leader juga ada di dalam tubuh dia, yang mana di background kita susah cari sosok seperti Vin. Ya ini kesempatan yang bagus buat Araki sama gue buat move on lah. Down karena kayak hal yang aku suka itu ternyata orang tua tuh kayak lebih khawatir kali ya. Aku sih lihat mau papa tuh nggak suka, ngapain sih, yang bener-bener aja lah. The Flying Swallow is here to clean up Marshall City. Sosok leader juga ada di dalam tubuh dia, yang mana di background kita susah cari sosok seperti Vin. Ya ini kesempatan yang bagus buat Araki sama gue buat move on lah. Down karena kayak hal yang aku suka itu ternyata orang tua tuh kayak lebih khawatir kali ya. Aku sih lihat mau papa tuh nggak suka, ngapain sih, yang bener-bener aja lah. The Flying Swallow is here to clean up Marshall City.
sosok leader juga ada di dalam tubuh dia, yang mana di pikiran kita susah cari sosok seperti Vin. Ya ini kesempatan yang bagus buat Araki sama gue buat move on lah.
Welcome to the knockout stage, day 2 of MPLI 2023, live from Jakarta, Indonesia. My name is Rose. And also, Bude Clara Mongs are here dan ini adalah hari kedua babak knockout stage dari MPL Invitational 2023. Di mana kita melihat ada perjuangan dari 8 tim kemarin yang nyatanya hanya menyisakan 6 tim saja. The Ohio Brother, mereka harus menutup mimpi mereka bersama dengan satu perwakilan Indonesia, yaitu Rebellion Zion yang tak bisa melanjutkan perjalanan mereka. Tersisa 6 tim saja untuk melanjutkan perjalanan hari ini. Yesterday, we started off the knockout stage with 8 teams, and 2 of them had to go home. The Ohio Brothers, the representatives of the North Americas, as well as the last final representative of Indonesia, Rebellion, had to end their journey yesterday. However, today, we will be sending another 3 teams home, and we will also be able to know our first grand finalist. Yap, dan hari ini adalah hari yang dinantikan karena kita akan melihat 3 tim siapa saja yang akan masuk ke babak selanjutnya. Karena satu slot grand finalis pun akan dilihat hari ini. Namun kita akan langsung ngecek saja, let's check this out. Kita ada schedule untuk apa yang akan terjadi 4 match dalam best of 3 series. For our first match, we will be seeing the rematch of See You Soon and RSG Philippines. And after that, Blacklist and HomeBois rematch as well. And for the 7th match, the most awaited matchup in MPL Philippines will be happening in MPLI, which is AP, Bren, and Echo. And for the last match, we will see which teams will be playing in that match later on. Ya, dan ini memang akan melihat bahwa 2 match pertama adalah lower bracket. Jadi siapapun yang tidak bisa memenangkannya harus terhenti. Dan dari kalian yang penasaran ada di mana tim favorit kalian, inilah dia bracket untuk terupdate. So the winner of AP, Bren, and Echo will be waiting at the grand finals. The winner of See You Soon and RSG Philippines will be playing on the last match of the day, as well as Blacklist and HomeBois. For the lower bracket matches, however, the team that wins will have to say goodbye to their journey in MPLI. Yes, dan kita lihat juga dari bracket sendiri untuk nanti match yang ketiga, siapapun yang menang akan mendapatkan satu slot grand final. Namun, lower bracket 2 match pertama yang akan menjadi Dakdikduk Sir, di mana siapapun yang menang bisa melanjut, tapi siapapun yang kalah tidak bisa untuk melanjutkan mimpi mereka. Dan kita melihat ada 4 perwakilan dari Filipina. Masih ada 1 dari Malaysia dan juga ada 1 dari Kambodia. Yes, for the first time ever in MPLI history, there will be no Indonesian teams competing for the trophy. However, for our first match, we will be witnessing See You Soon and RSG Philippines. And one of the players actually has history with RSG Philippines. So how about we invite them over on stage to know more about the history. So guys, give it up for Kusai and Eman. The 2 gold winner from both teams, they're here. Wow, looking great for their appearance. Hi guys! Good morning, good afternoon. Magandang hapon. Gandang hapon po. Okay, so in case you guys didn't know, Kusei used to play in RSG Philippines as the sub of Eman. Ya, dan kalau kalian belum tahu, di sini Kosei dulunya pas di RSG PH adalah substitute atau duduk di bangku cadangan untuk Eman. Jadi mereka dulu satu tim. Okay, so na nagkita kayo sa lower bracket, laglagan match to ha, the loser has to end their journey. So, let's start with Kusei. Kusei, ano masasabi mo sa performance ni Eman? Feeling mo ba mananalo ka sa lane mo mamaya? Hindi ko masasabi kasi halos balance talaga kasi yung matchup eh. Sabi ko kay Eman, good luck sa laning natin. I see. So I asked Kusei, I said, since you guys used to play in the same team before, what do you have to say about Eman's performance now? And like, this is a elimination match, meaning the team that loses will have to say bye. And I said, do you think you'll be able to win Eman in the lane later? And he said, Eman, you know, we're kind of balanced, we're kind of similar, so, you know, just good luck with your lanes later, with the gold lane later especially. So, Eman, ikaw naman, anong masasabi mo sa performance ni Kusei, especially since sub mo siya dati? Sobrang laki ng pinagbago niya nung napunta siya sa See You Soon. Sobrang lumakas siya lalo.
So I asked Eman, what does he think about Kusei's performance now? Being that Kusei used to be his sub back in MPL Philippines, and he said that actually after Kusei entered See You Soon, the performance got so much better, and he thinks that See You Soon and him actually match each other really well. Wow, jadi kalau dari pembicaraan dari keduanya, sesama gold laner yang dulu pernah satu tim, ternyata mereka sama-sama melihat satu sama lain itu equal. Mereka sama-sama kuat dan juga mereka sama-sama wishing a good luck untuk semangat dan sama-sama ingin memberikan yang terbaik pula untuk di lane-nya. So this is gonna be interesting match, but what did you learn from the previous group stage and then what do you prepare for today? Because we know that you don't want the same result. I prepared myself from Light, especially Light, because Light is really good catching me. So yeah, I prepare myself for that, and hopefully I will not make a mistake again. I will not do the same mistake again. And our team, yeah, just improving our mistakes. Wow, mereka belajar dari kesalahannya dan mencoba untuk lebih baik dan mereka akan lebih memperhatikan Light karena Light suka banget nangkep dia. Wow, jadi cepat sekali untuk belajar dari See You Soon. Yes, alright, Eman. Ini-expect mo ba na makikita ulit kayo ng See You Soon sa laglagan match na to? Expected ko na po yun kasi parang sobrang lakas nila eh. Yung naglaban kami, muntik pa kami matalo sa kanila. I see. So I asked Eman, did he expect to meet See You Soon in this lower bracket match, in this elimination match? And he said he actually expected it and he saw it coming because when they went up against each other in the group stage, they were so good that RSG Philippines almost lost. Ya, dia bilang bahwa ini memang match yang ditunggu pula karena di group stage itu adalah match yang begitu ketat dan bertemu dengan See You Soon di sini tentu dinantikan pula oleh tim RSGPH dan juga khususnya Eman. Alright, so Kusei, last words to your former teammates. Good luck. Good luck, and to all of RSG, good luck to our match. Let's give all the fans a good match. Okay, Eman, yun naman. Good luck sa amin. Galingan namin parehas. Tapos bigyan natin ng magandang laban yung mga pumunta dito sa venue. Tsaka sa mga nanonood sa Pilipinas. Alright, he said good luck to the both of them and to the both teams. Let us give the audience here in the arena a good match. And of course, those that are watching online. Ya, semuanya ingin memberikan yang terbaik untuk para penonton dan juga untuk match mereka. Namun, hanya akan ada satu yang terbaik untuk melaju ke babak selanjutnya. Best of 3 series di lower bracket. See You Soon dan juga RSGPH. Mari kita saksikan bersama-sama bersama dengan para caster. Nagbabigay ng lingkod, OSX and Rockheart. Talagang boom! Boom! Pumasok lang tayo bigla. Wow. Ganon kalupit ang laban. Nagmamadali din po kami na makita ang laban. Dahil sabi nga ng dalawang gold laners, gusto na nilang magkita sa Land of Dawn. Yes, and kung di kayo updated nga, puro Philippine teams alongside See You Soon and HomeBois ang naiwan dito so far sa ating Day 2 ng playoffs. And nakita natin doon ang former teammates na magkasama ding nagkampiyon. Nagkampiyon dati. Noong Season 9 ng MPL Philippines, si Kusei at saka si Eman. Kusei and Eman muling nagkita. Ang ganda naging interview, no? Nagpasahan pa ng ano. Kasi dati, sabi nga doon sa ating interview na dati, si Kusei, sub siya. Sub? Sub siya ni Eman. Grabe. Ngayon nasa Cambodia na siya, siya yung naging gold laner din ng See You Soon. So, based on improvement, talagang in-acknowledge ni Eman na lumakas talaga siya. Oo, play and play until your subs become your rivals. Yun ang nangyari dito. Tama naman eh. Di ba? Oo, actually, medyo ilang beses lang siya nakapaglaro nung time na yun. Nung season na yun. And then now, look at them. In the laglagan portion of an international na event, napakagandang kwento para dito sa dalawang miyembro ng RSG. Isa, former member. Former member from teammates to rivals. RSG Philippines magkakaroon naman ng matchup. Magkakaroon naman ng rematch rather ngayong hapon. Pero nakita natin, we've mentioned, meron tayong still, we have 4 flags present sa day number 2 ng playoffs. Pilipinas pa rin ay nandito sa playoffs ng MPLI 2023. Pero ngayong araw, medyo magiging delikado din dahil maglalaglagan din ang Philippine teams today. That's right. That's happening later on, especially in this next one. It's a best of 3.
So, dito tayo magkakaalaman and napansin natin na si Kusei medyo kinakabahan sa kanyang former Rome na si Light at kilala niya Nako. kung gaano kalupit mamitas Si ang ating Light. tropang Light, Mr. Dylan. Si Mr. Dylan, nako po. Si Mr. Dylan kasi, di ba, ilang araw, sa nakarang araw, Rockart, ang dami naging Hook City, madami naging bouncing ball, madami. Grabe. Kahit nga din si Light, naging ano na rin, Florin na rin eh. So, That's true. So, ang dami na pwedeng i-pull up ngayon eh. Literally, transformations. Just like yung pinagdaanan nitong sila Vin. Of course, sila una, as they go through the process. So, watch them live on Omne. And you will see that mini documentary kung saan sila ay, yung mga napagdaanan nila, mga ups and downs na pag-iisang pro player and content creator. Especially nasa industry tayo ng esports, napaka-importante ng process because not everybody gets to have the diretso tayo kaagad dun sa finish line. Oo. May kailangan pagdaanan eh. Dadaanan mo lahat. Pero, ang maganda mo daanan mo lahat ng flavors ng Hello Panda. Tama, kasi ito habang dinadaanan mo yung process, siguraduhin mo meron kang Hello Panda. Shoutout sa Meiji. Sa namang araw nakakanta tayo ng Hello Panda theme song sa live chat. Yep. Hello Panda. Kabisado na yan. Lahat ng Pilipinong nanonood sa ating chat, for sure, kaya i-recite yan. Word for word. Gagawa tayo ng ganung tournament kaya mo bang kantahin yung Hello Panda theme song parang MPLI? Parang singing panda no? Oo. Parang magkakaroon ng contest sa end of the tournament. Grabe, Fill in the blanks. Kung ano yung mga Fill next. in the blanks. Kung ano yung mga next na mga Kayang-kaya. parts ng lyrics. Naka-display sa screen sa baba. Ayan. Basic yan sa inyo. So, syempre naman, only with Hello Panda. Of course, habang updated kayo sa mga nangyayari sa ating kaganapan sa MLBB, stay on top of the trending news and exclusives with One Esports app. I-download din na sa Google Play and Samsung Galaxy Store kung saan matutunan yung lahat ng mga balita sa MLBB, even builds, even yung guides ngayon, especially sa bagong patch, talaga masusubayban nyo ang nangyayari sa MLBB at Land of Dawn. So follow One Esports sa lahat ng social media Meron platforms. yung Discord, may TikTok, may Instagram, may X, formerly known as Twitter. Merong Facebook, YouTube, and of course, sa Twitch. Nagla-live din sila sa One Esports. So, you will see different esports, hindi lang MLBB, all in one page. Yan sa One Esports. Habang tinitingnan natin yung mga updates, oras mo na rin para manawar ng 4,000 diamonds. Excited na ako. Ilang araw na nating pinag-aabangan. Ilang araw tayo nagbibigay ng clue, ilang araw tayo nagbibigay ng tamang sagot. Ito na ang pagkakataon mo sa live chat. Pangalanan mo na ang hero. Dahil tomorrow, huling araw din ng playoffs, baka ikaw nang manalo ng 4,000 diamonds. Naghahanap pa rin tayo ng clues. Naghahanap tayo lahat ng mga investigador. Hinahanap na lahat. Sino ba talaga ang itong mystery hero na to? Skin ba yan? Hero ba yan? Ano ba? 4,000 diamonds, man. 4,000 diamonds. Lumabas rin ng PNK skin. So, bilisan nyo na. So, kung gusto niyo po ulit madali sa pang 4,000 diamonds, mag-register na kayo sa One Esports para sa lahat ng updates. Kailangan lang ng email mo. Lahat na pwede mong ilagin para makaabot at maging updated sa lahat ng pangyayari sa One Esports at MPLI 2023. The more, the merrier. Lalo pag ganyan. Lahat kayo. Lahat, tawagin mo lahat ng tropa mo, lahat ng pamilya mo, mag-register kayo dito. Magtataka sila. Esports, what is this? I will learn. Matututo sila kung ano ang esports, ipag-register nyo na dyan sa One Esports. Sasabihin ko to ulit, Rakart. Dito ako natutong magkaroon ng tips and tricks sa mga builds, sa mga MLBB guys. Tips and Bobby tricks, yes. Yeah, Bobby tricks. Ayan. So, join the One Esports community, guys. oneesports.gg/community para sama-sama tayo sa isang GC. Hindi, joke lang. Hindi ko alam, baka mali mo isang GC, isang page pa. Lahat tayo nandyan and pwede tayo mag-usap-usap dyan. Ako, sali na ako dyan mamaya. Si Rakart medyo kailangan ng kulang kanina sa laro ng ML eh. So kulang siya ng 2 kanina. So baka mamaya kung magkakasama tayo sa One Esports community. Magaya tayo doon. Easy lang yun. Scan na yung QR code gamit ang Samsung phone para mamaya laban sa RG. Ay, nako. Ikaw, kailangan nating maghabol talaga sa totoo lang. Pero okay lang. Doon tayo maghanap ng tropa. Malay mo, mabuhat tayo. Speaking of mga tropa, ayan na ang mga tropa natin mula sa RSG Philippines. This is the team. A very powerful team to be here in MPLI. One of the 4 Filipino teams that are remaining out of 6. Championship RSG Philippines. With the flag, si Eman, kasama na rin mismo si Nats. Kulang sa hoodie.
pero game face pa rin. Oo nga eh. Nasaan yung hoodie? Hinanap ko din nung mga nakaraang araw yung hoodie. Pero baka uniform kasi sila. Kailangan nakaganyan. Tama naman. Para matching. Kailangan din ng kailangan din ng respect the rules eh. Respect the rule set, respect the enemy, which is ito. Right now, it's see you soon. Ang enemy ng RSG Philippines for today. Siyempre, nandiyan naman ang ating mga Tropa Peeps din. Si Kusei ang nanguna. See you soon. Mga Pilipino, may reunion pala ngayon. May reunion pala ngayon sa lang playoffs day number 2. Mga Pinoy pa rin pala yung magkita-kita dito. So ang lupit ng ating set, MPLI Invitational. Dati from from online. Ngayon, ito na yung stage, Rockart. Ay, nako, ang saya. So, dito na tayo magkakaalaman, guys. And don't forget, this is a best of 3 na laglagan portion here on the lower brackets. Later on, binanggit naman nila sa Clara, may mga malulupit pa tayong high level na games na makita mamaya sa upper bracket as well. So, yung mga kailangan ibangan. Pero for now, Coach Teo and Cat God. Muntik na sumika. Muntik na yung favorite card. Naalala ko. I can't deny that. Pumasok agad sa isip ko. Binaliktad ko. Buti na lang. Mid-sentence. Nahuli ko. Saturday morning cartoons. Sakto, Sabado. Best part of my childhood. Sabado ngayon. Hindi ko makakalimutan yon. So, yun ang ating mga coaches. So, unang laban ng ating playoffs day number 2. See you soon, Team Cambodia at RSG para sa Pilipinas. Kailangan ko talaga i-bring up kung gaano kalupit din ang improvement na nakita natin mula sa Cambodian team na to. Simula na pumasok sila Boss MP the King, now known as MP. P na lang. Apat yan, apat. Naghang P. Ayan. Tapos sila ko syempre nagpalit din ng konti. Ayun, no? Sakto. Ayan, The pep talk! Ayan ang tinatawag na conditioning. Yan ayan yung mga coaches na. Yung mga coaches kasi natin minsan hindi lang sa in-game, pati sa mismong yung coach. Parang yung pagka-life coach na rin na, ikaw huwag mo siya nagkakabahan today. Dapat diretso mo lang. Hindi lang puro draft ng coach, guys. Sa totoo lang. Oo, sabi ni Catdog, kay Catgad, Men, kaya mo to. Ilang beses lang nakalaro yung mga yan. Hindi mo kailangan kabahan. Gumagana naman. Yeah, ito basta kahit anong mangyari, happy lang. Ito Pilipinas naman. Pilipinas naman tayo dito. Ang red, blue, and yellow. Dito natin ang ating stats sa kanilang mga hero picks. Average KDA, Joy pa rin ang nagagamit ni Demon kahit noong unang sabak nila nung group stage. Ito yung na rin yung nagiging meta na rin ni Demon Kate dati di ba? Mostly mga assassin types. Assassin pa rin naman si Joy, pero yung difference na nagsama-sama sila na nag-reunite para sa MPLI 2023. Yeah. Iba yung naging dating din no? That's true. And huling nakita din natin kay Demon Kate, actually huling gamit din niya is the Joy. Pero napunta siya sa sitwasyon na napanood ko talaga yun. Lahat ng heroes, puro jungle ban. 5-10 jungle ban ata yun. Or basta nangyari yung kahapon yata. Tama ba? Tumatawa nga siya, sabi niya, Haka-Demon Kite yun Ang gandulo, pati hindi mo na talaga malaman Alam ko kalaban nila doon, AP Bren. Pero malupit kasi talaga yung nakalaban nila doon. And hopefully, may nakuha ding informasyon at nakapagbatak. Kumbaga nabatak yung mga kamay nitong mga players ng RSGPH dahil din doon. Kita mo nga si Emma, Kanina, nagpre-prepare na rin sila kasi kung ang naging basyahan ni Kusei kanina ay ang roam. Siyempre, yung ikot. Ang magiging ikot ng see you soon, especially early game, napaka-crucial. Depende sa mga makuha nilang marksman kasi ngayon, yung agawan sa Bruno, Rockart, hindi pa rin nawawala The Bruno win rate is very, very high. Actually, hindi lang sa ating mga games, pati sa ating mga current ranked games. Mapansin mo, a lot of people, they're starting to pick up the Bruno and I agree naman tayo, and so far, pati ang MPLI meta, uma-agree din dyan. Of course, hindi pa natin nababanggit din yung galawang Guinevere. Yep. Na napapansin natin from a lot of teams right now. Tignan mo, yung average kill ng SYS, mas lamang sila dito by how many points. Pero kung titignan natin sa RSG Philippines, yung Lord rate is at 60%. Ito yung tinatawag natin dati na Task Force RSG, pero nung nakita natin sa lumaban 2 days ago, ito yung mga perfect moments RSG, yung Aldab moment na tinawag nga ni Hans tsaka ni Renmar. Ito yung ito yung nakita nating change sa RSG Philippines because of the change of the meta ngayon. Oo. Lupit. Di ba? So far, at least ang RSGPH, halata namang sumasakay din sila in that trend. And so far, Coach Teo, proving na kayang-kaya naman.
Sakto yung tawag Aside from boging-bogi, kayang-kaya namang sumabayan sa drafting. Pero talagang iba yung kalaban eh. Pa-profile picture rin kaagad eh, no? Oh, actually, yung ganun shot na yun, moments na yun eh. Dapat i-clip nyo yun, tapos send nyo sa kanya. Tapos, grabe naman to. Gusto ko lang naman mag-ML. Change profile picture na kaagad. Kasi ang ganda ng aesthetic. Merong ilaw sa likod, may pagka-solar flare. Tinan mo yan. Iba yung mga coach natin nakangiti. Mukhang ready ngayon sa laban. Kasi laglagan na record eh. Do or die. Pero best of 3. Ano ba yung pinakamalapit na laban na nakita natin kahapon? Kasi kahit ka mismo kita sa community, nagugulat sa mga laban na nakita natin eh. Sa totoo lang, ang community natin ngayon, basta alam ko, ang community natin sa MLBB PH, binabati ko yung mga nandiyan sa MLBB PH News and Events Team Group. Lahat sila masaya. Basta lahat tayo, masaya lang tayo ngayon. Yun ang aking masabi. Paano tayo hindi magiging masaya? 4 na teams ng Pilipinas, nagyap pa rin eh. Hirap talagang hindi maging masaya ngayon. Feeling ko alam mo, kahit anong mangyari, okay lang eh. Parang matatapos ang araw mong nakangiti eh. Feeling ko hanggang bukas nakangiti tayo lahat eh. Ay, for sure, for sure. Iba, kahit ano kasi mangyari, guys, ang pagkakataon natin, hindi pa kami pwede makapagsabi ng tapos, pero kung i-enjoy natin ang buong knockout stage ng MPLI patungo bukas, syempre, in facts, in majority, 4 na flag ng Pilipinas ay nandun sa stage ngayon. That's true. Hindi may kakaila yun kahit anong deny mo. kahit anong sabihin mo. What if, hindi, nandyan yung mga kupunan, mamin. Nandun pa rin. Wala kang, hindi mo madedeny yun kasi nakasulat yung pangalan. Nandun pa rin. Pag wala yung pangalan doon, hindi kasama, di ba? Ayan na. Yun. So, speaking of which, ayan na. kasama na tayo drafting phase na kaagad. Bumaba na yung ilaw, naging red na. Ayan na pala, nagban na pala kaagad. Ino na si Guinevere na mention mo kayo sa ating. Guinevere ban, mamin. Talaga naman. Back siya, sige. Prinaya din dito si Kadita at si Angela. So, something tells me they have focus also with the roam, especially with the mid lane. Naging maganda din yung performance ni Ra from the previous day. So, ito yung mga iniiwasan ng RSG. Yung mga team fight burst na pwede silang ma-slow down early game. Surprisingly, ang iniisip ko na way of banning siguro magiging ng RSGPH is try to focus down on Kusei and MP. Pero looks like ang roam at ang mid lane ang kanilang binaban out ngayon. This is very interesting. Which means iba ang priority ngayon. Walang jungle ban. Isa lang ang jungle ban so far unless you make it 2 if you count the Guinevere. Pero interestingly enough, siguro ito na yung days na mas makakapag-flex out itong si Demon Guide. Ayan, wala nang problema. Madami pang pwedeng gamitin eh. No? Kasi kung kahit yung Joy yung unahin nila, they let out the Joy. Kahit unahin nila yung hero na yun, still could be a flex, di ba? So kahit kung maging flex siya in a way, pwede makapag-isip pa ng RSG kung ano pwede nila maging priority sa third pick nila. Actually, mukha nga jungle pick ito kasi I feel like ayaw mo din pakawalan yung Joy kung ikaw si MP the King. Masarap din gamitin yung Joy na yun right now and knowing na medyo Demon Kite special din yan. So, it's one of the things na magandang i-counter pick. Yep. If ever, deny pick actually in this scenario and then you can go from there. It's very easy to also pick up yung mga Iksha, yung mga Bruno. As much as the Bruno's not perfect right now, it's still a very high win rate hero. They go for the Faramis though. So, mas bumabalik tayo, parang umatras yung meta natin. Parang bumabalik sa medyo dati-dati Parang napanood na natin to Pero ito, tingnan anong galaw ni SYS dahil uno ni Faramis. So, naging available nga yung Joy pero hindi nga nila kinuha dito ulit for RSG Philippines dahil yung naging utility nila with the Fredrin at nung Arlo. Tama ka, bumabalik tayo sa ganito. Backslide tayo ng isang meta Ayos still I like it. Pero ito maganda sa RSG Philippines. Yung stare down contest kahit nasa Jakarta, hindi mawawala yan. Feeling ko may may memo na guys. Pag yung camera alam mo na. Tinigan nyo ang kaluluwa ng mga nanonood. Ilabas nyo. Staring directly at your Ipakita nyo screens. sino kayo. Pero tama ka. Bumabalik tayo sa first pick, second pick response. Kung ito, nilabas nila yung either XP or flex pa rin yung dalawang yan. Pero most likely, naging XP talaga yung kung pag-uusapan natin dito si Nats. Napakalupit na dyan sa Arlot din That's true. Pwede mag-Valentina dito if you really want to deny it. Pero they go for pure damage, pure physical. Yan, si Mortis and si Dairon. Okay, so
for the Tumataas EXP na. na-reveal na rin agad. Kung ang EXP yung gagawin nila dito up against the Arlot, so magiging ano siya eh, magiging in par rin siguro yung burst and damage, especially early game. Pero kung iwasan ng usapan kung mga game-changing or game momentum breaking ang gagawin dito, nasa sa higher end on the backline na pwede makapag-force out na gamitin ang Netherrealm ng isang Faramis. Yeah, mas safe dito na kuha sila ng Valentina though, para just to make sure na hindi siya bannable Para kay on the Aqua. second phase. I think it's a very good Aqua hero, Valentina, and aside from that, you just make sure na meron kayong pampalit doon sa Netherrealm. Pero no, they go for Lilia! Sabi nila, hindi naman natin kailangan sabayan ng Netherrealm eh. Papasabugin ko lang yan, sabi ni Aqua. And that's exactly what they want to do. That's true though. It's one of the ways you can deal with it. Pero that's a very bold move. Well, kung force out tapos hold ng lane, Lily has been a viable pick for everyone, especially in the mid lane, especially with Aqua. So dito pa nila nakikita na at some points in the early game, they either pwede silang mag-gank, pwede silang ma-pressure, pwede silang mahuli. It's about, for RSG, they need to stand alone at some point na parang kung sama-sama na sila to be activated, maybe siguro from minutes 6 to 8, lahat sila may kanya-kanyang sagot sa mga problema. Alright, beautiful ban on the Ixia sa totoo lang. And yung kung sagot lang sa problema ang gusto mo for the gold lane, ano ba ang mga pwede pang bumarag sa isang Netherrealm Faramis composition? Isa na doon, definitely, if you wanna keep the Ixia alive, wala na yung option na yun. So, tanggal yung mga long range na options para dito. Kasi actually, the reason why you pick up the Faramis, di ba? Para lang mabuhay yung gold lane mo sa likod. Yeah. Para mabuhay yung mga super bursty na hero sa harap. And now, Respeto din ulit sa roam ng RG Philippines kay Light. Dalawa na to So we have the Matilda and also have the Florin. Iniiwasan din nila dahil nga meron din silang Faramis. Ayaw nila yung parang babad ng babad tapos kahit saan mapunta yung RSG. iwas babad, walang healing, gano'n. yan. Oo, tama. So that's actually really good. And the way that See You Soon is drafting, talagang sabayan naman. Sabayan pa rin. And now, possible gold lane ban again. We're still looking at the Bruno. Maganda pa rin Hindi pa rin siya nagagalaw. Pwede mo yung iban yan. And it's one of the heroes na alam mo yung maganda siyang magandang buhayin. Pag ikaw yung Faramis dikitan mo lang yung Bruno, make sure na hindi lang siya mamatay. Yung crits niyan, especially pag mga lagpas 15 minutes, 20 minutes na, solid na yan. Pwede nang tumapos ng laro. And you wanna ban it out or you wanna pick it up for yourself. Pero ibang gold laner ang ibaban nila. They go for the 1-1 ban. Oh, well, kung 1-1 naman ang gusto nilang gawin dito because kung force out ng pag-uusapan at maganda din yung scaling, 1-1 is actually an important addition kung merong Martis, especially kung merong Dairoth. So, kung pag-uusapan mo pa rin yung pwedeng gawing mechanical play na isang Bruno, in a way, 1-1 pwede din gumana. Especially kung katapat mo, nakikita pala nila ngayon si Arl at si Freddy rin So, in a way, kung sama-sama, pwede lang maikutan. That's true. And para naman sa marksman ng RSGPH, pwede sila mag-Brody dito, which is bannable by See You Soon kung sakali. Kasi, again, you're thinking about, inisip mo yung mga possible picks na pwedeng mag-deal with sa madamihang kumpulang madaming tao na basta yung book sa Netherrealm. Yeah. Yun yung mga pwede mong i-pick And I think RSGPH would love to use the Brody here. Brody, parang nakita ko yung bibig ni Coach Teo. Brody ba? Parang Brody yung nabasa ko. Brody or Bruno. Dalawa lang yun. Parehong may BR Parang yun yung nakita ko Bruno. BR. By that point, 69% win rate, by the way. Still climbing. Nag-up and down pero majority, in a way, Bruno, sobrang lakas sa meta ngayon. Ay, naku po, oo. Nung matik na nawala na binanat nila yung Edith, good pick up though with the Bruno. So with this, either See You Soon might respond either with the Brody. Kasi may Bruno na nga, Brody. Well, wala na rin yung Ixia. Mages natin, ang hinahanap ngayon para See You Soon, mamen. What about the Farsa? Yung mga, ang actually gusto mo dito yung hindi mo kailangan ba ipagsabayan sa Lilia Pwede ka din mag-pick ng ibang, or pwede ding post-forward na Faramis to. Pwede ka pa mag-ano dito. Pwede ka pa mag-roam na something. Pwede. So, ang naging sagot ay iba kundi ang Iritel. Alright, very normal. Habulan. And Haja! Aba, inunahan na rin kung hila. Post-4 nga. Post-4 na Faramis nga, mamit. Alam nila na pwedeng protektahan. Pro-protektahan talaga nila yan si Eman. Most of the time, RSG Philippines would need to be in the front line. So, iwas mo. So, ang sagot ng See You Soon, kailangan natin ng hila sa likod. Kailangan natin merong catch. So, with the addition also sa ganitong composition, so
Pwede rin eh. So let's see how RSG do this. Oh! Ruby? It's the first Ruby of MPLI and it looks like mapupunta yun kay Light. Sabi niya, sige magkumpulan kayo dyan, hihilain ko kayo lahat papunta sa Torre. Interesting. Okay. Hindi to, first Ruby to ng MPLI, it's something na 100% tinatago nila up until this moment. And from our votings for the audience predictions, almost 50-50 on the Indo side and on the Filipino side, 80% win predict. Para sa RSG Philippines, the audience 80%. But the Indonesian fans, but the Indonesian fans as well has voted for the audience prediction for the series. Medyo tikit. Oo, sa Indo. So, syempre, may mga ano din tayo, may mga audience din tayo doon sa venue. So, Interesting. Mainit ang laban. Nakaabot tayo sa playoffs na mainit yung mga bakbakan na binigay ng season and RSG Philippines. Ang ganda naman ng ano na to. Ito na yung Land of Dawn. Ito yung roller coaster. Hello, panda. Hello, panda. Okay to Ayos talaga eh. Ito ang roller coaster papunta sa Land of Dawn. Ayun ako, libre-libre na roller coaster. Walang kailangang bayadan. Manood ka lang dito sa MPLI 2023 Playoffs, Day number 2. See you soon versus RSG Philippines match number 1. Best of 3. Best of 3 ngayon sa Laglaga knockout stage. First 37 seconds, unang nakaspot dito kung saan papunta ang friend mula iba kundi si Light. So Vision Gaming muna ngayon ng RSG. So konting follow the crumbs mo sa papunta ngayon mostly ang jungle ng SYS. Yeah, actually the jungle pathing is very clean so far for both teams. Ito hindi maalis sa isip ko bakit nag-Ruby itong si Light. This is very interesting. Kasi it's not something you see every day kasi first pick nga siya, di ba? This is MPLI. Yep. I don't even see this on the normal games. I don't see this on some scrims. Oh, right. Kaya galing to, no? May pinaggugutan si Light either. Sige, let's think about it like mechanically, like in-game. Kung may Ruby, possibly, kung magkamali or magkaroon ng miscalculation dito si Boxy with the Kaj or pwede nang mahila yung dalawa from the backline. Kasi mostly, iiwan sa backline yung dalawa to aid with Kusei. So, either paunahan ng hila, paunahan ng setup. Kasi kung once ma-miss out nila yun, that's the time where the Lily could actually aid for a burst through. Pero for SYS to look at their kind of setups, may hila, may burst, pero it will take some time. Napaka-exciting yan. Oh, for sure it will take time. Pero right now, ang gusto nila, action, Jackson! Doon sa taas, Felix! Hindi na siya na-fix. Ayan na, that's with the flicker out. And for sure, ito na yung ina-expect na resulta ng RSG Philippines with the pick-offs, of course, Nats on a very scary hero here. Ilang torneo na ang nakita natin na napakalupit ni Nats dyan sa Arlot na yan. And min-maximize nila yon right here on the turtle area. Magkakaroon na din ng divine judgment si Boxy. So, it's gonna have to be very close. Nats pumasok sa loob. Sakripisyong malupit. Sakripisyong tunay. At yan na yung advantage na makuha mo. Of course, with the Nether Realm, although babagsak pa rin siya with the Appraiser's Rat, MP ang magsisecure sa unang turtle ng laro. And SYS showing force early on, 2-2 on points. But that was a quick way to have that retribution on point. MP the King against Demon Kite. Una siyang natumba doon. It was the initiation. Naghihintay din si Boxy. Naspatan mo na kanina. Konti na lang. May Divine Judgment na lang. Actually, nakakailang talaga mag-ganun. Pumuesto doon sa ganun. Especially knowing na magkakaroon ng Divine Judgment yung kalaban mong Kaja, tapos puno pa yung buhay. Yeah. Hindi ka talaga makakapag... It's gonna be so hard to time that. And so far, ginamit na yung Appraiser's Rat para lang ma-take down itong si Felix. Which kita natin ngayon 0-2 at the very least merong atake. May punto na pwedeng atakihin pa rin dito ang RSG Philippines, which is yun nga yung XP lane. RSG, Aqua and Light. So sinusubukan kumuha ng vision pero nandito na yung response ng RSG Philippines. Eman, mukhang gusto kong kumuha ng free hit sa likod. Nag-back away na rin. So see you soon. Dahan-dahan kumukuha ng vision pero just by looking at the emblems here, meron tayong malulupit
na mga mix and match with our in-game stuff. So meron din tayong Quantum Charge, we have Brave Smite as well. So mostly, ang daming Brave Smite. So ito yung parang way of like sustaining RSG's threat. So ano ba yung condition nila ngayon pag mid-game na dumidiretso, kumbaga nag-snowball ang RSG Philippines? Yeah, ang pinaka-condition dito is Eman talaga. I mean, patagalin mo lang yung laro and get Eman to a point na kaya niya mang 2 hits, mang 1 hit, ayan. Yun na yun, pwede na yun. Pero right now, obviously, it is going to be a bit of an uphill battle, especially since hindi pa natin nakita na nag-activate itong sila Nats with yung mga Flicker Final Slash. Wala pang ganun eh. Hindi pa siya available, and that's also one of the downsides of picking a Ruby. Kailangan talaga sobrang lakas ng burst sa likod para sulit yung Don't Run Wolf King, yung combo nila. Yung CC, pinag-uusapan natin ngayon yung mga combo ng dalawang room, si Light and si Boxy. Meanwhile, ang focus ngayon ng team See You Soon, ni Kusay at ni Boxy ay ang sa baba. So slowly delaying, mas ahead by half of an XP si Kusay on this Irithel. So far, nag-rotate ng mas maaga ngayon ng See You Soon. Yep. At mas nagkakaroon ng focus sa objective. Naku po, napapflicker ng malala si Kuya Light, which means hindi inaasahan at nagkaroon ng hulihan. Aqua going down bago siya makapag-black shoes. At yun na nga. At dahil doon, napaka-basic na galawan ginawa doon ng See You Soon. Ito naman ang makakuha ng pangalawang turtle nitong larong to. Ito ang early game advantage ng Team Cambodia. Kusay on the level 7 with the 8 as well, with Boxy on the gold lane. Mas nagkaroon sila ng opportunity to rotate faster for the objective. Mas na-pressure kayo ng RSG to respond and contest with that objective. So kung titignan natin items back on the EXP, they have Steel Like plates present for Nats as well. Molten Essence for Fredrin. So we're looking at standard builds here, and as well as for the Mage. Meron tayong Enchanted Talisman. So mostly still building up. Yeah. The lead is not too far gone for See You Soon, pero mostly kinuha nila yung momentum in early game. Nabulilyaso yung plano kasi talaga dun napapflicker na maaga si Kuya Light ng walang ng trying to get information. Ang hirap talaga nun, and because of that, ayan, ang ganda naman ginawa dito ng See You Soon. Ayan, si Eman napapflicker din palayo. May hila. Hilahin na naman, ayan na, si Kuya Ebi. And of course, with the Decimate, napakadaling target ng Bruno na yun, especially with low health. May ganti namang barret. Bagyan ang gandang salo! Uy! Mula dito, kay Ra with the Nether Realm. Lalaban pa rin, tutuloy-tuloy. Masakit din naman ang Irithel nitong si Kusay. And just like that, it's a 2 for none. Para dito, See You Soon. Medyo na-corner doon si Eman. Flickered out, but yung hila din mismo na ginawa ni Boxy, talagang na-box siya mismo doon sa second tier turret, to the point na RSG is still looking for a way to cope up with the gold, even just by the gold dito 2.7k. So dahan-dahan nilang sanang gusto bawiin, pero they're also, See You Soon is really forcing RSG Philippines to respond on team fights. Yeah, and halata mo na nauhuli sila nung See You Soon na wala sa pwesto kasi bigla silang napapa-flicker palayo eh. Yeah. Instead of offensive na flicker, yung paharap, laging pa safety. Ayan na nga ba? Ayan na, tuloy-tuloy na. Ang gandang hila na naman mula dito kay Boxy on the Kaja. Divine Judgment once more being used onto Light. And kita mo, ito yung disadvantage din ng pagiging Ruby. Talagang madali kang lapitan, madali kang dikitan ng kalaban. At ngayon, Kaja pa ang iyong kalaban. Yeah. Third turtle of the game. Magandang pwestuhan ng See You Soon, and RSG Philippines not seeing to contest this at all. So yes, going back to your point, Rockart, yung situation ngayon ni Light, gusto niya kumuha ng vision, pero ngayon, just by the XP difference, na kahit konti, ilang beses siya pwedeng mahuli dito, and yun yung dapat niya kasang iwasan. Kasi kung titingnan natin, 006 na naging assist ngayon ni Boxy, at kada commit ng RSG to take that vision for the team, doon sila mismo nagkakulang. So, maybe from this point, kailangan din nila hintin kung kailan sila pwede magiging malakas. Ayun nga eh, kailangan maging malakas muna kayo bago kayo makagalaw. Ang problema dito sa RSG, so far, hindi pwedeng basta-basta mag-engage sila Light at saka sila... Oh, hila, may hila. Ayan na nga ba sinasabi ko, si Demon kahit medyo pinabilis. Grabe, tunaw siya sa harap ng See You Soon. Hindi niya kaya tumagal that long. And now, it's the dive! Going straight into the tower. Naglalaro na sa ilalim. Medyo risky na maglaro ang See You Soon dito, which is mas confident na sila. May konting punish ban na magaganap. Looks like wala muna. It was always the push. Team See You Soon, napilang 4 na member ng RSG. 4 ultimates completely depleted.
At nung nahuli doon mismo si Demon, kahit nagkulang sila doon, mismo ng vision from that river. At ganun kabilis na gusto kontrolin ng si Yusun mismo, pati yung kanilang waves. Doon pa lang nagkulang sila. It's the vision and even the way of holding that damage. Kailangan nila ng defense items. So mamaya may kita natin kung ano nga pa yung panipanabla. Pero at this point, we could still really consider na they should not commit on those kinds of possible pick-off. Inuunahan kasi sila lagi ng si Yusun. Kita mo yan, nag-flicker in si Baxi. Buti na lang, wala pa masyadong distansyang makover. Si Light, at walang huli na. Pero si Light, parang nakita ko yata yung paa. Lumabas yata yung paa sa damo, pero hindi nila napansin. Hindi na, okay na. That's good. For si Yusun, okay din yun. Kasi nakalibren Tori naman sila. Yeah, and kung Tori ang pag-uusapan, progress of the two junglers ahead by 3 levels. Si MP, 3-0 and 2 against a Demon Kite. It's the first Lord of the game in the lead of almost 6,000. So ito yung kailangan gusto bantayan ng RSG. Wala, box out yan. Tinan mo yung pwestuhan na delikado kung may konting silip lang dito kasi lagi magkasama si Ra at si Baxi. Insta-kill, insta-suppress at ang lahat na nagagawa ng RSG either pa-follow up lang sila doon. So right now, dapat di sila mag-commit for this. Yep. I think this, ito yung ika nga ng mga pro player, bigay na yan. Bigay na lang yan. Yun yung mga call, no? Sa ngayon. And yeah, they just need time, man. Matagal-tagal pang oras. Even Aqua right now, dun sa kanyang Lilia, ito yung cons din ng Lilia. Matagal talaga mag-ramp up yan, mamin. Conceal, may nag-conceal si Baxi na conceal. Conceal, don't let them know! Pero wala muna nahuli doon ng Steam. See you soon. Basag muna ng Torre. Konting depensa ng RSG Philippines. Still Lord pushing down bottom. Dedepensa ngayon ng Pilipinas. Kailangan makapaghanap ng paraan si Light to catch either one or two kasi they can't fully commit for a full team fight. To be fair, yun talaga. Wala nang choice, OSX. Less, hindi ka pwedeng mag-commit. Hindi talaga. Yeah. Ayoko hugot. Mahirap din kasi, hindi ka ko-commit, man. Mahirap. So, if they ever... pero mahirap talaga. Mahirap talaga mag-commitment. Kasi ngayon, si Eman, ang inaantay natin, si Aqua. Pag tumagal yung game, dun sila lalamang yung RSG. Late game din Super late game talaga Well, ang tanong dito, kaya ba nilang paabutin sa late game? With the lead of Siyu Sun has, they're not stopping. Nasa base na nga sila. Gusto nilang bumasag ng Torres sa babae. Late game lang. Matutuloy. Ay, naku si Kuya. That's nadali dun sa Gedli. Gedli Magic. 4 na miyembro sa baba at isa sa taas. That means confident na ang Siyu Sun here to split up the map. Get at least 1 inhibitor turret na madidepensahan pa naman yata. Even MP the King, di ba sobrang risky na nung galaw niyo doon. Hindi pa rin siya ginoo. 3 miyembro ng RSG dikit sa torre, tas MP lang nandun. Hindi sila na-go means na yun talaga ang plano nila. Zero commit, don't go for the push. Let see you soon come. Hanggang umabot sa punto na napakahapdi na ni Eman. Yeah, so sinubukan nga kunin ni Felix si Eman. Pero naging maganda rin distansya dito ng RSG because they know from that conceal, either of them could actually be picked off or pulled out. So Lord advantage with the gold earned. Nasa see you soon ang possibility in the tower HP. Isa pa lang kuha sa team see you soon. So this answers like, what's the damage? Ano yung depensa ngayon ng RSG? Even for the player's gold. Kasi yung nauna, kasama si MP the King, Eman and Demon Kite for RSG ngayon ang gustong sumunod. Mahirap. Pero may rotation nito. Lahat sila they're looking for a way to shut down RSG Philippines. Naghahanap sila ngayon ng object. Naghahanap sila ngayon ng pwedeng masalvage from this kind of a struggle against you soon. Hanggat may base naman, may pag-asa. And just like I mentioned earlier, patagalin mo. Habang tumatagal, lalong sumasarap itong engagement ng RSG. So, make sure lang na as long as possible, buhay yung mga inhibitor turrets para hindi magkaroon ng scary na one-side lane push. And then make sure na meron din kayong... Wala, time lang talaga. Time. Ginagawa din ng RSG. Yeah, total ginagawa din naman ng RSG. As you've mentioned, maganda din yung may freeze din nangyayari from top to bottom. So, ang ginagawa lang nila ngayon, they're waiting for the right moment. They're waiting for the time for Eman to actually be online and activated. So, they're letting go of all of these objectives. Ang ginagawa lang nila is either clear, push, hindi mo na magko-commit. Nakasalalay ngayon ang kanilang setup either from Light or from Nats.
knowing that these two, they play so well, especially on those kinds of moments na akala mo tapos na, akala mo hindi na pwedeng maagapan, ang kailangan nila isang magandang entry sa likod, isang magandang entry sa backline ng Siusun at dun pwedeng mabawi. As you said, late game ang pwedeng choice, ang pwedeng chance ng RSG Philippines. Late game lang, man. Late game lang. We're never gonna stop. Yeah. Hinga lang, hinga lang. Hinga lang. And actually, yung ginagawa ng season ngayon na medyo hindi din sila masyadong aggressive. Sila din, pag hindi sila nag-ingat, sila din malulugi dyan eh. Actually, ang hinintay lang natin dito, isang malupit na final slash. Men, kailangan na mag-activate ng Nuts Entertainment. Kailangan, gusto na naming ma-entertain. Gusto ko na makita yung 5-man final slash. Tapos sabay, hila. Ito si Light. Or, pwedeng baliktad. Pwedeng si Light na mauna. Kailangan maging ganun talaga yung coordination. You need to have that final instinct na parang kailangan to go into for the team. But also, they're also being careful din na hindi magkamali. So, they're looking for a way for Siusun to commit that mistake. Ano nga ba yung pwedeng gawin? Pero, sila si Maxim. Ay! Ang ganda doon! Predicted! Nice reaction sa mula dito kay Eman. Ayun ang yun yung senses, yun yung Eman senses, yun yung RSG senses, muntik na yun. Conceal, flicker, lahat na ginamit doon. So -1, Kaja is no more. Kaja cannot be actually used here in the fight. Pero that doesn't mean na walang push na mangyayari. See you soon. We'll still get all the inhibitor turrets dito sa game na to. Okay, the base is the only thing left for RSG Philippines. I think that's one way to deplete a resource out of boxing, no? Kapit lang! Yung mga ganun klase mga moment na okay, kung pwede naman drain out ang isang malupit na setup from See You Soon, ito yung pwedeng opening ni Light or ni Nats. So konting abang, pero hindi will be busy for the clear and the push. Pero sa totoo lang, kailangan pa rin, kung kailangan natin ng mga 5 moments na ganun from See You Soon bago talagang mag-quits yung gold sa game. Pero at this point, ang gusto lang naman ng RSGPH, umabot tayo sa punto na hindi na importante yung gold. Which is mangyayari naman yun once nag-item lock din lahat ng members ng RSGPH, maybe around 5 minutes. Ayan, sige tama yan, mag-TV pa kayo. Mag-TV pa kayo hanggang mamaya, pautin yun ng 20 minutes. Oh. Tama yan, ituloy nyo yan. Sige, TV lang. Okay, by the way, maganda yung mga recall natin ngayon sa MLBB. So, Huwag kayong pumitas. Kunin nyo na hanggang nandyan pa. So ngayon, kung titignan natin, sabi mga items lang kailangan ng RSG Philippines. We have the Has Claws of Warrior Boots, Malefic Roar. So Bruno has physical penetration, added physical penetration. So kailangan na lang magandang pwesto ni Eman. Magandang setup from Light. Isang taunt kay Demon Knight. Madami silang pwedeng ma-work on this. Like, it could be a CC domino effect sa RSG Philippines na pwede lang mapagana. So sabi mo, the only thing that could happen is for Combodia is to commit a mistake. Yun lang talaga. Isang one mistake lang talaga. One mistake. At lahat ito pwede mabaliktad ng Pilipinas. Tama. So, that's also the reason why you pick up yung mga hero tulad ng Ruby, diba? Ng isang Arlot. Gusto mo yung malupit na set eh. Which is hindi pa natin nakita, di ba? So for 16 minutes dumaan, may nakita pa tayong malupit na set. Di ba? Wala pa naman masyado eh. Ang problema, I guess that's the reasoning why naisip ko din, okay din yung Valentina, mas may konting... May konting nakaw, may konting aggressiveness na may gulat factor eh. Wala kasing gulat factor yung Lilia eh. Gulat factor nga ba? Kaya hindi ko siya in-expect eh. Ay, nako po! Nauntog yata si Boss Aqua! Ayun na nga. Ayan na! Ayan na, bumaba na Appraisers Rat. May DPS kaya si Eman. It's all up to the Eman. It's all up to the Kiting abilities of Light and Eman. And Nats rather. Kaya ba depensahan? Na-defense. Can they do it? Ayan na. Hanggang sa dulo. Si MP, the King pa rin. MP pa rin ang maunguna dito. And Light, they're trying really hard to defend. Pero looks like it's a 1-0 para sa See You Soon. And that was a quick takedown from the Lord at mabilis inikutan kaagad ang RSG Philippines mismo sa base. Grabe, para tayo... They never saw it coming. Yun nga, we never saw it coming. Tapos para tayo nag-iintay na bomba na sumabog na hindi talaga. Alam mo yung parang Mission Impossible, yung fuse? Yung 3-point, Wala, hindi umabot sa dulo. Pero kailangan, o maka-out ba sa dulo ng RSG Philippines, malalaman natin sa next game. Pero Renmar Santa Cruz, break down what happened in game number 1. See You Soon! Pinapakita nila kung bakit sila ang kampiyon ng MPL Cambodia. Taking down RGPH dito sa game number 1 at nakita natin pagkatapos ng unang kill para sa RSGPH. Pagkatapos ng first turtle,
doon nagumpisa ang snowball ng See You Soon. Simple lang ang gusto gawin ng See You Soon. Pick off, pull, at saka sustain team fights. Ano yung pick off? Of course, meron silang Kaja. So gamit yung Kaja nila, doon mag-uumpisa yung pick off. Nakita natin ilang beses, conceal, flicker, kung walang conceal, edi flicker, tsaka divine judgment. Simple lang. Yun yung gusto nila. Yung pull ay manggagaling, of course, from the Faramis. So that's one of the combos na alam natin na madalas ginagamit ng mga pro players, yung Kaja plus the Faramis. Of course, yung Faramis, inisip lagi natin yung ultimate niya. The sustained team fighting na pwede ilabas with that hero. But of course, meron din siyang malakas na crowd control ability. Kung may mahatak sila isa, actually, lahat ng mga sequence ng See You Soon, sigurado merong mahahatak na miyembro ng RSGPH, malalagay sila sa delikadong sitwasyon at yun yung ating nakita. It is a simple story of nakuha lahat ng See You Soon, yung gusto nila kunin at saka nangyari lahat ng mga gusto nila mangyari para sa early game. Kailangan natin balikan all the way to the first rotation ng unang laban. XP lane 3-man gang ang ginawa ng RSGPH para maputumban nila si Felix, meaning meron silang slight advantage onto the turtle because wala yung XP laner ng kalaban, lamang yung RSGPH sa unang bagong. However, nakuha pa rin siya ng See You Soon, MP the King, or MP lang. Ngayon, dito sa MPLI 2023, siya ang nanalo sa retry duel kontra kay Demon Kite. Pero nangyari yun kasi si Boxy, gamit ang kanyang Kaja, sakto yung Divine Judgment. Kung balikan mo yung cancel or animation time ng Divine Judgment ng Kaja, actually natapos siya just right on time. Saktong-sakto yung pagbitaw ni Boxy. Not too early, not too late. Sobrang sakto. Nung sa wakas na wala na yung suppress status effect doon kay Demon Kite, just half a second, maybe even less, nakapag-retry na si MP the King at nakuha niya ang unang turtle. And of course, bilang isang Martis na merong kasamang Kaja and Faramis, dalawang hero na pwede humatak, has relatively good magic damage. Yun yung isa sa mga dapat tignan nyo eh. When you have a roamer at saka mid laner na magic damage based, of course, inisip natin magic damage, medyo oras kailangan mo dyan para mas maramdaman mo talaga. Early game, the burst is okay. Pair that up na dalawang source of magic damage ang kasama ng ibang Martis, sineset up nila yung Martis para makahanap siya ng mga decimation chains niya, yung paggamit ulit-ulit ng ulti niya. And that is a very simple approach to the game na sobrang gana naman at pinagana ng See You Soon at ginawa nila lahat yung sobrang tama na kailangan nila gawin. Kung tignan nyo si Boxy, napitas doon si Nats, Boxy right on time, gagamitin nyo yung Divine Judgment, Flicker, Divine Judgment, Demon Kite, yun. Actually, no, pagbalikan mo sa Turtle Retry na yun, simple lang, nanalo lang talaga si MP sa pag-retry. Sakto na wala yung suppress, meron pa nga half a second na pwede mag-retry doon si Demon kahit nanalo lang si MP. And tinuloy-tuloy lang ng See You Soon yung gusto nila gawin. When you're playing this kind of lineup, nakita na natin to with teams such as Echo, of course, dito sa Pilipinas, at even yung RSGPH. Pag nandun na yung momentum mo, maganda yung pag-ikot mo sa mapa, laging late sa pag-ikot yung kalaban mo, di lalamang talaga yung isang Kaja Faramis at saka Martis combo. Dahil nanalo yung tinatawag nating gitna ng See You Soon, nanalo sila sa gitna ng mapa. The roamer, mid laner, tsaka yung jungler, panalo sila kontra sa roamer, mid laner, jungler ng RSGPH. Lagi sila una sa pwesto, mas mabilis sila umikot, nakakakuha sila ng mga pick-off. That means mas madali ang buhay ni Kusei in the gold lane, and of course, si Felix onto the XP lane. Simple lang. Sobrang basic lang, ginawa ng See You Soon. Sinundan lang lahat talaga nila yung script na kailangan nila gawin para sa lineup nila. So, balikan natin yung draft ng RSGPH para mas magets natin kung bakit naging ganito yung resulta. Okay, first pick Fredrin at saka Arlot on the red side. Makes a lot of sense. Yung Fredrin, oo, alam naman natin, Fredrin yan eh. It's a Fred, you pick it up. Pero the Arlot and Lilia pickups later on, mas nakita natin yung RSGPH, iniisip talaga nila yung Faramis. The Arlot and the Lilia, yung pagpili nun ay para masagot yung Faramis. Plus,
yung Dyroth and Martis. Alam natin, Lilia, one of the reasons kung bakit bumalik siya sa meta at mas madalas ginagamit na siya, I think it was in MPL Philippines, yung Onyx PH at saka si Super Friends ang unang gumamit ng Lilia na yan. Dahil sa medyo mabagal pagka-frontline nila, kung maiwasan lang na maayos ni Aqua, mahirapan dyan si Martes and Dyroth para makapaglaban. And of course, alam naman natin, lahat ng mga miyembro ng sino gusto dumikit sa Netherrealm, lalapag lang ng mga shadow energy si Aqua doon at papasabugin niya. So, it makes a lot of sense kung bakit yun yung mga taunang picks ng RSGPH. Bruno, guess mo rin kung bakit nila pinili yung Bruno. Meron silang kalaban na Martes and inisip na ata ng RSGPH ay kailangan natin ng marksman na hindi masyado matagal mag-farm. Yung medyo mabilis at mataas kagad yung damage. And of course, huwag nyo kalimutan yung Bruno kasi na yan, 70% plus win rate ngayon sa MPLI. So sobrang lakas talaga ng pick yung hero. And if it's available for you, might as well prioritizing picking it up. Kunin nyo na kagad yan. Well, hindi naman lagi sa first pick. Pero basta kunin nyo na yung Bruno. Okay naman eh. At nakita naman natin sa blue side na sa sobrang lakas ng Bruno, pinipili na nga siya as first pick on the blue side. Now, the last pick of RSGPH, the Ruby. Here's the thing. Isa lang makakasabay dyan sa pag-ikot ng Kaja at that point. It could have been the Cho. Pero pag iniisip mo kasi, parang ang delikado din ng buhay ng isang Cho kontra sa lineup na yan. Going up against the Kaja Farmers and then the Martis. Hindi naman sa imposible, but I think yung RSGPH mas iniisip nila yung mas EFAS na approach. Yung tipong, okay, kung may Cho, pwede mag-agro si Light, makakakuha siya ng vision, may pick-off potential sila, sige. Pero baka delikado kasi yung kalaban mo, Divine Judgment. Baka pagpita lang sa'yo ni Kaja, Divine Judgment kagad, mababurst down si Light. So, inisip ng RSGPH, pili na lang tayo ng hero na dahil dikit-dikit naman sila, maganda naman yung Ruby para doon. So, let's see what happens. Next up, Rockheart, 06, kaya na. Thank you so much, Renny, sa kang pag-breakdown ng game number 1. Tama naman yung sinabi niya. It could be a different task kung Cho or either someone who could pick off someone from the back line of a See You Soon. Dahil mahirap nga either, sabi mo, mahirap mag-commit sa lineup ng See You Soon. Yeah. And kung ikaw mismo, pipili sila ng either a different path for Light, kailangan mas malupit na, it takes a lot of perfect calculation for that. So, it could be a change for second time around sa game number 2. May calculations pa. Ayoko na nga. Mati, pero nung in-explain kasi ni Renmer, parang tama naman eh. We were looking for an option kasi yung last pick kanina kahit tayo nagulat. So, kailangan talaga sumabay. Vision, pick off. Paano mo makukuha ng isa sa season? Because that was the thing that pinaproblema ng RSC all along. Actually, medyo very low talaga yung early game and mid game nung composition na yun. They really did talagang ine-expect nila na mag-late game. Yeah. Kasi sa late game talaga siya mag-shine. I think the simple way to say that story is, although madaming nuances yung story na yun, is talagang kailangan talaga yung 20 to 25 minute game. And it just didn't happen. Medyo late game talaga yun. Late game ang pwedeng sagot sana ng RSG Philippines, but that was game number 1. Dahil ina-update namin kayo sa mga nangyayari ngayon. Maging updated ka pa sa lahat ng trending news and exclusives with the One Esports app. Yan, for sure. May nasulat na yan. May may updates na agad sa One Esports dyan. May article yan. Sa nakita nyo. Hindi ko alam article or something. Basta may points siguro. Ganun sila kabilis gumawa ng ano eh. Grabe naman bilis nun. Oo. Pero yeah, siguro pwede din. Malay mo. So, check it out, all the One Esports app. Check nyo dyan. Sabihin nyo kami kung meron na. Kung may updates na tungkol sa gameplay. Pili ko after ng series eh. Malalaman after ng series kung sinong mananalo. So again, if you want to be updated sa lahat ng mga ganap ng MPLI and MLBB, follow One Esports at samahan nyo na kami. Join our One Esports community. Yes, oneesports.gg/community. Sobrang dali lang na pumunta dyan and we can talk about a lot of happenings and ongoings sa esports scene. Siyempre, mag-internet ng esports ngayon and what better way to spend it than with like-minded people, yung kapareho nyo ng hilig, mga ibang interesado din sa esports. Yep. Just scan the QR code gamit ang iyong Samsung phone or whatever smartphone. Join our community, oneesports.gg/community.
sa browser mo. Again, guys, ang laban na to is a best of 3. Hindi pa naman tapos. So, pwede pa natin i-break down or pwede pa natin i-anticipate kung anong pwede mangyari in the draft. Again, it could be a chance for RC now to actually bounce back. Dahil feeling mo ba yung roamer or yung tank pick pwede pa magbago ngayon? Hindi naman necessarily need na magbago noon. Ang gusto ko lang makita ulit yung RSG na na pambakbakan talaga. Bakbakan ng RSG, yung no? bakbakan, yung ready makipagbakbakan na lineup. Kasi right now, yung klase ng lineup na ganoon, it just really was not meant to go for prolonged fights in the early game. Tas yung early game na yun, yung disadvantage ng comp, talagang todo abuso yung si Yusun eh. Oo. Nakita nila, ay mamaya pa to lalaban sa atin, hindi papalag to. And kita natin, that's exactly what happened. Hindi sila pumapalag nung right after nagkabulilyaso na dun sa after the first turtle, di ba? Dire-diretso na eh. Nagdire-diretso na. And ang nangyari, mas maganda yung naging scaling nung Martis, mas maganda nag-scale, of course, overall, around the mid area din nung mapa na yun. Ayun, no? May mga kasama din tayo dito from RRQ Brazil. Also live on site ng ating MPLI Playoffs Arena. So, Watching. Kita yung mga present ngayon. Malupit. Pati yung Nova Esports. Nova Esports, sumusuport at nakikinood din. Nagpaalam sila early on nung laglagan stage. So, masaya lang tingnan na ngayon, suporta pa rin ang mga teams na nag-GG well played na. Ay, nako yan. Aside from support, obvious, alam ko na, minaamata na tayo yan. Inaaral na tayo niyan. Alam nyo na yan, guys. Ito yung team na we're happy to be here, we got nothing to lose, and they're ready to learn more. Pag bumawi yan, as in nakakatakot. Kasi guys, Chinese esports talaga iba yan. Iba yung... Ibang level. Hindi lang sa MLBB siguro, hindi pa gaanong hinog. Pero sa ibang esports, as in sila yung kinakatakutan. So, abangan yan. Give it maybe a year. Ayan, sinabi ko na 1 year. 1 year. Next MPLI, baka iba na ang eksena. Agree ako sa'yo eh. Agree talaga ako, Rakart. Kasi dati, nung sumali nga yung unang M3, meron tayong representative from MENA. A year after. Sumasabay na eh. Sumasabay. Nag-second runner-up sa ISF World Championship stage. Tapos ngayon, nag-champion sa MPL. MENA yung region. Actually, MENA is showing up in most of the 8-tier tournaments natin yan. Katulad yun, nag-show up na rin si Hello Panda. Ayan. Ay, salamat. Si Kuya. Ayos tayo dyan So, yung strawberry talaga yung feeling ko yung parang lahat ng nakita ko nga sa screen na kumakain, strawberry yung gusto. Feeling ko kailangan natin ng marami-raming Hello Panda hanggang bukas eh. Hindi lang kaya nila boss Leon, nila boss Manjin yung strawberry kaso masyado mas iba yung sweetness level pero lahat ng tao na nakita ko sa venue ngayon, yun yung kinakain. Strawberry yan. Kasi strawberry hindi kasi parang ewan ko, light na may pagka refreshing. Basta. Oo, yun na yun. Basta yun na yun. Basta masarap yung strawberry. Bumili na kayo. Masarap ang strawberry. Pero masarap din ang chocolate. Tsaka milk. Yung milk ang favorite ni Manjin. Ako, gusto ko rin milk. Sabayan na kami habang nanonood ng match number 2 ng laglagan or playoff stage ng MPLI 2023. Ngayon nasa draft na tayo. Team See You Soon of Cambodia ay may 1 point na of this series. Ngayon kailangan na makabawi na rin ng RC Philippines to take it to game number 3. Balikan natin naging ban sila dito. They taken out the Guinevere, they taken out the Angela. They don't want that choice na parang, sige, meron silang assassin. Madaming pwedeng i-pull off na assassin hero sa Demon Kind. So ayaw nila ng Angela. Ayaw nila parang free roam assassin sa kami ni Demon Kind. Especially ngayon sa changes ng patch. Nako, syempre naman. And Nolan, syempre, I'm sure na ibaban pa rin yan for either one of these teams. Nolan just so good. And you're talking about assassins, yun na yun. Yun na yun yung kailangan nating pagtuon ng pansin. And so far, hindi pa naman masyadong nakakalusot. Phobia's ban is a very specific ban, though. Mukhang gusto ata ng RC Philippines. Walang hila, walang istorbo sa mga sidestep, sa mga Harlem Shake natin dito dahil ito ating gusto nilang gawin. Mabilisan, madaming pwedeng iwas. So expect na natin na ito yung mga picks na ginamit from the previous days na pwedeng maging effective, especially sa mga team fights na pwedeng maiwasan. Yeah, iwas sa mga unexpected movements ang ginagawa ng RCPH. Pero that means a lot of other picks are open
Still, yung mga favorite first picks natin, bukas pa rin. Like tulad ng Frederin, tulad ng Joy, tulad ng Faramis, Valentina, lahat yan. All good to go. Matilda as well is gonna be open para dito. And Tama, Matilda, safe Joy. pick. Yeah. Ngayon, may bagong change of flavor, chocolate. Magiging bago ba yung flavor ng RSG Philippines? Will it be something that they have used from the previous games? Will it be the Matilda? Will it be the Joy? A lot of things are open for RSG to take. Pinaka-safe dyan yung Matilda sa totoo lang. Pero sila naman ngayon ang magpa-Faramis. Pero I think ito, knowing the patterns of season, hindi sila hindi magpa-Valentina dito. I think Valentina is really good if you just go with it. Kasi yung mga hero din ni MP din kasi yung mga pang-pasukan eh. Mga pang-asim ang hero eh. Kasi pag hindi ka nag-asim hero kay MP, parang sinayang mo yung player. It is just the personality of like, gusto ko yung yung action, gusto ko yung nakakalusot ako. Action Jackson yan eh. Gusto ko yung naiwasan ko lahat ng mga setup nila lagi. Magalaw, malikot. Yan yung gusto ni MP. Lancelot yan, pwede mag-Lancelot yan kung gusto niya eh. Ayaw niya Kaso baguhin. hindi. Martis, so Team Purple muna, dalawang... Team Purple. Team Purple muna tayo, Martis and Novaria. So may vision sila ngayon. They're not changing a choice for MP na sige, gamitin mo pa rin. Kasi kanina, ang dami nagawa na MP like, in terms of like team fights, objective taking, at ang bilis niya umikot with this. Oo, basic yung kanina. Parang walang katakot-takot. Lalo, and I think yun yung sign na confident ka na komportable ka na with your teammates. Pag medyo umaasim ka na with the Martis pick, and even if medyo pumapalya nga kanina si Boxy, yung may mga times kasi talaga na maganda yung hila niya, maganda yung timing niya. So, tansyado na niya yung kaya nung roamer niya doon sa Cambodia. Okay. Okay. We're sticking to what works here para sa RSG Philippines. Although, of course, sila naman ngayon ang merong Faramis. Ano kaya ang difference maker dito? Okay, so dahil nga sa threat ng vision na nabibigay ng isang Novaria in mid-game, they need someone to... nagda-dance Tumutoktik pa yun teka lang, kuya. Wait lang, kuya. Babalikan ka namin na with that. Baka mamaya pwede mag-TikTok o makita tayo sa venue. Kasi ito, mga players natin, malulupit mag-TikTok, Rockart, no? Mukhang handang-handa na pumunta dun sa Indonesia. Ito, Handa for the content. Sabi mo nga, yung Bruno, pwede pa rin gumana ngayon for Eman. It's kahit na nagkaroon ng losses for the previous game, kinuha nila ngayon yung Arlot at mukhang masaya sila dito. So yung... magkakapatid yung kinuha, men. Oo nga no? So... Parang magkakapatid, mag-iinsan eh. So kung present na ngayon yung Arlot, for si Philippines, ano pwedeng gamitin? Ito Actually, madami naman. Madami pa. Benedetta, pwede kang mag-Yuzhong kung gusto mo. Open na. Madaming open para sa XP. Yeah, XP. So may Yuzhong, Benedetta, pwede rin mag-Terizla. Na kanina, di ba nga, ang kulang kanina ng RSG Philippines is the vision. They need something to actually go with either for the jungler or mismo yung mage na makakaikot sila all around the map. So, they're really pushing either yung Faramis could be position 5 or position 4 dahil tinanggal na nila yung Florin. So, it's unlikely din na pwede gamitin dito ni Light yung Faramis. So, with the Iksha, dahil wala pa nga ditong marksman ng Team See You Soon, tanggal muna tayo ng pwedeng mabalik sa kanila. Pero gets ko yung banning din ng See You Soon eh. More of aqua hero din kasi yung Faramis eh. Si Light, gusto mo yung bigyan ng konti pang flexibility. Pwede pa yung mag-setter tank hero ngayon. And hindi ko alam kung mag-Angela siya, pero posibilidad din yun. Pero ban-out na rin eh. Ay, ban-out ni Angela pala. Tinanggal na ng See You Soon eh. Naku. So, kung gusto mo tank setter, may dahil pwedeng open kung pwedeng i-discuss with it. So Cho, yung Kufra, Cho, I think it's time. Ilabas na. Coach, Ilabas na! Cho, Kufra, Franco, Atlas is, well, hindi masyado ganun na favored. Mostly si Atlas. Ayan, mga roam hero talaga tinanggal.
dahan-dahan na tinatanggal. Naramdaman nila, tika yung Matilda, huwag yung kalimutan yung Matilda. Medyo delix. Oh, pati nga din yung Minotaur, tinanggal na. So, Challenge accepted! tanggalan lahat ng setup tsaka ano. So, pwede maging power pick dito sa kanilang ano, first 3 picks kasi. Sabi ni Kuya Lai, hinahamon nyo pala ako ng ano, hinahamon nyo ako ng roam. Sige, magtanggal pa tayo ng roam. Para ano, baka magka-testingan na tayo dito. Ngayon, Iritel ang kanilang mapipili na marksman. Now, for the roam, nakakaamoy na ako ng Cho, nakakaamoy na ako ng Kufra ni Kuya Light. Oras na rin no? Kasi dahil tinanggal nila yung ano, yung Minotaur dito at madami nga din pwede maging present or pwede maging atake sa backline ng Yuzong. Yuzong pwede rin. Yuzong to eh. Backline din, backline access din tapos merong pang maganda din pang box out din during the objective take. So pwede rin maging answer ang Yuzong for this for RSG Philippines. So possibly YZ, tapos pwede na rin magano. Pwede na rin mag-choke. Kufra mo na yan, Cho na yan. Kufra Cho, feeling ko oras na eh. Actually, madami pa namang iba eh. Madaming pwedeng ibang gamitin dito. And of course, we don't know kung may naitatago pa ang RSG Philippines. It's the Kaja naman! Ay, si Kuya Nats, ayaw ng ano ayaw ng malambutang hira, makunat na hira. Gusto niya yung pangbukbugan Not special din yan eh. Yung Pakito. Kailan ba? Masaya to. Yung Benedetta, yung Pakito EXP lane. So, pwede talaga ngayon, pwede sila magkaroon ng pagkakataon na hindi malamangan ngayon ng Orleton DXP. And all eyes on Kosei dito sa matchup na to for sure. Gets combat, nandiyan yung camera din kasi sobrang crucial na wag madali yung Iritel na yan. Yung pag nag-pick ka ng Kaja, pag nag-pick ka ng Pakito, alam mo na yung gusto nung kalaban mo eh. Alam mo na pang pipitasin talaga natin yan. Ayan, yung Kufra na punta sa kabila. Sila gusto kumuha ng Kufra. So kung hilahan ngayon ang gusto nilang gawin, sige, fine. Mas may pick-off ngayon ng RSG Philippines. Mas may response also with the Pakito. May CC din sila and also may burst. And especially with the split push. I think now mas nagiging round din yung sagot ng RSG Philippines. At ito na nga mga preparation ng mga players for this match. Match point ngayon ang See You Soon. Ito na yung pagkakataon ng Team Pilipinas RSG Philippines na makabawi for game number 3. Yan, isang puntos at pwedeng madali ang RSG Philippines dito by See You Soon of Cambodia. And now, the big questions are whether or not makapag-scale ba itong Iritel to, makakakuha ba ng malupit ang pick-offs. Sige. Sosok leader juga ada di dalam tubuh dia yang of maneuvers. Early pick-off maneuvers, early game start. RSG now has eyes kung paano nga bang pwedeng bawiin and push for game number 3. So with this lineup, nagtatapat na tayo ngayon sa See You Soon at RSG Philippines. Let's see how will the early game go. Mapupunta ba sa RSG o mapupunta ba sa See You Soon? Eyes on the jungle, eyes on the river, RSG. Light and Aqua. Bantay, pwestuhan din dito kay Kusaya. So, focus muna tayo dito sa sa kanilang early game start for the junglers. Yeah, actually, malalim yung pwestuhan doon ni Kusay for the vision. Just to see kung makita niya kung saan ba nagsimula. Etong sila Demon Kite na think successful naman siya with that mission. And makahabol pa rin siya with the experience dito. At ngayon, si Nuts naman, ito yung question mark. Dapat pag nag-level 2 yan, G na din yan. Pero right now, level 1 pa lang, sabi ni Baxi, G na agad ako, men! Kinuha nga niya dito ang Tyrants. Again, revenge. So may konting may konting mas pinapabilis ngayon ng Team See You Soon kanilang vision check. So level 1 pa lang doon si Light. Nasus ahead by 1. So ngayon mas focus more on the XP and the river. So nagkakaroon lang exchange mostly. But ang gusto dito magkaroon ng control early game, especially with the vision. Yun talaga yung gusto nilang maging lamang. Yeah, okay din si Baxi to mag-Kufra actually. Aside from the vision, medyo din siya. Gumigigil din siya, movements din siya. Making sure na alam ng kalaban niya na, guys, huwag kayong basta-bastang mag-ingat kayo kasi maasim ako mag-Kufra. Ayan, didikit yan. And that's exactly the message that they're trying to send dito. Aside from, obviously, maganda yung vision nila right now, kailangan respetuhin din yung Kufra na yan. Yeah, mas maganda din yung choice ni Light with the Kaja as well. So mas with the quantum. Actually, may 4 na quantum charge yung RSG Philippines ngayon. Pang mabilisan yan. Pag mabilisan, mas mabilis ang ikot. And comparing it for See You Soon, you have 2 quantum charges and we're looking at Braves fight for
for Arlot. So may konting balance pero gusto ng RC mabilis na katulad nito. Yan. Fast movements coming in from Felix, although medyo na-delay yata ang kanyang final slash dito. Kuya Nat's gonna be going down first blood. May follow-up ba? Si MP mabuhay pa! Aqua ang susunod na biktima. The flicker ulti by Boxy from afar. Ibang klaseng entrance na ginawa ng Team See You Soon. Nawala nga dun yung dalawa na pauwi na maaga dun si Nats. Now, See You Soon probably would be setting up for this first turtle, pero Light is not giving up vision just yet. Naka-recover man kaagad yung RC Philippines, pero nagamit kaagad ng ultimate. Nagamit na kaagad mismo yung flicker ni Boxy. Yan, nagkaubusan din tayo dito ng spells, obviously, although because of that, lalamang ang See You Soon ng 1,000. Crucial din itong unang bagong ng laro. Who's gonna get the turtle? Nats, hindi siya makapag-ano eh. Bakit nababox out si Kuya Nats dito sa taas ngayon eh? Well, meron kasing ang daming pwedeng kumuha kay Nats. There's Boxy, there's Aran, there's Hindi niya basta Felix. maiwan din. Kasi kung iwanan niya yung lane na yun, mahirap din makapag-push. Pero may setup na nangyayari ngayon na See You Soon! Nako, si Kuya Light. Nice save mula dito kay Aqua. Pero si Light, I don't think tatagal pa sa laban na yan. Nay, magandang hila din. Sarili lang hila. Felix, patay ang Germs with the final slash. Pero hahabol naman yata ang follow-up damage mula dito kay Ra. And makukuha nga niya, Screen Nats. Nice solo kill mula dito sa baba from Eman. Taking down Kusei on the Irita. Trabaho muna sa gold lane, pero mukhang si Eman ay pwedeng habulin ni MP. Ayun lang. Hindi pa ata titigilan. Crab, babalik mo at mag-reset. Pero that was the thing na ginawa ni Light. Nakuha niya nga si Felix out of the team fight. Kaso ang naging nangyari, si Nats yun na naipit doon mismo sa gitna. Yeah, exactly. So, we're seeing exactly kung bakit din hindi basta-bastang makapaggalaw, hindi basta-bastang makasali sa team fight. Si Nats, he's actually quite vulnerable. Kung mapapansin mo, dito sa mga team fight na to, walang takot si Felix na ibato lang ng ibato yung final slash niya kahit saan. Basta may mahuling isa, activate, ultimasi agad. Ayan na nga, speaking of huli, si Kuya Light na naman ang nadali dito sa mid-area. And now, it is a 3v4 dito sa Turtle. Baba naman, MP the King securing that Turtle with a retribution na Aqua very early. Napagamit ng Netherrealm just to make sure na maliligtas si Demon Kite. Pero looks like that will be enough for them to at least get Felix. Ayan na si Nats, maybe he's gonna be in a better position right now. Ako though, no Netherrealm. Atras muna ang RSG. Nalanganin dun si Light. Flicker is down nung unang nakuha siya ng Team See You Soon. Doon pa lang advantage, especially on the takedowns. Mas nakuha ni See You Soon ng coverage around the turtle pit. So, still, RSG wanted to contest. Kahit tatlo na lang din sila. Habang nangyayari naman lahat yan, si Eman naman medyo busog dun sa baba na iwan sa kusina. Ang ating dropang si Eman, kuhang-kuha niya lahat ng ginto mula doon sa outer turret energy shield and malapit din makuha itong turret na to. Well, speaking of turret being taken down, Eman finally nakakuha ng push. May hila mula kay Light. Yun na ang hila mula kay Kuya Light. 4-man Tyrant's Rage. Still not gonna be enough to take out RSG. Huli pa rin si Boxy. Still na-sustain ang possible huli ng See You Soon. Muntik na yun. Pero buti na lang hindi ganun kalapit ang distansya ng See You Soon para mag-respond. They still managed to take down Boxy pero hindi ata titigil ang See You Soon. MP the King gusto pa rin kumuha. Uy, MP mo, mundikan. Malapit na. Muntik na. Gabuhok yun pwede makuha. And pero may movements push like naman. this, ayan, may mga push na mangyayari naman mula naman sa RSG. Okay, push sa taas. Nats still maintaining the wave up top and as well as the push. Sinusubukan nilang bumawi in objectives and cross-map possible trades. So RSG Philippines now still slowly taking the lead. Pero ayaw pa rin talaga bitawan natin yung lane na to, especially on the XP. Now, mas napapaikli mas napapalit ang mapa ng season because they have already taken down 2 turrets sa taas siya sa baba. Dalawang tore, malaking goal din yun pag pumasok sa bulsa ng isang Bruno. At look at that, oy, Boxy! Nakaiwas. Napagamit ng flicker para lang mabuhay and that's usually a bad sign. Now, walang engaged na pwedeng flicker Tyrant's Rage para to see soon. 5 miyembro do ang malapit dito sa gitna. Si Nats nakikisali na din. Getting ready for the last turtle. Nice final slash here coming in from Felix. Medyo mabagal yung follow-up. That means na ang See You Soon ay kailangan medyo Calmalicious lang dyan sa Gedli. Oy! Si Demon Kite yata may biktima dito. Nice one from Netherrealm, from Aqua. Nats from the back line though. Ay, naku po, ayan na, naiisa-isa na ang See You Soon, mga kaibigan. And that is just RSG
waiting for the right moment to use that Nether Realm. Nahuli nga dyan kaagad si Demon Knight, pero dahil nga sa shield and absorb na nakuha niya from Si Yusun, it was the perfect time to deplete Si Yusun's resources completely out of that out of the spot. So, ngayon, slowly, RSG makabawi namin ng 2.1k gold lead. Mas tumataas ng difference, especially with Nats and Eman. So far, gumagana yung kalmang gameplay dito ng RSG. They're not really engaging really hard. Parang hinaayaan nila yung Si Yusun na gumawa ng sarili nilang galaw eh. Tapos kung ano lang yung mangyari sa galaw ng Si Yusun, okay. Gagamit yun ng mga ult nyo. Ito si Felix, mainit to sa mainit sa Tarima to eh. Ano siya, bato ng final slash. Sige, final slash ka dyan at pag nagmintis ka, akin ka. Yun ang nangyari doon sa huling mga laban na yun. Counter punish, RSG, seeing opportunity sa mga ganong klaseng mistakes na nakomit ng See You Soon. So, slowly, mas advantage ngayon kay Light yung mga ganong klaseng scenarios kasi pwede kang makaila sa Torre, pwede kang makakuha na isa para kay Eman. Pero now maintaining their gold lane standing, still 301 for Eman, still doing a great work on how to maintain his own way of scaling, especially now in 8 minutes. Kung papansinin mo si Light, hindi siya nauuna sa hila eh. Talagang pangalawa siya, yung re-engage na hila yung ginagawa niya. And so far, gumagana para naman dito sa RSG. Approve nga daw, sabi niya na. O, tama. Re-engage lang. For the call, tama naman. Tama naman for the call. Mga senyales. For the gold, players gold, Eman, Nats, maintaining first and second spot. So mukhang mas nagkaroon ng magandang advantage after entering mid-game. So MP is the only one also raw. Na sinusubukan mo mamaya, as you can see, taking on the final camps. As we look into the push, no, ang ganda na nagiging control ni Nasa, especially on the EXP. Hindi na pinapabayaan yon, and he's just letting Felix go around and aid mostly on the team fight. Kasi kung napapabayaan mo yung EXP, mas lalo nabubutos yung depensa mo sa taas eh. Mas nagiging problema din si Nuts dito kasi hindi mo pwede basta-basta makipagsabayan ng push, especially yung 1v1. Talagang luging-lugi ang Iritel dyan. Kaya hindi din basta-basta makalabas si Kusei. Habang nangyayari yun, syempre yung RSG, nilalaro din naman ang lore doon sa baba. So, kailangan gumawa ng desisyon dito ng See You Soon. Sabay naman natin si Nats sa taas or mag-lord ba tayo? Looks like mauuna pa yata magpakita si Nats dito sa gitna. And there goes the Conceal Light with the initiation coming in from the Conceal. Pero looks like the follow-up damage is actually stronger para dito sa See You Soon. Nagamit din ang Netherrealm netong si Aqua. At huling-huli pang ginamit ang Tyrant Rage dito. My goodness, MB, the Kingdom going down. Airman still got some good firepower. And Demon Kite with a follow-up as well. Tanggal din ang goal laner dito ng See You Soon. Pwede abulin. Pwede pa rin humabol dito ang RSG Nats looking to make a play. Nice counter here from Boxy. Medyo nag-miss lang ang final slash. Kasama din ang Tyrant's Revenge. And dahil doon, free hit si Eman doon sa likod. Possible to go for the Lord as well. Light with the right time of initiation. Conceal diretso sa bush. Doon mismo nahuli ang Si Yusu na pinarespond sila kagad. Mostly at casualty na hindi natin expect. Ang una pang nawala doon, possibly si MP the King, and completely, si Kusei pa yung sumunod. Yeah, nawala yung damage. That was a complete readjustment mula dito sa RSG. Kasi nag-adjust na yung Si Yusun sa kanila, dulong-dulo na ginamit yung Tyrant's Rage, tas naka-punch back pa sila. So in-expect nila na, oy, may Tyrant's Rage pa to, nauna tayo mag-Netherrealm, okay lang. Wala Netherrealm, just make sure na didistansya kayo. At yun na nga ang nangyari. Nabuhay pa rin sila kahit na nilayer na ng Si Yusun yung kanilang mga CC. Especially nung nagdikit-dikit na doon. No? Yung si Eman parang isang magandang view na gamitin ng Worldy. Doon mismo nagsama-sama na tinutuloy-tuloy lang yung damage at mismo ang Si Yusun napaback out na lang kaagad. Kasi wala silang take doon sa ganong classic, sa ganong ipit na scenario, either bumabad ka or mag-respond ka with the defense because by just looking at how their progress went, it's mostly invested on the damage. So parang doon pa lang, ay, teka lang, ano ba? Baka tayo kunin natin yung Lord. Binigyan sila ng desisyon na RC, sasabay ka ba sa amin or doon na mismo yung bawi nila? Ngayon, nagpupush nila kayo sa base. Second turret. Kuha na rin ng Raiders. It's the second turret here and of course, actually yung, if you're talking about initiations, talagang sa totoo lang, nagkakatalo lang tayo dito kay, kay Felix din tsaka kay Light. Parang nag-aambahan sila. Sino mauna natin mo Sino magkakapitasan sa atin? Nagpapakiramdaman eh. Pakiramdaman. Ramdam mo si Felix, umaamba lang talaga eh.
Kaso wala siya nahahanap na magandang angulo. Wala siya nahuhuli na dala-dalawa tatlong final slash. Minsan germs may nahuhuli niya. Mahirap din. Well, yun nga lang. Kung germs ang nahuli mo, edi medyo eggles ka doon. Kasi kung una mong gamitin ng resources mo, tag-miscalculate ka sa mismong lapag mo, well, doon mawawalan si Boxy na follow. Ay, tika lang. Speaking of follow-up though, nahila na nga! Yan na! Naku po, nauna kayo. Ayun ang sagot. The counter go mula dito kay Light and the Freeman. Final slash with the flicker. Magandang sagot, magandang salo mula dito kay Aqua though. And that means na mukhang walang magaganap doon sa 3-man final slash mo. Ayun ang fishing mode si Kuya Light at may Athena shield na nga at kinakatok na nga yung base. May hila pang isa. Side step pa ng malupitan for the photo finish. It's a 1-1 mga kaibigan. Dito sa RSG Philippines and see you soon. Malupit na bawi mula sa mga Raiders. Hindi kompleto ang araw. Hindi kompleto ang araw ng Raiders. Walang game number 3. Hindi talaga, men. Kailangan kailangan babad na babad si Coach Tio daw. Siya talaga Talaga naman And yun, babad na babad pati sa ratings ang RSG Philippines. See you soon. Aba, magandang kontrahan ang nagaganap dito sa MPLI. Ito yung RSG Philippines. Ito yung lagi nilang tinitingnan. It's the rain na dinaanan nila from game number 1 and now they're looking for they looked for a chance to fight back and sabi mo nga it was all the secondary engages, it was all the mistakes na nakommit ng see you soon, and to that even to the late game na plans nila na maayos how they wanted to end game number 2. Yan. So abangan natin, tignan natin kung anong masabi ni Mr. Ranmar Santa Cruz sa game na yon. Ready, game number 3, Pilipinas, let's go! Alam mo, iniisip ko dito yung see you soon, OSX, Rockheart, gulat strat yung gusto nila Of course, they picked up the Kufra. And nung nakita ko yung Kufra pick, wow, it was the perfect pick para tapusin yung draft ng see you soon at counteran yung mga heroes ng RSGPH. Meron silang Paquito, Kaja, heroes like that. And specifically, the Paquito pick, mahirapan talaga dito si Nats. But nakabawi naman siya, was able to win some specific things. And of course, magiging laban na lang yan ng sino makakauna sa pag-set up. And if kung yung Kufra nga mauna yung set up, mapapunish ba ng Kaja, Hatak, at saka, well, the Kaja pickup, yung pagpasok ni Kufra. At nakita natin yun sa bandang dulo. As in, sinubukan ni Baxi. Para narinig mo, guys, subukan nga natin to. Pasok ko dito. Whee! Biglang hinatak siya. Tapos yun, na-burstan siya. Nawalan na ng roamer. Yung see you soon. RSGPH, parang sinabi nila yung voice line ni Valentina or yung ultimate niya. I am you. Kinuha lang nila yung strat na ginawa ng see you soon noong game 1. Playing around the Faramis and the Kaja. At kung meron mga detalye ako hindi na uulitin, balikan nyo na lang yung analysis ko nung game number 1 kasi parang ganun rin yung nangyari dito sa game number 2 or yung idea behind the Faramis at saka the Kaja. At nakita naman natin dito, deserve na MVP si Aqua. Ilang beses natin nakita yung sobrang saktong pagbitaw niya ng kanyang Nether Realm to save RSGPH. Actually, ito yung maganda sa lineup ng RSGPH. Kahit merong gulat strat factor yung see you soon na ay biglang masasetapan ka out of nowhere with the Kufra, merong damage from long range manggagaling bigla sa isang Novaria. Meron namang Faramis yung RSGPH. So if ever meron silang second chance to fight. At nakita natin, kaya sobrang ganda rin ng laro ni Eman pagdating sa mga team fight, mid-game to late game, team fighting stage. Sobrang tinulungan siya ni Aqua and ginawa talaga dito ng mid laner ng RSG yung trabaho niya, which was keep the members of your team alive and at the same time laging ganda yung positioning niya, nakadikit lang siya kay Eman or to the front line kasi magagamit niya yung Shadow Stampede, yung first skill ng Faramis, yung hatak niya para matulungan si Eman para makapag-peel para sa kanya. Tignan mo yung positioning dito ng RGPH, laging nasa harap lang ni Eman si Aqua. Play around your marksman kasi kailangan mo siya protektahan and of course, having that extra layer of protection, makunat naman yung front line. Dito yung medyo question ko talaga yung pagtuloy ng RSGPA sa laban na to. Delikado na to para sa kanila. Pero sobrang commendable yung ginawa nila Eman and Aqua. Sobrang sakto yung dash. The pull coming in from Eman. Medyo delikado yon pero kill secured. Okay na yon.
let's not worry about what could have been. Let's be happy about what happened. At si Boxy nakita natin, yung pagpasok niya, Asta Kufra, hinatak siya dito ni Light. So, for RSGPH, yung strat naman nila is, okay, pwede naman nila gawin yung katulad na ginawa ng See You Soon, wherein biglang early game, pick off lang sila. Hatak, meron naman silang dalawang taga-hatak, burstan nyo lang. That's good. Pero yung isa sa mga pinakamaganda na nangyari para sa RSG, hindi nila masyado nasundan yung tempo na ginawa ng CSU noong early game. Actually, isa sa mga pinakamalaking rason kung bakit nakahanap ng tempo, nakahanap ng bawi ang RSGPH, kahit yung CSU mukhang sila yung mas komportable sa early game, is because, let's not sugarcoat it. Binugbog ni Eman ang kapwa niyang Filipino si Kosei sa gold lane. That was the most aggressive Eman game I've seen in, well, sobrang agresibo rin naman talaga ni Eman pag alam niya lamang siya. So, agresibo lang talaga si Eman bilang isang Bruno. At yung solo kill na kinuha niya on Kosei, pagkatapos ng solo kill na yon, na buksan ng RSGPH yung gold lane. Kasi nung nakita nila ay lamang dito si Eman, punta naman tayo sa gold lane next. Hindi nila nabasag kagad, pero nabawasan nila enough na na-force yung reaction from See You Soon, nabukas yung top at saka mid ng mapa, na tinuloy lang ng RSGPH yung pag-push nila sa baba. And then RSGPH, doon na sila nakahanap nung tempo nila, nakahanap na sila ng mas magandang panahon para makapaghatak, si Light, para makapag-burst down and pull din si Aqua. Pero si Aqua dito, sobrang inaccept na lang niya talaga yung idea na ay mas magiging dito utility talaga. Yung utility ng isang Paramis. Yung mga hatak ko, yung Netherrealm ko, susulitin ko yun at sinulit talaga ni Aqua. But we have to talk about See You Soon. Actually, sobrang commendable yung pagpili nila ng Novaria into the second phase. Other than the fact na alam naman natin yung Novaria na yan ay isang power pick ngayon sa meta natin. Because when you pair it up with, again, a hero such as the Faramis and then of course the Kufra, there's a lot of slows and control nang gagaling sa See You Soon and a good source of burst damage pag tumagal yung laban. Actually, interesting nga yung ginawa dito ni Ra. Nag-dire hit nga siya. Nag-Chrome Boots Blessing siya dun sa Novaria niya. Just so that eventually makuha niya yung extra damage na pwede mo makuha with the dire hit. But hindi ata umabot sa punto na nag-activate yung blessing na yun. Not 100% sure there. Pero ramdam naman at times yung damage ng RSGPH. It just got to the point na parang na-overload lang yung See You Soon dito sa sobrang daming utility ng RSGPH. We know RSGPH, isa sa mga teams na sobrang galing mag-adjust sa gitna ng laban. Parang masaya sila pag habang tumatagal yung laban, lalo silang sumasaya. Kasi mas nag-guess nila, okay, guess namin yung galang nito, okay, konting adjustment lang. Eman, sige, diyan ka lang sa likod. Aqua, lumapit ka lang kay Eman, protektahan mo lang siya. At kaya, dahil sa mga idea na yun, you see the rich guy is Eman, gold per minute, 792. But a lot of it, binild up niya lang yan para sa sarili niya. Parang hindi masyado inisip ng RSGPH na ay, kailangan natin tulungan si Eman. Actually, madalas yung mga rotations na punta sa top side of the map. Nag-rotate lang talaga yung RSGPH dun sa lane ni Eman. Nung nakita nila, ay, okay, mababasag na yung tore na yan. Tulungan na lang natin si Eman para mabasag yung tore at doon na tayo ikot. As 4, as 5, at saka si Nats, okay, laban. It's like RSGPH, nung nakita nila, ay, panalo na yung side lanes natin, parang fino-force na lang nila yung si Yusu na, okay, magkita tayo sa gitna, laban na lang tayo. Hindi naman maganda yung naging farm ni Kusei. At saka matagal pa hanggang mararamdaman natin yung totoong damage ng Novaria, yung late game Novaria talaga. So, See You Soon. Tignan natin kung mag-iiba yung approach nila kasi nakita natin dito for 2 games in a row now, gumawa sila ng draft na yung main idea is maganda lang talaga dapat yung early at mid or specifically yung early game ni MP. Back-to-back Martes games at parang gusto nila focus on the Martes. Yan yung para magiging totoong carry natin. Yung marksman lang natin nandun, okay, as a backup, just in case umabot sa matagalan na portion yung laban natin, meron tayo marksman. Pero yung gusto dito ng See You Soon is mabilis. Fast gameplay, fast rotation, surprises, get vision, at saka set-upan si MP. Tignan natin kung magbabago yun para sa game number 3 because pinakita dito ng RSGPH, okay. Yung mga strat na ginagawa nyo, kaya din namin gawin yan. Kaja, Faramis, kaya din namin yan. At handa kami
i-counter sila MP, sila Ra at saka si Foxy. But one thing that I want us to put a little bit more focus on here is yung duel dito nila Nats and Felix, okay? So, Felix, alam naman natin sa mga key series and even against RSGPH nung group stage, yung mga asim entries niya, yung naging downfall ng See You Soon. Pero, lupit todo respeto talaga ako kay Felix. Impressive siya bilang isang XP laner na mamatch niya or minsan nga na natatalo niya si Nats in the early stages of the game where RGPH would need to help out Nats. Pero di naman lagi, nakakasabay lang talaga si Felix. So kung ako yung RSGPH, dapat tinitingnan ko yung XP laner ng See You Soon na okay, may chance na siya yung baka biglang magbuhat sa See You Soon if ever hindi maganda yung early game ni MP at saka ni Ra at saka ni Baxi. So, things to consider lang para sa RSGPH pero down to a best of one ito. Ang tanong, yung mga dalawang teams, play safe ba sila? Pipili lang ba sila ng normal strat na okay, balance all around, may pang mid games, power spike, may pang late game if ever, or isa ba sa kanila or maybe both of them, maghahabol sila ng mga mas mabilis mag-snowball, mas mabilis mag-scale, at mas mabilis na laro. Nakita natin so far, the first two games, the faster rotation wins. The stronger counter-engage, yun ang mananalo. So you soon had that in Game 1. RSGPH, yun yung nangyari sa kanila para sa Game 2. Let's see kung ano ang magiging game plan ng dalawang kupunan na to para sa Game number 3. The champions of MPL Cambodia, See You Soon, kontra sa RSGPH. Punta naman tayo sa Jakarta. Thank you very much to our wonderful casters. Hello guys, it's me Rose and of course Clara, and with us we have a very special guest. Yes, dan emang di sini ada Rose dan Bude Clara berdua, nggak cuma berdua, nyatanya ada spesial dari jauh sana, King of the King from Brazil. We have RQ Akira here. Hello Luis, hello Takashi. Hello. Okay guys, so here we have Luis and Takashi from RRQ Akira. If you guys didn't watch just now, they were actually being focused on during game number 2. And we were like, we gotta know why they're here. What are they doing in MPLI? Who are they rooting for? We are here to cheer for RSG. We are cheering for RSG in this game. And yeah, we just come to watch Why and learn RSG something. PH? Why RSG Philippines though? Well, for me, I'm a big fan of Nets. I think Louis as well. Yeah, that's so good. And yeah, we are big fans. Oh, jadi mereka di sini untuk match ini untuk mendukung RSGPH karena mereka sama-sama ngefans dengan Nats. Ini menarik, namun nggak mungkin dong mereka kesini cuma buat nonton. It's not possible for you guys come here just to watch. Are you guys here to prepare for the M5 with RRQ in Indonesia? Yeah. We are preparing for M5 and we are very confident. We train a lot and yeah, that's it. When did you guys arrive in Indonesia? I think 26? Oh, 26 October. 26th of October. That's long. Yeah. So you're gonna stay here for a long time. How does it feel like to staying in Indonesia for a long time? It's hard because so panas. It's different from Brazil, very different cultures. Okay. What about the food though? Do you like the food here? Yeah, the food is the main difference between the cultures. Have too much Indonesian pepper. Brazil. Pepper? Spicy. Oh, spicy Yeah, food. You love spicy or not? No. No, you we don't cannot like. spicy. Oke. Jadi kalau buat makanannya emang itu menarik ya di Indonesia. Cuma mereka nggak bisa makan pedas. Banyak orang luar negeri nggak bisa makan pedas. But how does the training goes like for you guys in Indonesia? Is it different with your training in Brazil compared to here in Indonesia? Yeah, it's much different because the teams in the axis of PH and Indo is so strong. Because this is different. Brazil is okay first. Yeah, it's different because the meta changes like every day. So every day we are learning something. Yeah. So
very, very difficult. Are you guys, however, ready or let's say confident enough for the upcoming M5? Yeah, we are very confident, yeah? Yeah, we're Very confident. I confident. love that. All right, before we send you guys off, I'd actually like to ask. So now that we are already in the second day of our knockout stage, we are nearing the grand finals. Drop your grand finals predictions, shall you? Echo and Bren. Echo and Bren. All right. What about Takashi? I think we'll be Bren and Echo. Oh, Echo No and Bren RSPH? is your grand finalist. Yeah. No this? No I HomeBois, think no See You Echo- Soon, yeah, no. I think Echo and Bren. Echo and Bren. The strongest team. I How do you see the rivalry between these teams in MPLI? The competitiveness? Like, do you think the two teams that you guys mentioned are quite competitive with each other? And how do you foresee the score, let's say, prediction for your grand finals? For the grand finals, I think it will be 4-2 to Bren. Yeah. It's 4-2. Best of five. Best of 5. It's best of 5. Yes. Best of 5? That's a lot. Lot of games. 3-1. We don't want to go home that late. 3-1. 3-1, Bren. 3-1. In favor of? Yeah. Who's 3? Bren. Bren. Oh, mereka satu suara dengan Bren. Yeah. I see. But your support is for Echo. We like Echo too much. So, will you be watching their upper bracket match later on? Yeah. You guys will be watching? Okay. Oke, mereka bakal nonton sampai nanti upper bracket match. Mereka rooting for tim yang mereka pikir akan menang, apa Bren, tapi mereka suka sama Eko. Jadi tim-tim di MPLI masih terus berjuang. Tentu saja dua tim yang sedang bertarung pun punya chance yang besar pula untuk masuk ke babak grand final. Yes, now we are still in our first match, the lower bracket best of 3 match to find out who will be continuing their journey. In between, See You Soon and RSG Philippines. So now let's throw it over to the casters to start the third game in this best of 3 series. So with that, casters, take it away. Let's go! Nagbabalik po tayo ngayon sa desk at nagbalik na tayo sa best of 1. Pilipinas muling bumawi at ito na ang game number 3. Magandang interview natin doon. Nakasama natin si RRQ Akira, Luis at si Takashi. Yeah, very interesting interview there and halatang maipit talaga eh. Maipit ba rin ng mga tropa natin Yeah. sa Brazil eh. Nakakatuwa lang. May Echo daw, they love Echo. Oo, yeah. They love Echo. Pili ko nakita din, naging subaybay o naging fan din sila dati pa nung sa Jakarta pa. Nandun din sila mismo para sumuporta even sa grand finals back then in Indonesia. So it's good to also see na may mga sumusuporta din na international teams sa Pilipinas, especially sa MPLI 2023. Yeah, and maaga din talagang lumipad dun yung yung RQ Kasi actually may nabalita nga nung nakaraan na parang dumaan sila dito eh. Parang napa-layover lang yata, gano'n. Tapos akala ng mga tao, uy, bakit nasa Pilipinas ng mga to? Yung pala, layover lang. Napadaan lang sandali. May nag-mirror selfie ata nun sa Oo, sa may dumaan convenience yata store. sa basta naalala ko yun. Pero yun pala yun nga, Indonesia yung pinaka-target nila and nilipad nga sila doon ng RRQ para mas makapag-practice sila ng madwit. Yeah. And sabi nga nila sa interview, iba talaga ang dito, ang environment dito, parang well, tama naman, nalilipad sila para di sila ma-culture shock pagpasok dun sa M5, di ba? Pag M5 kasi, parang mas malupit talaga yung mga teams eh. Yep. Well, speaking of difference, na-breakdown nga, sinabi nga din kayo ni Luis na even by the playstyle, even yung server din mismo coming from Indonesia then magka-transition sa Philippines in a few weeks from now, sobrang laki. So, sabi na sobrang iba sa Brazil. So back then, your MPL champions in Brazil. So ngayon, mas nabababad sila kung saan nagaganap ang lahat ng bakbakan, especially in Indonesia. One of the strongest rivalries din ng Philippines, especially in the World Championships. Yeah, and I hope they pick up a lot doon. No? I hope they pick up the meta game at the very least and hopefully hindi nila ma-pick up yung record na Indonesian teams ngayon so far. Yeah. At the very least, di ba, they are able to get into a good
space, malay mo, makalaban nila yung Onyx dun. Oy. Hindi mo alam, hindi mo masabi. Pag, halimbawa, kalaban mo yung Onyx magdamag, paulit-ulit, makalay mo naman, di ba? Malay mo. Pero okay, ay, malapit yung mga crowd. May supporter din ng Blacklist International dun, no? May naliligaw na ano, May agent din na may naliligaw na ahente. I like it. Hindi maaga yan for the game mamaya. Alam mo Ilaro naman mamaya yung mga yan eh. Alam mo naman ng mga Pilipino, on time. On time palagi. Early or on time. Depende. Depende sa situation. Sa rehiyon. Hindi lahat. Pero okay naman. Goods, all goods. Hindi, early talaga tayo kasi advance na isang oras eh. So early tayo mga Pilipino. Maaga talaga tayo dito. Advance na isang oras sa Indonesia. So it's good to see na may mga supporters din ng bawat representatives natin sa M3. So mamaya matutukayan din natin ang laban ng Pilipinas, Echo, and Blacklist International. Pero ngayon, back to the game. Best of 3, now turn to the best of 1. RSG Philippines, mukhang nakita ngayong pagbawi. As you said, back in the game, it was like looking for a silver lining out of Game 1's loss. Doon nagkaroon ng chance si Light to finally utilize his own pick, especially with the Kaja. Laking effect, especially sa mga nasa mistakes na nakomit ng si Yusu. Kung papansinin mo din kasi ang laking difference ng Light nung nagbago yung hero. Nung nagbago yung hero niya, nag-go for the super fast pick off kind of roam siya. Parang parang mas nabuhayan ng loob yung RSG, and that's exactly what they need to do. I think hindi sila pwede maging reactive, hindi pwede maging passive. Okay yung mga gumagana naman minsan yung mga passive lineup, pero at that certain, especially against a team like Sisu na mabilis gumalaw, na mabilis umabante, kailangan yung mga hero mo pang-abante din. Hindi pwedeng mag-antayan ng farm dun sa marksman kasi habang inaantay niyo mag-farm yung marksman nyo, nalulugi yung team nyo. Dapat talaga no? Task Force RSG. Kailangan laban, Task Force RSG, bro! So yan, kinuha nila yung Joy. Na-open ngayon yung Matilda. Now the Matilda's open. I still think na magandang pick pa rin yung Joy. Hindi siya masama na first pick. Aside from the fact na syempre mahilig din si MP dyan, it's still flexible on the XP lane. And although hindi siya masyadong XP ngayon, it's also a deny pick para din dito kay Demon Kite. So overall, I would say it's a good one, pero wag kang kukurap dahil pwede pa rin makadya yung mga ganyang hero. And it's actually something na inisip ko dito, pwede kunin dito ng RSG Philippines kasi pag may crowd control immune na hero sa kabilang side, suppress yung sagot talaga eh. Yeah, so either Franco or Kaja na hopefully maging panggulat dito ng RSG Philippines. That's a good point. Kaja or Franco dahil meron ang catch ng Asher Aura ngayon ng isang Martis towards a Joy. So, ninakaw ngayon ng RSG Philippines ang pick na ito. And in terms of jungle taking as also skirmishes, mas magiging madulas din ang entry point from the backline. So, and as you said, to combine it with a tank, either Franco or a Kaja, mas magiging effective yung pang-hold. Especially na meron din silang Novaria now. Especially the Bruno now. Ayan, yung Bruno sana ang magandang pick dito. Right now, 68% win rate. And the Dairot na parang nagiging specialist na yata sila dito sa Dairot na itong Cambodia. Yep. So, again, these are heroes na maganda ding pag nahila yung mga hero na yan, talagang paalam. So, I think magandang kumuha ng mga crowd control hero dito sa third slot na yan kasi these are heroes that also can be banned mamaya-maya lamang. Well, speaking of being banned, malapit na tayo kuha tayo dito, feeling ko. Kuha na ba ng marksman? Kuha na tayo ng... Feeling ko talaga. Kuha na ba ng EXP? Panghuli na kailangan nila dito sa RSG. I think yun yung pinagdedebatehan nila ngayon right there on the... Right until the very, very end. And ibang tempo yata narinig natin. They go for the Brody, the marksman pick. Very interesting. Kailangan din nila i-secure kasi gusto nila yung focus nila for the next drafts is either with the tank na lang for Light kasi by looking at the Dairos, you said it na yung EXP could be the factor of change kasi kanina naging focus na talaga ng RSG, rotate sa taas, rotate sa baba. So since wala pa nga tank ngayon ng See You Soon, ban out ng Franco. Tama. Completely following the suppressed, completely taking out the possible element of surprise, especially with the Florent. Tanggalan ngayon ng tanks. Interesting na naban out yung Franco. They actually could have used that Franco here in this very special scenario where there is a Joy jungle doon sa kanilang katunggali.
Now, if they will keep this up, pwede lang i-focus onto the ano. Pwede silang mag-Kufra dito actually. They can go for Kufra Roam. And they might ban out more maybe Roams pa rin. Think ko yung magiging bans dito. Well, kung Rome ang pag-uusapan natin, yung since Angela's been taken out, so Edith, in a way, ayan na, tanggal na yung mga suppress. Tanggal na yung mga Kajas. So what is left is the Minotaur, Matilda, still an option. Yeah, Matilda's still open. Yep. Pero mas ano yun, mas hindi ko alam kung magiging... Ayan na nga, Matilda's gonna be the one. Ayun na nga, si Kuya Light, lilipad na si Kuya Light dito. Ito na yung ano, kailangan na gamitin yung isang mga secret weapons, especially with the meta right now. So mga secret weapon! Napaisip ang see you soon. Yeah, see you soon. I think they will need to adjust here. Now, ano ba ang gusto mong gawin against a lineup that has a Matilda? Honestly, binan out nila yung Franco, binan out nila yung Kaya. Not really much. Wala ka masyadong magagawa talaga yan. Kundi talagang laruin. Talagang lalaruin mo ng sabayan yan pag ganyan yung mga lineup. And now, still need a really decent, a really good roam pick para dito. That's a very good pick. That's a very good roam pick. Pwede yung unahan yung Matilda pag ganyan eh. Unahan mo ng Sibay. Yan yung naging laban kanina, no? Pakiramdaman kung sino unang kukurap. Pero ngayon also part in with the Lilia, have control also with the mid lane. So with the Cho, mas magiging agresibo ang see you soon as early game. Pero Demon Kite, mukhang natutuwa din sa nagiging resulta dito. I think he's happy on one of the next moves. Sabi niya, Demon Kite, pumili ka na. Sobrang tayo sa ikaw na yung pipili. Nag-enjoy masyado si Kuya Demon Kite. Yan naman pala. Yan. So, interesting with the Pakito. So, what is tank? Walang katang-tank. I love it. I love it. Both teams looking very spicy. I know. Nasa Indonesia sila anyway. Luis. Yeah. So, ayaw nila ng spicy. Pero yung parehong teams natin ngayon, napaka-spicy ng kanilang mga pickings. Almost all straight for the damage, straight for the heart ang mga atake ng RSG Philippines at ng See You Soon. Okay. It's the tiebreaker match ng ating unang serye ngayong araw. So, nasa knockouts tayo. Playoffs day number 2. Babalik tayo ulit sa ating Land of Dawn. Yes po, ano po tayo dito? Unlimited roller coaster rides. Yes. All access. Imagine mo kung nag-exist sa totoong buhay. Nang saya, di ba? Binabati ko yung mga pumipikit pag bababa yung roller coaster. Huwag kayong pipikit. Kailangan may sigaw. You're gonna miss it. Yeah. Kailangan may sigaw. Kaya yung mga ganitong klaseng moments. Kasi syempre, lahat tayo pwedeng sumigaw dahil isa na lang yung laban na pwede nang ibawi ng Pilipinas. Ito na yung possibility na ma-reverse sweep or mapipigilan ba to ng See You Soon. Dapat perfect record. Oo. Dapat perfect record tayo dito. Tingnan natin kung ano nga ba ang magiging sagot ngayon ng Raiders. Sinusubukan kumuha ng impormasyon ni Boxy. Demon Kite still holding it through. Wala muna nagagamit na resources. Knockout. Pero ngayon sinubukan nga din kunin. Pero nagamit din mismo dito ang kanyang retribution. Yeah, flicker already used by Aqua. So maaga pa lang sinisimulan na ng See You Soon ang opensa dito sa kanilang blue side pick. Show. Again, magandang pang-info lang. Just shoot po around. And you can actually get away. Kasi wala pa masyadong crowd control, wala pa masyadong lockdown. Yung mga hero dito ng RSG Philippines, especially pag wala pa yung Circling Eagle. Minsan nga kahit naisip ko din, no? Basta yung presensya lang talaga ng Matilda alone early game is really essential in terms of the EXP and the mid lane. Kasi ito yung mga heal, kahit yung the Soul Bloom just by itself. Sobrang beneficial, sobrang effective, especially if you want to get that level 3 right away in the first 2 minutes. Napakaganda ng buff, especially pag umiikot yung Matilda. Now, just what Light is doing, mas nakaka-keep up si Eman, mas nakaka-keep up din si Demon Kite. Both on level 4, MP and Demon Kite. Focus ngayon sa EXP. Dalawa. I think ayaw talaga nilang bitaw. Napa-flicker out na nga rin dito si Kusei. Forced out a huge resource right away by RSG Philippines. Ang maagang flicker means na hindi pwedeng basta-bastang umarangkada ngayon ang goal lane dito ng See You Soon. So medyo babagal yan ng bahagya. For sure. Abangan ang susunod na kanyang magalaw. Mukhang gusto nga makipaghabulan ng RSG Philippines. 3 quantum charges, 2 Impure Rage, empowers on the poke, empowers on the spams. Meanwhile, balik ulit sa XP lane. Nats! Kalati ang boy pero still making it through, still making it work.
Pero ready na rin ang unang turtle ng laban. Wala pa namang Way of the Dragon tong si Boxy, kaya pwede pang gumalaw ng ganito ang RSG Philippines. When you hit that level 4, nako po, nasa luyata ng malupitan. Aqua pa rin ang makakuha ng unang pagong ng laro. Turtle going down. Boxy, taken very, very low. Nats, di muna pupwesto. Aqua, makakaspot pa! Precise kill with a first blood. It's Aqua. Asintado! RSG Philippines. At akala mo makakawala ka doon. Hindi. You're not going anywhere, bro. Aqua, he's got his eyes on you. Thumbs up, Pilipinas. Nakakuha na ng turtle, nakakuha pa ng kill. Inikot ang circling eagle mo sa torso sa baba, RSG Philippines. Dai! One more hit, isang one hit na lang. Nice dodge. Mula dito kay Jose from the Astral Recall. Kita mo naman, talagang ang laki ng pagkakaiba ng wala kang flicker pag dinadive ka na. And RSG Philippines, they are capitalizing. Yep, the good resource takeout kay Jose. Kakabalik lang ngayon ng flicker. Eman on still having a good way to just completely clear his own waves, Light as well. So focus on amplifying Eman early at mas na-force nilang si Yusun to take aid on the gold lane. So mas napapaagang ikot ngayon ng RSG Philippines, which is very effective also to be with the EXP lane. Dahil doon talaga yung focus ng si Yusun eh. XP lane, samahan palagi si MP kasi kailangan din siya ma-activate in a way. Yeah, at para naman dahil naman yung ginagawa si Yusun, yung RSG naman dun sa baba. Kayang-kaya naman yata daw ni Nats right now. Uy, toward the part memory. Nice fadeaway here from RSG. Now, they are gonna have to play defensive kasi meron naman yung flicker. So, I think that's the signal para sa RSG na medyo umatras ng bahagya. Well, speaking of atras, up top Nats though, against 2 always, still maintaining to hold sa mga cut lane na ginagawa ng si Yusun. Laging dalawa yung katapat. Pero ngayon may response sa Demon kahit Felix, sinusubukan makatakas. Ayan na. Ayan na nga, nako sinuslow, napa-flicker tuloy. Medyo. I think half expect na natin na paulit-ulit na mag-flicker lang muna yung mga tao. They're all playing very, very safe. Don't forget, best of 1 na tayo. At ang matalo dito, mag-audience muna sa ngayon. So, everyone is playing at the safest level here. And sino kaya makuha ng turtle? It's gonna be Demon Kite! Oh, the retribution! Para dito sa Martis, ngayon ang laban ay nagaganap pa rin. Medyo kachi-kachi lang from RSG Philippines. Also, not going for the kills yet. Yeah, nag-early out doon sa MP the King. Mismo on that turtle. Just by the vision alone na binigay ni Aqua, Demon Kite on the right scenario to take that objective. Hindi nag-commit muna yung si Yusun. Teka lang, nalugit tayo sa damage. Hindi bata oras ngayon, pero oras ka nila sa gusto ka dito patumbahin si Felix. May follow-up kay Demon Kite. Naku po! Ayan, nahuli ng Ashura-Sora. And dahil doon, makakuha na ng isa doon sa taas. XP lane finally being dominated by RSG Philippines. And of course, there is also some resistance on the bottom side of the map. Man, umaabanse ng onse. Very, very light. Etong si Kuya Boxy na reveal mula dito sa Astral Echo ng RSG. And the turret on the top side going to the Philippines. Ayan, nakapag-push na nga sa taas si Nat. Sinahabol ni MP. Gusto pigilan. Pero yung boy nanganib. Makakaiwas pa ba? Kinukuryente. Boy pa rin ba? Kate! Ay, nabunggo! Nabunggo sa pader si Kuya Nats. Nabunggo! Okay lang. Okay lang. Nakapag-push naman eh. So, ang priority ngayon ng RSG Philippines, push muna. Kuha din ng Blade Armor. So, RSG rotate muna sa mid. Possibly slowly taking down defense. Kasi kanina nga, tinitingnan nila yung naging progress ng MP. Medyo eggles din siya sa objectives tsaka sa items. So, time is down to slide. Ay, MP na ulit. Ang opensiba dito ng RSG. Konting sayawan. Nagamit na Way of the Dragon dito. Going down. Magandang simulain para dito sa RSG. It's a 4v5, 15 seconds in. They can get a good position on the turtle sa ngayon. Pero habang nangyayari yun, syempre naman nakakalibre din si Kusei dun sa baba. He gets a turret and a lot of gold on the Bruno. Yep. Kailangan din nila i-activate in a way si Kusei. Dahil kailangan nila makuha ng extra damage dito. Kasi with RSG's lead right now, they're really playing with their early game momentum. Hindi nila binitawan dahil yung kanilang advantage is just with the Matilda and also with Aqua having the advantage of the first turtle take. With this, ayaw muna mag-commit ng si Yusun. May kailangan silang dapat gawin. Kailangan nila sa mga ninaway si Kusei. Kailangan din nilang i-hold ang mga push na ginagawa ng RSG. Pero so far, lahat sila, they're all over the map ngayon. Na pino-force out ng RSG Philippines, lumabas muna kayo dyan. Yep. Lumabas muna kayo, pero sinisimulan ng ofensiba. Push lang ng push dito. Ang Arriba ng RSG.
Sa ngayon, ini-invade nila ang jungle dito ng Season. Si Nats naman ay sumasayaw. Pero ang ginagawa niya ngayon ay bumivision lang. Hinahanap niya, nasan ba itong Joy? Nasan na ba itong si Boxy? E nakuha naman nila yon. That means it's go signal para doon sa push doon sa taas. Mukhang gusto nga umabante ni Boxy, nakikipagabulan sa tatlo. RSG, may guiding wind. Hindi mo na matataya dito si RSG Philippines. So still maintaining control. Kaso medyo nakalbo na. Isang inhibitor turtle lang naiwan dun sa taas ng See You Soon. So far, disiplinado ang mga miyembro ng RSG Philippines. Kahit na minsan inakuha sila ng isang konting advantage, hindi nila masyadong pinupush. So dahan-dahan lang literal. Yep, speaking of dahan-dahan, MP, hindi din pinakakawala na ka ng EXP level gap against Demon Kite still. Hindi concealed though. Ay, nakita ng carpet. Yun nga si MP though, medyo mahapdi pa rin ang kanyang Joy. Madadali yata si Demon Kite dito with kill. And that is gonna be a fade away. Toward apart memory, cleaning up the jungler as well of See You Soon. Ngayon, it's a 1-for-1. Nats nasa gilid lang, waiting for Felix to step onto the bush. No-go signal means na atras muna ang RSG Philippines. Si Nats though trying to dance with fire dito sa gilid. And hinahabol siya ng mga miyembro ng See You Soon. Magandang buy time na ginagawa dito ng RSG XP laner. A diversion pull by Nats. Ang naging trade nga doon ng dalawang junglers ng See You Soon and RSG Philippines. Still holding it through, but si Light, ang dami na napo-force out dito. Even mismo sa mga ganong klaseng skirmishes, no, nakaramdam ng konting sakit doon sa Demon Kite. Yung Light na yun, yung Beast of Joy right now ni MP, slowly sumasakit. So there's still a late game chance for See You Soon na kailangan din agapan ng RSG Philippines. Yeah, very similar din sa game number 1 ng RSG Philippines. Inaantay lang din nila si Eman. It's exactly what they're doing with Crusade. Which is, ayun naman talaga ang kailangan mong gawin pag ikaw ay may Bruno sa lineup mo. And right now, since wala nga masyadong tangke, hindi din sila pwedeng umasa dun masyado. So right now, it's all gonna be up to the macro. Kamusta ang mga gold natin? Are they gonna be ready para dito sa lord take na to? Mukhang gusto nila magkaroon ng action. May nag-flicker. Sinimulan ni Boxy. Naku po! Nasobrahan yata sa engage. And because of the failed way of the dragon, ayan, sila ngayon ang paatras maglaro. Nako po, nag-re-engage. And sinubukang kunin din RSG Philippines. That was a complete out of position. And also another miscalculation for Boxing. Nag-flicker and may in-attempt din siya doon. Kaso there was some sort of nagkulang din sa distraction ng follow-up. And also, from that point, medyo nag-hesitant din in a way. Yeah, yung 0.2 seconds, 0.02 seconds na hesitation doon sa, sa show na yun. Yun ang difference maker dito. And now, dahil doon, ready na lumaban ng RSG Philippines, trying to bait it out. Ayan, sira pala ang target nila, pero nag-black shoes muna. That means no ultimates available for the Lilia. And that might be the signal para dito sa RSG na umarangkada na straight into the Lord Pit. Don't forget, malayo din si Nats. Nasa gilid lang siya ng laban. Hinahunting din niya. Nasa na ba tong si Kuya Jose? Bibigyan natin ng isa. And the Lord is now gonna be on take. Delikado yung positioning dito. Jose, nagkailangan din maging maingat dahil sa presensya din ni Nats on that side. The RSG Philippines is forming a great control with an ambush play na pwedeng gamitin against See You Soon. Alam nila na gusto nilang kunin yung Lord na to. Hinihila ng RSG Philippines ang See You Soon na lumapit sa pit. Ay, full reset. Kasi tignan mo yung baba. Ay, tignan mo naman kasi ang pwestuhan ni Kuya Nats. Medyo dahil nga dun sa signal niyon. Ay, ito namang See You Soon nag-go. Uy, ang bilis! Ang bilis mo ang baba ng buhay na itong Lord. Sino kaya makuha? Si Demon Kite pa rin. Thank you so much. Pinabawag yung Lord para sa amin. Ayan, sira ngayon ng madadali with the black shoes. It's not gonna be a problem here to take care. Or RSG, it's a triple para dito kay Emma. Nag-aabol pa ng dalawa doon sa bandang taas. Jose and MP ang may iwan dito. Activate the recall para sa RSG. Task Force RSG Philippines. Naipit doon sa pag-uwi ang See You Soon. Sa push sa baba ni Nats. At mismo sa miscalculation sa pagkuha ng objective ngayon. RSG completely taken the Lord out of See You Soon's hands. May push sa gitna at nanganganib ngayon ang tournament life ng Cambodia. 11.5 minutes, so medyo mabilis pa naman ang mga respawn timers. Pero this is the opportunity for RSG Philippines. Naghahanda na pwedeng
gumamit ng mga ultimate nila. Si Ran nagpagamit ng black shoes niya, pero na-clear din ng See You Soon ang Lord. I think it is gonna be a full reset dito, pero malaki-laki na din ang nakuha ng RSG na lamang sa goal. Laki talaga. Ayan, 7.8 approach. 8K na nga. Gamitin mo na lahat ng naipon na investment ni Nats from top to bottom lane. Habang yung See You Soon is really hungry for those kinds of objectives. Tom na guto. Used it against them. Completely made the push. Binigyan ng magandang space si Eman Light. Yung circling eagle lang niya alone. The circling eagle. He's playing with the mind. Inaabangan. The mind of See You Soon. Nafo-force out lahat ng ultimate. Nafo-force out lahat ng black shoes. Actually, simula pa lang black shoes agad tong si Rai. Parang medyo may konting kaba. Ramdam na ramdam mo mula dito sa mid laner ng See You Soon na hindi pwedeng ako ang magpatalo dito. Kailangan mabuhay lang ako kahit masyado maaga yung gamit niya minsan. Yeah, pero ano yun eh. Yan yung signal palagi ng RSG Philippines. Somebody commits a mistake. O yun, spot nga dun si Boxy. Okay. Good utilization by Aqua. So wala pang death against Aqua. So they know Houston is waiting for the orange to respond dahil kailangan nila yung objective. Demon Kite daw, sinisimulan nga, umaamba na mas maaga. Yeah, they're just completely looking for a way to spot where are the members of Houston. Mukhang nanakawan nga din ni Demon Kite ulit. Okay, 4 na miyembro dito ang mahanap naman ng Astral Echo. Nasan na yung join na to? And dahil doon, hindi muna sila mag-full on 5-man setup. Maghihiwa-hiwalay muna ang mga miyembro ng RSG at maghahanap ng oportunidad din naman na makadali ng isang team fight. Well, speaking of team fight, Kosei without any assist, even kills, the odds of like having a great amount of damage, especially now, it will just rely on mostly the items na naipon niya. So possibly, si Yusun nanisip, the possible winning condition could either come from Kosei or could either come from MP the King in the late game joy scenario. So depende pa rin yan on how will the roamers do a great setup. Oy, si Light! Huli ka! Naku po, dali si Maxi, wala na kayong sipa! Naku po, napakagandang initiation mula dito sa RSG. It is a 4v5 na kadali ng isa, pero si Nats yata, mapapasama pa. Going in straight, I say from Light. Oh my God, the shielding coming from the Matilda guiding wind. Beautiful save mula dito sa roam ng RSG. The microplay! Are you entertained? Nats Entertainment! Akala mo makukuha mo pero hindi! Grabe talaga. Life is good so far for Kita mo RSG. Huling-huli and si Boxy lalabas pa lang sa mapa, which means it's an opening for RSG. May iba lang segundo dito na wala sa pwesto ang See You Soon. That will mean that they can get this Lord very, very easily. Felix, naku po, sumayaw pa. Sumayaw na sayaw kay Kuya Nats. Guiding wind lang kailangan namin dyan. Etong kanti namin. Tournament memory for the 1-for-9. MP the King falls again. RSG Philippines slowly taking this game. Dahan-dahan na magpupush. Napakagandang symphony. Po. 25 segundo. Dagdag insulto. Walang minion waves. Pero okay pa rin. RSG waiting for the Lord to spawn again. Ito na. This could be the possible end of this series. RSG still holding. Hindi pa rin pinapalapit kahit sa mismong kampo nila. Hindi pinapabawi na kahit anong pwedeng kunin ni MP. 10,000 gold ang lamang. Nako. RSG. Not looking good for Team Cambodia. What's the call? Ito na nga. Ay, si Evan, hinahabol ni Baxi. Oy, anong ginagawa mo dyan? Uwi ka muna. And now it's the Lord. No show available to go for any fancy plays. Ang RSG, pati si cameraman, parang ramdam na niya ang pwede mangyari dito. Ayan, sa mid at sa baba ngayon ang push dito ng RSG Philippines. 4 na miyembro, lumalaban sa ngayon. Black Shoes, malamang huli mo na yan. Si Ram mabubuhay pa naman. And the clear is very strong para sa See You Soon. Ito na base na nga. Pero Open looks like na nga yung base lock na ang call. Wala nang sinasayang na oras ang Pilipinas ngayon. Nats takes one, another one. Uy, Si Houston dumidependa pa. Pero may dumidependa pa. It's a 3v5. Si Ram! Tanggal ang wave clear ng See You Soon. Kumakapit na lang sa kabuhok na buhay. At dahil nga doon, Raiders yata ang magtatagumpay. Wala nang naiwang depensa, Pilipinas. Reverse sweep. GG RSG.
RSG Task Force RSG Pilipinas, aabante sa laban na ito. And just like that, Raiders na naman ang umarangkada. At isang bansa na naman ang napauwi nila. What a beautiful game. What a beautiful series this has been. And that will be it for Cambodia's See You Soon. They fought very long and hard dito sa MPLI so far. And that brings our country count down to 2. It is 4 Philippine teams versus 1 from Malaysia. Goosebumps. Goosebumps. Nako, ako legit against 1. 4. Nako, Pilipinas. Nako guys. Nako po. Mainit. Ayan na, iyakapan. Ito na po guys, meeting the former teammate Kusei, MP. Buhay pa rin ang sportsmanship. A great start for this day. What a beautiful start for the day. That's exactly what you wanna see. Lalo na kung ikaw ay isang malupit na talagang taga-suporta ng See You Soon. I think okay pa rin yung kanilang pinakita. Well, mainit talaga ang pinakita ng Cambodia, but now they would need to bow out for MPLI 2023. Pilipinas pa rin na nanaig, pinusuan ng Raiders, pinusuan ng RSG Philippines na akala mo kung tapos na, hindi pa tapos. Kung akala mo yung best of 3, magiging 2. Well, Indonesia will sort back to MPLI stage. See You Soon ends their journey in MPLI 2023 after being reverse swept by RSGPH. Setelah kita melihat perjalanan mereka gagal untuk melaju. Inilah dia tim See You Soon dari Kambodia. Mari kita beri waktu untuk satu persembahan terakhir. One last bow from See You Soon, Cambodia. Please give, thank you so much for the fight. Terima kasih sudah berjuang di MPLI. Come back stronger for See You Soon. Thank you very much. We will see you guys again soon. And with that, the winning team that advances further is none other than RSG Philippines. MPLI still has 4 Philippines team and they're coming really strong from the lower bracket. Mereka masih bertahan. 4 tim dari Filipina. RSGPH. Hi guys, kamusta kayo? Masaya. Masaya, okay lang kayo? Okay lang, panalo eh. Panalo. All right, I'm asking, are they okay? And they said they're good, they're happy because they won. Ya, tentu saja mereka baru menang dengan 2-1 setelah game yang mendebarkan. Dan I want to ask about how hard it is for the lower bracket this compared to group stage. Is there any difference between See You Soon in group stage and now in this grand stage? Ang tanong ni Clara is, anong pinagkaiba ng See You Soon sa playoffs at saka sa group stage? Mas malakas ba sila at mas pinahirapan ba kayo kanina? Opo, kasi doon po kasi best of 1 lang eh. Dito po kasi parang lasunan po talaga. Kaya sobrang nahirapan po kami sa See You Soon. So he said in the group stage it was a best of 1 match. So the potential was there, but you know they really didn't go all out. However, this is an elimination match, a best of 3 match, and they really felt as if See You Soon gave them a hard time because, as we can see, first game See You Soon took that game and they managed to do a reverse sweep. However, it wasn't that close of a game as well. So he said See You Soon really did step up this playoffs. Wow, mereka ngerasa kalau See You Soon terlihat lebih mantap dan lebih siap untuk babak playoff ini. Apalagi di babak group stage, mereka baru saja memenangkan 1 game. Kalau di sini mereka membutuhkan 2 game dan itu benar-benar game yang sangat-sangat ketat untuk kedua tim ini. Alright, can you pass the mic to Demon Kite? Okay. Hello. Demon Kite, last season you played in MPL Malaysia and I was there. Now, in case you guys didn't know, in MPL Malaysia, RSG Malaysia had a win streak during the regular season, and they only lost 1 game, and that was to the hands of HomeBois. So, Demon Kite, I'm going to ask you later on. After this match, the match will be Blacklist and HomeBois.
the team that will win will face you guys in match 4 later on in the evening. In your opinion, do you want to get your revenge on HomeBois pa? Yeah, I really want to meet them again because I didn't have a chance to win against them. What are you looking forward to the most? Sinong gusto mong makalaban talaga? Si Chibi ba? Si Zorn? Si Zorn tsaka si Chibi. Pagsasabayin ko yung dalawa. Oh, wow. All right. So I'm asking, who is he looking forward to meet later? Is it Chibi? Is it Zorn? Who in HomeBois? And he said he wants to meet both of them at the same time. Oh, kepengen ketemu dua-duanya langsung karena memang dari Demon Cat sendiri sempat bermain di Malaysia, namun pada satu win streak-nya gagal dilanjutkan karena adanya HomeBois dan sekarang mereka ingin bertemu HomeBois kembali untuk membalaskan dendam juga. Dan how are you guys preparing for today? Because you guys has 2 matches. This one is the first, the second is you don't know who, but what you guys plan for the next battle? Anong preparation ang ginagawa nyo para sa last match nyo? Kasi today, dalawang magiging laban nyo, di ba? Ito yung una and then the second one will be later on in the evening. So, ano mga preparation na gagawin nyo and anong plano nyo after this match? Kasi you guys will have a 2-match break. So, anong mangyayari? Siguro po, papanoodin po yung magiging laban ng Blacklist tsaka HomeBois. Kasi kung sino manalo doon, makakatapat namin. Saka feel namin parehas malakas yung team nila. Alright, so he said they will be watching the match between HomeBois and Blacklist because they will be facing that team later on. So they have to keep their eyes on the opponent, you know? Iya, jadi mereka nggak akan istirahat, mereka nggak akan ngapa-ngapain, mereka akan berfokus untuk match selanjutnya. Mereka harus belajar dari tim mana yang akan mereka lawan nantinya, apakah Blacklist atau HomeBois. Mereka akan terus memantau. All right, and I'm pretty sure these guys need their well-deserved rest because that was a tiring full series of best of 3. So let us throw it over to the casters to find out what happened in this full game. Casters, take it away. Silahkan. Maraming salamat, Rose and Clara from Indonesia. And of course, congratulations sa RSGPH! Another Pinoy team advances. At katulad ng sinabi nila OSX and Rockhart, isang bansa na lang na hindi Pilipinas ang naiiwan dito sa MPLI. 4 Filipino teams at ang champions ng Malaysia ang naiiwan dito sa MPLI. But of course, kailangan mo na pag-usapan ano nangyari dito sa champions of MPL Cambodia who, again, after this series, and going into MPLI, malakas na yung kutob ko na sila yung isa sa magiging dark horse or potential laso ng tournament. Unfortunately, this is where their journey ends. Pero marami tayo nakita sa kanila na parang tumaas yung confidence ko for them in M5. They're a strong team at kailangan natin respetuhin ang see you soon when it comes to the World Championship stage. Let's talk about the MVP. Si Light on the Matilda. Nung nakuha niya yung pick ay honestly sobrang nakakasurpresa na binitawan to ng See You Soon. Kasi yun yung isa sa mga banning patterns na ginawa nila sa serye na to. Kung balikan natin yung bans nila nung game number 1. Guinevere, Matilda, Florin, Edith. 4 na hero potentially para kay Light ang tinanggal nila nung game number 1. Kaya naipit si Light na pumili ng Ruby. Now, in this series, going into the second drafting phase, kinuha kagad ng RSGPH into the 4th pick, meaning that the last 2 picks of the See You Soon squad, para ma-match mo na lang yung pag-ikot ng isang Matilda is you pick up the Cho. Now, hindi ganun ka-delikado ang buhay ng Cho sa laban na to, pero sobrang hirap pa rin. Nakita natin, Boxy, yung mga moments na sinusubukan niya talaga mag-set up, that's the best thing that he could do against so many crowd control. So sobrang daming crowd control yung miyembro ng RSGPH. Yung pagbato ng Ashura's Wrath. Yung Mortal Coil makaka-disrupt. Yung Ashura Wrath makaka-disrupt din. Yung Ashura Aura makaka-disrupt sa pag-combo ng isang Cho. Ang hirap talaga ng buhay dito para kay Boxy, and you saw that there nung sinusubukan pa niya depensahan at pahintuin yung mga miyembro ng RSGPH. Oo, namamatch niya onte yung pagkakuha ng vision dito at sa pagpwesto sa mapa.
para unahan silang dalawa ni Light, pero lagi talagang mauuna si Light. Pero kailangan din natin balikan yung first game. Feeling ko dun medyo na, hindi ko masasabi na tilta, pero medyo nakakasira yun ng concentration at focus. Kung yung Novaria, yung kalaban mo na Novaria ang nakakuha ng last hit sa Turtle, feeling ko na suppressed din naman doon si MP. Akala natin si Yusu na makukuha ng Turtle na yun. But because Aqua, siya ang naka-last hit sa Turtle at nakakuha pa siya ng first blood a few seconds after that kasi natamaan niya ng Star Shatter si Boxing na sobrang low na. Naging tempo setter yun sa laban na yun eh. When things like that happen early game, nakita natin nung game number 1, akala natin na RGPH Turtle pero si MP nakakuha. Doon nag-umpisa yung parang downfall ng RGPH. Parang medyo behind na sila sa pag-ikot. Di ko alam kung naapektado yung mga players natin mentally in a way na parang, ay, sa atin dapat yun. Ba't nila nakuha? Tapos biglang next thing you know, mag-overthink na kayo. Parang ganun yung nangyari dito sa si Yusun eh. Wherein nung pagkatapos na agaw ni ako yung Turtle, parang wala na sa laro yung si Yusun. Madami pa silang ginagawa na tama at sinusubukan nila. They were trying to put pressure onto Eman's Brody, who by the way, God mode pa rin Sobrang God mode pa rin dito si Eman in this game, and it's interesting to see that na-outclass niya talaga yung dati niyang teammate na si Kosei, who of course sobrang talented na gold laner, but Eman, siya yung lumamang talaga sa laban na to today. 6-0 and 5, Kosei 0 deaths but 0 kills and 0 assists. And kitang-kita mo naman talaga sa mga stats. With RGPH, sila nakakuha ng lahat ng turtle, sila nakakuha ng 2 lords, lamang din sa pagkuha ng mga buff. That's RGPH controlling and going back to the idea na, guys, Matilda roam pa rin, isa sa mga pinaka-malakas na roamers sa laro na to. And we'll see you soon drafting the lineup that they did at saka RSGPH. Diba? Pagkatapos ng game number 2, tinanong natin, sino ang pipili ng mabilis dapat matapos ito strat? Yung snowball strat. Yung gusto nila mabilis sila makaikot, makapwesto, pick off, lahat. Basta meron kayong mga hero sa jungle nyo na pwede magbuhat para going into the mid game. At that point, siguro, sobrang saya na ng mga gold leader nyo kasi kayo yung nakalamang. And that's exactly what both of these two teams did. Nag-Joy dito ang See You Soon. Nag-Martis ang RSGPH. But of course, Martis is a given, pero they paired it up with what? Matilda at saka Novaria, yung kasama niya. So, sinasabi talaga ng dalawang teams na to, okay, gusto namin yung junglers namin magbubuhat na mas mabilis. If ever, sila yung magiging isang main condition kung bakit kami nanalo overall kasi ang ganda ng early game nila. RSGPH ang nakahanap ng magandang early game na yun. See you soon. It just looks like this time around, parang hinahabol nila yung RSGPH. Laging one step ahead si Light. Meron mga ginagawang little micro decisions si Nats eh. Mababa kasi yung stats niya dito, pero siya talaga yung nagbigay ng split pressure eh. Hindi lang sa pag-split push ng, okay, kung nasa top lane yung lahat, sa bot lane lang ako, although we saw that a good amount of times, pero merong isang play na ginawa si Nats kung saan inisip ko, parang asim dito ni Nats. 4 na membro ng Siyusun, tinapatan niya sa ilalim ng torre sa mid lane, tapos pumunta siya sa orange buff. Parang gusto niya mapitas dito Pero, yung Siyusun pala, sinundan si Nats, tapos nabukas bigla yung mid lane. Nakalimutan ng Siyusun na importante yung mid lane tower nila. Tinignan nila si Nats and inisip nila, pwede natin ito pitasin, that's gonna be a good trade for us. Kasi walang trade yung RSGPH, pero yung pala, surprise, meron palang mid lane tower push. Andun lang si Eman. Clear the minion wave, pasagin yung torre, and that was it. Yung mga little details like that, minsan na-overlook natin, pero kailangan natin ibigay ng, i-praise si Nat sa pag-psycho niya sa CUC eh. Parang sinayko niya eh. Hindi siya masyado nakuha ng kills, di siya masyado nakuha ng assist, pero yung mga maliit na bagay ginagawa niya sa mga skirmish, sa mga team fight, yung split pressure, mapapaisip yung Seyusun, habulin ba natin to, or i-manage ba natin yung mga minion waves. Sobrang laki ng halaga niyan para sa isang team. And that is one of the biggest roles of the XP laner. Madalas sa ating mga RG, naisip natin, XP laners, dapat kaya rin nila magbuhat ng team, mag-carry, kumuha ng kills, kumuha ng lahat ng mga assists. Pero sabi nila, shout out sa mga fans. Hindi ko kailangan yan lagi gawin. Just go for yung sinasabi natin mga high IQ plays, yung mga ginagawa ni Nat. So, kita natin, two teams, sobrang similar para sa akin yung laro nila. They want to play fast,
They rely a lot on their roamers getting a lot of control, getting a lot of vision. Gusto nila na naglalaro sila sa jungle ng kalaban, hindi lang sa jungle nila. Gusto nila lumapit, gusto nila tapatan yung mga kalaban nila. And this time around, the champions of MPL Cambodia will fall to RSG Philippines. I wish all the best to our kapwa Pinoy players dyan na si MP at saka ni Kosei. Sobrang excited ako makita sila sa world stage for the M5 World Championship. And of course, the rest of See You Soon really showing the world kung bakit sila ang champions of Cambodia. Again, a very young MPL region na ang bilis mag-improve. That's it for now. Babalik po tayo for the second series ng MPLI 2023 HomeBois versus Blacklist International. See you in a bit. Sosok leader juga ada di dalam tubuh dia, yang mana di background kita susah cari sosok seperti Vin. Ya ini kesempatan yang bagus buat Araki sama gue buat move on lah. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, biskuit isi yang enak. Sempet down karena kayak hal yang aku suka itu ternyata orang tua tuh kayak lebih khawatir kali ya. Aku sih lihat malah papa tuh nggak suka, ngapain sih, yang bener-bener aja lah. The Flying Swallow is here to clean up Marshall City. Sosok leader juga ada di dalam tubuh dia, yang mana di background kita susah cari sosok seperti Vin. Ya ini kesempatan yang bagus buat Araki sama gue buat move on lah. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, biskuit isi yang enak.
down karena kayak hal yang aku suka itu ternyata orang tua tuh kayak lebih khawatir kali ya. Aku sih lihat mama papa tuh nggak suka, ngapain sih, yang bener-bener aja lah. The Flying Swallow is here to clean up Marshall City. Sosok leader juga ada di dalam tubuh dia, yang mana di background kita susah cari sosok seperti Vin. Ya ini kesempatan yang bagus buat Araki sama gue buat move on lah. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, biskuit isi yang enak. Sempet down karena kayak hal yang aku suka itu ternyata orang tua tuh kayak lebih khawatir kali ya. Aku sih lihat mama papa tuh nggak suka, ngapain sih, yang bener-bener aja lah. The Flying Swallow is here to clean up Marshall City. Sosok leader juga ada di dalam tubuh dia, yang mana di background kita susah cari sosok seperti Vin. Ya ini kesempatan yang bagus buat Araki sama gue buat move on lah. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, semua suka biskuitnya.
Sempet down, karena kayak hal yang aku suka itu ternyata orang tua tuh kayak lebih khawatir kali ya. Aku sih lihat malah papa tuh nggak suka, ngapain sih, yang bener-bener aja lah. The Flying Swallow is here to clean up Marshall City. Sosok leader juga ada di dalam tubuh dia, yang mana di background kita susah cari sosok seperti Vin. Ya ini kesempatan yang bagus buat Araki sama gue buat move on lah. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, biskuit isi yang enak. Sempet down, karena kayak hal yang aku suka itu ternyata orang tua tuh kayak lebih khawatir kali ya. Aku sih lihat malah papa tuh nggak suka, ngapain sih, yang bener-bener aja lah. The Flying Swallow is here to clean up Marshall City. Sosok leader juga ada di dalam tubuh dia, yang mana di background kita susah cari sosok seperti Vin. Ya ini kesempatan yang bagus buat Araki sama gue buat move on lah. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, biskuit isi yang enak.
sempet down karena kayak hal yang aku suka itu ternyata orang tua tuh kayak lebih khawatir kali ya. Aku sih lihat mau papa tuh nggak suka, ngapain sih yang bener-bener aja lah. The Flying Swallow is here to clean up Marshall City. Sosok leader juga ada di dalam tubuh dia, yang mana di pikiran kita susah cari sosok seperti Vin. Ya ini kesempatan yang bagus buat Araki sama gue buat move on lah. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, biskuit isi yang enak. Sempet down karena kayak hal yang aku suka itu ternyata orang tua tuh kayak lebih khawatir kali ya. Aku sih lihat mau papa tuh nggak suka, ngapain sih yang bener-bener aja lah. The Flying Swallow is here to clean up Marshall City. Sosok leader juga ada di dalam tubuh dia, yang mana di pikiran kita susah cari sosok seperti Vin. Ya ini kesempatan yang bagus buat Araki sama gue buat move on lah. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, semua suka biskuitnya.
down karena kayak hal yang aku suka itu ternyata orang tua tuh kayak lebih khawatir kali ya. Aku sih lihat malah papa tuh nggak suka, ngapain sih yang bener-bener aja lah. The Flying Swallow is here to clean up Marshall City.
it's super hot here, just like the matches in MPLI 2023. We're gonna continue the second match of the day in Best of 3 series. We are still on lower bracket, but look at the crowd here. Look at how the people here love with this match and the teams, because we're on the outside on MPL 2023. Me, Bude Clara Mongsar, are meeting with a lot of people. They are in the fan meet with Evo's legend now. They're really exciting. They're really excited. They want to know more about the players. So if you guys want to come here, please come here, because a lot of booth, merchandise booth, and then meet and greet. And then after the match, usually the player will be holding a fan meet also here on the outside stage. So it's gonna be super terrifying for the player to play on the lower bracket. But we got one winner this first match. And the second match, we're gonna win, because Blacklist International gonna meet HomeBois, the one region left between Malaysia and also we got Philippines, 2 regions left. Who's gonna resume the journey? Philippines, they got 4 teams left in this MPLI, but Blacklist, now they are in the edge of the life. And also HomeBois, they got a lot of love from all around the world. They want HomeBois to be the dark horse for this match. So the crowd here is really great. How about the inside? Because I'm sure that everyone is waiting for the match. So, di Indonesia sini kalian bisa berkumpul di GBK Basketball Hall. Untuk datang, ada fan meet juga, ada meet and greet. Kalian bisa datang dan ada merchandise booth yang bisa kalian datangi. Banyak activity seru, datang saja ramaikan dan saksikan match-match yang terus berlangsung untuk hari ini. Today, we're gonna have 4 matches. We already saw 1 match in Best of 3, 3 games are done. How about the second match in still Best of 3 series? So Blacklist International, we're gonna have a great time also as HomeBois. So we got here the crowd. What you got, Bruce? Please. Thank you very much to Clara over at the Outside Arena. Hello, everybody. Welcome back to the MPLI main stage. You're still with me, Rose. And right now, I have a player from HomeBois. Hi, Zorn. Hi. Okay, Zorn. So, you know what? Let's cut it down to the chase. Everybody was not expecting HomeBois to perform this well, actually, in MPLI. Now that you've made it this far, technically now top 5 already, right? Yeah. Do you guys think Malaysia still has what it takes to continue their journey in MPLI? Kalau menurut pandangan saya, memang kita orang ready untuk menjadi Philippine Slayer. Wow, okay, that is a statement. And now, Zorn said that if you ask him, he is definitely ready to be a Philippine team slayer. Because right now in MPLI, we only have 2 regions left, which are Philippines and Malaysia. All right, so Zorn, aside from wanting to be a Philippine slayer, HomeBois and you yourself is very popular in MPLI. A lot of teams want to face the dark horse of MPLI. And yesterday, Ogwen from AP Bren made a statement and he said he wants to meet HomeBois because Zorn has never won against him yet. So what do you have to say about that? Kalau untuk Ogwen, memang jujurnya memang kita orang, saya tak pernah menang secara peribadi menentang dia. Tapi insyaAllah kali ni kita orang dengan performance kita orang semalam lawan Eko, kita orang confident boleh pergi ke grand final. Wow, all right. He said, yes, he has never won against Ogwen yet. But with the performance that HomeBois is giving out, he is very confident that HomeBois will be able to make it to the grand finals of MPLI 2023. All right, now this matchup is technically a rematch from the group stage, right? Because you'll be meeting Blacklist International in this lower bracket match. Now, Zorn, yesterday Haji said that in the group stage, they didn't really perform to their best and they really didn't, give out as much. And they said that they're holding back the potential. And now that they're going to be meeting you guys again, they want to get their revenge. Do you think they will be able to get their revenge? Kalau pandangan saya tak dapat dah sebab
kita orang dah bantai Haji dekat mid sampai dia tak dapat minion. Tak tahu sampai level berapa, cuma kita orang dah study dah gameplay Blacklist. Wow, okay, the confidence from HomeBois is really through the roof because he said Haji or Blacklist will not be able to get the revenge they want because in the group stage, they bullied Haji in the mid lane to the point where Haji could not get his waves in the mid lane. All right, last words for Blacklist International and Haji. Untuk menentang Blacklist, kita orang dah study gameplay diorang semalam dan kali ni untuk kali kedua, diorang akan terseksa kot buat kali kedua. All right, so Zorn said to Blacklist International, we have studied your gameplay last night, so be ready to fall for the second time. All right, so this is going to be a spicy matchup, but I'm pretty sure everybody is ready to watch the second lower bracket match of the day. So with that, let us show it over to our casters to start the match between Blacklist International and HomeBois. Casters, take it away. Magandang hapon, Pilipinas! Nagbabalik ulit ang mainit na labanan ngayong araw sa ating Playoffs Day 2. Pilipinas pa rin ang naiiwan. Magandang hapon! Ako si OSX, sama dito si Renmar, Reptar. At napakainit ng mga binigay na mga statements ng HomeBois. Talaga pinainit nila ang sambal doon sa Indonesian stage. Spicy. And I've had a taste of Indonesian food. Maanghang talaga. Pero taga Malaysia si Zorn. Pero spicy din yung mga binitawan ni Kuya Zorn, ha? Oo, grabe yun. Alright. Hindi muna ako mag-react. Sabihin na lang natin, we can respect confidence. Okay, fine. Diba? Kailangan talaga. We can respect confidence. That's totally okay. Yeah. Kung ganun, well, sa lahat naman ng bagay, sabi nga nila ba, confidence is key. So, okay. We'll respect that and tingnan lang natin kung ano mangyayari sa ating match ito. Dahil dito nga din makikita na well, isa na lang po bansa ang naiiwan sa MPLI 2023 and kaya sila ang na-interview ngayon. So, na-eliminate na po ang team ng Cambodia. I'll see you soon. And GGWB. But now, it's Blacklist International. So, ng mga representative ng Pilipinas ang ating susubaybayan ngayong hapon. Yeah, actually, tinitignan ko yung mga comment section ng mga our agents and Filipino fans. Mataas talaga yung respeto nila for HomeBois. Kasi nakita naman na they took Echo to their limit. Yeah. Pero masyado lang natamihan yung TP ni Kuya Zorn. Kaya yun, na-turn around yung game number 3, si Sepat. Ginagawa lang nila lagi yung naging predictable si Sepat. Pero the past is the past. Yep. Pero madami pa rin teams, fans rather, dito sa Pilipinas na tinitignan talaga HomeBois sa still potential asset. At with good reason naman nakita naman natin yung mga gameplay at ginawa ng HomeBois, deserve na nila yung parang yung tinatatak sa kanila na potential dark horse ng tournament. Well, ganun talaga. Sa kahit ano pang laban yan, they can still be a possibility. Kaya mas mainit yung MPLI natin dahil doon because that is the process of our players. Katulad na lang ng story ni Una at ni Vin, you can watch their mini documentary series sa Omne. Sa scan the QR code para masubaybayan na rin ang kanilang process from becoming an esports personality and a player. Yeah. Alam ko, ang daming fans dyan na maging parte ng esports ecosystem natin, the MLBB esports ecosystem. And that's a good series to watch. Talaga. Especially if you're a fan of Una, katulad ko. Hi, Una. And Vin. Fan ako ni Vin. Oh, yeah. Fan na rin ako. I love Vin. Grabe mo, Franco. 2 days. Iba talaga yung... Yeah. Speaking of which, baka mamaya makita natin ulit si Franco. So... Ba't mo ako tinignan nung sinabi mo, Franco? Hindi tinignan ko sa'yo dahil siyempre, kung may Hello Panda, may Hello Renmar. Hey! Actually, accurate na yun. Hello Panda, okay na yun. Nawala na po yung milk. Wait! Legit, naubos na ba? Yun yung hinihintay ko Nauna ko na po. Bossing, wala naman tayo milk flavor dyan. Naubos na ba talaga? Humingi pa kami ng milk flavor. Shoutout nga pala sa Maze at Hello Panda. Dahil busog ang aming snack time dito sa Pilipinas. Nawala na ako ng gano'n magtrabaho dito. Pero okay lang. Meron pa tayong sa stock. damdamin. Meron ka bang stock dyan? May 5 ka po. Sige, ikaw na magbasa ng dito. Meron pata. Teka lang. Stone Cold Style. Wala. Ay, hindi. Ito na pala. Meron pa. Follow One Esports. Yan Gina ko. Follow One Esports everywhere. Discord, TikTok, Instagram, X, Facebook, YouTube, and Twitch. Woo! Woohoo! We are so hyped. Hello, Panda.
Maraming salamat. Habang tuloy-tuloy ang ating bakbakan ngayong hapon, be sure to follow everything and anything in One Esports and MPLI 2023 dahil ang ating bakbakan magtuloy pa rin hanggang bukas. So ito na naman tayo, magbibigay na naman tayo ng isang clue para manalo ka ng 4,000 diamonds. Sino ba yung hero na to? Si Farsa, pero yung parang carnival skin niya. Diba? Farsa carnival skin yan. I think pwede rin to maging Kadita MPL skin. Pwede rin. Oo. Yeah. Tama naman. Or pwede rin Zilong Carnival skin. Wala namang carnival skin. Bakit carnival skin? Spoiler. Anong carnival? Si Zilong. Pero ilang beses na natin sinabi Zilong, umabot na sa point na nadami na nagko-comment Zilong, Hindi ko sinasabi na mali o tama kayo. Basta sinasabi ko lang ang may nakita na akong mga Zilong comments dyan Pareho kasi yung book, man. We can't deny it, right? Kasi this is 4,000 diamonds. Madami ng pass ang darating. Ayan pa, meron pang isang 4,000 diamonds. Mag-register ka lang sa One Esports at ang updates ay mapapasayo. Hindi lang ang mga balita, kundi ang mga diamante sa MLBB. Yeah, like the sound effect. 8K, man. 8,000 diamonds. Pero abangan natin ngayon ang mga malupit na laban ngayon. Siyempre, Pilipinas pa maglalaban-laban. Blacklist International. How are they going? How are they standing from the bracket? Pero mamaya, more to discuss. Tatawag natin mga players on our stage. Alright. Sino mauna? Okay. Respect. The champions of MPL Indonesia. HomeBois. Yeah. Mabilis. Mag-TV. Ooh! Sir, kuya, mga kuya, sabi nila, wag daw kayo mag-ingay dyan. Grabe, may sinasabi na dito sa... hindi ko masyado familiar sa mga... Si Sepat! Si Sepat! Sumasalita si Sepat dito, pero siya yung nabigyan ng echo kahapon Medyo Pero siya din yung dahilan ko. Bakit? Let's go! Truly top tier! It's Blacklist International! Ayan o. Pag nagtatanggal na ng jacket, ang Blacklist International, meron talagang isa na magtatanggal ng jacket. Para may contrast yung black and white. Sobrang serious face lahat sila. Tapos si Owl medyo natatawa pa rin. Ang cute. Iba talaga yung dynamic ng team na ito. Ibang klaseng ube pero napakalupit na ube ang lalaban ngayon against HomeBois. Nakita mo din yung mukha ni si Rindo, mukhang killer Rindo. Naging si Indo, meron kaming Rindo. Tapos tinatawag daw sa kanya sa English stream, Rindonesia. Wow! Grabe na, buong bansa yung pinangalan. Ay, kasama natin ngayon mga coaches, Coach Bonchan and Coach Pabs. Iba. Dalawang malupitan na drafter to, guys. Kailangan natin i-acknowledge yan. Si Pabs, magaling mag-draft. Coach Bon, magaling mag-draft. Two great coaches. Two very good teams. Tsaka yung laging storya ng Malaysia, di ba, pre? Yung underdog kami. Sa amin, di kayo sure. Pero sa HomeBois, underdog kami. Pero sure na nakakatakot din kami. Iba talaga yung naging storyline ng bansang to, no? Oo nga Kung gusto mo, dati unpredictable, pero ngayon parang surety. Look at that. Look at the stats. Ang lulupit ng ating mga players. Blacklist International, Rindo and Haji. Line of 7 yan. Oo. Tsaka, mataas ba yun pag sa grading? Iba kasi yung grading system. Iba yung grading natin sa Land of Dawn, no? Oo, sa Land of Dawn. Iba yung, kasi ito yung mga ganitong mga grading. Kita mo, yung si Rindo, si Dominic, yung thumbs. Dahil din kay Dominic, bumalik din ako mag-thumbs Oo. Ikaw ba? Hindi. Di ko kaya. Mag-thumbs? Yung mga ginagawa ni Rindo, bilang isang thumbs, di ko kaya. Ni Dominic. Kasi si Rindo kasi yung huling nakakita ko dun Si Dominic, hindi ko kaya mga ginagawa ni Kuya Dominic. Isipin mo, kung hindi nyo po napanood yung laban kagabi ng Blacklist International, simple lang ginawa ni Dominic para masira yung formasyon ng Rebellion. Binato niya yung palaol ni Tams, yung scythe. Yung scythe, yeah. Yung scythe. Ano ba skin niya? Ano ba yung skin niya? Di ko nga malala nung skin ginamit niya Basta binato niya yun.
Tapos diba, pag binato mo yun, mas mabilis yung takbo mo. Oh. Tumakbo lang siya sa harap ng membro ng rebellion. Tapos nung nakita ng rebellion, ay, bakit ba ito lumalapit? Parang sabi nila, wow, ayaw namin. Umalis sila, nag-back sila. Tapos hindi na sila tuloy nakapag nag-contest ng Lord. Free Lord para sa Blacklist. Hinarapan lang pala. Hinarapan lang, pre. Legit. Balikan nyo yung moment na yun. Yung siguro, kung di ako nagkakamali, yun yung last Lord. Last Lord fight ng laban na yun. As in, tumakbo lang si Dominic. Sabi na ng rebellion, ay, we out. Na, ikaw ba naman makita mo si Tamsa kasi nasa Lord, parang ikaw mismo, hindi mo kailangan mag-ulti, hindi mo kailangan mag-flick. Presensya lang pala kailangan. Tumakbo lang si Dominic sa harap ng kalaban. Grabe naman yun. Okay. Iba yung aura. Iba talaga. Pero iba rin yung aura ng HomeBois dito. Seryoso din eh. Honestly, as a lover of our sport, OSX, I appreciate it when teams are super confident talaga. Alam mo, it outweighs everything. Overthinking, ipag-down mo sa sarili mo. Kasi when you're in the zone, nothing can stop you. Pero how was the stats? Will it be a factor now? Well, yeah, as in, based sa nakita natin nung last meeting nila, di ba? Na-mention nga dyan ni Kuya Sorn eh. Pinahirapan talaga nila pinahirapan nila yung buhay ni Haji doon sa mid lane. Oh, yeah. So, nirespeto talaga ng HomeBois yung yung ambag ni Haji in terms of the overall rotation at saka yung gusto gawin dito ng Blacklist International. Yeah. It's, they're respecting the fact that this kind of a team na kung si Haji dito mismo yung nagiging target nila, the respect of the team here, especially from HomeBois, sabi nga, yes, nirespeto nila yon. Ganon yung, may ganito ka. Maganda yung jacket eh. Feeling ko legit. Kailangan ko lang sabihin pero, maganda yung jacket ng HomeBois. Pero wala silang flag. May flag na may rindo, tapos meron talagang supporters na mga Pilipino. Oh, and of course, Nova. Hey! Nova Esports, also there. Shout out Nova Esports. Good to see that they're still there. Na feeling ko ginagawa nila talaga itong learning experience. They're just happy to be here. Yeah, we're happy to be here. And of course, the first team from China to come out and then compete in MLBB. So hopefully madami silang new friends, new experiences, new merch. Madami silang Hello Panda pa uwi. Oo, daming Hello Panda doon. Baka yung mascot madala na. Oo nga eh. Sex, may nakita ako dito. Papakita ko sa'yo. Feeling ko, you do the honors of reading this. Ito ang sinabi ni Eson, ni Uncle Eson. Oo nga pala, may binigay siyang statement kahapon. Ito yung yung statement ni Uncle Eson kahapon. Ito yung heading towards their second clash against HomeBois. Okay, ang sinabi ni Uncle Eson. Sabi ni Uncle Eson, we're already prepared before this match with Rebellion Zion. Oh, okay. We already know what to do next when we meet again with HomeBois. In English to. Okay. So in English, tas kailan to? 52 minutes ago. Wow. Kailan yung interview ni Sorn? Sabihin natin 10 minutes ago. 10 minutes ago. So yung sinabi ni Sorn, we're prepared, we already know what to do. Pero sinabi niya yung 10 minutes ago. 10 minutes ago. Pero si Uncle Eson, si Uncle Eson, na-release to 52 minutes ago. So, meaning 1-0 na yung Blacklist. Lumamang na si Uncle Eson sa interview pa lang. We already know what to do. Sinabi na niya yung dapat sasabihin pa lang ni Sorn sa interview kanina. Grabe, ang bilis talaga. Grabe. Ang bilis niya, Uncle Eson. Iba ka talaga, Uncle Eson. Eson Esports. Lamang na nga tayo sa oras in time zone. Lamang pa rin siya mag-isip. 1 hour ahead. Kaya pala. Kasi tayo +8. Sila +7. Sa time zone. Okay, yun pala. Maraming salamat sa iyong explanation, Kuya OSX. Oo, di ba? -1 hour difference. Parang pa yan, Uncle Eson got you. Ayan, balik tayo sa draft. First 3 bands dito ni HomeBois. Ayaw nila Matilda. Okay. Teka lang, medyo tayo dyan. Kasi Matilda ngayon, medyo ngayon. Valentina, nako po, Haji, Haji special din minsan. Pero maganda rin yung naging din dito ng Blacklist International. Wag muna Joy, wag muna si Christopher. Dahil nga sinolan talaga in terms of team fights and snowball. Especially now the potential is high once you start the ball rolling. Yep. Yeah, and also, good eyes and it's the mid lane and in the roamer for HomeBois na nirirespeto talaga nila. Yeah, they're really looking at the picks of Haji. HomeBois, tingnan natin kung first pick nila kagad yung Novaria, kung gano'n. Medyo nawala na yung Novaria prio pick right away. So Blacklist takes away the Guinevere. If ever
Novaria yung magiging priority ng Blacklist sa first 2 picks para makakuha na sila ng pick para kay Haji. Oo nga eh. Yung kamay dito ng mismo ng first pick. Kasi HomeBois, if they don't want to secure their prio pick, mas sisiguraduhin ni Coach Bon or even whole of Blacklist to have the prio to the VAR. That's a comfort, that's a strength, and it's also yung nagagawa nilang early game startup, especially with this kay Haji. Exactly. But for Blacklist International, they still have the Terizla, Cho, Bruno, and Martes available for them. Excuse me, para sa HomeBois. Yun yung mga star picks nila. So we have to watch out for those. Really? HomeBois goes for the backsha. Yeah. So iniisip pa rin nila yung potential na mag-Faramis dito si Haji. Ooh. It's one of the things that they'll do to try and answer, at least ma-match nila yung pag-ikot ng Faramis with the ikot speed ng isang backsha. Fair enough. Faramis also, it could still be the prio of Blacklist, and as well as yung mga lumalabas na backsha, minsan napapalabas din nila yung Martis eh. Oo. Kasi kung, as you said, kung sasabihin nilang early game rotation, might as well do it kasi yun yung mga part na ayaw din nilang palampasin. You got the Novaria, you got the Bruno. Ba't pa nila papakawalan to? Ito na yung mismo yung solusyon natin by just this alone, this first 2 power picks. Yeah, power picks, exactly. Yun yung tamang description para sa kanila. And at the same time, mapapaisip din dito si Warlord na, ay, Coach, parang medyo delikado kung mag-Faramis ako dito. Coach. Kasi yung Worldy, Coach, medyo masakit yan para sa team natin, Coach. Napatingin siya eh. Pero gana pa rin. 1-1. Okay. Pero Jella. Okay, Warlord Jella to most likely. Warlord Jella, yun yung go signal nila doon. Yeah, kasi hindi nga nila naban, no? Kasi they would really know na dahil wala nga dito ang option na Guinevere, wala din option ni Nola. This is a free reign for the Angela to just be existing in the draft of HomeBois. Yes. So, good thing that they secure their marksman as well. Pero ang ganda nito. Yung ito oy! Meron din palang did you know facts kahit sa MPLI. Rindo would never trash talk or throw trash at the airport. Kung hindi nyo po alam bakit yan yung fun fact natin, tignan nyo po kasi yung page ni Coach Bon Chan. Tinakot nila si Rindo palala. Sobrang nakakawa si Rindo, pero to be honest, that was really funny. Sobrang grabe din si Coach Bon eh. Kakaano pa lang, nakakalapag pa lang nila sa Indonesia yun kagad yung pumanat kay Rindo. Hindi po namin i-explain Basta pumunta po kayo sa page ni Coach Bon. Alam niya na yan. Pinost niya yun, yung mahabang serye na yun, mga 3 episodes na yun. May series yung MPLI series yung Blacklist dun eh. May mini-series sila dun eh. Tingnan nyo. May sarili din silang process. Yun yung process nila. Kaso si Rindo yung target. Yung process ni Rindo. Yung process ni Rindo. Parang yun yung welcome. Welcome to your first international tournament. May tumatawag sa'yo. Nag-trash talk ka daw. Tagbato ng basura sa airport. Grabe namang first impression nyo. Yan na, disclaim na may how did you know na tayo ng MPLI Pero good idea dito kayo, boys. Uy, respeto din kay Diggy So, they're still forcing a little bit of hindi pa denying the characteristic of Blacklist International here. So, mostly on the roam, then also in the mid. Nagulat nga ako na gano'n binan yung Blacklist yung Faramis. Akala ko kasi nag-akay Bruno na sila para hindi na nila kailangan mag-ban ng Faramis. Yeah. So, that was quite surprising for me. See, an Echo Yaoi fan there in the... Shoutout nga pala sa lahat ng Pilipino na nanonood sa MPLI Arena. I think so. Baka Indonesian siya, si ate. Oo nga eh. Oo nga pala, no? Di ba, magkamukha tayo, let's be honest. Alam ko nag-aaway yung Pilipinas, Indonesia pag tournament. Pero magkamukha tayo lahat. Oo. Even the Malaysians. Oo, meron talaga hindi natin pwede din na yun eh. Pero ito yung mismo pag-deny din nila dito sa pagkuha ng Edith is a great addition as well for the CC dito ng Akai din. So, in the EXP, or pwede naman actually maging Rome no? Yeah. Pero, feeling ko pick to para kay Kimpoy. But then at the same time, kaya maganda nga yung pagpili ng isang Edith sa pwesto na to kasi hindi pa sigurado yung HomeBois kung magiging XP lane o Rome to. Kasi yung isipin ngayon ng HomeBois is magpaprayo ba tayo ng pick para if ever XP lane Edith yan, mas okay yung matchup para sa atin. Pero
yung Blacklist, pag nakita nila, ay, lumamang yung XP lane matchup kontra sa Edith, lagay na lang natin sa roam yung Edith, pili na lang tayo ng XP lane pickup na mas makakakontra doon. So, HomeBois goes for the safer, aggressive route, which is the Yuzong. Yup. Pero nakita na natin nung MPL Philippines playoffs na medyo mahirapan yung Yuzong sa Edith matchup. So, iniisip na nila parang, guys, baka roam Edith to. Yeah, so with that kind of anticipation, sinecure din nila with a Grok. So with this, safer out for HomeBois but an advantage for Blacklist International. So with this type of decision na ginagawa nila, so ano na lang kulang dito? They would really need one more for the tank. At ito ang Kaja ng Blacklist International. May pick-off, may force out, may pwedeng mahila, meron silang advantage early game with the complement of the Novaria for Blacklist International. Ito na ang ating audience prediction. Lahat ay nasa Pilipinas, syempre. May konting ano din for Indonesia votes for Philippines as well. So, mas lamang ang vote ng ating audience sa Team Pilipinas. No question on anything. So, medyo mainit ating labanan ngayon. So, ano nga ba ang magiging solusyon ng HomeBois for this? They have a safer route, but let's see how will this one do, especially in the early game. It's a big of a challenge. It's a big of a path na kailangan din nilang pigilan. So magkakatalo na lang sa vision, magkakatalo na lang sa mismong early game spike. So we'll see how this goes. Papasok na po tayo sa Land of Dawn, Pilipinas. So suportahan na naman natin ang isa ng mga representative ng Pilipinas sa MPLI 2023. Best of 3, sisimulan na natin ang laban. Nandito na ang mga heroes, nandito rin ang Blacklist International. Simulan na natin ang laban na to. Early vision from Kimpoy. Nakitaan dito si Zorn and si Chibi as well. Patapos na rin sa kanyang purple. Hindi man siya na-istorbo dito, but Blacklist International still maintaining it through. A mirror of a pick here with Warlord as well. Okay, so yung Kaja pickup means that pwede mag-agro sila, pwede rin sila yung pick-off base. Nova plus the Kaja, Kaja plus the Bruno. So, madami silang options para sa strat nila. If ever hindi sila maka-snowball, at least pwede rin sila mag-hold. Grabe yung ginagawa nilang ano dito. Binibitin nila yung jungler ng Blacklist International. Uy, napalalim si Warlord. Chibi, maagaw ba niya yung purple buff dito ni Rindo? Retribution yung makagamit. Ay, naagaw ni Chibi. So akala natin na nag-asim si Warlord that mid lane Grok pickup, pero nagawa ng HomeBois. Mission accomplished pala. Sabi ni Warlord, that's #worth it, bro. Yan yung mga HomeBois mag-usap kasi sa parang they know, they're trying to anticipate. Dahil dyan, Chibi is now on level 4. Grabing early game pressure rin, especially dito kay Rindo din. Yeah. Hindi niya kinumit yung retribution niya. Still safe. Yeah, but no one really needs to worry anything yet. 70 seconds bago mag-spawn yung next turtle, pero sa bottom lane mukhang meron laban, habang sa taas meron din. Haji brought down low. So yung mid lane Grok pick na to, a swing pick galing sa HomeBois. Ito yung gulat factor talaga ng lineup. So ayun nga, Rindo ngayon level 4. Parang gano'n na nga. Dahan-dahan natin nakikita ang turtle na lumabas. Pwesto na rin dito ang HomeBois. Clearly, hindi pa rin bumibitaw ang Blacklist sa kanilang a bit of a small mishap there on sa objective. Mukhang nasa side ng HomeBois ngayon ng unang objective. So, tingnan natin. Kimpoy, yung magiging plano ng Blacklist International is okay, sige, kunin nila yung turtle. Pero, uy, napatay ng Tore! Napatay ng Tore si Warlord! Magdadive dito mga miyembro ng HomeBois para kay Kimpoy! At mawala dito ang Kaja ng Blacklist International, pero si Dominic ang sa ilalim ng Tore, effort naman siya. Primal Wrath ginamit na at naagawan ng purple buff ang HomeBois dahil nag-invade si Rindo. Pero sa pagkatapos ng lahat, Chibi pa rin nakakuha ng turtle and a kill going to HomeBois. Pero naisip talaga ako, paano napitas na si Warlord ng Tore? Napalalim ba? Paano ba nakaabot doon? Baka napagkamalan siyang wall by any chance? No, baka. Nag-iisip din kami kung Top 10 greatest mysteries of all time, MLBB. Interesting, you know. May madaming how did you know. Pero isa namang pressure yung ginagawa ngayon ng HomeBois ulit. Sa orange naman. Ito yung strat talaga na gusto ng HomeBois. I-pressure yung jungle farm ni Rindo. Rindo and Kimpoy, sinusubukan nila depensahan yung orange buff. Sino makakuha? No vision para kay Rindo onto the orange buff na agaw ni Chibi. It looks like it. Ayan, naagaw nga ni Chibi. So, now, Blacklist International,
Nape-pressure yung jungle nila pero mahahatak dito si Warlord. Crossbow, okay. No, not crossbow thing, but the Markovs. Up there. So safe. Safe lang. Lumilipad muna Hard guard pala. Hard guard na konti. Dominic may ipis sa dalawa though. Ooh, mistimed ang pag-invade at pag-agresibo ni Dominic. Kasi meron palang dalawang miyembro ng HomeBois doon. 4-man gang. Classic Blacklist International playstyle ang ginagawa nila dito sa top lane. Hard guard. Pinapakita ni Zorn and no one is gonna commit. So, dahan-dahan lang muna para sa dalawa. Pero, sa sobrang daming invade na ginagawa ng HomeBois dito, hindi pa rin masyado ganun kalaki ang lamang nila. Nababalanse somewhat ng Blacklist International. Yep, they're still looking for a way to make bawi on those kinds of small things. Because sometimes you just gotta make bawi with the small things, bro. Kasi kung di mo mag-make bawi yun, hindi mo translate for a winning mid-game, you know? Yeah. There are two things in life. Either you make bawi or make laban. You make laban or you make bawi. Yeah, but most of the time, you just go with laban, bro. Oh, laban lang. Laban lang. Ito lang ginawa din ng HomeBois. Gusto nila lumaban. Pero Blacklist International, guess naman nila talaga na medyo delikado kung mag-full tayo dito. Na gugulahan yung rotation ni Rindo. Hindi maka-momentum o tempo maayos yung Blacklist International dahil sa pressure na binibigay ng HomeBois. So, sabi ng Blacklist, sige, saan yung turtle? Susubukan namin na naman i-dive dito si Rizel pagkatapos ng lane switch. So, nag-switch na ng lanes ang dalawang gold laner. Nasa XP lane na nga, si Bruno and si 1-1. Now, meanwhile, Rindo and Kimpo as well trying to hold off Warlord. The pressure, ni HB ngayon ng HomeBois is not really... Grabe. Parang hindi bumababa by the minute. They're really slowing down Blacklist International dito, Grabe din yung strat ng HomeBois. Inisip ata nila malas yung TP ni Zorn, so si Warlord na yung taga-TP sa HomeBois. Ikaw naman, pre. Ikaw naman sa laban. Ikaw naman, medyo malas yung TP ko, boy. Ayoko mo na gawin. Ikaw na lang muna. Pero si Zorn na naiiwan sa taas. Agaw. Okay. 2-level gap. Grabe talaga yung pressure na ina-apply ng HomeBois. At kaya pinili ng HomeBois yung mid-lane Grok. Yan ang makukuha mo. Fast clear sa gitna, high invade. Pair that up with a Baxia. No surprise na ito ang nagiging resulta sa early game ngayon. Yeah. So kung early game ang gusto nilang kunin against Blacklist International, they also need to be consistent on how to progress that in the mid game. So kung babalik natin ang items here, mostly we have the Has Loss and the Dominance Ice for the Eve as well. So still starting with their similar builds, pero mostly may konting kalamangan lang dito yung Marksman or yung 1-1 in a way. Pero not too far from Bruno. Tsaka HomeBois gusto talaga nila mas mabilis to kasi madami silang physical damage. Yan yung main source ng damage nila. Oo, mag-hybrid build tong Angela at alam naman natin may respectable din at medyo malagkit yung damage ng Angela mid to late game pag nag-hybrid build siya. And then of course, a little bit of magic damage na nilalabas ng ultimate ng Baxia pero hindi naman ganun kataas. Meanwhile, Blacklist, madadaan naman to sa magandang itemization at saka sa pag-convert into the mid to the late game. At si Owl mukhang mababangga 2v1 at mapipitas ang gold laner ng Blacklist International. HomeBois is still in control, Kuya Osex. Oh, still, speaking of control, sinubukan ding agawin doon. Rindo still maintaining with his own objective pickups. But yeah, I think the hybrid for this Angela would work dahil nga mas gusto nilang mang-focus, nilang mang-pressure. And that's the third turtle. Going again to HomeBois with the lead of 2.3k. Still managing to divert attention of Blacklist from top to bottom. And pumalit na nga din sa baba si Dominic. Yep. Instead of leaving Owl alone down bottom against Rizel. Filipino players and coaches, inamin nila na ang laso ng tournament talaga na to ay ang HomeBois. Kailangan mag-ingat kayo sa HomeBois. At pinapakita ngayon ng champions ng Malaysia kung bakit yun ang iniisip ng mga pro players and pro coaches from the Philippines. In control, in the zone. Blacklist, ginagawa lang nila ang kaya nila gawin at this point, which is maghanap ng farm, try to supplement Owl. Bigyan siya ng mga item, bigyan siya ng gold. Oh, no. Oh my goodness! That is gonna be the wild charge. At saka yung pader galing kay Warlord mapipitas doon ng Bruno ng Blacklist International. That's gonna be a kill though. Warlord ay mapapatumba pero 2-for-1 trade. Mid laner para sa gold laner at roamer ng Blacklist. Lamang pa rin ang HomeBois. Wow, the delay for Owl and even the takedown for Kimbo, that's already 2. Grabe naman yung ikot na yun. Hindi talaga pinapabayaan kahit dalawa na sa taas. Hindi pa rin iniiwan ng HomeBois ang Blacklist International. But still, they still remain intact with their own defenses, but their priority here is completely delay Owl, especially with this power pick na Bruno. On point. Grabe yung HomeBois na to. Magaling talaga mag-draft si Coach Pabs at right now, Blacklist.
sinusubukan na lang nila ang maghanap ng mga saktong timing, baka makapunish sila ng kung masyado maasim ang HomeBois. Pero so far, parang hindi nag-aasim yung HomeBois eh. Hindi, they're really maintaining what they have started even just by the control of the river. At papunta din dun sa orange ng Blacklist International. Nagtitipi na si Sorn. Ito na. Ay, naku, wait lang. Naging confident na si Kuya Sorn. Kanina si Warlord lang. Ngayon, sabi ata ni Sorn, Lord, okay na. Sali na ako. Sali na ako. Feeling ko hindi na ako malas. Akala ko talaga si Warlord lang kinuha niya responsibility. Pero dalawa na sila. Okay. Okay, sabi ng HomeBois, we're feeling it now. Ramdam na namin. Pero wait. Trade to. Kailangan din, pwede itong i-trade. Nanakap nga dito si Rindo though. Heavy spin. Masyado maagad. Good delay by HomeBois. Na hininto nila yung damage lord para hindi maagaw ni Rindo. Would have been a really good call para sa jungler ng Blacklist International. Pero HomeBois, na respeto nila. Nakita na nila yung mga clips from Blacklist and MPL Philippines Season 12 regular season and playoffs with Sensui na kung may aka yung Blacklist, mag-ingat tayo guys. At narespeto yun ng HomeBois. Pero sa bottom lane, naka-push si Owl. That's a good way to recall on what is Blacklist International playstyle, especially with the jungle. The Akai is really a great of a threat, especially with the opposing team. Pero it is a different path that the code is taking. They have traded off 3 turtles, 1 lord, and maybe they're just buying time for a possible late game comeback here, even for Owl. Hindi lang talaga late game comeback eh. Na momentum na yung mga kalaban nyo. In-invadean yung jungle nyo na malala. 11 si Rindo sa level, 14 si Chibi. So ngayon talaga, hold out na lang, turtle na lang. And by turtle we mean defensive na lang ang pwede gawin dito ng Blacklist. Yeah. So kung defensive, so let's see how will this be a great possible comeback. Kasi kung pag-uusapan natin yung comeback here, sino mo pwede makapag-set up dito sa side of Blacklist International? Because if they want to penetrate something out of HomeBois, Rindo could still be a pseudo, but in a way, si Kimpoy talaga yung pwede dapat mag-initiate And Kimpoy Dominic. Kasi ang problema lang, tatlo lagi humaharap dito sa HomeBois. And once kumuha siya ng hila, pwede siya ma-punish din Yeah, hindi kailangan kasi dumikit yung mga miyembro ng HomeBoy Yung lineup nila, pwede sila spread out yung formation nila pag palapit na sa point na magti-team fight mas mahirap ganun para kay Dominic at saka kay Kimboy kasi mag-uusap talaga sila. Sino ba yung uli natin dito, Kuya Kimboy? Kuya Dominic, kaya sino na? Kung sino na pinakamalapit o kung sino man yung pinakamalambot sa kanila na kaya natin abutan, yun na lang. Well, tama ka. Kasi kung sinong pwede nilang maabutan, they could actually make Sorn follow up with the Heart Guarder. Kasi they could either force something out of HomeBois dahil ngayon, Blacklist International is looking for a way to buy some time for a late game comeback. Kasi kung if they want to find someone to pick off right now, magiging mahirap dahil masyado madami yung frontline ng HomeBois. So they would just wait or force something out. Yeah. Let's see. How long can Blacklist hold on para makahanap sila ng turnaround capability? Kung ngayon lang po kayo nakakanood, HomeBois, kinontrol nila yung laban with a mid lane Grok, jungle Baxia, tsaka Rome Angela. At non-stop sila nag-invade sa jungle ni Rindo. Kaya laki lamang ngayon ng HomeBois, hindi makapag-tempo kanina ang Blacklist. Yeah, and they would really need to find an avenue here or a chance. But by looking at the vision and control na ginagawa ng HomeBois in every corner of the map, binabantayan nila masyado ang Blacklist International. And with this, worthy ba na ikaw-contest ng Blacklist right now, yung Lord? Well, masyado mahirap. I kind of like the approach na pinapakita nila ngayon, which is, okay, Rindo, subukan mo. Baka mahanap ka ng milagrong steal na naman, katulad ng kahapon. Habang si Owl naman doon na sa top lane, may kasama. Susubukan nila mag-push. Pero Angela lagi yung magko-cover dyan. Yun yung tendencies ng mga pro players sa ganitong sitwasyon talaga is Angela yung magko-cover kasi ang bilis naman niya. May global presence siya. Ang bilis lang niya makabalik sa mga team fight para sa kakampi niya. So at that point, hindi mo talaga pwede makontest. Pero nagulat lang ako na si Sorn, binitawan niya yung Torres sa taas. Yeah, and to think na they also want to secure their waves as well against Blacklist. Pero yung naging formation doon mismo ng HomeBois in a V formation, walang nakalapit even Rindo because they know what could possibly happen with this Akai pick. So now defense mode ang Blacklist International. See how this goes. Okay, Rindo, alam ko, nasa delikatong position siya.
Chibi na sa ilalim na full on dive ang ginagawa dito ng HomeBois. Yung hard guard ginamit doon sa Angela. Si Dominic nakahanap ng pick-off pero yung damage ng Blacklist International medyo kulang pa. The hard guard is still onto the 1-1. Hindi maka-damage na maayos ang Blacklist International. There goes a crossbow of tanks. Triple kill Maniac. Abot ba ng Savage? Hindi na. Sabi ng HomeBois. Tore na lang. TP spam. Game 1. Mapupunta sa champions ng MPL Malaysia. HomeBois. And that is Malaysia taking the first win out of this best of 3. A little bit of a quiet game. Pero we were still looking for chances, but we could still either wait and see what could happen next in this best of 3. But that is just completely HomeBois taking control over everything. Simula early game, Renmar. Lason ang HomeBois at lason yung ginawa nilang graph pick doon. Sinabi naman nila na handa kami dito para sa Blacklist International. We gotta call it as it is. Pinakita ng HomeBois na totoo nga yun. But this is a best of 3 series. 2 more potential games. 2 more potential games. Di pa tayo tapos. Pilipinas, pusuan na isuportahan na lahat because this is just the first one for this best of 3. Laglagan man ngayon. Athena, ano nga nangyari? Paano nga naging dominante ang HomeBois sa laban na yun? Naging kakaibang, naging safer route na tinahak doon ng HomeBois. Athena at your service, kaya naman get well soon muna kay Leo. And this time, we were going to discuss kung ano nga ba mga tinahak doon na ruta ng HomeBois laban sa Blacklist International. Sisimulan natin syempre sa pinaka-pinagmulan nga ba ng sakit ng ulo ng Blacklist. We have the draft. Kung saan binanggit nga ng ating casters na si OSX and even Reptar na more on a safer aggressive route yung tinahak doon or mas pinili ng HomeBois by getting a Grok onto the mid lane. Ang bilis agad ng wave clear nila and as well as rotation. Na-maximize sila yung potential with the Angela pick as well na recently nakita rin natin sa huling pagtatapat nila onto the group stage that HomeBois got that win against Blacklist. Tinuloy nila yung momentum even the way na in-interview nga kanina si Sor ng ating host na parang yung confidence is also exuded there. Diba, ramdam natin na hindi nila gusto makamake-bawi doon ng Blacklist International. And that is why all cleared agad yung kanilang mga pointers review or yung pwede nating sabihin na ibang mga issues na nataka nila laban sa Blacklist International. They said hello and they also said hi pagdating doon sa mid part of our game. Simula pa lamang, they were very aggressive when it comes to denying Rindo sa kanyang mga jungle buffs, even jungle monsters. And surprisingly, ito'y sumobra sa naging effective laban dito sa Blacklist International. And looking back here onto our match MVP, it's going to be Sapat with his Yuzong na makikita naman natin na naging dominante with a 4-0-4 KDA. Imagine, he's one of the main initiator for the side of HomeBois, but he is untouchable. 0 deaths and so far, babad na babad din siya pagdating sa mga team fights. That 80%. Meaning na each and every time na i-enable niya from the backlanes to the front kapag nag-jump in siya, yung mga team siya nakakapag-fit. And most specifically, the instance na nandun sa may bandang top lane, ni-reach nila si Kimpoy and even all on the top that's under the turret. Sobrang sakto ng dive-in niya, sinabayan pa ng Petrify. What HomeBois is doing is that they're layering their skills properly and slowly. Hindi sila masyado nagmamadali. And actually, nakikita natin na feel at home sila sa mapa. They were able to control the tempo and as well as kung ano nga ba yung magiging mood nila when it comes to initiating team fights. Should we be more aggressive knowing na merong Kaja yung Blacklist? No. Nakita nila na antayin muna natin na merong magkaroon ng mga konting overextend. Although sa early phases of the game, nakakita nga tayo ng first blood or first death. And that's on to Warlord na tinanong nga ng ating mga casus na parang it will be such a great mystery na nga lang din. Pero looking back onto our highlights, our MVP highlights, ito yung sinabi natin kanina na si Warlord namatay. Yes, Blacklist International got that first blood, but after that, ang bilis na naging atake dito ng HomeBois. Specifically, nabigyan nila agad ng sobrang laking space si Chibi. And not only that, yung Angela dito ni Rizel, grabe yung naging effect. Nakikita natin yung pagpatong niya dito up until the very last moment, sobrang nasulit nila. Even with Warlord na napitas or namatay, but they were able to get 2 members down, plus
3 straight turtles as of 7 minutes into the game, walang nahawakan dito yung Blacklist International. And looking back here onto the last highlight, mapapansin natin that they really know where and who to target here onto Blacklist International. It's going to be a double kill, triple kill, and eventually a maniac for Rizal onto his 1-1. And imagine, nakita natin lahat yon in a span of an early to mid part of our game. It was fairly early na natapos no ng HomeBois with 13 minutes and 31 seconds into game time. 7 turrets destroyed, hindi pa nga nila totally na-annihilate lahat ng mga inhibitor turret from the side of Blacklist International. And looking back on the gold lead, sobrang laki na ng established din dito ng HomeBois. Meaning na very comfortable, they were on their own facing. And even sa pagkuha ng mga purple and orange buff, sila yung mas nag-shine through. Rindo, so far, yung inaasahan natin na pang-disengage, pang-disperse ng crowd na kinakreate ng HomeBois with the Sakay, hindi natin nakita kasi ulit-ulit lang din yung ginagawa dito ng HomeBois na manggulo and as well as with Warlords Grok. Grabe, ito yung isa sa tinuturing ko na naging icing here on the cupcake ng HomeBois on why they managed to tore down each and every attack na pinaplano sa kanila ng Blacklist International. Looking at the post-game stats as well, mapapansin natin na malaki talaga, to be honest, yung naging goal difference dito. Specifically, tututukan natin yung dalawang goal laner natin. That's going to be Rizal and Owl. Bakit nga ba ganun kalaki naging epekto? Because si All kanina, kung mapapansin natin, although a Bruno so far sa MPLI meta natin, mataas yung win rate, pero kasi, sometimes, it means na mas nababasa mo in characteristic or yung personality na gumagamit din ito. And nabasa rin dito nila Rizal kung ano nga ba yung gustong kunin dito ni Owl. So they managed to tore down yung mga plans for execution for initiate, pang-disengage, and as well as 3 times namatay dito si Owl. Wherein si Rizal naman yung counterpart niya, that's a 4-0-1 for a 1-1 pa. Ang bilis makapag-online, ang bilis makapag-farm up, and as well as na-maintain kasi dito ng HomeBois yung consistency nila when it comes to holding lead laban dito sa Blacklist International. At hindi na nga rin nakakapagtaka pa kung bakit halos pantay-pantay dito yung babad ni Sapa, Chibi, Warlord, and Sword. That's around 80%, diba, for 4 members. Bakit nga ba? Kasi nakita natin na hindi lamang kay Warlord naka-as or kay Sepat when it comes to the initiations, pero nakaabang din kasi sila sa mga sagasa na pwede mangganito kay Chibi even with the Turtles Pusons. Sorn, on the other hand, mapapansin nga natin, they managed to take this Angela as a roam, or pwede natin sabihin na more on a support type of a tank. Pero kasi, nakita natin nga kahit hindi maaga nakasama si Rizal, understandable, that's a gold laner, eh nakita naman natin onto the mid hanggang sa patapos ng round, yung pag-spike ng power dito ng isang 1-1. And looking back for Blacklist International, more on the red side tayo when it comes to the gold stats or even out the post-game stats. Dash turret, even Turtle Lord turret, it's going on to the side of HomeBois and the gold difference over time. Lagang namumula dito ang karagatan on the side of HomeBois, getting almost all of the lead and as well as big objectives laban dito sa Blacklist International. Nakita natin sa simula ng draft pa lang na maganda yung naging atake dito ng HomeBois laban sa Blacklist International. For Blacklist International naman, inaantay pa rin natin. Nagbitaw sa atin sa Uncle Eson ng isang magandang statement na pinaghandaan nila to. We're prepared. Pero ano nga ba yung iba pang preparation na mailalabas nila sa atin sa pagpasok natin onto the draft for game number 2? And I know that you're ready. Kaya naman pakinggan na natin ang ating mga casters. OSX and Raptor, it's your turn. Maraming salamat, Athena, para sa malupitang analysis. That is just game number 1 taken by HomeBois. Pero may mga ganitong eksena na alam na natin to. Yeah. Best of 3, alam na natin to. Hindi pa tapos. Kumalma lang kasi. Alam na natin to, pero dito natin nakikita ulit yung akala ko sure. Pero nararamdaman ko na naman yung dating spirit, fighting spirit ni Toda. Sa Malaysian teams, hindi mo sure. Yung nga, no? Yung nga lang eh. Baka malason tayo dito. Yeah, we are respecting and acknowledging how strong and lason is HomeBois, especially pag galing sa Malaysia.
gusto mo pumunta sa Malaysia by any chance? I wanna visit Malaysia soon. It's a beautiful country. Yeah, I know you guys been there and ito kung gusto mo din manalo habang nanonood, kailangan mo lang mag-register sa One Esports at panalo ng 4,000 diamonds. So kanina, meron tayong Name That Hero. Ngayon, kailangan mo lang mag-register para makuha din ng additional 4,000. Wow, 8,000 diamonds para maging updated ka sa trending news and exclusives with the One Esports app. Download din na sa Google Play and Samsung Galaxy Store para lahat ng news updated kayo. And now let's see kung ano yung magiging update sa code ng agents dito para sa game number 2. I feel like yun lang talaga yung scenario na hindi nila in-expect yung surprise pick. Yun naman talaga. Kaya nga surprise pick. Kaya nga surprise. Hindi mo may expect. Hindi mo may expect and we cannot actually deny the fact na yun yung naging scenario even but just in the Land of Dawn. So parang it's in terms of like seeing it and absorbing it, we've seen how Blacklist also still managed to try to prevent something, pero as the time goes by, it was just a snowball completely coming from HomeBois. Mahirap talaga na hintuin yun eh. Yung ganong strategy, ganong playstyle. So, kung gusto nyo sumali sa mga usapan dyan tungkol sa mga draft, sa mga meta, sali po kayo sa join the One Esports community. Join the One Esports community. Sumali kayo sa One Esports community. oneesports.gg/community or iscan nyo yung QR code in the lower right portion of your screen. Yep, samahan nyo kami sa pag-discuss ng kahit anong bagay under the MLBB or Sun. MLBB Sun. So, yeah, mainit kayo. So, kailangan natin pag-usapan. Especially in the next game. Meron bang kailangan baguhin ng Blacklist International Defense? I think one thing na dapat i-consider ng Blacklist is isa sa mga combos na mas madalas nakakita natin, especially in the last few weeks, playoffs na mga ibang tournaments such as Singapore and Malaysia, is the Angela Yuzong. So, medyo nakakagulat nga that Yuzong went through in the second phase in the draft. Again, akala ko na yung Faramis ba na hindi nagagawin ng Blacklist kasi yung picks na kinuha nila is para mahirap na mag-Faramis doon eh. Hindi yung posible. There's still a chance, of course. Pero parang mas mahirap na talaga para sa isang Faramis. And I thought, along with the Terizla ban, it could have been Yuzong or Grak din yung gagawin nilang ban doon. But then they made it the Faramis and then the Yuzong and the Grak ang lumusot para sa HomeBois. But then again, no one would have expected na mid-lane Grak ang gagawin doon ng HomeBois. Yeah, it was a different approach. It was completely a surprise. So, pero syempre, hindi mawawala ng suporta ang Pilipinas for Blacklist International. Yes, sir! Present sa venue, naman tayo mga sumusuporta. So, kalma lang muna ako. Dati may nakita na ako dun eh, nung unang glance ng camera eh. Nakita ko na si Dominic, nakalagay na ng mga patch dito eh. Pag mga ganong klaseng mga nakikita natin sa mga kamay ng mga esports players, ano na yan eh. Parang, kailangan na. Parang ito yung recovery mode na nakikita natin, no? So, na-experience ko rin pala yan. Iniisip ko lagi, like, does it really feel that good? Oo. Na-try mo? Ang sarap ng feeling talaga na yung patch na yun. Kaya minsan yung mga patches nilalagay dyan sa noo, sa mga... Di ba dati si Chico, guys, nilalagay yung patches doon sa may sa gilid ng ulo niya. Doon sa may temples niya. So, maganda talaga yung feeling. Well, the stats here of Ryzel. Ang ganda nga talaga ng feeling niya and the most picked heroes of Ryzel, napangiti din siya. Ixia, Bruno. Look at that, 100% and 75% win rate. So yung stats niya for this, he has a total of 57 win rate for the total games of 7 that he played. And this is just with the previous performance niya against Echo. So kahit siya parang, gano'n pala yung ko? Yung napunta ko. So, nag-gold si Ryzel. Yung audience natin dyan sa Jakarta, meron din Hello Panda. Dalawang ate natin doon. Sa likod, merong isang kuya nagkumain ng Hello Panda. You see the very passionate Indonesian fans. Kahit na marami ng all the Indonesian teams are no longer competing sa MPLI, grabe, pinapakita talaga nila yung mahal nila para sa esports community ng MLBB or the esports scene ng MLBB. Iba pa rin yung suporta. Naalala ko din dati sa mga ganitong klaseng event sa Indonesia. Like, it's a huge fan base. Talagang people really go there. Na parang, it's like it's a growing sport. Especially now, it's called esports. Kahit nga kanina dun sa interview ni Clara Mongsor dun sa labas, ang daming pumipila dun sa sa EVO's meet and greet. Para kay Potato.
Hindi, kay Taz. Kay Taz. Yeah, kasi madaming meet and greet ngayon eh. Yeah. Mamaya, Blacklist International meron din. Mamaya may meet and greet si Kuya Haji. So, si Kuya Haji may meet and greet siya doon. Nakaschedule po yun. Ang swerte naman kung sino makakita kay Kuya Haji doon. 6:30 may meet and greet doon si Kuya Haji. 6:30. So, ano oras na ba? 5:45. So, delayed sila isang oras. So kaya. Kaya abot daw. Oo. So, punta na tayo sa draft. HomeBois 1. So, red side. Alright. Ang Malaysia The ngayon. Matilda gets banned. And the Valentina as well. So, HomeBois, red side pa rin. Hindi ako masusurpresa kung same drafting banning pattern. Pero yung Faramis, ayaw talaga bigay ng Blacklist kay Warlord. So, they prioritize it into the first phase. So, mag-iiba yung banning and picking pattern this time around. Yep. Valentina is out. Matilda as well. Yung Faramis do. Sabi mo kanina, in scenarios of like second phase, kung kaya lang din mag-survive ng Faramis, it could be out of the picture. So, Blacklist ngayon mas inuna nila yung Faramis. Alright. HomeBois, will they still ban the Lilia? Ni Kapitan Haji. Tignan natin. Nope, it's the Nolan. It's the Nolan. No Oppenheimer for this one. So, So baka back siya pa rin yung magiging prio dito ng HomeBois. So if that will be the case, wala magiging changes. But is the Angela now be the good answer to? Well, yeah. Never mind. Alright. Sabihin ko pa sana eh. Angela gone. So wala na muna Angela. So, ang ano kasi, you said about the combos na parang ito yung gusto ng mga players na Angela Zong, Angela Baksha. So madaming pairing to Angela. Ito talagang nice one, baby talaga siya, especially sa meta ngayon. So, Baksha pa. Baksha pa rin. Okay, tama ka. Priority on the Baksha still. Blacklist, something to change from the previous game, Renmar. Sa mga prio picks kasi ng HomeBois, kanina wala akong kunin dun eh. So, they took out the Faramis in bis na binan nila yung Guinevere, kinuha nila yung Guinevere ni Rindo. And kinuha na nila yung Lilia. So, pinapakita ng Blacklist International talaga yung mga priorities nila. And did you know, Blacklist International, in-announce nila yung entry nila into Mobile Legends on January 2020. Ang swerte naman ng number. Puro 2 and 08 swerte yan. 1-20-20. Entry into Mobile Legends. Shoutout ka pala sa gumagawa ng How Did You Know Facts. Yeah, yung mga ng MPLI. Unang membro noon ng Blacklist. Sino ba? Si Full Clip. Si Edward, si Full Clip also known as Kyrie. Si Aqua, si Honda Beast, Dexter, Bonchan, tsaka alam ko si Killer, umabot ata ng Blacklist eh. Let's see. Ancient history. Maraming salamat sa pag-recall, Renny. Okay, so with the one being picked up in a Novaria, great way to add this, well, to use against this could still be a Claude, di ba? Yeah. But this one. Okay. Let's see. Kasi pinakita ng HomeBois, having the Baksha Nova 1-1, parang hindi naman necessarily nahabulin nila yung snowball, pero may potential na mag-snowball nga sila eh. Yeah. So, Blacklist, they pick up a Claude, parang mid to late game insurance. Pero iba kasi yung playstyle ng Blacklist para sa Claude eh. Gusto talaga nila bilisan yung pag-farm up and yung pag-scale ng Claude. Yeah. So, meron sila mga gagawin ng early lane switch, biglang mag-trade sila ng second or third turtle para makalamang lang kagad si Owl. Eh, pinakita naman ng HomeBois so far is gusto talaga nila mag-jungle o mag-turtle. So, baka dun madali yung HomeBois at saka dun makahanap ng biglaan na power spike to si Owl. Yung mga strat na ganun ng Blacklist. Yeah, and Claude, still a good fit. And they also banned out the Cho. Ayaw nila yung mga pick-offs sa mga ganitong scenarios, especially from the back end of the fight. They take up the Cho, especially the Minotaur and the Kaja too. So, no solo pick-offs or game or fight starters whatsoever. So leveled onto the roam, majority on the roam, deny picks or bans by Blacklist International towards HomeBois. So still wala pa kasi silang tank eh. So mas ngayon. So mas nagiging leveled in a way. Nabawasan yung ganung klaseng mga spike, but Blacklist, what would they prioritize now? Inisip ko kung yung Blacklist International, finiflex na lang itong Guinevere na ito. Pero yung Guinevere talaga, it's a random pick eh. Madalas random pick. Yeah. At saka kailangan
kailangan nila ng isang pick off. They took away the Kaja. Hindi ata sila magpa-Franco. Kailangan nila ng strong anti-invade. They might go for healer pa rin. Tinanggal na yung Minotaur. Healer nga, Rafaela na lang. Nako, Rafaela. Ito, nakita din natin ito dati kay Uncle Eson, di ba? Uncle Eson din na special. Now, it's, sabi mo, possible anti-not go home. Kung kaya mo sustain yung lane mo na pwede kayong ikutan mostly on your roamer because yun ang naging problema kanina eh. The pressure that HomeBois is doing from the early game, yun ang nagiging problema ng Blacklist International dahil how can they focus more on their own individual snowballs kung ganun ka pigil yung HomeBois na hindi kayo minsan makahinga ng maayos. Yeah. So HomeBois, pwede sila mag-draft dito ng pressure na naman. Baka isang last one pick. The Yuzong would still be open. Pakito, they can surprise and go Ben if they want the fast clear pero hindi pa nakikita ng HomeBois yung XP lane. Yuzong nga na naman ang pinili nila. Is it a last one pick? A normal pick? It's an Arlot roam. So displacement, daming crowd control at mabilis pinili ng Blacklist ang Terizla. Okay, so is this a better choice now dahil kanina they've taken out the Pharamis now for the EXP lane. They have knockups. They have hold, they have sustain, and even in the Yuzong counter, mas magiging maayos ka na XP lane compared to last time na medyo focus sila on rotating quicker and to mostly cover for the marksman. Yung nakita ko sa lineup ng Blacklist, parang steady lang. Yung lineup talaga ng HomeBois talaga yung nakikita kong agresibo. Na katulad ng kanina, gusto nila yung mas mabilis mag-rotate, yung early game, baka snowball na nga naman talaga hinabon nila. Pero yung Blacklist, parang malakas mag-sustain at mag-hold ng lane. Kasi inisip talaga dito ng Blacklist, guys, condition na natin yung Claude. Yan ang main condition natin. Suportahan natin si Owl. Okay, kung may hold the door, may hold the lane for Blacklist International. This is the match point of HomeBois, ang lason ng MPLI. Meron bang antidote na ipapakita ang Blacklist International to push it to game number 3? Napakalupit ng entry na yon. Now we're back in game number 2. Babawi ba ang Pilipinas o dediretso ba ang HomeBois? Let's see. This Terizla pick, tsaka yung Guinevere ni Rendo. Kailangan talaga nila maging on point sa laban na to. This Rafaela Lilia combo. Madaming slow yan. So baka makakahinto sila ng mga agresibong movements na gusto gawin ng HomeBois. Yep, speaking of slow as well, one Purify for Warlord and mostly it is just completely possible for the stun na pwedeng gawin either ni Rindo, the jumps, the spatial migration. Ang daming pwedeng ma-force out actually for HomeBois, especially if hindi nila ma-maintain ang trigger discipline, especially with their own skill set. So now instead of having a pressure vision early game dun sa orange and purple ng Blacklist International, so still having their own jump starts for this game. So an advantage din, may dalawang Purify sa side ng Blacklist International for Owl and Haji. So kahit na may black shoes, it's probably still for the protection against Sorn and even for Warlord. Everybody from HomeBois. So in a way, they have still ways to evade these kinds of engages. Yeah, yung titignan ko din dito yung maging item build ng HomeBois kasi kung mag-overload sila ng Blade Armor, mahirapan ata dito si Owl makapaghanap ng magandang Blazing Duet at saka makapag-free hit and poke sa frontliners. Titignan ko mamaya yung mga items ni Chibi, pwede siya magano second item Blade Armor na and then si Sepat or si Sorn yung second na Blade Armor mamaya para kahit na si Owl sabihin natin hindi siya ma-disturbo sa pag-farm. Mahirapan talaga siya mag-poke damage. Yung ginagawa ng Claude na lalapag lang si Dexter, tapos damage. Yeah. Mahirapan siya gawin yun. Yeah, so that was a chance for knock-up though. Alright, that's gonna be the Violet Requiem. Ginamit si Sorn. Ang una mapapadumpa ng Blacklist International. Sepat ginamit na ang kanyang Dragon Form. Hindi na lalapit ang mga miyembro ng Blacklist na zone out sila ng Dragon. Still the respect pa rin ng Blacklist International. Owl just hit level 4. As you said, if the Blade Armor is the choice of HomeBois right now, completely an answer for Owl. So, nire-respetan nila yun. Maybe sabi nila, oy Owl, prayo ka muna on the items, mag-push ka muna sa lanes mo. As you said, they need to focus more on their growth throughout this game kasi kailangan ng items din ni Owl, especially with this kind of marksman na kailangan mo din magkaroon ng magandang scaling against a 1-1. Yeah, it looks like it's a comfort pick. Grabe si Owl. Nakita ko sa mapa, nagtitiping na siya sa harap doon ng ni Rizel, pero dito sa may purple buff,
Walang maagaw dito. Rindo will have it. That's gonna be the Violet Requiem. Ginamit ng kay Chibi. That's gonna be the final slash. Dito makaka-damage. Black Shoes ginamit. At yung jungler ng HomeBois ay makahuli ng Blacklist International. Chibi goes down. Wow. And a complete answer and reinforcement right in just by the river. Now, Zorn, nakamata dito sa gold lane ng Blacklist International. Gold laner though, Owl, still on half HP. 3v1, yeah. Grabe naman yung TPs natin. Mas parang tumataas ata yung count for this second game. Itong HomeBois na to, mahal talaga nila mag-TP. Nakita na natin eh. Nakita na natin. They love the TP spam. Bottom lane. Ayaw umalis dito ni Zorn. Tinutulungan talaga si Rizel. And nakita naman kung hindi nyo nakita sa minimap, lamang si Owl sa laning. So, sabi ni Rizel, Kuya Zorn, patulong lang ng kahit mga isa, dalawang wave. Yep. So, naramdaman din nila na parang dahil lang doon, no? Kailangan din nila bantayan. So, Owl, ultimate still down. Meanwhile, focus on top, though. Hinahayaan din yung dalawang XP laners, but that's the jump. Wow! What a stun! Yung Holy Baptism ni Kimpoy on point at clutch. At na-follow up kagad ng Spatial Migration ni Rindo. Wow. Did we just see an amazing entry from Blacklist International, Rindo and Kimpoy? Wow. Completely just right in that bush. Nako, may oras ngayon ng Blacklist International to even hold this area for the second turtle of this game and a way to clear mid as well. So, slowly, napupunta sa kanila yung bagya ng gold. Yeah, double lane for Owl. Make it triple kasi magsiswitch na siya. Pupunta siya sa XP lane. Blacklist International, di pa rin sila makalapit sa turtle na ito. So, the Yuzong, steady lang, sabi ng Blacklist. Ayaw natin mag-full commit masyado. Baka mahuli tayo ng mga tanky frontline ng HomeBois. Yeah, respect pa rin. Respect at naging maingat. But meanwhile, switch muna tayo sa taas. Owl on top lane. Outer third energy shield is down. Nakakuha ng magandang gold bago mawala. So may clear ngayon ng Blacklist International pero nakaramdam din si Rizel. Teka, mukhang Delix to. Alright, let's see kung makuha ng Blacklist International yung turret na to. Si Chibi na sa ilalim ng Tori. Gusto nila mag-clear. That's gonna be the Holy Baptism. Kinumit si Zorn. Papasok dito. Ito na yung penalty zone. Pero papasok rin si Rindo. Rindo ata makakatakas. That's gonna be the bottom lane tower going down. Napatumba ni Sepat. At ang depensa ng HomeBois yung Tori nila sa taas. On a macro scale, looks like the Yuzong Sepat is getting busy sa baba. So completely diverted the attention of Blacklist International. No! With the naka, mahuhuli doon si Zorn. Roamer ng HomeBois na nawala na sa mapa. Rizel hindi makahanap ng crossbow of Tang. So, a little bit of overconfidence para sa HomeBois. At makakuha ni Owl yung Torre. What a clutch dodge. Wow. Naiwasan niya yung Star Shatter gamit yung BMI ng Claude. Just commending how Owl evaded that shot. Now, meron ng Warrior Boots as well as Demon Hunter Sword. Also, the Swift Crossbow. Totally paid way. Now, nagkaroon nga ng mirror or crossbow engage. Meanwhile, hold that thought. What a check. Penalty zone, Chibi. Makakatakas ka ba, Kuya Chibi? Hindi na pala. That is another kill para sa Blacklist International. Slow and steady wins the race. 6 minutes and 30 seconds in and counting. 6-0 ang score, 2,000 ang lamang ng BLCK. Trabaho lang muna, trabaho lang. Doing a good job on vision, doing a good job on holding. Ito kanina pa rin si Warlord is looking for a way to spot everyone out with Astral Recall even by just a meter para makita lang kung saan pupunta yung Blacklist International. The problem is, hindi masyadong pwedeng maging malalim si Zorn or even si Chibi kasi right now, damage of Blacklist is really showing and how they're entering mid-game is really a promising move. And minahuli na naman. Backup Spatial Migration at saka yung ultimate niya para mahuli doon si Sepat. Mahuli ba siya? Hindi. The revenge strike ay tumama. Dominic going forward, getting the kill. The Turtle mapupunta sa HomeBois but Blacklist. Little by little, nakakanap sila ng mga panalo. Rindo in the middle lane, nahanap doon si Rizel pero ginamit ang Needles in Flowers para makatakas. Meanwhile, panalo nga din sa taas. Nakapag-clear din si Owl. And also, bottom lane has been destroyed. Zorn, mukhang hinahabol ka ata ng tatlo. Daming slow, daming stun. Na-stun ni Zorn ang tatlo. Hinahabol pa rin siya pero makaka-dash away. Pero hindi mo kami maluloko. Hindi mo na kami susunod. Hindi pa oras para lumaban. Hindi pa oras. Meron yan. Relax lang. Relax lang muna. Pero still, he managed to evade those CCs. But still, just by one person alone, naging din yung Blacklist even to just take down the turret. And now slowly depensa, pinapalit rin ng Blacklist International. Only one turret has been taken as of this point.
Yeah. Ito yung pinag-usapan And no natin. kills. Oh, and no kills. Ito yung sinabi natin kanina, Kuya OSX. Ano, na Kuya? Yung Homebois, River, Jungle, Turtle, yun talaga gusto nila eh. Yun yung comfort zone nila sa paglaban. Doon sila confident. So Blacklist, ginawa nila, minakrohan na lang talaga nila. Tapos minakrohan nila in the sense of, okay, sa inyo ng mga Turtles, kami makakakuha ng kills. Yeah. And in a macro sense, they're winning and they're pushing. Yung nakita nila yung loophole na pag tumatagal yung laban and hindi even makita ng Homebois kung paano masolusyonan ng even yung mga push, that's how they manage to even divert the attention. Binabalik na lang nila mismo kung ano pwede i-mirror na ginagawa ng Homebois since kanina pa. Nakita natin ngayon yung comfort ng Blacklist International at ni Rindo with the Guinevere. Kaya nga, prinayo nila yan sa red side. 3-0 and a 4. Sobrang komportable sila sa combo with that Guinevere. Kasi alam nila, yung dahil sa change ni Guinevere, may sure stun ka na eh. I-follow up nyo lang. Yeah, sure stun. May pwede ka pang ma-divert. And also, not to mention how damaging is the poke is pag tumatagal lang. And still, Blacklist remaining deathless as of this point. And also, ang ginagawa nila now, they have more advantage to take the first Lord of the game. GB, nasa pwesto siya para makaagaw ng Lord, pero nakita ng Blacklist International. Zone out, ginagawa ng mga miyembro ng Black. GB, humahanap, kailan mag-turn. Ito na ang buong laban. Sepat, ginaban ng Black Dragon Form, Holy Baptism, dalawang miyembro na stun ng Blacklist International. Dahil doon nakapag-blazing duet na maganda, pero si Ryzel lumipad. Maiwasan ni Kimboy, pero si Rindo makakakuha ng Lord. A kill by Owl onto the Novari at makakatakas din si Owl. That's 2 kills para sa Blacklist at yung Lord na din. Si Haji makakatakas ba, pero nahuli siya ni Ryzel. A worthy advantage and a kill. Blacklist International. No, nawala na si Sepat, nawala na rin mismo si Warlord. Ang daming nagulo sa mismong game plan ng Homebois. Since hindi nga doon baka-setup, hindi nga magulo mismo ni Sepat ang formation ng Blacklist International, nahirapan din sila. Going back on this replay, balikan natin mismo yung pangyayari. Dito mismo sa unang Lord ng ating laban, naghahanap mismo si Sepat na pwedeng ma-hold, na pwedeng ma-stun gamit ng Petrify. Pero ang nahuli lang na dito is si Owl na gumamit din ng Blazing Duet right at the moment at doon mismo nagamit ni Haji yung mismong burst niya. Mismo si Sword, ginamit rin yung Conceal para maka-escape at hindi na rin kinaya mag-TP from now on. Clutch din yung Holy Baptism na binato ni Kimboy to get a stun onto Sepat. Nahinto yung flow ng Yuzong na yun. Sword, ginamit yung Final Slash para makatulong lang sa wave clear. At Homebois, dinidepensa nila ang crucial na Torres sa gitna. Lamang pa rin ang Blacklist, 4,000 and counting. Yung gold lead nila, 9-1. Rindo, papasok, nahanap doon si Ryzel, pero makakaiwas si Ryzel. Torre, lahat dinidepensahan, pero mahuli dito si Rindo. But that's gonna be a knockout penalty zone. At saka yung Violet Requiem sa backline. Si Sepat, hinabol si Haji at si Owl. Kaya kulang man ang damage ng Blacklist International na zone out ang dalawang miyembro ng Blacklist. Pero mahuli naman si Sepat. Makakahanap pa ba ng ibang trade? Pero sabi ng Blacklist, wag na muna. Sepat ang naging casualty for Homebois. Rindo and Kimboy in a way still managed to pull through with a safe setup. Pero hindi mo na sila bumitaw. That it was completely that they would really need to disengage yung mga ganun scenario because muntik na masandos yun doon ng Blacklist. Muntik na mismo ma-corner and they had this kind of way to escape dahil ayaw nila mismo mabawasan ng progress even for Owl sa nasimulan niya. Mabilis ang pag-iikot ng Homebois at pag-responde nila sa mga ginagawa ng Blacklist International. Kada gank, kada ikot, parang handa yung Homebois mag-respond. I know. Iba eh. Parang when they see something na pwedeng kunin nila against Blacklist International, they really take it. Napaka-aggressive actually na naging response ng Team Malaysia even for this. Look at the damage. Al-Haji still number 1 on the charts and Warlord and Ryzen is following as well. Pero ganito nakasakit, ganito nakahapdi mismo yung burst ni Haji. Na, regardless na mismo masastun sila in terms of sa mga team fights na pwedeng mangyari, it could actually be used against him na mahirapan din mismo sila to fight back. So, looking for a way to compare down si Warlord, naghahabulan si Haji and si Warlord, pero in the later stage of the game, that could be a Novaria answer. Late game Novaria, mid game Novaria, pero now Haji still maintaining to hold that consequence. Okay, Lord nag-spawn at this game is much closer than we would like. 4 turrets to 1 ang laman ng Blacklist. Pero malapit-lapit. Rindo, makakaharap, GB. That is him getting knocked up. Susubukan nila pero ma-final sila sa mga miyembro ng Blacklist International. Nakaka-free hit kay Sepat.
Sepat, nag-dive sa backline, makakarapag-regen siya. Grabe yung regen ng isang Yuzong. And that is the Yuzong going down. Lamang ngayon ang Blacklist. Pero si Rizel nandito pa. 5 versus 4 ang laban ngayon. Dahan-dahan daw muna. Dahan-dahang sumasayaw din ng Lord. HomeBois or Blacklist International. Sepat ang naunang nakuha ng Blacklist International. Still managing to be saved by Rindo though. Sorn, naku Rizel, pwede sinubukang hilahin si Owl though. Back with the BMI. Reset ang Lord ngayon. Lord gets reset, HomeBois. Kahit lamang ang Blacklist International. Sa miyembro lumalaban, blazing the one, papasok si Owl, pero mapipita siya mapapanis ng mga miyembro ng HomeBois. Pero si Chibi mawawala. Free Lord ata para sa Blacklist International kung mapatumban nila si Rizel, kung makukuha nila yung Lord pa rin si Rindo. Si Rindo kumakapit pa. Ginamit yung Violent Requiem si Kapitan Haji. Makakakuha ng Lord. Kailangan mag-back ng Blacklist. Sa panahon na to, si Kimpoy makakatakas pa ba siya? Mahuhuli rin ng HomeBois. Nakuha man doon ng Blacklist International ng Lord, but they will be managed to saving enough time to recover back. Rizel is hitting level 15 as well as Rindo. What a fight, pero may push ang Blacklist sa taas. Blacklist, may nahirapan sa kulang nila sa hold at burst para mapin down si Rizel. Pero ito talaga yung nakakagulat sa mga Malaysian players. Yung vole, go, laban. Yung langgar, that laban lang spirit of HomeBois of Malaysia nararamdaman ngayon ng Blacklist at ng buong Pilipinas. Nasa laglagan na tayo ngayon ng MPLI, day number 2. Papunta na po tayo sa exciting part. At ito muna ang exciting part na pwede natin matunghayan kung sinong aabanse, kung sinong aakyat muli sa upper brackets or even sa grand finals. Kaya napakatindi. Na-spot doon si Kimpoy. Nag-regen. Pero dispersed muna ang Blacklist International. Ito yung problema. You said about, you were mentioning about the hold. And just by, ang ginagawa ni World to spot everybody from Blacklist International, yun yung part na kailangan din nila mag-disengage most of the time. Kailangan nila gumawa ng formation. Kailangan nila magbantay at some point just to get vision. Kaso, madali silang nakikita dito ni mismo ni Warlord. So, how will they die with that? How will they answer that? Habang pupunta yung... Actually, late game na rin. And also, this is the territory of the Novaria. Yeah, pero naman talaga ina-accept ng mga teams na pagkalaban nila yung Novaria, pag ganitong mid to late game or late game na talaga, high chance na lagi lang may vision yung kalaban nyo sa inyo. Alam nila kung nasan kayo. Nakita dun si Haji, and right now, base sa pwesto ni Haji kanina at saka yung pwesto ni Al ngayon, parang may idea ngayon yung HomeBois na mas nasa bottom part ng river ang Blacklist. Kaya pinush na lang ni Sepat yung mga minions sa top lane para mabasag na yung torre doon. At saka yung mga sitwasyon na ganito, pag nagpapakita yung marksman like that, alam na ng kabilang team na merong kasama yan. May malapit dyan na kakampi niya. Yeah. Just by looking at Sorn na hindi pinapabayaan si Rizel, and they're also aware na at some point pwede mang-ambush ang Blacklist International, but also in the positioning revealed dalawa yun. Rindo and Dominic. Kimpo still remain safe. Yeah. At this point, territory to mismo ni Warlord, and they also need to be careful. Nararamdaman ako actually yung tension kung paano to iikot for Blacklist International. How is their late game answer here? Well, of course, kaya nga meron silang claw. They have the late game. Both teams have great late games. Pero yun nga lang, at this point, pagalingan na lang ng execution. Macrohan, sino mas maganda yung control sa mapa, sa minion waves. The minion wave top side, kailangan maklear on 10 ng Blacklist International dahil nga doon, HomeBois, mas ginugo na nila yung Lord kasi alam nila kailangan mag-manage ng mga minion waves yung Blacklist. Binibilisan nga ata ni Chibi pero at some point mag-turn yan. Ginamit na yun at tatlong miyembro ng Blacklist International nakita ng HomeBois. Ginamit na ng Black Dragon form. And that's gonna be the final slash onto Dominic. Makapag-penalty zone pala siya. And that's gonna be rin to go in space migration. Mahuli yung 1-1! Wala na yung 1-1 dito! At si Rindo pa rin makakakuha ng Lord para sa Blacklist. Warlord and Rizel ang napatumba. Make it a triple kill for the Golden Boy. That's a 3 for the Cold. GB's on the run. Sinusubukan po rin i-take down ni Rindo. Nag-aagawan sa purple pero napakakulat pa rin ni Chibi. Nag-aagaw mismo sa purple pero wow, still managing to be safe. Ayan na nga yung knock-up. Ayan na nga. Pero yung base pala, yung totoong senaryo, yung totoong story ng Blacklist International,
Yung cameraman, na-caught up na rin doon sa 1v1 pero hindi pa tapos ang laban. Game number 3. We're going to a game 3. Blacklist International. Kahit dominante yung HomeBois, sabi nila, Kuya Sorn, ang aga mo pa mag-TP. Hindi pa tapos ang laban. This series is a best of 3. Bakit wala pa nga 2 minutes, hindi pa kami nakaka-level 3. Bakit meron ng TP agad? Nakita na natin, kung maaga mag-TP si Kuya Sorn, may something. Alam niyo na. Hindi ko sasabihin na malas. Basta may something. Basta may something. Basta may something. I know confidence is good. Basta merong something. Pero hindi kompletong araw na walang best of 3. Hindi kompletong araw na dito na sa Game 3. Blacklist International finally recovering. At papahabain namin ang araw nyo. Athena, pupunta tayo sa Game number 3. It's a laban-laban at bawi-bawi. Yan ang ginawa ng Blacklist International laban sa HomeBois. Hitting their home run dun sa game number 2. Kung saan nakita nga natin na yung preparation nila, nag-reflect na sa kanilang naging draft at laban. It was fairly an early to mid part of the game tinapos, pero the iconic thing is that yung Blacklist, nag-stick naman sila sa code nila and this time, they broke the code ng HomeBois. This time, nakita na natin yung iba't ibang aspects ng ating laban. We are on to the day 2 ng ating playoffs, pero dahil best of 3, sulitin na natin, bigyan ng game number 3 yan. Pero before all that, let's discuss kung ano nga bang naging kaganapan muna sa game 2, starting off doon sa mga players natin when it comes to the draft. Napansin naman natin for HomeBois, there were certain na pwede nating masabi adjustments din pagdating sa kanilang picks and bans laban dito sa Blacklist International. Meanwhile, for Blacklist naman, very iconic na for game number 2, no? Tinanggal na nila this time yung isang Angela and as well as in-adjust din nila dito yung hero na hawak din, specifically nila Rindo and as well as si Kimpoy. Dominic with his Terisla, napakadaming moments na yung kanyang penalty zone talaga, nagiging below the belt yung maging attack niya dito on the side of HomeBois. And nakita naman natin all throughout the round that Blacklist International, retain lang nila yung posisyon nila, enabling all our Claude, the MVP for game number 2 na mag-shine through. Ngayon si Owl nakita natin, nag-soar high talaga, hindi naklip ang kanyang wings and a 360 vision all around the map. With his KD of 516, isang beses siyang namatay, yes, with 69% of his team fight participation. Pero kasi, siksik naman yung 69% na yan. All throughout the game, nakita natin na si Owl ngayon, isa siya sa pinakamahirap hulihin. And aside from that, naka-purify pa siya. Totally maximize din dito yung quantum charge niya, with each basic attack na nga lang din. Free hitting on the back, minsan lumalapit pa nga siya eh. He becomes one of the initiators as well. After jumping in ni Dominic, talagang dadominahin niya rin yung mga mahuhuli nun. And as well as, they also made sure na si Rindo ngayon, hindi lang more initiations, they're also an escape plan na makapag-pave way for them to properly execute their battle plan at makapag-contest na ng big objectives. Looking back onto our MLBB highlights, mapapansin natin dito na ang Blacklist International, taking a closer look, mas maganda na yung mga nagiging sequence sila. Understandable kasi ngayon, hawak din kasi ni Haji yung isang Lilia. And we all know na ang Lilia kasi, nakikita natin na from the back, mas gusto niya na nabababad kayo na mabababad sa mga angry glooms niya. And as well as dito, yung huli ng HomeBois actually on Torindo, naging shutdown kill pa yon. Pero kasi, ang ginawa doon ng Blacklist International, kung makukuhanan tayo ng dalawa, let's make sure na hindi sila masyado makakapag-push through sa iba't ibang aspects or iba't ibang positions here on the map. When it comes to the Lord Dances or Lord Baits, mas maganda na ngayon yung placement ng Blacklist International. Specifically, meron din silang healing galing capability when it comes to the Rafaela ni Kimpoy. Na-enable nila dito yung movement speed plus the additional kasi na pwede natin may na pang knock up ng isang Guinevere. And up on this very moment, nakita natin nakuha man ng Blacklist International Lord. That's a second Lord, pero mabilis matutunod ang HomeBois. But the mere fact kasi na hindi naman sila na-wipe out totally dito, that's still a 513 kill score, meaning
na ang Blacklist International pa rin na may hawak ng lead. At up until the very last moment, nakikita natin sa minimap, hindi na nga nila pinauwi si Chibi eh. And this time for Blacklist International, na-review na nila yung code and they managed to break that code laban sa HomeBois. Titingnan naman natin ang ating post-game stats for the game time of 17 minutes and 50 seconds. Pwede natin sabi na more on, mas na-prolong yung round na to compared to the 13 minutes and 31 seconds ng game number 1. Starting it off sa gold lead na hawak ng Blacklist. Up until the 12-minute mark, around 2 to 3K, lumalaro yung lead na hawak ng Blacklist. Hindi masyadong lumolobo kasi ang HomeBois, nakakuha pa rin sila ng 3 straight turtles. Imagine, big objectives to for HomeBois na nase-secure nila. They managed to tear down yung retry na battle between Rindo and Chibi. Pero kasi yung ginawa naman dito ng Blacklist, pumondo rin sila onto Owl, which is our MVP, and as well as make sure na nila na for this round, hindi madidisturb masyado or sobra yung jungle monsters or jungle buffs dito na Rindo. As well as, nakita naman natin yung adjustment din ng Black when it comes to the draft. Tinanggalan na nila dito ng capability rin kasi na makapag-sustain yung iba sa mga mag-jump in from the side of HomeBois, specifically with the Angela. And yung mga specific pick-off kasi, tinanggal din nila by banning out the True and the Kaja. Blacklist International, on the other hand, isa rin talaga sa unsung hero na mapapansin natin dito is actually si Dominic with his Terisla. Maganda yung mga na-deliver niya na penalty zone and as well as he is, hindi siya namatay dito. As well as nakita naman natin maganda yung initiations niya but he also makes sure na hindi rin sa basta masya-shutdown or mahuli from the side dito ng HomeBois. Looking at the goal for each of our players, kahit i-match to match natin, may konting difference although all of it or karamihan dito ay nagsaside by the side of Blacklist International but HomeBois, taking a closer look, halos dinidikitan pa rin nila to which is quite scary sa Blacklist International nung up until the 15-minute mark. Pero nung dun sa pinaka-last Lord fight, dun talaga bumongga or lumobo ng gusto. They made bawi na talaga, especially with their moves here. Looking at the rich guy and the forgotten one, na ngayon hindi na talaga mafu-forgot kasi naman naging memorable yung game number 2 na ito. For Blacklist International, napapansin natin na mas nababad na ngayon si Haji when it comes to the team fights and as well as si Kimpoy. Na-enable nila yung pwede natin sabihin lagkit strategy when it comes to the Angry Glooms up until naman dito for HomeBois na mapapansin natin na hindi nila na-maximize yung Yuzhong na capability na sana makakapag-petrify and there's also the final slash coming from Sword. Nagawa nila multiple times. Behind the scenes, pinag-uusapan din namin ito ni Rockhart. Yung idea kasi doon is that magja-jump in na nga dito si Zorn and then up until the very last moment, saka ja-jump in din si Sepat, which is Petrify. Nakuha or nagawa naman nila yon. But the problem is, naka-purify po kasi dito si Owl. Nahuli siya, yes, but after that, one Purify is enough. Makakapag-scat away siya doon. One BMI, babalik siya ulit with the Blazing Duet and all of the members of HomeBois dito, mapapansin na natin, karamihan dito is melee. So, mas nag-enjoy, mas nape-penetrate yung mga bullets dito ni All onto the members of HomeBois. Kaya naman halos lahat ngayon ng mga damages is salong-salo nila. Kumukulo, kulong-kulo doon. Ginisa sila sa sarili ng mantika habang dito naman sa post-game stats natin, ngayon naman, naging asul ang karagatan, siding with Blacklist International. Kanina, naging one-sided talaga yung game number 1 natin. For game 2 naman, binawi ng gusto rin ng Blacklist International. Starting it off with the draft, napansin naman natin na they really did their assignment and nakita natin na nag-reflect talaga ito. This time, malaki talaga yung nagiging epekto as well as yung nabuboost yung moral and another game number 3. Pero let's hear more to our casters. Kaya mga Sex and Raptor, it's your turn. Nakita natin kung ano nga ba yung mga kailangan nilang gawin. Pero nakita natin, parang game 3 pa rin talaga to eh. Still, the dream is alive. That's 4 Philippine teams pa rin naman, di ba? Na alive and kicking pa rin dito sa MPLA 2023. Doon mismo sa Jakarta, mainit na salubong na nga lang din. Alam ko marami rin tayong mga kababayan na lumipad, nanood mismo doon on-site. Even some of our players doon na nakaantabay, nag-aantay, even AP Bren and Echo, watching this game closely. The last game for the series, laglagan pa rin ito. Best of 3, now back to best of 1.
It's going to be Blacklist International na HomeBois. Pero medyo kinakabahan ako. Sino nga ba talaga? 'Di ba? Yung tunay na mananaig, magmo-move forward sa next round. 'Di ba? Lahat ng 'yan ating malalaman. Kaya naman in a minute or in a second, let's hear more from our host. Kaya naman it's your turn. Caster, what an epic games. 2 game lagi terjadi dan bahkan akan menjadi 3 game untuk selanjutnya. Lower bracket di MPLI semakin memanas. Di sini Bude Clara Monster dan juga Rose akan menemani kalian di saat sela-sela ini. Before we enter the third game in our lower bracket match, we have a little bit of an interview with a super fan from Blacklist and of course, the owner of HomeBois. So this is Joyce and this is Daddy Hood. Hello. Hello, good hai. afternoon. Assalamualaikum Indonesia. Waalaikumsalam. Senang sekali kita jadi tuan rumah untuk semua negara yang berkumpul di Indonesia. We're so happy to be the home country, but how are you doing here? Baik, alhamdulillah. Baik. Baik sekali. Indonesia was good. Sangat hebat. Hebat. All right. If I'm not mistaken, this is also where Daddy created the dream of him wanting to go to M5 because M4 was in Indonesia, right? He went back to Malaysia with a vision and he was like, I want to make sure HomeBois is going to enter M5. And that he did. And now HomeBois is performing so well in MPLI as the underdogs, right? All right, Joyce. So, Joyce, I know you're from Singapore. You flew into Indonesia to watch the games. How is it so far? How is MPLI? And how are you Exceptional, as always. This is Thank your you second for- time here, right? Yes, I was here during the ESL. And yes, we were interviewed as well by the two of you. So it's a pleasure to be back here again. Ya, dan kalian pasti tahu di sini kalau Joyce itu adalah die-hard fans Yeah. for the Philippines team, but right now for the Blacklist International. Yes. Dia die-hard fans terbang dari Filipina, dimanapun Blacklist ada akan ada Joyce di situ. Yes, and not just Blacklist. Okay, so Joyce, I know that you're here technically as a fan of the Filipino teams. Now, Filipinos sent 4 representatives and 4 representatives are still in the game. What is your ideal grand final game? Ideal would be AP Bren and Blacklist. Wow. Okay. Dua Untuk tim itu. Daddy pula, for Daddy, I'm pretty sure HomeBois is one of your grand finalists. Who do you want HomeBois to meet in the grand finals? Happy Brand sebab kita rapat dengan diorang, kita tahu playstyle diorang. So I think Happy Brand akan bersama kita kat grand final. Wow. Menarik ya. Yeah, so Daddy said that they're close to AP Bren and they know the playstyle of AP Bren. So that's why they really want to meet AP Bren in the grand finals. And I'm pretty sure all of the teams here have their eyes on AP Bren. Yeah, the strong team that hasn't been defeated yet in this tournament. Tapi I want to ask about the HomeBois. You're as the owner. So bagaimana? Adakah kata-kata atau sebelum mulai dari pertandingan ini yang dilakukan oleh Daddy kepada player dan how is the condition about your team today? Untuk hari ini saya tu bilang sama mereka kalau kita tu harus habisnya awal sebab malam kita ada game dengan RSG. So better kita habiskan awal, hantar Blacklist balik awal. Tapi kalau kita yang balik, kita rehat awal. Tapi okey lah. Ini good experience I think for HomeBois, first time di MPLI dan juga M5. And insyaAllah kita akan buat yang terbaik untuk represent Malaysia di pentas yang lebih tinggi. All right, so Daddy said he told his boys, finish the game early so we can send Blacklist home early because we have a match tonight against RSG. However, if we go home early, then we can rest earlier too. But at the end of the day, they're here representing Malaysia, and the only team from Malaysia has made it this far. I could say I'm really proud of this bunch too. All right, so for Joyce, what do you think Blacklist still has to offer? Do you think they still have the potential to go further against their match against HomeBois? And if they win against HomeBois in this match point, do you think they have what it takes to bring down RSG Philippines in the match later on today? I have full trust, not only to Rindo, but the full Blacklist, especially for Team 2. They didn't have enough exposure, but they're here right now, and I think they can make it. Wow, jadi memang dia ngerasa dia percaya betul sepenuhnya ke Blacklist dan dia percaya nggak cuma ke Rindo karena he was used to be the manager of Rindo on the amateur scene. So now, how you see Rindo now? Is this his full potential or you can think that he can do more? Of course, he can do more, and I'm very, very proud of that guy. We were just talking about it a few years back to see him
in a stage, and maybe an MPL. But now it's international. So really proud. I know he can do much more than that, which he is already doing right now. All right. Okay, Daddy, I see that the HomeBois are seated. Daddy, why not give them a little bit of encouragement before the game starts? Okay, buat Rizal, Zon, Warlord, Chibi dan juga Ipan buat yang terbaik. Apple dan juga Pap, draft elok-elok. Yang berada di belakang pentas, doakan kami. Yang berada di Malaysia also, doakan kami insyaAllah. Andai kata memang rezeki, kita akan go through sampai ke grand final. InsyaAllah. InsyaAllah. Untuk HomeBois. Any For last Malaysia. word? All right. Any last words for Blacklist? Yes, of course. All the agents are cheering for you. Everybody has full trust in you guys. You can do this. Bring it home. Good luck. All right. Oh, the goosebumps. Now, guys, this game is a lower bracket matchup. Remember, the losing team ends their journey in MPLI. The winning team continues their journey and making it potentially into the top 3. So, let us now start our third game in this best of 3 series between HomeBois and Blacklist International. Casters, take it away. Let's go, Game 3! Game number 3. Same scenario kung paano nagsimula yung araw namin. Kasama ko din si Renmar, kasama ko din si Rockhart. What's up? It's game number 3. Si Athena na nga yung aming analyst. Same scenario. Game number 3. Well, bold statements, but Blacklist International, even in the second game, walang uuwi ng 2-0. Yeah. And pinapakita talaga ng mga teams gaano ka-importante ang MPLI para sa kanila. Like everyone here who remained, and of course, gaano kataas ang level ng competition dito sa tournament natin. Meron na tayong Ate Joyce buff. Oh yeah. Yung HomeBois, nakuha nila sa, alam mo na ang pangalan ni boss eh. Basta siya yung owner ng HomeBois. So, bossing. Yup. Bossing buff sa HomeBois. Bossing buff, yep. Sa Blacklist, si Ate Joyce buff. Ate Joy. Pero ano na-notice ko iba talaga yung ano ngayon, no? Yung mga jackets. Yung swagger ng mga jackets. Yung mga, it's the era of varsity jackets. Legit. Sobrang lupit talaga ng jacket ng ng HomeBois. Black pa. Oo, black pa, and then yung mga patches, parang katulad siya, mas muted version siya ng jacket ng TNC. And then for Blacklist, gusto ko rin yung approach na ginawa nila eh. They didn't go for the typical varsity style jacket. Like, may sariling like parang clothing, swag, identity yung Blacklist na fit sa kanila eh. Yeah. And yun yung next gusto ko kunin yung jacket ng Blacklist. Yung jacket. Oo nga eh. Nako. Every M series. Nako po. Ang ganda ng jacket. O yan, nakafocus kay Kuya Dominic. Yung sabi mo about the Blacklist, what I like about this, yung si Guinevere. Uy, akala ko ba nung game, ano pa yun, naban? Hindi pala naban. Kaya pala lakas ni Rindo mag-Guinevere eh. Oo, yung Guinevere talaga. Andyan din si Ate Guinevere mismo. Sabi, go Rindo! Go. Bakit? Go Rindo! Go Rindo! To the wall! To the wall! O, tama, di ba? Okay, kung alam niyo yung game na yun, comment down below. Guys, it's match point. Strat na strat. Ito na yung strat. Ito na yung parang discussion ng mga teams. Hindi mawawala si Hello Panda at ating mga malulupit na audience. Mas pinapainit nila yung venue ngayong gabi. Kaya nagpre-prepare na rin ating mga teams, ang ating coaches as well. Back 1-1. Ganito talaga ba sa lower bracket? Alam mo yung alam mo yung init nung group stages na best of 1? Oo. Ito yun eh. Ayun. Dito lumalabas yung action. This is where to get your heart pumping, man. Like parang, we can't lose any mistakes. We can't commit any mistakes. And parang, once napunta ka sa corner na you have only one chance to prove everybody wrong, that's where your confidence, that's when your hesitations disappear. Dapat chill lang. Katulad ng pinakita ng Blacklist ng game number 2. Na may chance din yung lineup na pinalabas ng HomeBois na baka mag-repeat ulit yung game number 1. Pero sabi ng Blacklist, chill lang. Utakan natin sila. Yeah. Utak gaming. Split push gaming. Macro gaming. The macro gaming. The greater wits, plan. Man. The wits. The wits. Ang ating camera nakafocus sa nag-iisang KDA Machine. At banning stage na tayo. El Capitan Haji. The Capitan himself. Respecting Guinevere. Respecting Matilda. Pati rin yung Phobius. So, either way, pwede magunahan ang Blacklist on their comfort pick, or will
they still retain their own form dahil tinatanggal lang nga dito na yung power picks. So, what could be the priority option here? If HomeBois, tinanggal nila yung Nolan, Blacklist, baka kunin nila yung backshot. Might be the play here. Kasi ito na talaga yung tendency nakita natin na sa blue side. Pag nasa blue side ka, tas binan mo yung Fovius, parang tinatanggal mo na yung pinakamalaking counter sa Nolan. Nakita natin yun nung yung AP Bren nagpakita nun. Yung Fovius mismo. Yeah. Magiging counter sa Nolan. Tas pwede mo siya ilagay the XP lane at maganda. So sabi ng HomeBois na we'll focus on the Haji. Bukas ang Nolan pickup dito for Blacklist kung yun nga talaga ang plano nila. For the first time, magkakaroon ng chance to take it. And they take it! That's Rindo getting his comfort pick. 50% win rate, but that's 100% win rate in the hands of Rindo. Yep, Rindo still made a great performance with this. To talagang present nga si mismo si Nolan. This is the way to make it through their first phase. So now, mas na-open din ang mga power picks. They're really ready to give up also the Bruno as well. Even the Faramis, if HomeBois would still manage to do it maybe early on. Pero I think, will that be a good answer right away? Kasi sabi niya, kahit sabi tatawa din, sabi niya, kagad ba? Delix, okay, nag-Bruno ka agad. Edith na lang siguro or Faramis. There you go, tama. Bruno Faramis. Okay. So, well, nakita naman natin, there could be a anti-Nolan factor yung Faramis. Pero may chance din yung Nolan, baka if ma-force out lang yung Netherrealm na masyado maaga kasi yun lang yung hahanapin ni Rindo eh. So, Blacklist now, hanap na lang nila ng pwede i-supplement sa pag mabilis ng wave clear. Or pwede rin din naman sila mag-Edith para kay Dominic. Or is it? Terizla din. Yeah, very good pickup para sa Black. Among the planes and also, exists is the an Eve! which I was made For the first time, I haven't seen this. My girl is back. Forever. I missed you, Eve. I missed you, Eve. At huling nakita natin yung Eve na yan, kahapon, binan ng Blacklist International. Tapos ngayon sabi, ito na, ibalik na natin. There was a purpose. There was an answer. Ngayon, we're looking at an Eve for Kapitan himself. And also the Cho still making their way to disable Eve in the back line as well as for giving up or giving a setup for HomeBois. So completely, ito na yung parang pwede maging strong start ng HomeBois, especially rotating na ginagawa nila from game number 1. Banning out the Iksha as well, dahil wala pang marksman ng Blacklist International. So since present nga yung Bruno, either distance could still be an option for either for Brody or even... mag-Clint yung Blacklist. I think so. Kung ever yung habol nila is yung todo backline free hit, Clint. Pero kung magpakita na ng XP lane dito yung HomeBois, baka Brody na lang kunin nila. Pero kailangan pa nila ng isa pang heal ko na. Baka mag-move itong Blacklist. Ay, pwede, no? Ay, nag-backshot itong HomeBois. So, something to match the rotational speed. Nolan. Meron pang Minotaur ni Maganda dito Minotaur. Minotaur din ni Kimboy. Ni Kimboy pwede rin dito. It makes sense kasi kung mag-initiate yung Chor, pumasok din even yung Bruno, still a great answer. Still a good way to hold everything in. Especially, this could be a really sticky situation with the Eve and also with the Terizla. Imagine how many CCs na pwedeng bumuhos sa'yo kung gusto mo backlane. I think Clint would do the trick here. Mino, Clint, Mino, Brody, parang ganun. Pwede. Kung hindi Mino, baka healer type na naman. Full ube. Pwede. Akay. Oh. Okay. X. Rome. Ginawang Rome Akay. Interesting. Okay. We'll leave it to the pros. Akai in and also carry. Shredding power. That's easy also for the heavy spin. Protect carry. And also yung magiging snowball na isang Nolan. So this is still a good way to jumpstart the early game. And they answer with a lapu-lapu against this Terizla. Ito. Oh, how about this Reptar? Kung game number 1, nalason tayo ng Grak mid lane, may chance na magiging lason tong Rome Akai ng Blacklist International. This might be it. Sinasabi ko might. Hindi ko pa sinasabi. Might. This is it. Disclaimer. This might be it. Pero ang ganda ng swerve ginawa ng Blacklist. At ang bilis ng pickings nila
Ito ata yung inisip na talaga nilang strat. The Eve, surprise. Akai, surprise. And then Nolan, Teres lang, Ari. Oh. This is one way to go big. Or this could be a one way to go home. Sino ngayon ang dederecho? Sino ang aabante? From the lower bracket. Back to the match point. Dederecho ba ang Pilipinas? Or magpapaalam na ba ang Malaysia? Smash them. Let's see it, Pilipinas. Blacklist International could either have a chance here or will HomeBois stop them from doing this? Zorn, unang bisita. Kuha muna ng vision. Rindo, on the other hand, though, getting his hands on this Nolan. Put him back on his form. But dito, hindi pa rin bumibitaw si Zorn. Approve daw, sabi niya. Let's see. Zorn, naiwasan niya yung concussive blast ni Kimpoy. May chance na mahuli dito si Zorn. Ginamit na early ang flicker. Okay. Hinatak lang ni Warlord para hindi na makalapit si Dominic. Pero nilapitan, flicker in. Makakatakas doon si Zorn. So muntikan na mahuli yung roamer ng HomeBois. Little wonder mapupunta sa Blacklist International. Napalalim nga doon si Zorn, but that was still an opportunity na gusto sanang kunin ni Dominic. Can't blame him though. I would still do it kung meron chance. Yeah, just take it. Pero ito talaga yung gusto kunin ng Blacklist International. Amplify their own early game. Start strong. And especially in the gold lane, Owl against Rizel. Meanwhile, we have the Roma Kai na sabi nga ni Reptar, pwedeng maging laso ng laban na to. And also Zorn, another peel-off though. Rindo, final hitting level 4. Yeah, kasi yung HomeBois pinakita nila, masaya kami na mag-dive, lumaban. Gulo talaga yung hanap nila sa Land of Dawn eh. Legit! Kita naman eh, yung swag nila. Hinahanap talaga nila gulo, pre. Sipin mo, tipi-tipi ka. Spicy pa yung mga sinasabi mo, sobrang confident mo. Tama naman. Yung tao na naghanap ng gulo. That's facts. Tama, Renmar. Ayan na, TP na nga. Level 3 TP, right away. Ganun yung swag ng HomeBois. Oo, may pa-approve pa nga. So kaya yung Akai na to, baka sobrang lason talaga sa mga gusto mag-swag. Maghanap ng gulo. Well, ito ngayon pwedeng maging sagot. Kimpoy ay may kakayahang mangskadush sa mga objective take, especially setups. Madami na rin tumama ng level 4 Warlord and Sepan as well. Unang target, ang turtle ng laban na to. Nagpapakita lang ang Blacklist International kasi nag-invade si Nolan. Si Sepat lumapit, gusto maghanap ng kill. Pero ay, na-psycho si Kuya Sepat! Sobrang confident mo, Boss Sepat. Akala niya makakahanap ng kill pero makaka-flicker palabas. Pero yung retribution dito nasa kamay pa ni Rindo. Gusto mag-invade ng mga membro ng HomeBois para kunin yung purple buff ng Blacklist International. Pero delikado to! Masasabugan si Kuya Zorn. That is 2 kills for Blacklist. Purple buff mapupunta pa rin sa kamay ni Rindo. And wow, sa kamay ni Rindo. And mind you, this is a Nolan. 2 kills already. Approaching 3 minutes. Kimpoy hit level 4. This only means na madami nang pwedeng maipit, madami nang pwedeng ma-hold, madami nang pwedeng ma-delay sa rotation. Meanwhile, this Rindo, once nakaikot na to at kung magko-complete snowball, this is just clearly Nolan's way of taking devastation across the Land of Dawn. Masyadong excited ang HomeBois. Si Kimpoy onting-onting TP na rin siya. At least si Kimpoy nagtitipi nandun sa bush. Oo. Hindi ka nakikita. Hindi nakita. Respeto pa rin yun eh. Ito si Zorn kasi masyado out in the open. Guys, nagjo-joke time lang kami. Wala kami problema sa mga TP na yan. Wala, kahit nga tayo. Aminin nyo na kasi kahit kayo nga din, nagtitipi din kayo eh. Pero steady lang kasi minsan eh. Okay, dito sa bottom lane, tatlong miyembro ng HomeBois. Gusto nila i-gank si Owl. Si Owl makakatakas pa siya dito at iniwasan si Zorn kasi alam niya meron pang Purify. Provide space lang para makapag-farm. Doon si Rizel makakuha ng gold sa shielding at Blacklist International at HomeBois sa atras. That's good. No commitment from Blacklist International. Peel na maaga si Kimpoy, so there's no reason for Owl to even just find vision or even lumapit lang mismo kahit dun sa corner ng kanyang wall. Dahil nakabantay nga si Zorn. Bantay sarado ang gold lane, especially ito kay Rizel. Ayaw nilang ma-delay din si Rizel because kung mapapaaga nga ang isang power spike ng carry, this is shredding power at pwedeng ma-force ang HomeBois na mag-build on defensive items early. Ito na nga, palabas na rin po ang second turtle of the game. Pumipwesto na rin ang HomeBois. Ito na nga po ang pwedeng makuha ng Blacklist International. Meanwhile, Kimpo and Dominic on site, but switch lane na rin
papaakyat na rin si Owl ngayon. Okay, full collapse dito para sa HomeBois. Masisipa si Dominic Rindo, papasok gamit ang Nolan. At ito na ang heavy spin ni Kimpoy para mazona si Chibi. Pero hindi pa low yung Turtle. Na-reset nga ng dalawang teams. So wala makakakuha na Turtle na yun. Pero classic Blacklist International fashion, makakapag-split push sila sa top lane. But HomeBois, hindi na nila binitawan yung Turtle. Sila na daw kukuha nun. But binitawan nila si Owl sa top lane. Nakakuha ng turret, nakapag-clear ng waves. That's XP Ryzen through the Scary. At kahit nakuha man doon ng Turtle, willing ang Blacklist. Pero ngayon kita lamang pa rin ang code. By 900, reaching 1,000. But Warlord, sinubukan din mag-trade doon sa baba. Still an exchange from tower down bottom. We're looking at the mirror objective trade. But holding the lead close, Blacklist would really want to maintain this. Although, okay, nakuha yung orange. Naago yung orange buff, pero GB at saka si Zorn gusto nila hulihin si Owl. Makakatakas ba ang goal winner ng Blacklist International? Munti ka na nga mahuli doon si Zorn, pero yung world at saka yung damage galing kay Ryzel. Mahuhuli doon si Owl, pero mid lane, bottom lane, doon makakahanap ng onting push ang Blacklist. Torre sa baba, mapapagiba ni Dominic. Still looking for a way to translate those Di pa pala. few losses. Excited ako masyado. Yun Yun na. Sabihin nila, advance ako mga 3 seconds. Pero ito naman yung JB at saka si Warlord. Mahabol. Gusto nila hanapin. Uy, grabe. Sobrang agresibo naman ng HomeBois na ito. Kuya Kimboy, nahuli dun sa taas. Agresibo is the right word, Kuya Redbar. And habang nga naubusan tayo, kailangan, nakuha tayo sa baba. Uy, trade. Nagbulungan na kagad. Gulo yan. HomeBois, dapat mag-name change na sila. Hindi na sila HBHG. Hanap gulo. Oo nga eh. Pero, Ganun ka-aggressive, hanap gulo. yun sila kasi. Bagay sa kanila eh. Well, tinan mo naman kasing lineup yan yung... At saka malakas din sila eh. Well, yan, tinan mo, kita mo, Zorn, hindi pa ito, hanap gulo. Grabe ka naman, Zorn, ito talaga yung nagsastart. Ito talaga yung nagpapainit palagi si Kuya Zorn eh. Pero buti Mind games. Pero hindi binibitawan pa rin ng Blacklist yung mid lane. Ito yung napaka-importante ito para din kay Rindo. On 3 kills already. So, still maintaining the lead. Hindi ganun kalayuan. Pero ang kailangan nila bantayan dito kung paano din umikot si Ryzel. Kasi nag-switch na ka ng lane sa dalawang marksman. So, mas mapapabigyang pansin ngayon yung Turtle. Yung Blacklist, hindi pa nga nakakuha na yung objective. But still, managing to hold. Laban dito si Turtle Payet. At makahipit dito si GB. Hindi na siya makaka-retry. Kimpoy with a heavy spin. Pinned down. At free Turtle para sa Blacklist. Pero si GB, gusto niya lumaban ni Kuya GB dito. Nahanap si Kuya Haji, pero medyo delikado yung pwesto niya. Si Warlord, pinorse out yung paggamit niya ng Netherrealm at mahuli din yung Faramis. Malagkit ang damage. GB buhay pa rin. Knock-up ni Zorn. Pero dalawang miyembro ng HomeBois mahuli. Warlord bilis maka-respawn. Si Al nandito sa gitna. Tinatamaan si Ryzel at saka si Sepa. At GB and Warlord goes down, pero dahil sa passive ng Faramis, ang bilis ang pagbalik ng Fara. Rindo, nakita doon si Warlord, walang makakahatak. Walang makahatak. Si Dominic, pumasok! Gamit ang penalty zone, pero si Sepa at ginamit ang bravest fighter para mapauwi ang mga miyembro ng Black. Yun ang sticky situation, care of the KDA machine himself. Good escape with use of concealed though, pero yung HomeBois, hanap pa rin talaga. Hanap Blacklist International. Kaya pala HB, hanap Blacklist. Hanap Blacklist, kaso ang ganda ng placement ni Haji nung nakita na nasa ng void kaysa lapagan mo na yan. Wala. Yun yung pagkakataon na ipit yung HomeBois. Yun yung mga scenario na kailangan nila because there is still a great amount of punish kahit yung Blacklist is still building through. Kaya yung lead ngayon is almost, we're at 2.5K and we're just looking at the defenses nagiging tabla din so far, but the lead still maintaining by the code. Okay. 2K goal lead para sa Blacklist International. Pero full collapse para sa HomeBois. Gusto nila mag-picture maneuver at saka yung sandwich. Pero si Kimboy umikot na naman gamit ng heavy speed. Ang lason nitong Akai pick na to. At si Haji ginamit ang kanyang ultimate para mazona ang mga miyembro ng HomeBois. At mapipitas doon si Zorn. Ginamit na ang Netherrealm na force out kagad ng Blacklist International. Dominic brought really low. Rindo low na rin. Kailangan mag-back ng Black. At si Ryzel makaka-free hit. Pero walang mapapatumba sa side ng Blacklist International. Kimboy with the Zorn out. Ginamit mismo ang Torre. Zorn out. Tama. Na-zorn out. Na-zorn out siya tuloy. Alam ko nag-dive talaga doon. Kaso yun nga lang, ang ganda ng pag-hold din doon ng distansya ng Blacklist dahil hindi pa nga yun masyado malayo eh. Kaso yun nga yung naging problema. Malayo din yung mga member ng HomeBois. Kung saan hindi na sila nag-commit, naging maingat din sila. Dahil yung threat ni Rindo ngayon is still growing, 4-0-2. Oo. Naku po, ito na yun. They're completely building their own momentum. Nire-rush.
Dahil ang daming ultimate kinumit doon ng Blacklist International, hindi sila makalapit sa Lord na to. Sila ay nagre-rush na ng zone. Si Rindo nasipa siya ni Zorn, pero malapit na dito yung Nolan para makapag-steal ng Lord. Maagaw na ba na naman ng Blacklist International. Dominic with the penalty zone. Malaki yung ginamit niya. Pero yung Lord mapupunta sa side ng HB. Naku po, nakahanap ng counterplay. Ang HomeBois, Rindo, Dominic, and Kimpoy go down. Nag-gets nila na wala pang mga ultimate. Yung mga miyembro ng Blacklist International, kaya ni-rush na lang nila yung Lord. What a great sense here coming in from Team Malaysia. HomeBois stole a major objective as of 10 minutes. Balikan natin yung replay na yon. By that moment na nag-una nga nag-initiate peacefully to si Zorn, his life was low on health. Pero nangyari dito, aware na wala nga ultimate dito lahat ng member ng Blacklist International. But if damage is concerned, naging disiplinado pa rin ng HomeBois to take the advantage of the Lord up against the code. So dun pa lang, dahil even though may distansya nga din doon ng Blacklist International, they have no time to lose but to secure that objective. So grabe din to still, they're still willing to take all of the risk and now the lead slowly mabalik sa HomeBois. Maganda daw yung kutob dito ni Zorn, pero mabubombahan lang ng damage. Free hit, Dominic, 3-man penalty zone. Double kill kagad. Nagwala na ang Golden Boy. Dalawang miyembro ng HomeBois biglang nawala sa mapa. Kung kaya ng HomeBois mag-surprise, kaya din ng Blacklist International. Biglaan lang yun eh. Owl eyes on GBN Zorn. Nakalimutan na nasa gilid. A great position for that carry to freely free hit and completely having that amount of an attack speed. Yun ang kailangan mo solusyonan with the defense items. But that point, hindi pa na-activate or hindi pa ganon ka-effective yung pag-save ng NetherRealm. So that was completely a great way to slow down the takedown of HP. Kaya ngayon, dahan-dahan, nawawala sa kanila yung lead. But for Blacklist, they also need to maintain the wave pushes at kumuha din ng Torre even in the mid lane. 3 inhibitor turns na tira para sa Pilipinas. Ang ganda ng laban, pinapakita ng dalawang teams sa to. Pero si Zorn, sinipa yung Panda! Heavy spin kagad! At mapapunish ata si Zorn, pero clutch! Yung NetherRealm na paggamit ni Warlord. Ito na naman si Sepa, tagdan sa backline. Hindi masyado makakapag-answer yung HomeBois. Haji ginamit yung real world manipulation. Dahan-dahan ang dalawang teams. Still a good disengage by the code. 3 flickers used, but still worth it. A great placement of that ultimate. Haji with the save. But HomeBois na wala ng 5 ultimates. So buy time ngayon ng code. Still waiting to push. GB, naagaw niya yung purple buff ni Rindo doon. Kakatama lang niya ng level 15. Lamang pa rin sa level dito si Rindo kumpara kay GB. Nakita natin ngayon yung marksman. Yung dalawang marksman ng teams. Si Owl at saka si Rizel. Maganda yung buhay nila ngayon. Nakaka-free hit lang sila at sila ang nagiging problema ng kabilang team. Yeah. Si Rizel ang problema ngayon ng Blacklist. Si Owl ngayon ang problema ng HomeBois. Same thing. It's the same thing. Pero ako ay kinakabahan. Wow, the lead now is just completely even. 13 minutes in. Second Lord. HomeBois on this border control even by the river. Wala nakaspot kay Sepa though. Initiation kay Zorn. Sinipa doon ng Tarisla. Si Zorn ang unang mapapatumpa dito. Hindi siya naabutan ng ultimate ng isang Faramis. Ginamit ng real world manipulation. Hindi makalapit ng mga miyembro ng Blacklist International. Zone out sila ng mga miyembro ng HomeBois. Pero wala yung Faramis. Mabilis makakabalik si Sepa na wala din. Hindi mapapatumpa ata si Rizel at Chibi unless Owl and Haji gusto nila. Pero sabi nila back na lang. Mid lane tower ang mabubukas. Dalawang miyembro ng HomeBois ay wala pa rin sa mapa. Kailangan mag-respawn. Pero si Owl hindi niya mapapagiba ang Torre sa gitna dahil sa presensya ni Rizel. Pero ito na yung minion waves. Hintuin ng Blacklist yung Lord sa taas habang magpupush yung minion waves sa gitna. Wow. Haji managed to get 3. Owl taking 2 out of HomeBois. A crucial, slow and steady takedown na pwedeng hindi muna sila maunahan sa pace. A complete and a great hold for Blacklist International. Owl, dahan-dahan, masakit na rin talaga kung hindi talaga makita si Owl dahil ang inunang si Zorn nung nag-una siya nag-set up with the Way of the Dragon, hinintay lang talaga ng Blacklist to have the perfect setup kasi yun lang talaga yung pwede makapagbigay sila ng average. Uy, alam niya. Ay, grabe naman to. Sabi ni Zorn, sasaikuan ko to, pero sabi ni Kuya Kimpoy, ayaw nga. Ayaw nga. Anong sabi ko? Ayaw nga. So, lang may sumilip sa bush, tapos lumabas sa tito.
Tapos lalabas siya sa bush, magtitipid siya, tapos babalik ulit sa bush yan. Ay, pre, may tao. Wait. Wait. TP muna. Okay, TP na lang muna. Okay, item update, yung dalawang marksman, malapit-lapit. Actually, 2.4K yung lamang ni Rizel in terms of the gold. The full build na yung yung Bruno na to. At saka may DHS pa nga yung build niya. Well, right now, the damage output of HomeBois still relies on Rizel and as well as setups from this Lapu-Lapu Sepat. So, if we could see, ito yung ang target lang talaga nila dito is probably either Spot Owl or mismo disinti Siaji. Siaji is still maintaining no deaths sa Blacklist International and managing to look at his own items, Ice Queen 1, even Lightning Truncheon, Divine Glaive, enough to slow everybody down and as well as ripple the effect of that poke. So depende na lang dito. It all comes to show na there's so much possibilities with so little mistakes na pwede mangyari, pwede mabaliktad. 2,000 gold lead. Ang kampyon ng MPL Malaysia sa Season 12 kontra sa Blacklist International, isa sa mga pinaka-decorated na organisasyon dito sa Pilipinas. Can this roster of a younger generation of Blacklist surprise the champions of Malaysia? Conceal play, 5-man. Pero nakita si Chibi, so high chance na yung HomeBois ay nasa taas. Konting info lang, pero nakita si Kimboy at Zorn. Lord is up. An intense situation where Blacklist and HomeBois is right now. Kung sino man ang makakuha ng Lord na to, ay pwede makapag-push sa base either from Blacklist or HomeBois. It would still be anybody's ball game. Pero sinong bibitaw? Sinong kukuha ng objective na to? Sino makakuha ng magandang setup? Will it be Zorn? Will it be Kimpoy? Pero ano nga ba yung priority nila ngayon? Wala muna. But there's a call for HomeBois to conceal! Nahanap yung sipa pero yung heavy spin pero mabuburst down si Kapitan Haji! Ito daw ang isa sa mga last dance ni Zorn. Isang legend sa Malaysia at nakahanap siya ng sipa sa pinaka-importanting target ng HomeBois. Zorn's last dance finds a great first step. What a play. HomeBois secured the Lord as well. Mafo-force ang Blacklist International mag-defend sa base. Haji would be recalling in 10 seconds. Pero that kind of pick-off na ginawa ni Zorn gave so much way for HomeBois to manage and also a great way to push ngayon. The Malaysian champion, legend, MPL MYSG Season 3 champion, MPL MY Season 12 champion, and MVP. A long-time veteran. Ngayon, isa sa mga poster boys and faces of the Malaysian dream for international success. At inamin na niya, might be one of his last 2 tournaments of his entire career. HomeBois, can they end it here or makakadepensa ba ang high ground ng Blacklist? Masisipa doon si Dominic. Gagamit ba at kukumit pa ng ultimate? Mapaburst down si Zorn. Mapaburst down yung Terizla. That is the Terizla down. Si Rindo ay mahuhuli din. Pero yung real world manipulation ni Kapitan Haji, si Al nakaka-free hit. Masakit pa rin ang damit ng HomeBois para si Rizel buhay pa rin. Low ang mga miyembro ng Blacklist International. They're gonna be focusing down on the base, HomeBois. Can they stop it? Can they defend it? At ang kampiyon ng MPL Malaysia sticks to their word. Eliminating Blacklist International. At ang last dance ni Zorn, tuloy pa rin ang pangarap na maging kampiyon muli. Blacklist International still giving us a good fight. Still representing the Philippines, even in MPLI. Kami ay humapalakpak sa lahat ng binigay ng sakripisyon, even standing tall and proud. Kahit sa moments na to, you've still proven how you guys are worthy with this new ube, with this new generation of a Blacklist International team. Tuloy pa rin ang laban dahil magkikita-kita tayo ulit sa World Championship sa M5. HomeBois. They talked a big game.
pero binakapan nila. Binakapan ng HomeBois yung mga sinasabi nila. At pinapakita nila kung bakit for many international tournaments. Of course, todo suporta ang mga Pinoy fans for Filipino teams, pero may special place sa puso natin para sa mga Malaysian teams. But let's hear from one of our 4 representatives, Blacklist International. Thank you for the effort you've shown for raising our flag high. Pinakabahan nyo ang mga kampiyon ng Malaysia. In a few moments, habang nag-celebrate ngayon ng mga member ng HomeBois, kakasamusta natin sila on stage sa Indonesia. Lower bracket dalam best of 3 series berakhir dengan 2-1 dan memulangkan satu tim Filipina. HomeBois is taking this lower bracket match, sending Blacklist International from the Philippines home. It is now time to give Blacklist International their final bow on the MPLI 2023 stage in 3, 2, 1. This is Blacklist International. They fought well until this match, but we wait for the Blacklist International to come back stronger. Yes, we will see Blacklist International soon. And the winner, the only representative from Malaysia, give it up for HomeBois! Woohoo! HomeBois! The other region, that Philippines, this is Malaysia, only 2 regions left and they're still going up. Yes, yes. 2 regions left. They have managed to send a Filipino team home. So now MPLI only has 4 teams and 3 of it is a Filipino team and 1 from Malaysia. Now, in case you guys remember, earlier on before the match even started, I interviewed Zorn and what did he say? His goal this MPLI is to be the Filipino Slayer, sending the Philippine teams home. So Zorn, now that you have managed to successfully send home Blacklist International, moving on further, you will be meeting RSGPH. Are you ready for that matchup? Kita orang semestinya dah ready dengan apa-apa yang kita orang akan hadap sebab kita orang dah memang mindset kita orang nak pergi champion lah MPLI. Alright, so according to Zorn, they are ready to meet whoever they will be meeting because in their mind, they really want to claim the MPLI Champion Trophy. Ya, dan Rose sendiri memang pada saat interview dengan Zorn, tadi ada kata-kata kepengen menjadi Philippines player karena memang tinggal mereka aja dan juga tim Filipina yang tersisa di MPLI dan itu terjadi dan sekarang pun mereka bermain dan mereka hanya bersiap untuk melawan siapapun yang ada di hadapan mereka. Tapi tentu saja nggak saja Malaysia yang bahagia, tapi ada player dari Indonesia, Razel, yang bermain dengan sangat apik di HomeBois. Be proud of you. Dan Razel bermain akhirnya di Indonesia setelah lama main nih di Malaysia. Lalu kamu bermain sekarang di Indonesia melawan, sekarang tinggal sisa 1 Malaysia dan 3 Philippines. Gimana Razel? Nah, pertama senang lah Bude balik lagi ke stage Indonesia karena udah lama juga kan. Jadi ya senang aja. Dan seperti kata Son, kita pengen coba lawan semuanya dan kita ready. Dan selalu siap, he's ready to beat everyone and he's so happy that he can come home and play in their hometown. But Razel, how do you see semua lawanmu sekarang ke Filipina? Sisa 3 Filipina ya. Gimana ya? Ya udahlah kita siap aja lah Bude. Gitu. We're just ready. All right, Chibi. Okay, hi Chibi. Hello, hello. Okay, I'm pretty sure a lot of the people, even the casters, have been complimenting Chibi's retry game, right? His retry game is so on point to the point where I think almost every turtle is almost secured for HomeBois. So Chibi, now that you have made it this far in an international tournament, are you feeling extra pressured? Because later on, you will be going up against AP Bren, Echo, and even RSGPH. They have world championship titles. Extra pressure? Personally, tak ada. Sebab
kita orang punya mindset, lawan je, tak kisah pun siapa enemy tu. Wow, okay, they don't feel any extra pressure. In their mind, it's just, we're just gonna fight whoever. We do not care who the opponent is, they're just gonna do their best. Ya, mereka hanya ingin melakukan yang terbaik untuk siapapun lawan mereka. But what you guys expecting for the next battle of yours? Untuk RSG kan, untuk RSG PH, good lah, have fun lah. Good lah, have fun. And for the Malaysian supporter over here and also all around the world for HomeBois that are watching you, is there anything to say? Okay, untuk semua fan-fan HomeBois kat di mana berada, di Home Malaysia ke atau di Indonesia ke, terima kasih banyak-banyak sebab still support kita orang dan still percayakan kita orang. Dan untuk Daddy pula, terima kasih sebab percayakan kita orang dan selalu doakan kita orang. Dan insyaAllah untuk next game, kita orang buat yang terbaik lagi pada game inilah, insyaAllah. Alright, thank you very much, HomeBois. We will be sending them off because they need their well-deserved rest. And they, of course, have to discuss on what they're going to pull out for their upcoming match against RSG Philippines. So it's now time to send it back to the casters for them to give us the in-game analysis of what happened in this full best-of-3 series. Casters, take it away. It's HomeBois hitting that home run laban sa Blacklist International. But still, it's a good game, well played, a good run for Blacklist International habang ang HomeBois naman ang mag-move forward on to the next match. It's going to be a match between RSG Philippines kung saan napakitang gilas din to sa ating unang serye. But before all of that, Athena List muna activated to further explain kung ano nga ba yung mga kailangan natin discuss on to the recent game number 3 kung saan HomeBois got the final point laban sa Blacklist International. And this time around, nakita natin that they managed to outdraft, hindi naman totally outdraft pala, more on to outplay, outmaneuver yung pinlano sa kanila ng Blacklist. We've seen numerous attempts onto Blacklist, especially with Rindo and Kimpoy. But the match MVP from the side of HomeBois paved way for them to get that win. And it's going to be Rizel with his Bruno, a 505 KDA, and a total damage of 74,637. Bakit ko nga ba nabanggit yung total damage? Kasi isa siya sa pinakamalaking damage dealt. Actually, the top 1 dito sa game number 3 natin. And surprisingly, he's also one of the top gold earners for this game. For a team fight participation of 91%. Looking at this one, sobrang naging babad at gamit dito si Rizel. And with this game equipment, napansin natin mas maaga siyang nakapag-equip up, meaning there's more damage to deliver laban dito sa side ng Blacklist International. Yung kanya naging ka-head-to-head na si Owl, napansin natin the numerous attempts of a carry to go for that free hit from the side lanes pero hindi mangyari yun kasi nga naman he has multiple team members to watch his back, watch his six, and as well as nakita naman natin yung mga on-point retry dito ni Chibi laban kay Rindo. Nabanggit kanina ng ating host si Rose na that was an almost wipe onto all of the turtles ng HomeBois with Chibi's retry. Pero for this specific instance, nakakuha ng isa yung Blacklist. But after that, the attack of HB or HomeBois is naging, pwede natin sabihin, medyo nag-lie down. And then they managed to go for micro movement, micro plays dito sa Blacklist before engaging into macro plays. Nakita natin dito yung specific instance. Sa maganda sana, yung initiation, yung pagtatry nila na iliko yung attention, yung alleviate yung attention ng Lord. But what happened was, ang bilis na eliminate ni Kimpoy and as well as si Dominic. Those two are our main setters and as well as initiators dito for the side of Blacklist International. And without them, talagang it's a shame na mahihirapan talaga sila na magkaroon talaga ng chance to go for this lord take. This time, for HomeBois naman, yun naman yung in-ensure nila. Ilayo ng gusto si Rindo and as well as dito si Owl. Hindi siya nakapag-spread out here on the map. Ang ganda naging powerful play dito ni Zorn, which is actually one of the key moment dito na pwede natin tutukan. All of his targets were on point, kahit na ang ibig sabihin na to, masasacrifice yung immortality niya or sometimes he is taken down. But after that naman, sobrang na-eliminate nila yung comeback potential for the side of Blacklist International. And looking at the reactions of their back end as well as the HomeBois owner, napansin natin dito na talagang na-boost up yung morale and as well as the charisma and confidence. Even when answering those interviews with our host, talaga naman pinakita talaga ng HomeBois that they hit the home run for this match. It's an 18 minutes 8 seconds sa game time, pero
nakipansin natin na mas mataas yung kill score dito ng Blacklist International. Understandable, especially na naka-take down nga sila doon, si Haji and as well as si Owl, ng 3 members onto that crucial lord take. But for HomeBois kasi, mas pumondo sila on getting huge objectives and as well as pushing off the pressure here on the map. Nag-reflect yun ng gusto dito sa stats natin. That's 8/3 destroyed laban sa Blacklist. Although, pagdating naman sa turtle take, from game 1 to game 2 and now to game 3, still majority of it is going on to the hands of Chibi na talaga namang isa rin talaga sa nagpahirap for Blacks International kasi ang dami nilang kailangan i-hit na points or i-hit na stones here for HomeBois. And looking at our post-game stats din as well dito, mapapansin natin that all of the gold lead din naman nababalance naman ng Blacklist. But the problem with that is mas nag-stick to onto Rizal. Malaking naging goal difference nila hanggang sa mid part of the game natin, around 13 to 15 minutes into our game. Mas nag-reflect to onto Rizal and that's a 5-0 5KD. Imagine for a Bruno to go for the free hits, mag-casting wave with the world and as well as with the crit. Talagang lahat ng yun pumondo. Talagang lahat niya yung nanunuot yung mga bola niya sa Blacklist International. Although for Blacklist, napansin naman natin yung numerous attempts din and yung mga clutch save ni Hadi, but it still wasn't enough. This is the comeback of an Eve that we're waiting. And napansin nga natin na although not currently onto the top of the meta right now, but still, Blacklist International made it work. But for HomeBois, they've read through what Blacklist International is paving, what is planning. And looking at the carry, the sandbag, and the rich guy, all going to the side of HomeBois, si Rizal talaga dito yung masasabi natin na naging ace din for this round. That's a total of 238 on the Turtle Lord and Hurt na mapapansin natin na talagang nag-reflect dito for the advantage of HomeBois. Hindi nila masyado ininda na sobrang aggressive na nung atake ngayon ng Blacklist compared to Game 1 and Game 2. Especially with Kim Poy now using the Akai. Game 1, hinawakan to ni Rindo pero hindi ito gumana. But for Game 3, nakita natin yung glimpse ng hope with the setups. Kaso nga lang, ginagawa dito ng HomeBois is disiplina lang, kalma lang tayo, and wait for Warlord's Netherrealm. The Netherrealm is the game changer as well here onto the match. And looking at the goal difference over time, ngayon medyo umaalo na yung game number 3 natin. Naging dikit, to be honest, hindi naman totally naging one-sided. Kasi nakita rin natin yung ibang phases into the game na yung Blacklist, unti-unti rin naman nakakabawi, umaabante. Pero for HomeBois, they were consistent when it comes to their attacks. There were moments na nga lang din na medyo nakakakaba for Rizal, but still he managed to see his way through safely after engaging into numerous team fights against Blacklist International. Chibi, on the other hand, ang ganda naging performance here onto the game number 3 at lahat ng yan nag-reflect, lahat ng paghihirap nila, the only Malaysian team left here onto MPLI 2023. Lahat ng mga nanonood din on-site, I know talagang mixed feelings, mixed emotions. It was a roller coaster ride. And for Blacks International, it's still a good run for them here onto MPLI 2023 and we will see them on the world stage for M5. Pero for HomeBois, pinakita lang nila na indeed, talagang they are the talk of the town right now. Na tinagurian niyang lason kahit na mga Filipino coaches natin here on the Philippines and even doon sa ibang bansa. Kaya naman sa pagbabalik natin, it's going to be the battle of AP Bren laban sa Echo. 2 Filipino teams battling it out here on the MPLI 2023. Huwag kayong alis, kami magbabalik. Sosok leader juga ada di dalam tubuh dia, yang mana di pikiran kita susah cari sosok seperti Vin. Ya ini kesempatan yang bagus buat Araki sama gue buat move on lah.
sempet down karena kayak hal yang aku suka itu ternyata orang tua tuh kayak lebih khawatir kali ya. Aku sih lihat malah papa tuh nggak suka, ngapain sih, yang bener-bener aja lah. The Flying Swallow is here to clean up Marshall City. Sosok leader juga ada di dalam tubuh dia, yang mana di background kita susah cari sosok seperti Vin. Ya ini kesempatan yang bagus buat Araki sama gue buat move on lah. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, biskuit isi yang enak. Sempet down karena kayak hal yang aku suka itu ternyata orang tua tuh kayak lebih khawatir kali ya. Aku sih lihat malah papa tuh nggak suka, ngapain sih, yang bener-bener aja lah. The Flying Swallow is here to clean up Marshall City. Sosok leader juga ada di dalam tubuh dia, yang mana di background kita susah cari sosok seperti Vin. Ya ini kesempatan yang bagus buat Araki sama gue buat move on lah. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, semua suka biskuitnya.
down karena kayak hal yang aku suka itu ternyata orang tua tuh kayak lebih khawatir kali ya. Aku sih lihat malah papa tuh nggak suka, ngapain sih, yang bener-bener aja lah. The Flying Swallow is here to clean up Marshall City. Sosok leader juga ada di dalam tubuh dia, yang mana di pikiran kita susah cari sosok seperti Vin. Ya ini kesempatan yang bagus buat Araki sama gue buat move on lah. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, biskuit isi yang enak. Sempet down karena kayak hal yang aku suka itu ternyata orang tua tuh kayak lebih khawatir kali ya. Aku sih lihat malah papa tuh nggak suka, ngapain sih, yang bener-bener aja lah. The Flying Swallow is here to clean up Marshall City. Sosok leader juga ada di dalam tubuh dia, yang mana di pikiran kita susah cari sosok seperti Vin. Ya ini kesempatan yang bagus buat Araki sama gue buat move on lah. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, semua suka biskuitnya.
down karena kayak hal yang aku suka itu ternyata orang tua tuh kayak lebih khawatir kali ya. Aku sih lihat malah papa tuh nggak suka, ngapain sih, yang bener-bener aja lah. The Flying Swallow is here to clean up Marshall City. Sosok leader juga ada di dalam tubuh dia, yang mana di pikiran kita susah cari sosok seperti Vin. Ya ini kesempatan yang bagus buat Araki sama gue buat move on lah. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, biskuit isi yang enak. Sempet down karena kayak hal yang aku suka itu ternyata orang tua tuh kayak lebih khawatir kali ya. Aku sih lihat malah papa tuh nggak suka, ngapain sih, yang bener-bener aja lah. The Flying Swallow is here to clean up Marshall City. Sosok leader juga ada di dalam tubuh dia, yang mana di pikiran kita susah cari sosok seperti Vin. Ya ini kesempatan yang bagus buat Araki sama gue buat move on lah. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, semua suka biskuitnya.
Karena kayak hal yang aku suka itu ternyata orang tua tuh kayak lebih khawatir kali ya. Aku sih lihat malah papa tuh nggak suka. Ngapain sih, yang bener-bener aja lah. The Flying Swallow is here to clean up Marshall City. Sosok leader juga ada di dalam tubuh dia, yang mana di background kita susah cari sosok seperti Vin. Ya ini kesempatan yang bagus buat Araki sama gue buat move on lah. Meiji. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, biskuit isi yang enak. Sempet down karena kayak hal yang aku suka itu ternyata orang tua tuh kayak lebih khawatir kali ya. Aku sih lihat malah papa tuh nggak suka. Ngapain sih, yang bener-bener aja lah. The Flying Swallow is here to clean up Marshall City. Sosok leader juga ada di dalam tubuh dia, yang mana di background kita susah cari sosok seperti Vin. Ya ini kesempatan yang bagus buat Araki sama gue buat move on lah. Meiji. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, semua suka biskuitnya.
down karena kayak hal yang aku suka itu ternyata orang tua tuh kayak lebih khawatir kali ya. Aku sih lihat malah papa tuh nggak suka, ngapain sih yang bener-bener aja lah. The Flying Swallow is here to clean up Marshall City.
Welcome back to MPLI 2023. You're still with me, Rose and Clara. And now we are about to enter the finals upper bracket match where we will be witnessing a world-class matchup between Bren and Echo. Yap, di mana kita masih berada di MPLI 2023 bersama Rose dan Clara yang memandu jalannya pertandingan ketiga di hari ini. Di mana akan ada Echo dan juga Bren yang bertemu di upper bracket final. Setelah kita melihat dua match sebelumnya, kita sudah mengucapkan selamat tinggal kepada Blacklist International dan juga See You Soon. Namun di match kali ini adalah penentuan siapakah yang akan mendapatkan satu slot grand final dan siapakah yang akan turun ke lower bracket. Yes, Clara, this matchup will decide who will be our first grand finalist for MPLI 2023 and who will be dropping to the lower bracket. That will be happening tomorrow. Now, guys, I keep on mentioning that this matchup is one of the most awaited matchup, especially for the Filipinos, because this was a matchup that did not happen in the playoffs. But I'm pretty sure everybody is dying to see the matchup between Bren and Echo. Why? Because, I mean, there's a lot of reasons, but one of it being that Hugh and Carl Tizzy used to play in the same team. Ya, ini adalah match yang sangat dinantikan tentunya mungkin untuk fanbase dari Filipina, lalu juga untuk seluruh dunia karena ingin menyaksikan bagaimana kehebatan dari dua tim ini yang belum bertemu saat babak di MPL Philippines. Namun kali ini juga ada satu alasan yang sangat kuat karena sebelumnya Hugh dan juga Kalsi dia dulu mereka adalah teman, kali ini mereka adalah lawan. Jadi ini adalah pertemuan yang akan sangat mendebarkan. Yeah, so how about let us do a short interview with both Hugh and Carl Tizzy to see how the frenemies are going to be playing it out in this finals upper bracket match. Come on over, guys. Ooh, do you feel deja vu? Seeing them together like this. Right. Hi, boys. Kamusta kayo? Okay naman po. Wow. Even the answer is the same. Okay. Synchronized super well. Yeah, they're that synchronized. Okay, so let's start with Few muna, okay? Few, how is it like going up against Carl Tizzy? Kasi dati, di ba, magka-team kayo, tapos ngayon, magkalaban na kayo. So, excited ka bang makalaban si Carl Tizzy? Medyo kinakabahan po kasi kalaban ko si The Young Goat. Wow! Okay, so I asked Few, is he nervous to go up against Carl Tizzy or is he happy? What is he looking forward to? Because they used to be teammates. And Few said he's actually a bit nervous to go up against the young goat of the Philippines, Carl Tizzy. Sedikit mendebarkan ya, melawan satu player yang sangat hebat, yaitu Carl Tizzy. Namun kalau dia sedikit berdebar, how about you, Carl Tizzy? Mas kinakabahan po ako kasi katapat ko na po yung the true goat. Wow! Okay, they're literally trolling each other at this rate. He said he's more nervous to go up against Bren because he's against the true GOAT. The one is younger, this is the true God. Okay, they think it's harder, but being in the same stage, is there any special feelings for you guys in this stage? Now you're enemies and then do you can share something about maybe the previous and then you bring up to this stage? You guys before are the former team, so do you bring something to this stage? May parang memories ba daw kayo dati ni Carl Tizzy or like, you know, with each other na natin magka-team kayo, tapos ngayon magkalaban na kayo dito. Ano mga naalala nyo? Parang, you know, deja vu, you know? Siguro yung sa M2 lang. Naglaban kami sa finals against Burmese. Reminisce ko. Okay. So for Few, his core memory with Carl Tizzy is M2's grand finals against Burmese goals. Okay, Carl Tizzy, ikaw naman. Yung siguro po yung mga kulitan namin dati na nakakamiss. Oh, he said he misses like playing around with Few, you know, like AJ, all the fun times. Jadi sama-sama kangen ya, ada memori yang sangat melekat. Kalau dari Few sendiri pada saat M2 Grand Final, kalau dari Carl Tizzy sendiri, dia seneng banget pada saat bercandaan. Wow, that's interesting memories for both of the players. Yes, I agree. Okay, so Few,
a lot of people are saying you're loyal kasi you've been with Bren ever since you entered, right? Tapos sabi nila si Kurt Teasy daw, not that loyal kasi umalis na. Ano masasabi mo sa performance niya sa Echo ngayon? Nakakatawa kasi lakas niya ngayon eh. Parang mas malakas siya ngayon eh. Oh, okay. So I asked you because a lot of people are saying he's super loyal because he's been in Bren ever since he entered Bren, and then Carl Teasy not that loyal because he left Bren and entered Echo. But for few, like, did Carl Teasy's performance improve? And he said yes, he's super happy. It's heartwarming to see that Carl Teasy's performance did improve after he joined Echo. Ikaw naman, Carl Teasy, ano masasabi mo sa performance ngayon ni Few and sa performance ng AP Bren overall? Sobrang natutuwa po ako. Tapos nakikita ko po puro champion sila. Masaya din ako para sa kanila. So, good luck na lang mamaya. He's also happy to see Few winning tournaments because now Bren has technically won a lot of tournaments this year especially. So he's really happy for them and the entire team overall. Semuanya sama-sama bahagia untuk perkembangan karir keduanya karena sama-sama ngedapetin banyak sekali gelar juara khususnya untuk AP Bren di tahun ini dan begitu pula untuk Carl Teasy di Echo. But do you have something to say for your best friend here for this match, Pew, and also Carl Teasy? Do you have anything to say to each other? Good luck sa atin. Sana tayo sa Grand Finals. Okay, Few said, good luck to us. I hope we will meet up in the grand finals. But who gonna get the first slot? Is it you or your friend? Sinong unang makakakuha ng slot sa grand final sa tingin mo? Sino? Sino, it doesn't matter. Sige, Carl Teasy, ano masasabi mo? Last words to AP Bren before we start the match. Bigyan niyo na sa amin to. Masaya 5 na lang kayo bumawi. He said, just give it to us. You guys just win M5, you know? Yeah. All right. So I'm pretty sure these bunch are ready to kickstart our upper bracket final match. And I'm pretty sure the people that are watching both at the arena, oh my God, my voice, both at the arena and at home are super duper ready to watch this world-class matchup. So with that, let us throw it over to the caster to start this match against AP Bren and Echo. Casters, take it away. Please. Last matchup na nga to ng AP Bren laban sa Echo at pinatunayan lang ng ating mga GOATs na talaga namang mag-PFF pa rin sila even on cam. It's going to be Athena and Rockhart na makakasama nyo at your service para sa pangatlong serye ng laban na ito. Wow, gusto ko lang naman mag-ML. Yung dalawang yon baka namang ano talaga eh. Parang kala mo hindi dumaan ng ilang taon. Parang parang tayo bumalik dun sa M2 na na tropa talaga sila eh, no? And it feels like a deja vu talaga. Diba? Deja vu nga. Grabe, binabati namin si Clara Hongstar. Grabe. Medyo deja vu nga talaga, di ba? Galing pala kumanta ni Clara. No? At nakita natin, kahit sila Few and even Carl Teasy, medyo napangiti sila. Kasi syempre, even behind the camera, kasi on cam, gano'n na nga sila eh. Nagbabardagulan. Lalo na, behind the camera, even yung mga teammates sila kanina doon. Ako, yung usong-uso. Pati si Super Marco, nagigising na eh. Naman. Kaya naman kung gusto mong matuto kung paano maglaro ng MLBB sa pro level at ma-inspire ang communities gamit ang gaming content, get inspired by Pro or CESS, isang mini documentary series available lang sa Omne by FWD. Kung saan tampok ang struggles at uplifting journeys ng pro players gaya ni Navin ng Bigatron Aloha, Evo's brand ambassador na si Una at marami pa. Watch them now exclusively on Omne by FWD. Free to download yan sa Google Play at Apple App Stores. Yun. So, actually, ang ganda yan panoodin. Nakakaiyak. Kasi hindi naman lahat pinanganak ng magaling eh. Lahat tayo may pinadaan ng proseso. Pero alam mo, iniisip ko, ano mang proseso pinagdadaanan ng Hello Panda? Sobrang sarap niya! Ayan. So good. Nakita naman natin. Sewasuka Biscuit. Diba? Nakaka-LSS So na nga good. yung kanta nila. But usually, nakikita natin to snack on. Pagka nag-RG ka with your friends, kahit with your loved ones and family. Ang dami kong memories na kumakain ako nito. Grabe. At nakita nyo, very So easy din siya and convenient. Lalo ngayon, alam ko mahaba-habang gabi na naman to, Rafa. Mahaba-habang gabi to. Ito yung game na alam mong mag-game 3. Ito yung series na anyway, kahit sinong panalo, masaya tayo para sa kanila.
So, yan, kasama natin ng Hello Panda manood yan and sana kayo din meron kayo kasi kami meron. Bleh. Anyway, dive deeper naman sa meta and the plays and builds and rivalries dito sa MPLI. Lahat yan, malalaman mo yan sa One Esports app. Lahat ng news, as in kakapost pa lang, nandyan na agad. So, live yan sa Google Play and Galaxy Store. All your exclusive interviews, mga breaking news, as in, ang gagwapo ng mga writers niyan habang naglalaban sila sa MPLI throne, all the news, all there. Tampok din dyan ng hero guides and updates na makakatulong pa sa inyong journey pa-mythic. Makakatulong pala to sa akin. Ay, kaya naman, kanina nabanggit mo kung saan na pwedeng i-download to. Of course, sa Google Play at Samsung Galaxy Stores. Dahil exclusive din to sa Samsung. Grabe naman. Ay, nako. Sana Medyo pero, tinamaan ako doon, ha? Okay lang yan. Okay lang yan. Pero, you know what? Para hindi ka tamaan, mag-follow ko na lang kasi sa One Esports naman. Sa Discord nila, sa TikTok, sa Instagram, sa X, formerly known as Twitter, Facebook, YouTube, at sa Twitch. Nagla-live din sila doon, guys. I-check out nyo yan. And syempre, may mga memes, may roster updates, and all the news tungkol sa mundo ng esports. Para siyang one-stop shop, kumbaga. Diba? It's a one-stop app na kailangan yung tignan, guys. You should check it out talaga. Nagno-notips pa yan pag may bagong store. Wow! Grabe. Nakita naman natin. But of course, name that hero. Mag-register na sa One Esports Updates para makakuha ng breaking news, exclusive interviews at in-game guides para sa susunod mong gala sa LAN of Dawn. May chance ka pang manalo ng diamante just by signing up. Sino ba ang hero na yan? I'm sure, alam nyo yan. 4,000 diamonds, men. 4,000 diamonds. Wag mo nang padaanin yan. Huwag mo nang palagpasin Wag mo nang pa. palagpasin. Kaya naman nakita naman natin na yung 4,000 diamonds, maraming skin Madami talaga. Pwede ka mag-CN namang ilang beses. Diba? Ay, grabe. Papadating na din yung M5 na nag-iipon na kami nung pang M5 na, alam mo yon, yung pass. Nako pala. Ayan yung mga prime skin. Ayan na. Nagsisimula na ulit ang pag-iipon, lalo na ngayon. It's Burr months. The spirit of giving, marari mo rin namang i-gift to sa mga kaibigan mo. Pero, naghahanap ka ba ng ibang paraan para manalo ng MLBB Diamonds? I-check out ang One Esports Community. Ang One Esports Community ay isang hub kung saan may fun activities gaya ng quizzes, pick'em at community tournaments. Bukod sa libre na sumali, masusubok pa ang MLBB knowledge at skills mo. That's right, sa oneesports.gg/community. So, lahat yan, mapunta ka doon. Manood tayo ng MLBB doon sa oneesports.gg/community. Here are the teams! Ang mga malulupit na teams dito sa MPLI. Magbabakbaka na in a best of 3. That is gonna be AP, Bren, and Echo. Right now, Echo looking really fire dito. And of course, mukhang rabda mo kanina, medyo seryoso ang kanilang Pero ngayon parang napipigil ng ngiti. Ayan, parang ipigil ng ngiti. Maya-maya na raw ilalabas ang kulit dito ng Echo. Meanwhile, it's going to be Benny Cutie holding the flag. At syempre, ang kanilang makakatapat din naman Rockhart. Na nakita rin natin kanina, medyo malikot ang entrance din. Pagdating sa cameras, it's going to be AP Bren naman. Starting it off with a very energetic Flap TZ. Gising na si Kuya Flap. Nung unang araw, parang medyo umihigab-higab pa yan. Ngayon, nako, nangunguna pa sa Arriba. Malupit. Binabati namin yan ng mga idol natin from AP Bren all the way in Indonesia. Mukha namang tapos na. Wala nang jet lag. Wala. At gusto ko yung pa-thumbs up nila pareho doon. Like, we got this. We got this, ha? At ganda nung part ng AP Bren at Echo. Naglaban sila sa ibang bansa pa. Kaya nga Sa international stage Napakalupit, napaka-hospitable ng Indonesia. At hinost nila ang labanan ng ating mga Filipino teams din doon. And I have to say na sobrang agree ako dun sa sinabi din nila Rose na ito din yung isa sa mga pinaka-inaabangan ng mga ating mga players. Kasi parang ito yung naudlot na laban doon na supposedly yung ibang fans sinasabi dapat ito na daw Ito na daw dapat yung pinakaintay nilang laban pero hindi. Naudlutan sila. Grabe naman yun. It's going to be the pros. Gusto ko lang mag-ML. Ano pa yan? Medyo nakakakilig. At alam mo, maraming lalabas na mga snippets ng ako'y kinikilig. At sakto rin naman, you mentioned, di ba, parang naudlot. Karamihan talaga. Fan favorites, kumbaga. It's AP Bren and Echo. Na ngayon, pagbibigyan tayo in international stage, all set, BFFs pa rin naman. Siyempre naman. It's going to be a BO3 series, pero
ang pinaka-bearing talaga ng laban na to kung sinong manalo dito, Rockhart. Yes. May spot na agad sa Grand Finals. Wow. If you think about it, grabing journey na pinagdaanan ng mga to. Especially these teams right here na talagang dinurog, nakipagduruan dun sa group stages nila. And I would say na AP Bren looking like nagbabalik na yung dati nilang apoy. Diba? Yung apoy nila pag international tournament, parang pag lumipad sila, mas nababab sila eh. Alam mo yun? Meta ng Bren International Tournament. Oo nga eh, Bren International eh. Parang pwede idagdag AP Bren International. Hindi lang Blacklist International. We also have AP Bren International. Hindi kasi may pinanggalingan yan eh. Di ba? Kung saan na sila lumipad ngayon, puro ginto, puro first place. Sa ISF, di ba? Sa lahat ng mga medalya, gumiginto din, di ba? Even the flex onto the jacket. Pareho silang magandang jacket. Even Echo right now, looking good even onto the stats. Na ngayon, sila yung first ever kasi na nag-release din, di ba? Oo. At nakita natin yung flex din dito ng ating world champion. May sariling meta yung Echo. The varsity jacket meta. Iba yung kinreate nilang meta na ngayon. Grabe. Even international teams, ganun na yung nagiging takbo ng meta. That's Not true. only on playing, but also sa style, fashion. Yeah. Jokes aside though, sila din talaga yung mga pinaka-inidolo. Ever since nagsimula din sa M4 yan, idolong-idolo na ng karamihang mga team sa buong mundo. Nakita nyo naman, pati yung playstyle nila nagagaya na. They're the current holder for the M4. Yes, Pero kanina the may defending. binitawan si Carl TZ. Sabi Oo nga eh. Sabi na muna to. Pew. To guys, Diba? kasi inyo na yung ilalaban na kayo sa M5. Eh. Pero syempre, ang AP Bren, ito ko pa din games, pero at the end of the day, yung AP Bren may goal din sila eh. Parang gusto nilang lahat ng international this year papunta sa kanila eh. Madagdagan yung patch. Oy, they want the patches. Parang mga Boy Scout, di ba? Nangangalagta sila ng mga badge. Parang wala Boy Scout. To be the greatest of them all, di ba? Wanna be the very best, di ba? Oh, may mga badge-badge yan eh. Pero kanina Gotta catch them all. You got to catch them all. Pero the way to catch them all, syempre, is looking back at their history rin naman. Na ngayon, parang umuulan kasi ng karamihan. Meron din mga sweep, syempre, ang AP Bren laban sa Echo. Pero for Echo, they managed to go head-to-head talaga. Literally, sa AP Bren din. Absolutely. Isa pa nga yun, mga best of 5 pa nga yan eh, di ba? Kita mo yan, no? Mga 3-1, mga 2-1. So, these two teams, kilala na ang isa't isa na umabot pa sa ibang bansa para maglaban. And I think sila din yung pinaka-testament din kung bakit ang Filipino teams ngayon ang tinitingala sa buong mundo. Lahat ng ating representatives dyan, yung AP Bren, Echo, Blacklist, and as well as RSG. Talagang, grabe naman yun. Oh, I love it. Nakita rin natin. So nice. Na stardom young. Stardom young! Diba? And a Bakit supporter for Echo. Giving his heart as well yung katabi niya doon. Naku, ito tayo, the youngest. The youngest Echo fan. Totoo na. Dati may 3 Echo fan. Ngayon, naging 5. youngest fan. Naging 5.5. Oh, nadagdagan na. Nadagdagan. Nang medyo on the way pa lang. Grabe naman. Pero syempre, ngayon, nakikita natin, zooming in the honor cameras Grabe naman yun. Napaka-effective. Ang Kanina effect si naman Coach nun. Teo, di ba? Oo. Ngayon naman for AP Bren. Mga, the cameras loved it. Mga ganun. Ay, The nako. camera's favorite. The camera's favorite, di ba? Yeah. Actually, joke aside, itong dalawang teams, yung coaches na to, yan sila Coach Teo, sila Coach Bren, and Trevor, yung mga usually second in command, di ba? Usually. Sobrang underrated nila eh. Yung mga secondary na coaches, mga part of the staff, sobrang laking bagay, sobrang laking influence din nila kung paano talaga gumagalaw yung mga teams na to. Especially, pag na-guide ng maayos tulad ng ginagawa nila Coach TikTok, di ba? At grabe rin, ina-acknowledge sila. Ina-acknowledge talaga sila. And there were certain articles din, di ba, onto our assistant coaches as well. And fun fact din, wow. Si Trevor kasi actually parang halos kapitbahay ko siya. In real life talaga. So parang pag in person, parang tahimik siya talaga. Pero there, you could see him talaga being very vocal na nga lang din onto the commands. Taking charge, no? Taking charge talaga. And katabi siya ngayon ni Sanford. Opa Sanford. For him, checking out onto the devices before we finally start onto our game number 1. Best of 3 series, Rockhart. And we are going to be starting it off. This time, it's going to be AP Bren onto the first pick at Echo naman na nasa.
Ayun na. The man of focus, the man of few words. Si Mr. Super Marco on your screens. The meta has shifted quite a bit. Now, may mga hero na maganda pang huli tulad ng Guinevere na I think mas inaabangan ng mga manonood natin ngayon. Uy, may Guinevere jungle bang lalabas? May Guinevere roam bang lalabas? Pero looks like that's not gonna be the focus nitong draft na to ngayon, no? I agree kasi nakikita nga natin na recently, di ba, gumana naman to third series. But the problem with that is early din kasi nung backshot pick dito for AP Bren. Habang for Echo naman, eto talaga. It's going to be na Matilda and Faramis. Pinagsama agad nila yung matuturing natin ng mga support ngayon. And recently, it's going to be a Faramis on the mid. A hero for Sanji, tapos JP hero agad. This early for Echo. Any answers for AP Brand for this one? Ayan na. Pag nagdikit-dikit yan, mag-Guinevere roam ka na para masaya. Mas mag-enjoy ka talaga. Masaya yun. Pag dikit-dikit yung kalaban, tapos, naku, napakasaya talaga. Pero, syempre, there are other ways to deal with it. First of all, yung Valentina, you also want the chance to maybe steal back yung bahagyang Netherrealm rather, 'di ba? So Valentina's there and the Arlo. Itong Arlo na to, may mga teams nga na nag-first pick pa niyan 'di ba? Hindi na rin nakakabigla to for AP Bren, lalo na kanina very energetic. Patingin pala sa atin yung flag kanina ni Flap TZ. Yun yung warm up ng kamay ni Flap. Alam na natin ngayon yung mga final slash niya doon. Makikita natin yan with a vengeance. Pero, I agree with the Valentina and AP Bren actually has the same plan in mind. Ang bilis agad ng answer nila for that one. Habang ang Echo na naman ngayon, are they torn onto getting an early hero for Benny Cutie? Maganda yun magandang idea yun. Kay Benny Cutie, I think yung point ng pagkuha ng maaga netong Faramis at netong, yung Faramis at netong Matilda is to maintain yung isang hero na pipiliin ng Echo. And ngayon pa lang, nilabas na nila yon. Kasi super survival yan with the Guiding Wind and of course the Netherrealm. Sobrang tindi ng... Kung meron tayo dito nung sa MPL Philippines, yung pangalan nung Index. Yeah. Nako, yung yung survival niyan, sobrang lagpas na sa charts pag ganyan. Grabe yung support nila dito, mga 6.0 agad. Oo, sagad. Nakita natin for the side of Echo, dahil nga gusto nilang babyhin yun, di ba? To baby up this carry. Bilis din naman nilang tinatanggalan ng options dito. Si Super Marco, the man of few words. Pero a whole lot of heroes available on this hero pool. Pero 3 sa ginagamit niyang hero ang tatanggalin at sasarado ng Echo. That's a really good way to counter in the draft kasi yung Brody isa sa mga yung torn apart memory na sobrang AoE, isa sa mga ultimates na gusto mong iwasan as a lineup that has a Faramis. And now, pati yung Claude, yung Blazing Duet into the, yung kumpul-kumpul na Netherrealm, yun, natanggal din nila yun. Huwag ka na dyan. Super Marco, alam na namin yung galaw mo na ganyan. Oo. Nagpunta man tayo sa ibang bansa, pero pare-pareho tayo nung na-review. Tama. Kaya hindi mo kami malilito. At ngayon, there isn't any impostor for AP Bren and Echo. Wala, pero ngayon, meron na kasi silang possible hero talaga kay Kyle. Oo. Ang kulang nila ngayon, sa ngayon, is a hero for Ogwen. Pero in terms of Ogwen heroes din naman, yung isang edit, flex din kasi to. Tinanggal din nila. Sabi mo magwawala. Jungle Guinevere! At ngayon, i-retail na yata ang may iwan para dito sa AP Bren, if not Iksha. That's also a good way to counter the Netherrealm, yung full barrage netong si Iksha, no? And that's gonna be available here, although hindi din siya, again, you're thinking about AoE pagdating sa mga marksman, pero at the same time, you also think about paano ka makikipag-duel sa isang carry, sa laning phase pa lang. What if sa laning phase pa lang, dinumog ka na ng paulit-ulit? And mahirap yun for Aniksha kasi parang binibreak niya kasi yung barrier ng isang gold laner na kailangan malikot, kailangan magalaw. And for Aniksha, very vulnerable siya when casting the full-on barrage na nga lang din. Pero kailangan strategic ka yung positioning mo, no? Gagana, pero you have to be really Ay, careful. buddy! Nagpakita na naman! And currently, 100% win rate. Aba, 100% dito sa MPLI, napakalupit. And hindi naman yata nagpa-trap etong si Super Marco to go for a marksman. Nag-gold lane Harit sila. And of course, the Khalid, a great swing back as well. Etong Khalid na to, recently, a lot of players are actually using the Khalid
and having a lot of success gamit yung hero na to. Oh, nakikita ko yung little hand ng Echo supporter natin. That's so cute. Inside the jacket. Panalong-panalo agad ang Echo. Grabe naman yung... Proud na proud pa siya. Yeah, there's a buff for Echo right now, pero sa audience prediction natin, medyo nahate, pero most of it is siding with AP Bren. Yes, and even yung mga players kanina ng RRQ, Akira, na sila Luis, they're also kind of voting towards this final. Ang pinredict nila ay final na to. Partida, HomeBois saka Blacklist yung kausap nila. Pinredict nila AP Bren at Echo. And they were saying na medyo mas leaning towards AP Bren. Pero I would say na it's all fair for both of these teams. Talagang hati tayo. Hati ang buong madlang people. Pero isa lang ang nakakasigurado. Talaga namang ngingiti tayong lahat sa pagtulog mamaya kasi after this matchup, after the series, isang team ng Pilipinas ang nasa Grand Finals ng MPLI 2023. Pero you mentioned nga na ito yung preview na tinatawag ng iba. Is this a sneak peek for Grand Finals? Pero let's Finals see. na ba? Game 1 on to the best of 3 series. It's going to be the match 7. Here are Spew and Sanji pa rin habang sa may bandang baba. Siyempre, andyan pa rin ang JP Special. The JP Special. Babantayan lang muna si Super Marco. Sobrang bagay kay JP yung mga ganitong hero. Yeah. Kasi nagagamit mo talaga yung pagkabeterano niya, no? Kaya I like it every time Echo picks up a Matilda. Like, alam natin na gagana to. Gagana to. And alam ni JP yung kailangan mag-guiding wing, kailangan mag-circling eagle, di ba? Iba kasi yung way of delivery talaga ni JP when it comes to Experience Matilda. no? Pero in terms of experience, hindi mo pwedeng batain dyan sa mid lane si Sanji. Ay, ako po, hindi talaga. Also, si Ogwen pala ang magwawasiwas. Yeah, we did not mention kanina. Flap TZ is the one. Switch up nila. What? What just happened? And of course, may ganti naman on the other side. It's gonna be Echo with the combo doon sa taas. And it's a 2-for-1. Grabe no, binigyan man dito si Caltisi na sa first blood. But it's going to be 2-1. Diba? Nakuha dito ng Echo. Double kill to Carl TZ pa. Na buy one, take one. Imagine, ganun kabilis yung nagiging action dito ng Echo. And moving forward, sakto pa yung magiging position nila dito on the first turtle buff. At looking at this one, more on the standard build na nga lang din the emblem set ng ating mga players. Oo. Pero one iconic thing mo, pansin natin dito, yung posisyon ni Sanford, maaga niya doon sa mid lane. Medyo forward na din si Daddy JP dito sa likod. Kyle TZ making sure na secure naman nila ang kanyang purple buff. Ogwen on the sides. It is a roam Arlot. In case you guys missed it. And si Flap TZ ang nakaback siya. Pero all of that buying time para ma-secure ng Echo ang unang turtle ng laro. Diba? Ito yung sinasabi natin na di-deliver talaga ni JP. Diba? As a roam, isa rin naman sa kanyang tinitingnan is syempre kung nasaan yung posisyon ng kalaban ni Carl TZ here, which is kanina si Carl TZ nga. And with that, a free turtle on their hands, hindi nakasilip, hindi nakalapit, and as well as well enough time here on the gold lane. There's Super Mark and Benecutie. Hindi rin agad-agad magkakapatayan, none unless merong susugod, may magbaback up. And speaking of which, nandito nga si JP. Habang si Carl TZ... Ayun, nahuli! Wow, that was beautiful! Special migration, nahuli ang isang fan. Hindi madaling gawin yun, Natina. Lalo na, especially for a Fanny this early, meron naman siyang purple buff. You also have the capability to go for the cables. Kaso nga lang, iskinitang yun, mag-e-enjoy talaga. Yun talaga ang isang Carl TZ. And as well as yung knockback niya kasi. Pero ito na nga lang din ulit si JP onto the roam-to-roam battle. Right, may konting galaw naman. Of course, final slash, dalawa ang mapapatras. Carl TZ at Sanji, malapit na JP. Not gonna be available for the re-engage, pero looks like they wanna go. Special migration saved by the Netherrealm. I-discourage muna nila ang pag-abante ng AP Bren. Ito yung good thing for Echo. They have a way to disengage din. May Not disengage only talaga na pang-save, diba? You also have the Netherrealm for Sanji. And timing is everything. Pero yung timing dito for Super Marco, within lang din, you also still have the Zaman Force to escape that one now. Nice try din ni Carl TZ. Pinredict niya eh. Sinubukan niya i-predict kung saan lalabas Super Marco Santa. Pero hold that thought there. And now, Ogwen, nakikipaglaro dito kay JP. Circle Eagle. Kaka! Ayun, straight into
that Arlot. Pero again, kaya naman nilang tumagal for the meantime. Kaya madami din nag-Arlot room kasi medyo maganda din yung early game survivability niya. Tapos meron pang malapit na action. Ako po. Sabi kasi ni Ogen doon, nakita natin, yung attempt dito ng Echo kasi to go for pickoffs, especially you have the Matilda. At early game pa lang, you want that snowball. At pigilan ang isang Fanny, diba? Yun, oo. And the way na to make pigil sa isang Fanny, of course, is to disturb the purple buff. At yun yung isa sa tinitingnan ko na ina-eye out din na ng timing. Pero ito rin yung isang way. Discourage them for getting most of the objective as well. Pero ito na nga sila sa may bandang mid lane. Ayun na, napagamit din naman ni Kuya Few ang Netherrealm pero hindi yata sabat. Nice 3-man na final slash dito. Sanji still available with the Netherrealm pero si Kyle TZ gusto talagang makipaghampasan dito ng kanyang blade. Si Flap TZ ngayon ang magkakaroon, ang magiging casualty doon. At ngayon, Echo na naman ang makakakuha ng pangalawang turtle ng laro. Ang ganda ng throw over din doon ng energy wave ni Carl TZ. Sobrang sakto na nga lang din ng magic thump niya. And as well as yung early kasi na activation ng copied Netherrealm, yun talaga yung naging go signal and go ng Echo para kontrahin dito yung AP Bren. Pero looking back, Rockhart, it's going to be a 1-for-1 5 kill score. And imagine nasa 6 minutes pa lang tayo, papunta 6 minutes ng game. Pero for Echo, established na rin agad yung lead nila when it comes to the gold. That choo-choo train, non-stop na talaga. Pag nakakuha talaga ng abante ang isang Echo, talagang hindi na sila magpapapigil pa. AP Bren right now is on survival mode and making sure na makuha naman ni Kyle TZ ang kanyang purple buff. So madaming resources na bitabato dito ang AP Bren right now on the chase. That's gonna be Ogwen, lumilipad-lipad nga. Ngayon, si Kuya Mo Matilda and Few having problems activating that Netherrealm. He's holding on to the very, very last moment here and that will be all good. For the meantime, at least nakuha pa rin ni Kyle TZ ang kanyang purple buff. Medyo nakakakaba yun kasi kino-corner out sila doon ng Echo. Imagine, that's just JP na una nang nakita. Tapos pagliko nila sa isang eskinita, isang bomb batalyon pala dinala doon ni JP just to disrupt doon si Kyle TZ na kanina nga nabanggit natin, a way to disturb the Fanny is to eliminate na makuha niya yung purple buff. Pero dito sa goal difference natin, still shining through. Dito si Sanford with a 103 KD understandable. Tapos, sobrang libre niya rin kasi, di ba, makapag-clear off ng iba't ibang wave dito. Most especially na si Sanji kasi napipilitan siya sumama sa mga team fights dahil crucial nga naman yung pang-save niya dito. Pero sa may bandang baba, namumong tensyon. Kyle TZ just hiding onto that bush habang di sa may bandang mid. Iba naman yung kwento. Naku, grabe. Ang ganda ng ginagawa din na disruption dito ni JP. Para lang basically, parang win-waste niya yung oras ng Fanny na nag-aabang tapos hindi pala kayang patayin yung sasalubong sa kanya, di ba? Ang laking bagay nun to slow down itong jungle patting ng AP Bren. Kasi, di ba, you need momentum for Momentum a talaga Fanny snowball. Paano kung i-prolong lang natin na wala siya makuha? Exactly. Di ba, alam ni JP, sabi niya lang, sige, kunwari, hindi kita alam na nandyan ka. Sige, kunwari na lang. Saka siya mag-initiate ng guiding and leave and circling eagle. Pero now, it's going to be the third turtle. Carl TZ and Ogwen on the back. Pero, tatauhan sila dito ni Carl TZ. Kaya Carl TZ, syempre, kahit habang lumilipad yan, makapag-retribution pa rin naman. And yan na, nakahanap na ng mga low HP na miyembro itong si Carl TZ. Pero looks like magsusurvive pa rin ang Echo because of Sanji. Talagang wala namang kakupas-kupas si Kuya Sanji with the control doon sa Netherrealm. Gina G dito ang Echo. It's going to be a double kill. 3 gold lead established. At nakikita rin naman natin that's 3 straight turtles na nakuha ng Echo. Retry battle or retry spell is on point here for Carl TZ. Yung kaninang nasasabi nga natin na isang Guinevere sana maganda. Oo. Pinapakita niya talaga magandang choice to. Maganda talaga. At si Carl TZ naman yan, parang naman blend. Paano ba natin na medyo bahira natin, hindi pwedeng puro maganda lang magagawa dito ni Carl TZ. Kailangan mag-shine through din. They're both easy in name. Tama. Pero it wouldn't be easy, lalo na kapag nagtuloy-tuloy yung gantong klase ng mga statements from Echo. So far, it is definitely looking like AP Bren hindi pa naman totally out of the fight with everything that's happening dito sa game na ito. Actually, hindi pa nga natin nakitang sumasali sa laban talaga si Super Marco eh. So, baka ito yung secret weapon na tinatago ng AP Bren na pag sumali ito sa fight, bigla na lang babaligtad. Pero syempre right now, Echo is definitely on the lead. 4.2k on the goal lead. And kita mo naman si Carl TZ. Kahit si Flap wala siyang paki. Kayang-kaya titisin niya. And that is how powerful a Guinevere is dito sa meta na to. Nararamdaman nila. Ito na, manggugulo ulit to, pre.
Sabi ni Fluff kay Oo. Kyle. Andito na naman si Carl TZ. Sasama pa si JP. Dati mag-besties yan. Pero Ngayon, eto na. nagbububugan. Ako po. Talagang basta may purple buff, merong laban. Look at that. Si Few nag-aantay lang sa gilid. Nice Violet Requiem coming in from Carl TZ. Pero naglalaban na, nag-uubusan na ng ultimate. Ito na yung Netherrealm. Wala na. Ito na yung gustong sitwasyon dito ni Carl TZ. Madaming low HP pero pati siya napababa na. And meron mang push na nagaganap. Carl TZ flicker in by Benny Cutie. Actually, bumabagyo na mga kaibigan. Naku po si Kuya Kyle. Lahat na ng kable, lahat na ng pader nilagay ng kable pero hindi pa rin sapat. It's going to be 3-man down for AP Bren at ang bagyong Benny nandyan na naman. Hindi yung pinakapansin si Benny, ha? Pumasok sila sa mata ng bagyo dun. Minsan, di ba, medyo delikado yun. At habang pataka sila, syempre, pag nandun ka na sa pinaka-low pressure area, talaga... Kala mo kalma lang, yung kala mo okay lang. Oo, dun hahagupit talaga ng sobra. Pero ito na nga yung hagupit din ni JP and Sanford. 3 members ako to the front line! Oy! Grabe naman yun. Munti ka na naman, Kuya Kyle. And just like that, na-secure ng Echo ang unang turtle ng larong ito. That's going to be big objectives on the side of Echo. AP Bren, on the other hand, napansin natin na they tried their best na i-contest, ilaban yung Purple and as well as yung Lord. Pero hindi kasi halos makalapit nga si Carl TZ. The problem with this is that for Echo kasi, they have many ways to catch this Fanny. Pero for AP Bren, what's the way to catch naman Carl TZ? Ayun nga eh. Yun ang mahirap din. Kasi kahit mahuli mo yan, ang kunat din kasi yan. Oo nga pala di ba? Oo, hindi biro ang kunat yan. Nako kasi blast nga, Ito naman. So ngayon, ito na, lumilipad-lipad na naman, Takore. At naglalaban naman sa gitna, isang napakitid na daanan. Yun ang gustong-gusto ng isang Guinevere. At ngayon, yung Lord naman, habang nagtatrabaho kayo dyan, ay nag-push ng mga tore. Nangyari din sa baba, may clear naman ang gagawa. Etong si Kuya Kyle. Yung kaninang secret weapon ng AP Bren, ang bilis din nabasa doon ng Echo. Kaninang inaasahan natin na spike ng power for Super Marco na eliminate agad with Benny Cutie specialty. Ngayon onto the player gold. Umuulan, karamihan dito on the side of Echo. Aside from the top 5 na nga lang din na Super Marco there. Just trying his best na kahit paano makahabol doon nga sa katapat nga na Benny Cutie. Ngayon, they're being pushed into a corner, Rockhart. 5 of their members ngayon nasa pinakabase, while 3 inhibitor turrets left na lang. Ang Echo ngayon, they're in a comfortable position kahit papano. Ultimates are ready, even their flickers, 4 ang flicker dito. They have so many ways to initiate battles against AP Bren. Pero for AP Bren, ano nga ba yung iba pang sequence na pwede nating asahan? Actually, abangan mo lang yung mga angulo. Yung mga angulo ng final slash nitong si Ogwen. At the same time, meron din naman medyo konting insurance policy. Si Sanford tahimik lang pero highest gold pala siya. Oo. 5-0 and 4 doon sa kalid. Grabe naman talaga. Kailangan yung anggulong yun, hindi magulo naman dito, di ba? For AP Bren. Pero for Echo, kasi sinabi mo mga insurance nila dito ni si Sanford, di pa nga tayo nakakita masyado ng mga mix-mix dito na mga pagpasok niya eh. Imagine, that's just JP and Sanji most of the time na nakikita natin. Although si Sanford, meron siya sariling kwento lagi sa pinaka-left eh. Hindi talaga siya more on na tama. It's a trap! Ayan, napaka-atras nga lang si Kuya Sanford doon. Pinangtakbo ang kanyang bagyo. Pero looks like napaaga yata ang gamit ng AP Bren, ng Netherrealm. At dahil doon, magkakapitalize ang Echo with the 10k gold lead. Gagamitin lang ang kanyang kapangyarihan para mag-uubos ng kalaban. Echo right now with 11k and some minions on the mid. Looks like laban na ang gaganap dito. Kyle TZ trying his very best to clear that minion wave as a Fanny does. Pero it looks like for the meantime, Echo ay aatras muna. Disiplina, mga kaibigan, ang pinapakita. Medyo na nakipandibdib doon ng AP Bren. Dahil nakita nila na, wait lang, nabutas yung Tori nat sa may bandang gitna. Medyo delikado to. Habang ang Echo, disiplina pa rin napapakita. It's going to be Kyle TZ and JP. Nakakatakot yun for Kyle TZ and as well as dito kala JP. Grabe, nakipag one-man bar dagulan. Itong si Kuya Ogwen and makakabalik naman ang mga kanya tropa. Pero talaga ang kunat na talaga ng mga miyembro ng Echo. Kyle TZ trying to catch the walls pero lumalayo yung pader. Triple kill para kay Benny Cutie. At yun na yata ang katapusan. Pero hindi pa. Wala pa yatang minions. Kailangan pang ihatid dito ng Echo mula sa taas. Pinapakuluan pa nila. Natatanggal na nila yung mga capability dito na makapag-clear off ng AP Bren while other members of Echo ngayon trying to lock their swords. Super Marco is down. Nakangat ang mga minion wave ng Echo. And this might be it, Rockhart, as Echo
game number 1 against sa AP Bren. Disiplina at syempre talagang conviction pag lumalaban sila. Magandang-maganda ang pinakita dito ng Echo. And kita mo naman, hindi pa masyadong nag-celebrate si Coach Tiktak kasi talagang alam niya na, guys, may laban to eh. Kailangan one step at a time tayo dito eh. Kasi kanina, first and second series, umabot ang game 3. Oo. Diba, bawal masyado mag-celebrate ng sobrang aga, pero we've seen little smiles din. Oo, kung ngiti-ngiti naman si Even Coach from Mitch, T. diba? Si Kurt Easy din. Si Kurt, oo. Sa gilid eh, di ba? Chill lang, pero syempre, deep inside, you're smiling. Getting the game number 1 means a match point for Echo, habang ang AP Bren naman, we get the idea. Pero the execution, nakita naman natin, medyo naging messy kasi nga naman, tuloy-tuloy talaga silang ginulo doon ni JP. And of course, JP just basically dominating each and every lane na puntahan niya. Sobrang laking bagay and like we mentioned kanina, napabagal niya yung galawan nitong Fanny ni Kyle Pero TZ. to know more doon sa nangyaring game number 1, let's throw it over to Reptar. Bilis ah! Ang bilis! Ang bilis ng galaw ng Echo at hindi sila humihinto. Non-stop. Parang hindi na to Echo Express, naging Echo Bullet Train na nga. Sa sobrang bilis ng laro, sipin mo ganito, 13 minutes, 55 seconds, 3 turtles, 2 lords. That is close to as what we'd like to think, tawagin nating perfect rotation game na nanggaling sa Echo at nagulat ata yung AP Bren sa pace, sa tempo na nilaro dito ng Echo with the Matilda as one of their centerpieces. Of course, alam naman natin, pag meron kayong Matilda, mabilis umikot yan. And of course, it's become a comfort pick for JP. Pero kailangan din natin pag-usapan si Carl TZ on this Guinevere. Sobrang efficient is the best way to put it. And deadly. Efficient and deadly yung Guinevere dito ni Carl TZ. Because nakita naman natin, lagi siya ang nauna doon sa pagpwesto sa Turtles. The gets ng Echo yung tempo ng laro na dapat itakbo nila para mararamdaman ng AP Bren na, uy, up yung Turtle, bakit kailangan pa mag-purple buff dito ni Kyle TZ? Andito na yung Turtle. Pero of course, because sa sobrang bilis lang kasi ng Echo, hindi nalaro yung AP Bren yung tempo na gusto nila. At one of the reasons behind that is because of this. Sa meta ngayon, pinag-usapan natin, it is still the meta of XP laners for sustain at saka wave clear. Pero yung Echo, sinabi nila, well, balik naman natin yung idea ng XP laners na nang bubuhat. The carry XP laner. Full damage Khalid. Of course, having to build the Athena shield. Pero, sipin nyo, yung Khalid na to ay naka-assassin emblem set. Rupture yung pinili niya as the first standard talent. Yung Rupture na yun, of course, provides extra penetration. And then Lethal Ignition na, of course, Matic na bibuild mo or kukunin mo para sa isang Khalid. And then add to the fact na nag-full damage siya. XP laner Khalid to na nag-BOD. Ganon ka laki yung lamang ng Echo dito. At ganun sila ka-confident na there's no way that AP Bren would be able to make a comeback from this. Now, we really have to talk about the draft picks here. Kasi klarong-klaro naman sa laro na number 1, Echo, mas mabilis lang. Number 2, Carl TZ, mas mabilis din sa pag-farm. Una, lagi nakapwesto sa mga objectives. And of course, sa sobrang bilis ng mid laner, roamer, jungler, at yung XP laner na makapunta sa sentro ng mapa kasi dun lagi yung mga convergence points eh. Clear lang ng minion wave. Tapos punta ka agad sa gitna. Tapos laban. Pressure yung jungle para hindi makapag-farm tong Fanny na to na nakakalaban natin. Yun lang yung game plan ng Echo. That's it. And they were able to do that. But because of the picks, kung ano nangyari, okay, we have to compare. Number 1, yung roamer picks, Arlot into the Matilda. Of course, isipin mo na, alright, there's a chance na yung Arlot pick na to sobrang magiging nakakainis para sa mga kalaban. And it's a good displacement tool and then a good crowd control tool. Arlot ang isa sa mga picks talaga na pinaprayo ng mga tao pag alam nila Faramis yung kalaban sa kalaban mo. Kung alam mo yung Faramis yung kalaban mo. So you pick up the Arlot kasi lakas ng Final Slash kontra dun sa Netherrealm. And then of course yung Baksha, ginawa naman dito ng AP Bren yung isa sa mga signature nila. Kung saan biglaang hindi pala jungler yung Baksha na to, ginawa siyang XP laner. Pero last pick, yung Khalid na Assassin Emblem na full damage, Heptasis,
matik yan. Pero, pag alam mo na lamang din kayo, okay lang din mag-full damage yan. Hinabol na niya kagad yung Malefic Roar para hindi na talaga makahanap ng chance yung AP Bren dahil sa sobrang taas na ng damage output ng Echo. Over and over again, simple lang yung naging sequence. Dito tayo sa gitna. Okay, wala. Farm up, farm up. Guinevere mauna sa mga key objective points. Sanford nauna sa pagpunta sa gitna kasi mas mabilis siya mag-clear. Si Sanford, alam niya trabaho niya dito. Hindi kailangan mag-walkthroughan sa XP lane. Mas mabilis ako mag-clear dito kumpara sa Baxia. Pag alam ko walang tao dito, may information ako na wala namang magagang sa akin, sige, fast clear XP lane, punta ka agad sa purple buff. Over and over again. And AP Bren, hindi lang sila nakahanap ng chance at panahon na makahinga sa mapa sa sobrang bilis at agresibong galaw ng Echo. At hindi lang yun galing sa mga individual players, they did it as a team. Synchronized yung pag-ikot nila, ang pag-agresibo nila. Alam nila Fanny yung kalaban nila. Alam nila Harith yung gold laner ni Super Marco dito. Two heroes na matagal na natin sinasabi, snowballable. Those are snowball type of heroes kung binigyan mo sila ng chance makapag-farm na maayos at makapagkuha ng mga kills. So, Echo said, we're not gonna give that chance. Early on though, may nakutuban tayo or nakitang teaser sa magiging galaw ng dalawang junglers. Yung first rotations ng dalawa. Kyle TZ got the first blood. Sinolo kill niya si JP sa ilalim ng Torre in the bottom lane. Meanwhile, topside, Carl TZ plus Sanford, nakahanap sila and to help set up the double kill for Carl TZ na kung saan napitas nila si Ogwen at saka si Flap. From there, the snowball began kasi naramdaman ng dalawang teams. Naramdaman ni Carl TZ, medyo mas mabilis ako dito. Yung kalid natin, mas mabilis talaga sa Baxia kumpara sa pag-clear ng minion wave, sa pag-ikot sa mapa. Tuloy na lang natin to. And of course, Benny Cutie, at the end of all that, will be very happy. Kasi alam naman natin, kung yung jungle mo ay nape-pressure or yung jungle ng kalaban mo ay nape-pressure, mafa-force ang mga reaction ng roamer, mid laner, para makapunta lang sa sarili nilang jungle para makadepensa. Meaning, yung gold lane ay mabubukas. It becomes a dead lane. The gold lane will be open for both teams. And that's exactly what happened. The gold lane got opened up. Benny Cutie ended up still getting the kills there near in the end. And then, of course, AP Bren, hindi sila nakahanap ng room around the map. That's it for game number 1. Pero sigurado ako, Rockhart and Athena, ready na rin sila. So, Rockhart, Athena, kayo na. Nakita natin yung well-drafted plan doon ng Echo at EP Bren. Nakita nga rin natin yung kakaibang mga plays and as well as sa draft pa lang doon, Rockhart eh. Doon ako na-impress actually. We know na both these teams, kabisadong-kabisado na nila isa't isa. Like, kahit yata, I mean, for sure, sa scrims, sila din yung nagtatapat, di ba? So, yung nakita ko yung instalock yung instalock moment ng Echo, parang alam mo na, oy, teka, may balak to. Teka muna. May balak to. Matilda, tapos Paramis, pareho. Oh, grabe naman. Parang alam mo na kung sino man yung marksman na yan, napakaswerte mong marksman ka. Hindi ka talaga babagsak. At sobrang swerte talaga. Benny Cutie, Benny Cutie, diba? Carry agad yung sinunod nila after the second phase for AP Bren. And sabi mo nga, totoo siya na baby up talaga. Oo. Doon si Benny Cutie. Na-nurture. Yun pala. Diba? Na-nurture siya doon. And gumana yung baby buff din nila doon. Nakita mo yung supporter din. Ay, grabe. Oo, diba? Naman. So with all Sana, smiles. may ganun, diba? Like, start me up. And nakita natin, for AP Bren naman, we get the idea. Although they switch it up a little naman pagdating sa roam and XP lane, na-discuss din to ng ating analyst. But what your idea doon, di ba? Siyempre, nakita na natin na Arlot, mostly nakikita natin sa XP. Ano kayong kine-create na idea doon ng AP Bren with the roam Arlot naman? So far, I think na if there was a moment na nakahuli ng isang magandang angle, yung si Owen doon, there was a chance na around the earlier parts of the game, baka. Pero it was a very secure draft. I think na nanggaling dito mula sa Echo na they were already expecting yung mga very scary na assassin picks, di ba? And they were also expecting Valentina. Hindi nila binan yung Valentina even though that was the scenario. So very impressive yung ginawa ng Echo dito. Pero for AP Bren, you could really tell na may
may gusto din silang gawin eh. Gusto nila yung medyo faster na lineup. So far, I hope that you guys are also fast enough to go to oneesports.gg/community. Tambay-tambay tayo doon. Pupunta kami doon mamaya, for sure. Ayan, scan nyo lang yung QR Scan nyo code, lang yung QR guys. code. Ayan na, very convenient na ngayon ang ating generation. Yeah, hindi na kailangan i-type. Grabe naman. Type? What? Type? Wala na. Scan. Diba? Just scan the QR code here onto the lower right side of our screens. At syempre, convenient din. Ayan na, for carry kanina ni Benny Cutie, yung mga pangyayari. Kasi maabot man siya, if ever na maabot, kasi hindi kasi nangyari. If ever na maabot siya, meron naman kasing Netherrealm. Tapos may guiding wind. Kung hindi man, meron pang Khalid. Actually, yung gugulo pa. Hindi pa nga tayo nakita ng superset doon kay kay Sanford. Mostly medyo more safety, pang safety yung ginagawa niya on the Khalid. Pero okay lang kasi parang hindi na habang hindi mo pinapansin yung Khalid, kasi hinahabol mo yung carry, hinahabol mo yung mga naka-Netherrealm. Ang sakit pala nung Khalid. 5-0 and 4 at one point. And there was a specific instance na si Sanford, nang bait lang siya. Oh. Diba? Parang kunyari, mahuhuli na siya. Tapos saka siya mag-raging Saster, paalis. So, ang dami niyang ultimates din na na-bait doon for AP Bren. And definitely, maganda yung naging laban for game number 1. It was a good fight. Yeah. It's the Echo Bullet Train. Ngayon na nakita natin sa international stage pa. Revved up ang mga engines. And that was just the game number 1, Match point for Echo, ulitin lang natin. At ngayon nakikita rin natin yung very relaxed stance pa rin, syempre. You need to be chill. Yep. Even Coach Trevor ngayon, lang. Ano ba yan, Carl TZ? Anong gusto mong mangyari ulit? Yeah. Ganun ba ulit tayong atake? Pero baka respetuhin din kasi to ng AP Bren. We'll see, diba? We'll see. Kasi right now, paalala lang namin guys sa inyo, this is a best of 3 that will determine kung sino ang aangat sa ating Grand Finals. Yung winner nito, rectang finals agad. Grabe. Sure second place. Iba yung feeling na matulog mamaya sa hotel nila, di ba? For sure. For sure. Iba yung ngiti, iba yung dinner, yung kain nila mamaya after this series. Kasi waiting ka na eh. Natawa nga ako sa mga comments na pag nabasa ko yung mga comments habang nag-waiting screen. Okay lang, sige, kahit season yung manalo, masaya na kami. Kasi, yung mga fans natin talagang alam mo talaga na they know. They know what we know. Yeah, and we still have 3 teams, di ba? Representing our country. We also have RSG waiting for their match later laban sa HomeBois. Pero itong dalawang teams kasi na to, alam kong binamatay ng HomeBois at RSG Philippines, lalo na. Kasi posibleng isa sa kanilang tatlo makaakyat din if ever dito sa magiging matchup ng Grand Finals. Kasi it's going to be AP Bren or Echo. Kaya flexing their jerseys as well here. Yung mga lumilipad-lipad pa talaga. Mga Indo fans din Alam mo yung mga Indo fans din talaga sila pa yung merong sila pa yung may merch. At nandun sila. Dumadayo rin sila sa MPL Philippines Exactly. Dung sa regular season, may mga ini-interview, di ba? Lumilipad pa galing Indonesia para manood lang sa Philippines. The effort talaga. The effort of the fans. Na-appreciate din yan force ng mga teams natin. Nakita ko nag-post din ng picture yung Echo sa fans nila ng Indonesia, di ba? And nakikita ko talaga, even for AP Bren, syempre full-on support din yung iba nating kababayan talaga na doon din nakatira. Syempre, all around the world, marami talagang Filipino. At AP Bren, na kasi yan Umabot na sa kung saan part ng Europa. Nakikipaglaban sila sa Europa, mga kaibigan. Ganon ka-international din ngayon ang AP Bren. At syempre ngayon, kailangan nilang ipakita talaga ang todo. Puwersa din nila as the Hive. Dahil dito tayo sa possible na match point din. Match point talaga siya para sa game na to. And ngayon, sisimulan na muli natin. It's going to be still AP Bren on the first pick, first pick. Ayun, nakita naman natin, diba? For Echo. Matilda out. Sabi nila, coach, binilan yung Matilda ko. Tinanggal, coach. Pero still, we have multiple supports pa rin naman if ever. Roam supports na pwedeng kunin dito. Surprisingly, Angela is open for this round. Nakikita natin ginagamit to both ng AP Bren at Echo dito sa Pilipinas. At ngayon yung Faramis open pa rin naman. Valentina might still be open if ever. Parang yun na yung nagiging strategy ngayon ng Echo Yung Bruno, hindi na nila pinakaulampas since game number 1. Taas kasi talaga ng win rate ng Bruno ngayon. I think 68% at the moment or 69%. Bumaba kasi kanina Bumaba kanina
Pero so far, I feel like the Bruno really is one of those picks na kailangan mong talagang either sagutin directly or ban out mo na lang. Now, para naman dito sa AP Bren, they're sticking to their formula na sticking with the Baksha pa rin. Kasi I think Kyle TZ obviously can play the Baksha very well. Pero it looks like nilalabas nila yung idea na pwede siyang i-flex. No. To the XP lane and maybe may mga mag-experiment din or may mga magpakita din na nasa room. Dati room din yung Baksha, di ba? Di ba? Iba kasi pa rin yung nabibigyan ng element of surprise. Pero for Echo... Masusurprise ka talaga dyan. Pag ikaw hindi na-surprise dyan, ewan ko na lang. So ito na yun, dito natin makita. Madaming panghuli ang Echo with their first 2 picks here with the Arlott and the Guinevere. At nakita natin yung idea natin kanina with AP Bren's Arlott, ito yung magre-reflect naman ng to Echo. Kanina, full-on support yung first 2 picks. Ngayon, full-on controls. Full-on crowd control. Crowd controls talaga yung ino-overload ngayon ng Echo. Bren! Oy, sila naman daw. Sila naman daw magpaparamis dito. May trade na naganap dito, Rockhart. Parang BFF, okay lang. Sige, okay lang. Sige, swap it out. Walang Matilda though, so they can't really trade that, but they don't need to. Hindi nila kailangan na gawin yun. Now, we do see na Edith, a very powerful roam/XP na pick na ako gagawin kong marksman yan. Hindi nyo alam, ginagawa akong marksman yan minsan. Alay mo, di ba? Mahap di yan, kahit i-full tank pa yan. Oo, kasi with the primal rat, di ba? Bababa at bababa kasi siya kay Filox, di ba? And for Echo naman ngayon, they're trying a different route naman for this round. Kita natin yung idea still. They're trying to close off heroes for Super Marco. Na ngayon parang, Coach, ako pala yung target na naman. Kasi kanina, that's 3 straight heroes for Super Marco. Pero magbabagsak pa sila muli ng isa pang gold din na tatanggalin nila kay Benny Cutie. Dito tayo magkakaalaman. Of course, si Benny Cutie Super Marco, ilang beses nang naglaban at nagsalpukan yan. And I would say na these 2 gold laners, sila ang may pinakamalawak na hero pools sa buong liga and maybe in the whole world right now. Benny Cutie always been a very proficient na carry user. Same with Super Marco, carry user din yan. Nag-perfect run ng carry yan nung MPL Season 10 yata yun. And I would say na talagang even if you ban out all these marksmen, may sasagot, lalabas niya na sagot. Clint, para dito kay Super Marco. I'm not sure if bagay siya dito. I would say Irtel, also very good. Pero ipipilit pa kaya nila yung carry for Everman. Pero surprisingly, yung Brody is still open. Brody. Para dito or even the Irretel if ever. Baka yun na yung ban, no? Yun yung baka, yung mga binabanggit natin, yun naman yung possible ban ng AP Bren. Pero eto yung nire-respetuhin nila. So no surprises. Dahil kakuha na kasi ni Sanford ngayon yung isang Arlott. But still, kasi kanina ginamit to sa roam. Imagine. So, Can roam. Sabi ng AP Bren, we won't take any chances on that one. Saya manood talaga nung draft ng dalawang teams na to. Kasi parang kahit sino pwedeng, ang lawak ng hero pool. And speaking of hero pool, one of the medyo flying under the radar na marksman dito sa tournament na to, it's the Beatrix for Benny Cutie. A classic pick as well para sa gold laner nitong Echo. Siyempre, isa rin sa hero talaga na maaari natin masabi na naging signature na rin. Isa siya sa top 5, ayan. Top 5 sure, for sure. Ni Benny Cutie. Habang ang AP Bren naman guys, ngayon, they're still missing a hero for Super Marco or if ever man, syempre, pwede pa rin naman maging roam na paramis to. Pero let's see how it will go. Irretel is good. Brody is good as well. Maraming options dito para kay Super Marco. Or parang mas bagay nga if ever sila mag-Brody dito eh. Diba? That extra range din talaga. Aside from the torn apart memory, still ang daming din na pantakas. Pero it's Leslie, mamen! Leslie and Minotaur! Grabe naman. Leslie, the first Leslie naman to for sure. Netong with a 0% pick rate. Wow, this is interesting to say the least. Ba't ganito yung pinig nila? For the vision na nga lang din. And ang inaasahan kasi talaga nila dito is mga surprises from Echo. And alam naman natin kapag kinakas din kasi yung ultimate snipe, you could opt not to push through. Diba? Nakikita niya kasi yung vision. And more so kasi syempre yung extra damage kasi ng isang Leslie. Kahit pa
pwede natin sa pachupi-chupi na konti, di ba? Di ba? Pa-konti-konti siya doon. Binigyan yung cameraman ng hello pa. Kinuha naman yung cameraman. Lanjo. First time ko nakita yun. At iba yung meta rin sa Ibang Indonesia. meta sa Indo. Inaasahan ko yan, feeling ko sa M5, ibahin din natin yung meta. Magugulat ka, binigay na yung camera sa audience. Sa M5. O kaya, bigyan mo ng clapper yung cameraman. Para pa iba. Grabe. Swap tayo, palit tayo. Gutom na yung cameraman doon. At gusto ko doon nakita mo naman yung camera, game na game kasi nakakamay din yung nagamot sa kanya. And it's actually chocolate flavored na Chocolate, Hello the best. Panda. Oh, the best talaga. Classic. Nothing beats a classic. Yeah, and very classy din, syempre. Imagine it onsite ka. Ikaw ang first ever sa kasaysayan ng MLBB onsite na mag-aabot ng pagkain sa cameraman. Ilista mo na yan. Na nakalive. For the first time. Eto na. It's not going to be the first time, pero the second time na magtatapat ang AP, Bren at Echo. Match point for Echo. At ulitin lang din muli natin. Ito na ulit. Ang masasabi natin ng Echo naman ngayon, nagagamit ng roam na Arlot. And Sanford onto Benedetta. Still, yung Benedetta na to, quite scary talaga to. Oo, syempre. Benedetta, of course, one of the, pang swing yan ng mga teams eh. It's one of the XP laners na mahirap i-predict. Kasi normally for XP lane, you'd think about tanky heroes, diba? Yun yung pinaka-isipin mo. And when your enemy goes for a Benedetta, medyo nagbabago kasi yung dynamic eh. Minsan paunahan kayo mag-cut, diba? Which is very good ginagawa ng Benedetta. And in the team fights, usually galing sa likod yung XP laner, mas mahirap siyang i-predict and mas mahirap siyang pabagsakin. At iba rin, syempre, yung galaw din ni Sanford, di ba? You've mentioned the cut leads na nga lang din. And as well as yung mission kasi ng isang Benedetta. Natawa ko dun. To go for the pick-offs. Pero, I agree with you. Mag-hello panda na lang ako. You don't want to heart back, di ba? Like lang. Nilike mo ako, hello panda. Eto sa'yo, hello panda. So yun, si Sanford of course, one of the, it's just sa mga pinakaunang picks din niya eh. Back then when he was starting out. And I would say na we are in the, walang totally nanalo dun sa draft na yun eh. Wala talaga. Kasi they managed to take down each of their, pwede natin sabing character picks talaga. Or hero picks na nasabi nagpasikat din sa kanila. May counterpunch na pwedeng maganap eh. And even yung Leslie, interestingly enough, hindi mas siya... Mas balance din, no? Oo. Do you agree? Kasi may paramis naman yung side ng AP Bren. Habang, syempre, hindi naman natin, syempre, pwedeng ika-true na, wait lang, kasi may Arlo tapos Sanford Benedetta ba naman kinuha dito eh. Parang early game, gusto agad ng action dito ng Echo Express, the Echo Bullet Train. Mabilis ang action ng pwede nating maasahan dito. You know what, tama din naman kasi if you're Echo, pag pinatagal mo din, maganda ma-keep mo yung momentum kasi. Yeah. Sobrang crucial na ma-keep mo yung momentum and I think if you keep it up, yung Echo Bullet Train, mahirap din siyang kalabanin. Mahirap kalaban ng Echo Bullet Train, mamin. So, right now, we are on a bit of a pause. And I think na mag-e-enjoy tayo with... Itong maganda sa tournament na to, pag naka-pause, pwede ka mag-ilaw panda. Mag-ilaw panda ka muna, di ba? Ang saya naman. And nakikita natin, even Roger says here on Indonesia, nakikita natin, di ba? Habang nag-atay, fine-flex yung mga hello panda nila. Oo. So, hindi ka magugutom while on the venue. And even the crowd right now, at ulit yung mini Echo supporter. Ay! The mini buff. Sakto, The diba? mini buffs. Nakita natin. Siya yung purple buff. The purple buff? Sa bagay, purple nga naman kasi, no? The purple buff. Aba. Dito yung iba nating mga audience na kanina. May mga naka-heart, meron naka-like. Diba? Lapit na pala tayo sa finals, no? Na-realize ko lang. Isang kembot na lang bukas, isang tulog na lang. Oo. Grand finals na ng Grabe. MPLI. Sunod naman na abangan natin. Of course, we have the world stage naman, Rockheart. Actually, mag-wildcard na nga. Mas mabilis Malapit pa na pala. mag-game by wildcards eh. So, pero yun yung mga bagay na parang, ano ba? May ano ba tayo? Ito na yung kumbaga na paaga ang holidays. Kasi, sobrang aga ng holidays kasi laban agad eh. Kasi syempre hindi nila bibitinin ng MLBB fans with action talaga. Sunod-sunod, mga tournaments, di ba? We have MPL, MPL, tapos ngayon MPLI, wildcard. Esports never sleeps. Walang tulog. 24/7. Lalo kayo. Diba? Sana sa M5 may Hello Panda din. Ay, nakita naman natin.
Iba Talaga yung naman. energy na nadudulot ng Hello Panda. Hello Panda Buffs talaga eh. Iba talaga yung Buffs sa Hello Panda eh. Pati yung audience natin, kita mo, nakasmile lahat eh. Alam mo, pansin mo, lahat sila nakasmile pag may hawak na Hello Panda. Ganon kalupit. Nag-hello din sila sa camera. Kahit yung cameraman, na-tempt na nga siya eh. Yung cameraman nga, chumechepi habang tatrabaho eh. Talaga naman. Hindi na natiis eh. Hindi na nakatiis eh. Hello Panda na yan eh. Diba? Ay, Pero ah. eto, sino kaya ang unang makikita? Hindi makakatiis ni back to Super the Marco. game. Na nararamdaman niya to. Rockheart sabi, andito si Philippine kasi Benny Cutie, tapos may Carl TZ. Ang bilis tong instinct niya dun, ha? And this is the reason why sabi ko, kahit nag-Leslie ang Super Marco, gana pa rin. I swear, yung instincts niya in how to approach the lane is actually very unique. Na he's one of the safest na gold laners na kilala ko. Aside from obviously the top tier na mga gold laners right now in the league, right? Parang siya yung top natin na pambato talaga for international tournaments such as this one. And Super Marco, lalo sa meta natin, sobrang hirap for a gold laner to stay up na untouchable as well as makapag-form up until the very end. Pero for Echo right now, target nila is the first turtle buff. Yeah, first turtle so far pinapaligiran ng mga orca. At syempre naman si Carl TZ kung sino pa. Syempre, ang makuha ng unang turtle. Pero what will AP Bren do? Yun ang tanong. Parang gusto pa nila lumaban ulit. Ako, bumalik with a special migration to the Violent Requiem. Naku, punta pa late ng bahagya ang Netherrealm ni Kuya Few. At dahil doon, nagsibagsakan ang katawan ng mga AP Bren members around the Turtle Pit. Grabe din liver ni Sanford sa finish line yung tatlong miyembro. Straight to the base. AP Bren. It's going to be an early triple kill. Grabe. For a Benedetta pa. Yung kanina sinasabi natin Higot? na condition na mas gusto niya mag-cut lane at mag-pick off. Pinagsabay niya lahat yung Rockheart. Hinigop niya lahat ng gold na nanggaling sa kills. At kita mo naman pati yung gold na galing dun sa wave. So talagang busog na busog ang Benedetta na itong si Sanford, level 6 na agad. Look at that. Echo right now just going through heights to go and get this game as fast as they can. Habang AP Bren naman, syempre kailangan leprolong. Especially on this one, si Super Marco, isa na talaga sa pinaka-asahan natin na magiging main damage dealer nila. Kyle TZ on the other hand, he needs to relax talaga. Nakikita naman natin that he's just targeting each and every jungle monsters available onto their side. And hindi sila pwede marattle sa nangyaring early triple kill na yun. Kalmado lang muna. Nako. Ultimate snipe, naramdaman yung apat. Grabe yung radar na yun ah. At syempre naman si Carl TZ is gonna miss on the special migration, which means na mabubuhay ang miyembro ng AP Bren, pero looks like yung Torre nila ang magsasuffer dahil doon. Of course, malaki ding flicker advantage na nakuha ni ni Benny Cutie laban kay Super Marco, which means pwede ding mag-round 2 ulit ang Echo dito sa baba. Medyo mabilisang jump scare yun para Jump scare kay talaga, Super no? Marco. Kasi nagulat siya. Pagkaulit, wait, Uy, apat kita mo yung pala. mapa eh. Takbo agad eh. Ako rin, medyo nagulat kahit na nakikita naman natin kung nasan sila. Sabi ko, apat na yan ah. Pero Echo right now, they're in the perfect place to contest this turtle. Quite scary for AP Bren. Right now, AP Bren trying to contest at the very least, try to get into retribution range para dito kay Ogwen. Pero malayo pa si Kuya Kyle, which means Carl TZ will be getting that turtle for free. And makuha pa yata ng baka. Ogwen gonna fall. Where is the fight gonna happen here? Benny Cutie naman ang madadali dito ng AP Bren. Super Marco going down few as well. Naku po, nagwawala na ang mga orca. JB though, gonna be taken very, very local. TZ, naku po, munti ka na. Naka-survive pa si Daddy JB. It's going to be 4 members na matitake down ng Echo. Grabe mechanics fight dun ah. And make it an unofficial wipeout. Grabe. And meron naman palitan na ganap. Pero look at the scoreboard. 2-8. Napabor para sa Echo. Maganda yung palitan. May mechanics na naganap doon. Which means na eye for eye yung Torre and everything. Pero may palitan din na kills na napunta naman sa AP Bren. Pero look at the items pa rin. Yun yung pinakailangan natin tignan. Nakita naman natin, that's an early blade of Heptasis na kay Sanford. Kaya nanunuot kasi. Di ba yung bawat Makapit eh. Cute lang tignan yung, syempre yung Ducati skin. Oo, syempre. Pero syempre yung mga slashes nun guys eh. Iba Mga yung slashes. pattern nun talaga sa AP Bren. Ay! Eh nakikita natin agad ngayon yung early conceal from Echo. Sasalubong si Caldizi sa likod. Just stopping them on their tracks. Pero Rockheart sa nangyaring pick-off na yun, parang
almost wipe out talaga yun eh. Nagkataon lang na sobrang haba na naging team fight. Nagkandabuhay na rin yung iba. Oo, yung small timers kasi mababa pa, Yeah. no? So, ito na yun. Hindi pa naman totally, unbawiable para dito sa AP Bren. Pero so far, dahil doon, pwedeng medyo mag-asim ang Echo. Ayan, pumapasok na doon sa likod. Kinukuha din yung purple buff kay Super Marco pa nabigay. Ngayon, ang habol ngayon is si Carl Easy. Sino madadali ng Violet Requiem? Nice timing here from Few on the Nether Realm. Pero looks like it's gonna be a little bit way too late. Super Marco trying to look for Sanford here. Pero yung laban nangyayari dito sa purple buff, si Carl Easy ngayon hinhabol. Super Marco going down, Sanford with a kill. And si Sanji as well, making sure na wala nang hahabol sa kanila. And now, it is gonna be turtle number 3. It's still going to be a 2-for-1 trade of Echo, still getting the lead there. At si Carl Kizzy, muntik siya mamatay, but with just one spatial migration. Ang bilis niya makatakas. Tapos, grabe din yung nakukuha talaga nila ditong objective. That's 3 straight turtles again. For side of Echo, 4K gold lead, 7 minutes pa na tayo sa laro natin. And so far, even Benny Cutie right now, isa man yung death niya, pero tuloy-tuloy pa rin ang aga nila nakakabasag ng Tori after turn. Hindi din biro yung yung pinapakita ng mechanics dito ng Echo eh. Although AP Bren, obviously, meron naman silang susubukang gawin. Ogwen having a hard time finding the sets. At ngayon, with a combo from JP, madadali nila ngayon si Super Marco. Mahirap na ang buhay ng Leslie dito. It's gonna be hard for the Leslie to survive this onslaught of skills. Grabe no, sunod-sunod, ang daming dashes, ang daming slashes ng Echo. And aside from that, Carl Kizzy, standalone player na siya dito. Although, it was a bit of an overextension on his part. Yep. Knowing na kaka-respond lang din dito ng Purple Buff, they could have contested that one out, which is what other members are doing. Just delaying things up for Kyle Kizzy. Habang ang AP Bren, doon naman sila medyo magka-capitalize dahil wala hanggang manggugul masyado aside from what Sanford is doing. Yeah, exactly. And right now, Sanford looks like medyo free hit, kumbaga. Free hit kahit anong gawin niya sa mapa ngayon, parang hindi siya masyadong mapapanish. Okay lang sa akin. Okay lang eh. Diba? Kasi iba yung mundong ginagalawan ngayon ni Sanford. Standing na 6-1-3 record. Ay, Honest Benedetta. Ready rin yung Petrify niya if ever to rumble dito ang AP Bren. 4-11 ang kill score. AP Bren, hindi pa rin naman ganon ka one-sided yung nagiging labanan. There's still a comeback for them. Lalo na ngayon, magre-respond in a few seconds yung first Lord for this round. Echo right now, hinahanap nila yung iba pang spots na pwedeng pagtaguan ng mga squishy heroes such as Super Marco and even Few kanina na so far hindi pa natin nakikitaan na magandang time with the Netherrealm kasi laging nafo-force yung pang-escape, pang-initiate, pang-clutch moment para makapag-tweet ibang members. Hindi siya proactive eh. Also, ang isa kasi sa problema rin ng AP Bren, yung continuous push around the map dito ni Sanford. Wala Kailangan silang may choice. tumapat. Oo, kailangan mag-react, no? Pinupwersa sila ng Echo din na mag-react. And yung adaptation dito ng Echo yung maganda eh. Yeah. And speaking of adaptation, napansin mo ba? 2 miyembro na nila ang naka-Twilight Armor. Gano'n na... Sobrang agang Twilight Armor kasi alam na nila yung Leslie yung tatama sa kanila. Kasi sabi nila, wait lang, mas okay na ng prevention, di ba? Prevention is better than cure. Yeah, it's better to prevent it early. Habang ang AP Bren naman ngayon, paano naman nila ipe-prevent pabalik? Yun ang mahirap. Kasi ang problema nila dito, hindi na lang syempre sa gold network na hawak ng Echo, but also on the way they will synchronize their skills, paano yung i-layer? Kasi sa ngayon na-activate yung ultimates nila knowing na pang-escape ito, katulad yung nangyayari ngayon kay Ogwen. Naku, si Ogwen! Nadali sa gilid bago siya makapag-ultimacy. Ngayon, it's gonna be a 4v5 na meron pang Lord na naglalakad mula sa baba. Now, medyo mabagal pa yung Lord na to and may mga minion waves siya makaharap which means pwede pa namang mag 5-man defense ang AP Bren dito. Pero etong Torres sa gitna most likely will start to fall and dahil doon liliit pa ang mapa dito ng AP Bren. Sakto naman naman to the 10-minute mark. 3 inhibitor na lang ang natitira 3 inhibitor. for AP Bren. Parang merong nire-reach na KPI dito eh. Mukha ang nga. Echo eh, diba? And nakikita naman natin yung performance nila dito na nag-i-indicate talaga na pinagplanuhan nila na maigi and as well drafted yung nagiging plan nila na e-execute pa nila na maayos. Naku, si Super Marco pa nga ang nadali doon sa gilid. Naku. At dahil doon, it's gonna be a harder defense kasi medyo kailangan up, close, and personal ang labanan dito ng AP Bren. Now, pinapaulan sila ng mga bala dito si Super Marco, a bit cutie rather. JP. And that's gonna be a beautiful pasok mula dito kay JP as well, making sure na makuha nila yung inhibitor turret sa gitna at pati na din sa baba at sa top.
That's 4 members onto the side of Echo, knocking onto various doors. Na ngayon, madedestroy pa nila yung mga tore ng AP Bren. Ito ko started with Super Marco being taken down. So na-eliminate agad yung risk factor dito for Echo na wait lang, baka tayo mapitas. Eh hindi na. Kasi there's no Super Marco. And aside from that, grabe din kasi yung mga jump leader Carl TZ with his Guinevere, which is to acknowledge 4 talaga. And nakita natin na hindi lang yung Violet Requiem, but also on the spatial migration, di ba? The energy waves, ang dami niyang way na pang-initiate. And aside from that, with what JP is doing, grabe, ito yung inaasahan sana nating Arlot na setups na ginagawa na ngayon ng Echo. Yun nga eh. The Arlot setups na inaabangan natin buong torneo na to. Every time may Arlot roam, inaasahan natin yung mga ganitong movements. Pinapakita yan ni Daddy JP ngayon. And I would say very, very impressive so far for Echo. Ito na yung sabi ni Reptar talaga, Echo, bullet train, napakabilis. Rumaragasa, mga kaibigan. Ito yung instant replay natin. Mapapansin natin, ang ganda ng pasok leader Carl TZ with the Violet Requiem. Tapos Magic Tom, tatama. And after that, spatial migration lang. Tapos the rest, it's up to Benny Cutie to deliver the much needed damage to annihilate them. At ngayon, with just 1 instant replay, buhay na yung Lord. At mukhang free Lord to for Echo if ever man kasi maganda yung position ngayon nila Sandy. Kyle TC trying his best na makalapit pero mukhang hindi siya hahayaan dito. Even Sanford there. Just flying around the map, pushing off waves of minions. Kaya mapipilitan yung umatras ang AP Bren and Echo will still get that second Lord for game number 3. Talagang life is good para dito sa sa Beatrix din kasi. Kaya pag nangyari yun, parang kahit ano pwede nilang gawin, kahit anong klaseng engagement, kahit sino mauna, si Sanford man, si JP, or si Carl, parang laging maganda yung follow-up. Ang ganda ng sync nila right now. Yeah, and the momentum is there. Napapansin natin yung drive talaga dito ng Echo to finish this round early, as fast as they can. Ngayon, sakto pa, balancing out the minion wave. Just to the Caltizi, this might be the last defense that they need. Madedepensahan ba nila to laban sa Echo? Inabagan natin right now is the damage coming from AP Bren. Where will it be? Benny Cutie, nasa likod lang. Fresh na fresh dahil JP naghanap ng angulo dito. Carl TZ and Sanford looking for the kills as well. Lord in tow. Looks like ito na ang katapusan. It is gonna be a knockup for a lot of members here for Echo, but the win still goes to them. Beautiful game, GGWP. It's a 2-0 para sa mga Orcas. Echo will be the first team na magtutungo sa Grand Finals. At ngayon, secured na. Waiting na lang sila, Rockhart. At naging instant din ang mga kaganapan doon. True to their characteristic, true to their name as well. Nakita natin ng Echo, pinapatunayan lang nila na ito ang ira ng Pilipinas, itong kalakasan ng mga Pilipino. At dumagundong ang mga upuan ng ating maging mga kalaban sa iba't ibang sulok man ng mundo dahil nakita nila ang pagsik ng mga Orca dito sa MPLI and they will become the first finalist para sa MPLI 2023. Nakita naman natin, kalmado pa rin, all smiles, even yung mga coaches, the Coach TikTok and Coach Trevor. At now, syempre, to show their showmanship as well. At the end of the day, they're still friends pa rin naman, representing one country. But Echo muna ang unang team ng Pilipinas na makakaangat muna sa Grand Finals. Very well deserved and medyo na-counter nila yung mga predictions ng ibang mga players, ng mga ibang viewers natin, ng mga ini-interview na guest. I feel like Echo, they completely deserve that. Grabe, talagang napakabilis at hindi sila nagpatinag sa AP Bren, even with the flashy picks tulad ng mga Fanny and such. But still, hindi pa naman yan ang end for AP Bren. They still have a battle na lalaroin. Pero to hear more, syempre, ano nga ba mga masasabi dito ng ating mga players from Echo? Let's hear it over from our host. Takes the first grand final slot in MPLI 2023, dropping AP Bren to the lower bracket. Dan akhirnya, sang paus di sini Echo berhasil menurunkan AP Bren dan mereka mendapatkan satu slot Grand Final. You guys, congratulations for the slot for the Grand Final. And you guys break the win streak of AP Bren. How did strength come from? Okay, hi guys. Clara said since
nasira nyo yung win streak ng AP Bren for this MPLI. Saan ang galing yung lakas nyo? Sa mga basher daw po, sabi ni Ford. What? Sino may sabi? Sanford. Oh, sabi ni Sanford. Okay. You asked where they got their strength, right? They said they got the strength from the people that have been bashing them, according to Sanford. That's what Sanford said. Oh gitu, jadi dari orang-orang yang menganggap sebelah mata untuk tim Echo. Kata Sanford. I mean, I agree though. Sanford was on fire this game. Oh yes, everyone is screaming Sanford name in talent room as well. Yes, Our exactly. friends there. Mirko is hyped up at the backstage and he's like, Sanford, the best EXP laner. That's what Mirko said, right? Okay, guys. So, next up, ngayon na grand finalist na kayo. Okay, you guys will be waiting for one more team na kakalabanin nyo bukas. So, sino? May tatlo pa tayong team na natitira. There is AP Bren still in the game. There is RSG Philippines. And of course, there is HomeBois. So, sino mas gusto nyo makalaban bukas? RSG or Bren po, basta wag lang po HomeBois. Hello, but wag! Para page versus page po. So, I asked, there are still 3 teams in the competition that they will be potentially meeting in the grand finals. And it's AP Bren, RSG Philippines, and HomeBois. Who do they want to meet in the grand finals? And Sanford said he's okay with both AP Bren and RSG Philippines. He doesn't want to meet HomeBois. Why? Because he just wants a Philippine versus Philippine grand finals. Pinas lang malangkas. Pinas lang malakas. Jadi mereka emang kalau ditanya mau ketemu siapa, ingin bersama siapa di grand final, mau siapapun asal tim Filipina, it's okay karena Philippines pride. But for this match, for this tournament, MPLI, do you guys any special feeling because probably you guys facing a big teams as well from the Philippines and you guys want to prove something? What is the biggest motivation for you guys until today? Siguro po sobrang nanggigil po kami lalo kasi sobrang dami po nagda-doubt sa amin ngayon. So, shout sa inyo. Dito na naman kami. Wow, okay. So I'm pretty sure you guys have seen the comments online that has been made towards Echo, especially in MPL Philippines, and especially the fact that they did not qualify for M5. So they felt extra motivated because, I don't know how to say it in English, gram? They feel extra gram with the people, gigil, okay, is what the Filipinos call it, because people have been doubting them. And they said, we're here again in the grand finals. Yeah, they proved themselves here. Dan kata mereka memang, mereka benar-benar ingin membuktikan kepada orang-orang yang ngetik di sosial media yang berkata-kata tentang mereka dan sedikit bertanya tentang kemampuan Echo. Dan Echo di sini, mereka benar-benar ingin membuktikan sesuatu dan they did it. Yes, the Orcas did it once again. All right, so I'm pretty sure these guys are tired. It's late, and we also have another match later on to witness. So guys, I'm gonna send you guys off. Thank you so much, and congratulations on your win and in ending AP Bren's win streak this MPLI. All right, guys, let us show it over to the casters to find out what happened in the first clean sweep today against AP Bren. So, casters, take it away. Hindi lang yun MPLI win streak. AP Bren have been on a win streak. They haven't lost a series or a match against another team since the MPL Philippines Season 12 playoffs. And here in MPLI, grabe, Echo in the upper bracket final kontra sa AP Bren 2-0. Dalawang mabilisan na laro ang nakita natin, ending at almost the exact same time, right before the 14-minute mark at around 30 to 13 and 50 seconds. Doon natin nakikita na these are two games with quite similar stories in terms of yung timers na mga major objectives. At kailangan natin pag-usapan yung timings ng Echo. And this guy right here, Sanford, grabe, two of the most dominating XP lane performances na nakita natin sa MPLI na back-to-back MVPs for 4D. Game number 1 ka-lead, game number 2 ngayon, one of his personal favorite heroes, the Benedetta. Yung masabi natin sa lineup ng Echo, ang tatawagin natin combo routine. Dahil lagi lang sila merong mga combo na ginagawa
usually starting from two things. Number one, either yung Petrify ng Alecto Final Blow combo galing sa isang Benedetta. Number two, yung Magic Thump or yung tinatawag nating Spatial Migration ng Guinevere. Ilang beses natin nakita, not only in this game but in the previous game as well, kung sino man mahanap ni Carl Tizzy, whether it be 1, 2, any member of AP Bren, na mag-uumpisa si Carl with the Magic Thump, Spatial Migration, follow up kagad si Sanford. And that connection is the most important sa laban na to, sa serye na to. Kasi dito natin nakita yung timings ng Echo revolving around their jungler at saka yung XP laner. Kinuha nila yung old idea of a carry XP laner. An XP laner na kaya magbuhat ng laban at dinala nila and modernized it for this current meta game. Hindi naman yan sobrang bago. Nakita naman natin, Benedetta has been picked before, Khalid has been picked before. Pero paano mo siya lalaroin para mas malaki yung effectiveness nila, mas ramdam yung presensya nila. Now, AP Bren, nakita naman natin, tama yung mga movements and decision-making that they were doing, na yung ginagawa nila. Isa lang yung questionable para sa akin na dito nag-umpisa yung pagka-onting snowball din ng Echo. Pagkatapos ng first turtle, nakita natin, pumasok dalawang miyembro ng AP Bren. I believe that was Flap Tizzy and Cal Tizzy, or Ogwen and Flap Tizzy. Basta dalawang miyembro ng AP Bren pumasok sa bush. Kasi yung inisip ng AP Bren, okay, wala sa atin yung turtle, nakuha ng Echo, lalaban na lang tayo. Gagawin na lang natin yung sinasabi nating turn. Maghanap na lang tayo ng mga kills. Pero nangyari is, nakapwesto si Sanford sa bush, nakatabi nun, nakita niya dalawang miyembro ng AP Bren pumasok doon. Nandun rin si Sanji. Tapos imbes na umalis si Carl Tizzy, sabi niya, ay meron pala dalawa dyan, nakatayo lang sila dyan, naghihintay sila, naghahanap sila ng kill. Sige, tatalunan ko sila. Pumasok sa Spatial Migration and again, the stun. Again, yung mini-stun na nanggagaling sa Magic Thump ng Guinevere na dinagdag sa kanya sa latest patch natin right before the mini adjustment bago mag-MPLI. Di ba, mabilisan na patch adjustment para mabalansin ng konti. That's it. And over again, ginawang pang setup yung Guinevere. But of course, the setups were coming in as well galing kay JP on those final slashes. So, combo routine. You have 3 main setup tools. Final slash, Spatial Migration, Magic Thump ng Guinevere, at saka yung Petrify at anuman combo gusto ibitaw dito ni Sanford. By the way, look at that. Great Dragon Spear, binibuild. It's one of the last items. I believe he's going for the extra movement speed na pwede mo kunin pagkatapos niya gumamit ng Alecto Final Blow para mas madali siya maka-reposition. Now, going back to the lineup of AP Bren, nilabas nila dito yung Leslie. Of course, with the Leslie, inisip dito ng AP Bren, they'd have a lot of time, number one, to be able to extend the laning phase. Alam naman natin, isa sa mga strengths ng Leslie, other than sobrang lakas niya mag-lane duel sa damage na nilalabas niya, with the true damage, increased basic attack that she can do with her ability kit, meron din siya pagbigay ng vision aspect ng laro niya. So, of course, habang nagle-lane ka, isipin mo, ay, nasan sila? Sige, try ko nga gamitin yung ultimate ko para makakita ako ng mga membro ng Echo na baka malapit na dito. But, Echo, again, playing the same game. Katulad ng nilaro nila nung game number 1, binilisan lang nila. They put AP Bren in an uncomfortable position. Yung APB, sanay sila, just play around the objective real quickly. Parang slow ramp eh. Yung AP Bren, they're finding their moments. Biglang pop off at the right time. Sabihin natin, build up, boom, action, turn around. Build up, boom, action, laban. Ganon. That's the usual tempo ng AP Bren. Yung ginawa ng Echo dito sa series na to is action, laban, walang bawi. Dire-diretso lang ang ginawa dito ng Echo. And doon nahirapan ang lineup ng AP Bren. Of course, the XP lane, the difference, yung XP lane picks nakita natin. 2 games in a row nakita natin mas mabilis mag-clear yung XP laner pick ng Echo. And so, mas nauuna sila makapwesto. There could have been a time though where yung AP Bren, yung lineup nila, could have been a much longer game. Baka sila pa lumamang and they could have forced a game number 3. Game number 1, that was a bit harder to see. With the lineup na nilabas nila, nakita natin at naramdam natin yung damage na nilalabas ng Khalid na yon. Pero sa side ng AP Bren, this is a certain draft and lineup na nakita natin that's very reflective of the current metagame
natin ngayon, or at least leading up into the MPLI, yung nasanayan natin na meta at saka ng mga hero picks. At Faramis, Baksha. So nakita naman natin dito dahil mas kuna dito si Kyle Tizzy with his hero pick. He can sort of match the tempo of Carl Tizzy. Actually, AP Bren nga yung nauna dun sa Turtle number 1 early on in the game. And then Echo eventually they ran away. XP lane. That is going to be the biggest factor na dapat tignan natin for the next coming matches dito sa MPLI 2023 later for HomeBois versus RSGPH. And I could be wrong sa analysis na sasabihin ko ngayon. Pero feeling ko, yung Echo, meron din sila nakita dun sa playstyle ng HomeBois. And maybe even a little bit of the playstyle ng See You Soon. Na parang, okay, kaya natin to Yung sobrang bilis, laging hanap ng aksyon. Yung laban lang talaga Laban lang with a lot of calculation. Parang yun yung nakita ko ngayon sa Echo kontra dito sa AB Bren. Leading up to this, nakita natin yung Echo was a little bit more slower pace. They're trying to find their moments. Pero this version of Echo that we saw here sa upper bracket finals, parang ito yung hindi na natin kailangan maghintay ng moments. Let's make the moment happen. Tayo na magsiset ng picture perfect moment na madalas with the recent metagame, hinahanap ng ibang teams, play around to a certain ultimate this. Basta, may mahuli. Dapat lagi merong ready na sumagot. So, that has to be the biggest things. The teams going up against Echo and teams here in MPLI have to watch out for. Ano yung XP laner pick nyo? Gano'n siya bilis mag-clear? Gano'n siya bilis makakapunta sa key portions of the maps? And how well will the XP laner pair up with the jungler? Congratulations to Echo, securing the grand final slot. We still have RSG and AP Bren dito sa lower bracket. But HomeBois now, they have RSG PH in the way. That is the next series dito sa MPLI 2023. Babalik po kami. Sosok leader juga ada di dalam tubuh dia, yang mana di background kita susah cari sosok seperti Vin. Ya ini kesempatan yang bagus buat Araki sama gue buat move on lah. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, biskuit isi yang enak. Sempet down karena kayak hal yang aku sukain tuh ternyata orang tua tuh kayak lebih khawatir kali ya. Aku sih lihat malah papa tuh nggak suka, ngapain sih, yang bener-bener aja lah. The Flying Swallow is here to clean up Marshall City.
Sosok leader juga ada di dalam tubuh dia, yang mana di background kita susah cari sosok seperti Vin. Ya ini kesempatan yang bagus buat Araki sama gue buat move on lah. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, biskuit isi yang enak. Sempet down karena kayak hal yang aku suka itu ternyata orang tua tuh kayak lebih khawatir kali ya. Aku sih lihat malah papa tuh nggak suka, ngapain sih, yang bener-bener aja lah. The Flying Swallow is here to clean up Marshall City. Sosok leader juga ada di dalam tubuh dia, yang mana di background kita susah cari sosok seperti Vin. Ya ini kesempatan yang bagus buat Araki sama gue buat move on lah. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, biskuit isi yang enak. Sempet down karena kayak hal yang aku suka itu ternyata orang tua tuh kayak lebih khawatir kali ya. Aku sih lihat malah papa tuh nggak suka, ngapain sih, yang bener-bener aja lah. The Flying Swallow is here to clean up Marshall City.
Sosok leader juga ada di dalam tubuh dia, yang mana di background kita susah cari sosok seperti Vin. Ya ini kesempatan yang bagus buat Araki sama gue buat move on lah. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, biskuit isi yang enak. Sempet down karena kayak hal yang aku suka itu ternyata orang tua tuh kayak lebih khawatir kali ya. Aku sih lihat mau papa tuh nggak suka, ngapain sih, yang bener-bener aja lah. The Flying Swallow is here to clean up Marshall City. Sosok leader juga ada di dalam tubuh dia, yang mana di background kita susah cari sosok seperti Vin. Ya ini kesempatan yang bagus buat Araki sama gue buat move on lah. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, biskuit isi yang enak. Sempet down karena kayak hal yang aku suka itu ternyata orang tua tuh kayak lebih khawatir kali ya. Aku sih lihat mau papa tuh nggak suka, ngapain sih, yang bener-bener aja lah. The Flying Swallow is here to clean up Marshall City.
Sosok leader juga ada di dalam tubuh dia, yang mana di background kita susah cari sosok seperti Vin. Ya ini kesempatan yang bagus buat Araki sama gue buat move on lah. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, biskuit isi yang enak. Sempet down karena kayak hal yang aku suka itu ternyata orang tua tuh kayak lebih khawatir kali ya. Aku sih lihat mau papa tuh nggak suka, ngapain sih, yang bener-bener aja lah. The Flying Swallow is here to clean up Marshall City. Sosok leader juga ada di dalam tubuh dia, yang mana di background kita susah cari sosok seperti Vin. Ya ini kesempatan yang bagus buat Araki sama gue buat move on lah. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, biskuit isi yang enak. Sempet down karena kayak hal yang aku suka itu ternyata orang tua tuh kayak lebih khawatir kali ya. Aku sih lihat mau papa tuh nggak suka, ngapain sih, yang bener-bener aja lah. The Flying Swallow is here to clean up Marshall City.
Sosok leader juga ada di dalam tubuh dia, yang mana di background kita susah cari sosok seperti Vin. Ya ini kesempatan yang bagus buat Araki sama gue buat move on lah. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, biskuit isi yang enak. Sempet down karena kayak hal yang aku suka itu ternyata orang tua tuh kayak lebih khawatir kali ya. Aku sih lihat malah papa tuh nggak suka, ngapain sih, yang bener-bener aja lah. The Flying Swallow is here to clean up Marshall City. Sosok leader juga ada di dalam tubuh dia, yang mana di background kita susah cari sosok seperti Vin. Ya ini kesempatan yang bagus buat Araki sama gue buat move on lah. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, biskuit isi yang enak. Sempet down karena kayak hal yang aku suka itu ternyata orang tua tuh kayak lebih khawatir kali ya. Aku sih lihat malah papa tuh nggak suka, ngapain sih, yang bener-bener aja lah. The Flying Swallow is here to clean up Marshall City.
Sosok leader juga ada di dalam tubuh dia, yang mana di background kita susah cari sosok seperti Vin. Ya ini kesempatan yang bagus buat Araki sama gue buat move on lah. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, biskuit isi yang enak. Sempet down karena kayak hal yang aku suka itu ternyata orang tua tuh kayak lebih khawatir kali ya. Aku sih lihat malah papa tuh nggak suka, ngapain sih, yang bener-bener aja lah. The Flying Swallow is here to clean up Marshall City. Sosok leader juga ada di dalam tubuh dia, yang mana di background kita susah cari sosok seperti Vin. Ya ini kesempatan yang bagus buat Araki sama gue buat move on lah. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, biskuit isi yang enak. Sempet down karena kayak hal yang aku suka itu ternyata orang tua tuh kayak lebih khawatir kali ya. Aku sih lihat malah papa tuh nggak suka, ngapain sih, yang bener-bener aja lah. The Flying Swallow is here to clean up Marshall City.
Sosok leader juga ada di dalam tubuh dia, yang mana di background kita susah cari sosok seperti Vin. Ya ini kesempatan yang bagus buat Araki sama gue buat move on lah. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, biskuit isi yang enak. Sempet down karena kayak hal yang aku suka itu ternyata orang tua tuh kayak lebih khawatir kali ya. Aku sih lihat malah papa tuh nggak suka, ngapain sih, yang bener-bener aja lah. The Flying Swallow is here to clean up Marshall City. Sosok leader juga ada di dalam tubuh dia, yang mana di background kita susah cari sosok seperti Vin. Ya ini kesempatan yang bagus buat Araki sama gue buat move on lah. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, biskuit isi yang enak. Sempet down karena kayak hal yang aku suka itu ternyata orang tua tuh kayak lebih khawatir kali ya. Aku sih lihat malah papa tuh nggak suka, ngapain sih, yang bener-bener aja lah. The Flying Swallow is here to clean up Marshall City.
Sosok leader juga ada di dalam tubuh dia, yang mana di background kita susah cari sosok seperti Vin. Ya ini kesempatan yang bagus buat Araki sama gue buat move on lah. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, biskuit isi yang enak. Sempet down karena kayak hal yang aku suka itu ternyata orang tua tuh kayak lebih khawatir kali ya. Aku sih lihat malah papa tuh nggak suka, ngapain sih, yang bener-bener aja lah. The Flying Swallow is here to clean up Marshall City. Sosok leader juga ada di dalam tubuh dia, yang mana di background kita susah cari sosok seperti Vin. Ya ini kesempatan yang bagus buat Araki sama gue buat move on lah. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, semua suka biskuitnya. Biskuitnya enak, isinya lezat, rasa coklat dan strawberry. Hello panda, biskuit isi yang enak. Sempet down karena kayak hal yang aku suka itu ternyata orang tua tuh kayak lebih khawatir kali ya. Aku sih lihat malah papa tuh nggak suka, ngapain sih, yang bener-bener aja lah. The Flying Swallow is here to clean up Marshall City.
sosok leader juga ada di dalam tubuh dia, yang mana di background kita susah cari sosok seperti Vin.
Welcome back to MPLI 2023. You're still with me, Rose and Clara, and now we will be witnessing the final match of the day. Another lower bracket matchup, and this time it will be between HomeBois and RSG Philippines. Selamat datang kembali tentunya di MPLI 2023 di mana kita akan menuju ke match terakhir, match penutupan untuk knockout stage hari yang kedua di mana akan mempertemukan satu region selain Filipina yaitu Malaysian Pride, HomeBois dan juga tim RSGPA berasal dari Philippines. Lagi, di sini kita akan menyaksikan satu tim yang harus tereliminasi jika mereka kalah. Yes, indeed. The team that wins will make it into the top 3 of MPLI, and the team that loses will have to say goodbye to the MPLI stage. But before anything, and if you guys remember, I mentioned that when Demon Kite was in RSG Malaysia, they have not won a game against HomeBois. Will RSG once again fall to the hands of HomeBois, or will it be a Filipino Grand Finals tomorrow? Tentu semua akan bertanya-tanya, akankah ini akan menjadi tim Filipin melawan tim Filipin ataukah HomeBois bisa melangkah maju? Karena kita tahu sendiri histori dari kedua tim ini, dan bahkan kalau kita lihat dari histori dari babak MPLI sendiri, di babak group stage mereka berhasil menjuarai tiap grupnya, melaju dari upper bracket, namun sayangnya di match pertama, di match pembukaan mereka di babak playoff mereka harus turun ke lower bracket bersamaan. Namun sekarang mereka berhasil memenangkan dengan 2-1 di match pertama dan match kedua, memulangkan See You Soon dan juga Blacklist International. Dan pada akhirnya inilah dia match kedua untuk mereka kembali untuk mendapatkan kesempatan kembali. Yes, as what Clara has said, these two teams had a very similar start in the MPLI because in the group stage, they both started off at the top of their seedings. However, they lost and dropped to the lower bracket in the playoff. They are both now at their final life. It's what I would say in Malaysia, dying without immortality, because the team that dies in this match will bid goodbye and say their farewells to the MPLI stage. So Clara, I'm sure the Malaysians and the Filipinos alike are ready to know who will be making it to the lower bracket finals tomorrow. Yes, not only Malaysian and Filipinos but also all around the world. They want to see, semuanya ingin melihat dan menyaksikan seperti apa pertarungan dari best of 3 series di lower bracket ini untuk menentukan top 3 untuk esok hari. Siapakah yang akan melaju ke lower bracket final esok hari? Akankah menjadi HomeBois ataukah akan menjadi tim RSGPA? Mari kita saksikan bersama-sama. Rose dan juga Bude Clara Romostar bersama kalian semua. Mari saksikan, inilah dia match lower bracket. Magandang gabi Pilipinas, nagbabalik ulit tayo sa isa na namang laban kung saan maglalaglagan para sa huling araw ngayon ng lower bracket. Muli po, ako po yung likod OSX, kasama dito ngayon si Rockhart at matutungay natin ulit ang laban ng HomeBois versus RSG Philippines. Laglagan na. Yup. As our friend Naisu was laglagan na. Bakbakan na. Laglagan na. Yeah. Whatever he says. Yeah, so ito na yun guys. This is it, pansit. Winner here is going home. Joke lang. Loser here is going home. And the winner here, of course, will be facing off against the very scary AP Bren. So good luck talaga. Yeah, it was a bit of a match recently. AP Bren versus Echo. Parang napunta lang tayo sa MPL Season 12.5. Yes, exactly. Na naglaban sa MPLI, pero ngayon, matutunghayan naman natin ulit ang HomeBois. The HomeBois! Kanina, kahit kami, ni Renmar, nahirapan kami mag-ano dun. Blacklist versus HomeBois. And yeah. RSG Philippines versus HomeBois. The last region still standing sa MPLI 2023. Well, the mere fact na nagawa nila yon, I think that's already an achievement. Testament
na kung anong kaya ng Malaysian region, especially for a team na halos kakagawa nga lang dito, kakabuo lang dito ng team na to, and it's their first like really big international tournament. So big props to HomeBois here. And if you want to watch, of course, yung victory naman nila Vin and nila Una as they go through the process of being an esports an esports influencer as well as an esports player. Watch the video on Omne by scanning that QR code. Yup, dahil ngayong gabi, makikita natin kung ano ba yung magiging winning process ng RSG Philippines and HomeBois. A bit of an extra background on what our hosts there said on the stage na back in RSG MY, when Demon Kite was part of that team before. Demon Kite na bago? Oh, yung ngayon, Demon Yes. Kite. Demon Kite na dati, hindi pa nakapanalo kahit isa sa HomeBois. Interesting. So let's find out if that's gonna happen. Pero syempre, big thank you sa Hello Panda. Hello Panda. Alam niyo na the ultimate LSS theme song of MPLI. Yup, Hello Panda. Comment down below kung ilan nakain yung Hello Panda. Anong favorite mo na flavor at ilang Hello Panda na ang nasa iyong tiyan? Comment nyo sa baba. Meron pa tayo isang laban bukas. Dalawang laban pa pala bukas. So make sure na meron pa kayong Hello Panda. Lahat ng flavors kunin na dahil baka mahaba ang araw natin bukas. Pero ngayong gabi matutukin natin ulit ang isa namang mainit na bakan. Pero ngayon, follow One Esports on all social media platforms to get you guys updated sa mga ganap sa MPLI, MLBB, and everything esports. Meron silang Discord, meron silang TikTok, meron silang Instagram, meron silang X, formerly known as Twitter, meron silang Facebook, meron silang YouTube, at meron silang Twitch. My goodness! You can also watch alongside the big esports fans from One Esports. Follow nyo lang yung mga social media nila. Yup. Get you guys updated with all of One Esports dahil ngayon, we will get you in the know-how kung ano nga ba yung mga susunod na mga ganap. Pero bago lahat, isa namang uling chance para makakuha ng 4,000 diamonds. Basta pangalanan nilang ang hero. Ayan. QR code! Scan the QR code! I-scan nyo na, please! I-scan mo na! Para malaman mo, para makahula ka kung sino ba ang hero na yan. Actually, they're also, nagpapahula din sila sa page nila eh. Yeah, nakita ko lang kanina. Diba, so, no? May iba-iba, hindi lang pala itong si Glue. Mayroon pang iba doon. So, check nyo na yan. I-scan nyo na yan. Yeah, hindi lang to katulad yan si Glue na naka-ice cream na skin. Oo, si Glue yan. Kahit ano, si Glue, ano yun eh, parang jelly ace yun, di ba? Kahit saang ano yan, kahit saan, pwede mo ilagay yun. Pwede mo i-form, no? Pwede mo i-form. So, pwede si Glue yan, huwag ka mag-alala. Pero, joke lang. Scan nyo na yung QR. Scan nyo yung QR code. Automatic, 4,000 diamonds. 4,000 diamonds? Grabe naman. Grabe ko. So, good luck. At kung sino na manalo, congrats. So, tawagin natin mga teams HomeBois and RSG Philippines on stage. Tara na! This is it, Pansit! HomeBois ang nag-iisang team mula sa Malaysiang naiiwan dito laban sa 3 teams mula sa Pilipinas. Sila ngayon ay magdadala ng bandera ng Malaysia at papatunayan nila na hindi sila basta-basta. Ito ang HomeBois. Huwag daw kayong maingay. Masyado daw kayong maingay eh. Ang ingay-ingay nyo naman yan, natutulog sila Natutulog si Zorn eh. Nagbabalik na naman. Aba! Nagbabalik na naman ng HomeBois para sa isa na namang laban. At tawagin na natin. Gusto ko eh. Gusto ko eh. Mga aura eh. Papasok pa lang sa stage, naglalabas na kaagad. Palaban eh. Ito na kaagad. Tawagin naman natin ating representative sa Pilipinas. Yo! Muling nagbabalik. Ang pagbabalik ng RSG Philippines nagdadala ng kulay asul na bandera dito sa MPLI. Sila ngayon ay secured ng top 4 for sure. And of course, is lower bracket, uwian na pag ikintalo dito. So right now, ayan na, nagkano na sila. But kailangan na yung hoodie. Kailangan natin yung hoodie ni Nuts eh. Yung hoodie na kay ano ngayon. Hindi ka muna nila. Kuha tsala Demon kahit yung hoodie. Yan, hindi mo na flag mo na ngayon siya. Flag bearer mo na. Flag bearer. Pag flag bearer daw, kailangan i-flex mo yung maskels mo eh. Ayun yung maskels. Kailangan naman na ma-flex. Siyempre, mabigat din yung flag na yan. Oo. Kaya hindi mo na ng hoodie. Si Kuya Nuts na ipinahiram muna dun sa mga nakakailangan din sa gilid. Yeah, malamig yata sa venue. Malamig yata sa venue. Tawagin na natin ng mga coaches from HomeBois and Coach Pabs from HomeBois and Coach Theo from RSG Philippines. Kasama si Kuya Marshall. This is it, Pansit. Kuya Fandi. Yun, Kuya Fandi. Magaling ba mag-cable yan? Pwede. Ay, sorry. Pwede. Funny pala yun.
Ayan, mabait naman yung Mabait mga naman ba? Feeling ko mga tropa yung mga homeboys na yan eh. Masyado naman. No, pero mukhang friendly Mukha naman. tropa eh. May naiwan pa sa gitna. Kanina to. may naiwan. Akala ko may special performance si Nats bago magsimula eh. Mag-ano dun eh. Mag-iikot-ikot dun eh. May ikot na ulit eh. Pero ito, balik na ulit sa pwesto. RSG Philippines and HomeBois muli maglalaban. Best of 3. Nasa lower bracket po tayo. At ito ang huling laban natin ngayong gabi. Ayan na. So far, so good. Para naman sa stats na itong RSG Philippines, I feel like the Guinevere is also a usable hero para naman dito kay Kuya Light. So I think very much still in contention dito. Demon Kite also can probably use that. Hindi ko alam kung nalabas na ba nila ng tuluyan ang kanilang 100% lakas. Pero syempre naman, nakita naman natin yung RSG kanina na palag-palag talaga, di ba? Ang ganda ng reverse sweep na ginawa nila in the earlier parts of the day where binigyan nila ang See You Soon, isa sa mga pinakakinakatakutan na team mula sa Cambodia ng isang malupit na isang mabilis. Yep. And going back from what went today, naging straight din na 3 games ang lahat ng mga kalaban ng Pilipinas today. Yes, sir! Except for the previous one. Palag-palag. Nag 2-0 kaagad. So medyo magiging challenge din ngayon for AP Bren. Kung sino man ang aabanse, sila mga kalaban. Ito, babantayan nyo talaga dito sa HomeBois naman. Itong sila Sorn, mamen. Ay, Sila Sorn. Sorn Pag kanina. yung show niya kanina, napaka eh. Talagang talaga eh. Thorn talaga. Sorn and thorn among the garden. Oo. Matinik. Matinik yan si Kuya Sorn. Tumatawag. Nung show niya kanina, akala mo dudulas, akala mo dedo na. Yun pala, it's a trap. Grabe, ibang galawan and Ibang I think klase. kailangan din respetuhin yung Bruno na itong si Rizel. So far, I think pag nag-Bruno yan, basta isang malupit na free hit lang dun sa kanyang mga marksman, talaga namang nabibigyan ang kalaban. Alam din, ibang klase din pumwesto si Sorn kanina. In the most crucial points ng laban against Blacklist International, finding the right openings. Sorn, ibang klase itong ibang klase talaga ang nabibigay sa laban with this show, especially with his gift. Now going back on our debut match. RSG Philippines and HomeBois. This is gonna be interesting, no? I like it kasi so far the HomeBois, kung stats-wise, talagang through the roof yan. Sa dami ng pinatumba niyang malulupit na mga teams. Pero feeling ko, palag-palag pa rin ng RSG dyan eh. Hindi mo matatawakan yung killer instinct. Hindi mawawala. Hindi mawawala. Lalo yung mga salo-salo ni Aqua pag siya. Pag, on the flow siya, on the flow. On the flow. Naku! Sasakto lagi yung mga save niya sa Netherrealm, ganun. Pag naglilia yan, medyo flow na flow din. Parang lahat ata ng pwede magawa ni Aqua sa gitna. He's just so good. Sobrang underrated. Tahimik lang yan si Aqua. Laging tahimik lang yan. Tandaan mo yan. Pero si Light tahimik isa din ding matinik yan. Akala ko si Light gagawin na nga sa MPLI yung stare down. Yung kaso, yung staring contest, di yata natuloy dito. Di, game face muna. Uy, OS6 naman. Nakikipag-stare down ka mo. Na-miss ko na yung mga ganun mga tingin ni Light sa screen. Oo, yan. Siyempre. Yan ang mga yan yung mga identity. Yan ang mga galawan. Pero iba klase yung focus na nabibigay nila dito in this tournament and iba talaga yung yung nagiging pressure, especially with MPLI. Alam mo, ang pressure, okay lang yan. Diyan nanggagaling ang mga diamante. Yan, pag ang uling, pinressure mo ng sangkatutak, magiging diamante yan. Alam mo ba yun, OS6? Wow, parang alam ko ata yung shorts na nakikita mo sa Oo, yun. Sa Sokmed. Ayan, happy birthday. Ay, di natin, namanggit ba natin to It was November. RSG Aqua's birthday yesterday. Aboy! November 17. Happy birthday, Aqua! Happy birthday! Oh, ang ganda na, grabe namang birthday yan sa ibang bansa pa, talaga naman. Hindi kami lalabas na cake eh. May wag naman siguro muna ngayon kasi nag-ready na yung mga laban natin. Kung may biglang mascot dyan na lalabas ng Hello Panda, okay lang kasi Hello Panda yan, pero wag naman cake. Okay. Habang nagda-draft naghihumihiwa ka ng cake dun eh. Pinapaulanan siya ng Hello Panda, mamin. Yun yung maganda. Lahat ng flavors ata nabigay na ata kay Kuya Aqua. Gulat ka biglang magbato ng madaming Hello Panda dyan, no? Yung Hello Panda, baka may cake size. Happy birthday, Aqua. Galing Happy birthday, Aqua. May birthday buff pala tayo ngayon eh.
Kahapon. Kahapon eh. Pero ngayon pa lang Pero ulit. sana hanggang ngayon, sana. Sana. Siguro. Well, kanina, kita mo naman yung play nila, nag-reverse sweep. So, malay mo, kumakagat pa rin ang Bops. Oo, ngayon lang dumating yung ano natin eh. Yung how did you know facts. Kaya medyo na-traffic yata sa airport. Kaya ngayon lang natin na ulit. Ngayon lang natin na recall. At least nahabol, di ba? Kasi Oo. kahapon kasi masyadong clutch time eh. Hindi na siguro namanggit. Pero ngayon, ayan na, drafting phase na mga kaibigan. Ano bang mga hero ang inaabangan yung lumabas dito? I-comment nyo din yan, babasahin din natin yan. Well, now we're looking at the focus on the power picks. I think the same was as well, yung Angela. Madami tayo nakikita ng mga teams. Usually, pairs this up with a great XP laner, with an assassin jungler, with a versatile jungler choice. Pero with RSG's Philippines playstyle, ito yung ginagawa nila na ayaw nila mapantayan kaagad yung kanilang early game na pwede talagang guluhin o istorbohin. And one thing also na kailangan din na-consider is yung threat din ng Martis once mag-first pick ng Baksha. Nay! Yung mga dapat na nating iwasan. So I think the bans right now is purely on the focus sa mga mix sa jungler and also sa marksman na HomeBois. Si Rizel, feeling ko, basta iban mo yung Bruno, palag-palag eh. Feeling ko lang palag-palag yan eh. So, titignan natin kung magiging effective ba yung ban na yan. Kasi it really is, it deserves it. Pero at the same time, feeling ko, agawan mo, Kuya Light, agawan mo kaya ng Cho, bigyan mo kaya ng malupit to. Ay, Kuya Light. Parang pwede, no? Gusto ko yung Cho niya. Gusto ko, I really like yung Cho ni, yung gameplay ng Cho ni Light. Ayo. It's something na hindi natin masyadong napansin nung MPL Philippines Season 12. Pero it's always there eh. Isa sa mga signature talaga niya yun eh. And to think also, yung RSG Philippines, madami na rin nagawang experiments also with shows in Season 9. Even sa EXP, sa Jungler. So parang it's also good to know na baka mamaya prior ngayon ng RSG Philippines Season show dahil pwede nila nakawan yun kay Zorn. Kung may naitatago man ng RSG Philippines na drafting, feeling ko ilabas nyo na dyan. Pero syempre hindi pwedeng first pick yung Cho. Wala na. Tapos na tayo sa era na yon. Hindi pwede first pickable yun. Pero sa ngayon, I like the Faramis pick here mula sa RSG Philippines. Nakita natin kanina nung Matilda Faramis yung sumasabay sa kanya yung angulo. Wow! Okay, isa pa. Isa pa, Patil. Sige na, bigyan mo na. Kuya Patil. One more. Come on. Ang ganda ng sync Si nyo eh. Rizel, wala. Bigyan mo ng Hello Panda. Ayaw. Sa kanya lang sumunod yung angulo ng camera. Ano daw eh, maganda daw yung flow niya ngayon. Ibang klase. Ako on the Si floor. Rizel, everyone, ng HomeBois. So, ban out na yung Guinevere, as was the Fanny and the Matilda. So, things to be considered as well for this. Kung open nga dito tangan na nila yung Isla Enjoy! Matilda. So, Joy as well has also been a great pick ng HomeBois. Maasim-asim yun. Nag-gamit either for EXT or the jungle. So, this might be still a great start for HomeBois to stick on their cover as well for the power pick. Oh, I like it. Pwede nating, pwede nating gamitin yan as a very beautiful way to counter. Dito pa rin sa starting lineup din na ginagawa ng HomeBois. Cho bagay din talaga dito. Cho talaga eh. Pero either kunin ni RSC or kunin lang ni HomeBois. Yun lang. Oo. Pwede sila mag-Kaja roam siguro pero hindi ngayon. Baka mamaya. Mahirap din pabayaang magwala yung yung Joy kasi. Oo. Pag iba na yung timing ng crowd control immune niya na sa dulo na banda sa mismong sayaw na. Pwede rin maging Makati. Ayan na yung cage, Jay. Pero inagahan na nila kasi alam nilang mababan eh. Alam mo na, pag may Joy yung team mo, alam mo nang ibaban nila yung kalaiyan para hindi sila ma-counter. Pero ayan na nga, inagahan na ng RSG Philippines. Yup, also, I like it. With the pick up with the Baksha, so para nakita ko na rin tong yung patutunguhan ng HomeBois na draft. Ano ba patutunguhan? Ito since inuna nga nila dito yung mid and alam na nila kung saan papunta dito yung RSG Philippines dahil meron na silang Kaja. So, slowly until the end of their draft, yung mga photogenic pala yung mga HomeBois natin dito. No doubt, syempre. Hindi aabot yan dito, hindi photogenic yan, man. Requirement yan, man. Diba? Tapos ito since Lilia nga na-pick up din nila dito, what's left for them is either the tank and also their marksman. So, dahil wala pang marksman dito, ang RSG Philippines, they would actually either consider in banning out. Yep, 1-1. 1-1's out. Mahirap din nga ikutan. Paikutan nga sila dito.
ng... Honestly, I was gonna say, pwede mag-eat siya dito yung RSG Philippines, pero parang ibang marksman yata ang nasa isip nila. Most likely, they will also ban out the Bruno in the next one, pero titignan pa natin. Right now, it would be weird. Baka maubusan ng hero dito pag nag-ban pa ng marksman yung HomeBois. Ano kaya iniisip nila? Lilia, Bruno makes sense kung iba ban nila. Either ban nila or take it. Nakaban na yung Bruno. Yeah. Kanina pa. So, naban na ngayon Bruno. So, yung Cho na lang. Show talaga eh. Feeling ko, tanggalin mo na yung show. Kaso, may mag-show pa ba? Wala na yata ako eh. Hindi, wala na. HomeBois. I think gold laners. Ayan na, gold laners. Gold laners na rin yung naging target nila dito. So, Brody ban. Bigay mo na. Biban mo na. Pahirapan nyo yung... Yan na lang. Will that be still a Brody? Kasi dalawa yan, Brody or Claude. O, dalawa lang. Brody, Claude. Brody, Claude. Unless mag-aano ka din, magli-Leslie ka din. Ewan ko lang, mahirap gamitin yun. Mahirap. Wait. Binabalikan ko nga dito kung paano yung ikot nito eh. Kasi kung mag-chosen, they would really need someone who could actually reach. Tapos makapabigay ng magandang free. So, Claude still make a good... Ay, Minotaur ba? Yeah, Claude still make a good... Ikaw na bahala dyan? Claude or Brody. So, Cho still open for HomeBois to take. Yeah. And of course, Soren is very much comfortable na mag-take ng Cho na yan. Siyempre, wala na yan para sa RSG, pero maganda din, nakakatakot din mag-Cho at the same time kasi pag nagkamali ka, pag hindi mo na-activate agad yung sipa mo, may hila ka eh. Pwede ka't mahihila ka na itong si Light pag dito sa Kaja na to. Yeah. So, ayan na yung Claude. Claude makes sense. Okay. Mas better. Dahan-dahan. Nabubuo. Yep, so with that, Marksman, Beatrix, either... Iritel kaya? Iritel, Beatrix... Iritel, sino ba bang Brody. Pwede rin Brody. Pwede. Feeling ko Brody pwede rin eh. Pakitos down, Nats is a very specialty hero. Yep, XP lane special by Nats. So, with this, habang they're still hovering through it. So, naka-hover pa rin yung Claude. Habang nag-iisip. Available yung Claude. Yeah. Napit na, di ba? Baka delayed. Baka delayed. Baka naman delayed. Delete kasi lang isang oras. Pwede. So baka naglo-load pa ata. Nakita ko naka-highlight yung Claude. Naka-pick na. Anyway. Baka check lang niya yung mga available hero. Grabe ka naman, kuya. Ayan yung Bea. Ayan na yung shotgun ni Eman. Classic na classic. Okay, na muli nagbabalik. Ito na yung Cho. Ito na yung Franco. Huwag ka na mahiya. Cho mo na. Ano ba? Pili isa. Kufra. Ayaw. Pero, Franco. delikado din kasi with the Kaja. So, depende na lang sa kanya kung kahit yung Cho talaga tagilid. yun. Oo. Depende na lang sa kanya kung talaga matapang ka ba? Oo, kung matapang ka talaga. Kung matapang ka talaga, no? Sige, labas mo yan! So, Kufra, Franco, yung Cho talaga tagilid, pero Franco ang ganda. Oo, mas ano yung Atlas. Kung malakas talaga loob niya, sige, go. Cho mo na kung malakas talaga loob. Pwede naman. Sure ka ba? Pwede naman. Hindi naman laging may hila yan. Minsan, naka-cooldown naman yung hila yan. Bakit hindi? Uunahan ko na lang, coach. Tingnan nga natin. Ano nga bang huling wow! Sabi, kaya naman smile siya. Kaya ko naman yan eh. Kaya ko yan. Sige lang, hilain mo ako. I like it. The confidence. Yeah, sabi niya, pag nahila naman siya, at least hindi na may hila yung marksman ko. Pwede akong alay, okay lang. Pero kung gawin mo yun over and over again, matutuwa din yung RSG. So, audience prediction... Ay, talaga ba? 90. Wow! 92%. May konting I like the difference. confidence, ha? May confidence. May confidence, ha? Pero kaya. Tingnan natin masaya laban to, ha? Ilang naging ganyan yata yung prediction meter natin. Kanya-kanyang kampo, ha? We'll have to wait and see kung ano nga ba ang magiging resulta nito. It is a best of 3. Again, guys, for the survival of their teams, the winner of this match will face, kung sino man, will face AP Bren tomorrow. And syempre, yung manal doon, he'll be going to the final. Yup, naghihintay na rin po ang Echo sa Grand Finals. Pero ngayong gabi, itong ating focus for this one, huling laban, a best of 3. Sinong didiretso bukas at makakalaban ang AP Bren? Let's see how this goes. Will it be favored by the Malaysian team or Team Philippines? Game number 1.
Warlord try to spark out more vision here habang sinisimula ng tatlong miyembro ng RSG. Ang purple. Meanwhile, Sorn nandito rin. Magaling TP Pero ito yung confidence na gusto ko kay Sorn. Gusto ko Hindi nawawala yan May mga shush-shush kayo, tapos may mga tipi-tipi kayo. Yan, maagang-maaga kayong magganyan. Tama yan. I think it's a thing. It's a thing. Yun talaga yung it's not a bad thing. It's not, parang... Gusto ko yung ganyan Ganda yun Papakiliti kasi yun. Papakiliti. Siya yung siya yung appetizer, siya yung, tawag na to, siya yung kropek. Where you going? Sit down. Zor, nahihila muna sandalian, bahagya. And syempre naman dahil doon, RSG, medyo aabanse ng konti dito sa gitna, makakahuwa ng informasyon. Nasaan ba si Chibi doon? Ayun, nandito pala siya sa purple buff. So far, maganda rin na nagiging pacing dito ni Light. Pag once online na rin ang Divine Judgment, ito yung latigo na kailangan hindi mo dapat matanggap. Mahirap Mahirap ang at latigo na yan mahirap. ni Light. Pero si Zorn maganda rin. Hindi rin pinababayaan. Sige lang, mag-TV ka lang dyan. Pero Slight, ayoko mag-TV Ginagawa ko lang trabaho ko. Mag-ikot muna ako. So far, ang control din nila dito sa item with the river and focus also with the gold lane. At panindigan mo yan hanggang mamaya. Tumatalon-talon si Kuya Chibi dito. And there you go with the electrifying beats. Medyo malalim and one hit could have taken him down. Eman with the snipe getting ready. Wala pa naman siyang ultimasi. So level 3 lang yan. Si Light makakadali kaya. Wala pa namang hila so okay lang. May hila nga si Aqua though. Pero si Zorn pwede mabangga dito ni Demon Kite. Ayan. Nanganganib yung buhay. Naku po, nanganganib. TP ka ulit. Ayaw mag-TP. Hindi mo na. Takot. Okay lang. Kalmahan mo lang. Nirespeto niya yun. Sige. Wala nga pa. Mag-sticker. Wala pa. Tama yan, Kuya Zorn. Tama yan. Do it. Wala pang level 4. Wala pang Way of the Dragon. Sino makakuha nito? Si Demon Kite na bago. Yan ang nadadala. Now, level 3 pa rin ang kanyang show. At ngayon, sino pa? Nauubos na isa-isa. Ang HomeBois, double kill para kay Nats. It is showtime para sa pakito niya. Double kill start for the EXP. Grabe, di pa iiwanan. Wala pa ila. Wala ulti. May flicker si Light pero walang ulti. Tama. Wag muna. Tipi ka ulit. Inaano lang, sinusubukan lang yung Ring of Order na mag-expand. Siyempre naman. Gusto ko yan pag at least consistent naman yung RSG na nagpa-punish pa ulit-ulit, no? So, they are showing na hindi ka pwedeng basta-basta lang na nakasilip-silip lang dyan. Hindi Mapapunish ka ni Kuya Light. Yeah, nahihirapan din si Seba to actually hold the lane. Sa nakikita natin, half of the outer turret energy shields ang nakuha by Nats. Nice hit. Yan nga ba? Nahuli ba si Kuya Light? Hindi, medyo makunat. Pero ayan, nahila pa si Chibi. Where is the damage coming from? Eman, didikit dito mula sa likod. And of course, Demon Kite naman nasa harap. So all is good in the hood. Just some ultimates and some battle spells already used up para dito sa magkabilang panig. Yup, nagamit na rin ng Way of the Dragon. Flicker still available though. So ito yung mga combo ng mga Shun po. So na pwede nang gamitin in possibly 38 seconds sa paglabas ng unang turtle. Pero ngayon, Eman though, with the lead still 6, not far, no gaps at all. Hindi naman, okay naman. So maintaining the distance pa rin. Kahit in a way, para mahirap din kasi. Laging priority talaga ni Chibi na bisitahan yung gold lane para hindi din maisorbo dito si Rizel. And so far naman, si Chibi medyo markado na din siya Markado na hindi ka pwedeng basta-basta bumisita Kasi binabantayan ka ni Kuya Light. Ayan si Kuya Sword. Ayan. Sige, emote sa gitna. Let's go. Ayan, pwesto na. Aqua, of course, is gonna have that Shadow Stampede. May konting delay lang sa XP ni Sword. Pero ang ganda ng pwesto ng tatlo dito. RSG is here, Demon Kite, Light, and Eman. Nako, Sword, pwede. Nako, Sword. Ayan, tama yan. Sword! Ayan. Sige, mag-recall ka pa. Recall ulit. Ay, hindi. Nag-recall na pala. Nasa base na. Ayan na. And here we go. It's gonna be a 5v4 around the turtle pit. Chibi, nice red tree. Para naman dito, nice save din. Mula dito kay Ako on the flow. It's a kill for a turtle. And so far, so good, Chibi. Maganda ang retribution range on that Joy. Yep, nakuha man nila yung objective pero dalawang kills on to Eman. Still a win for RSG Philippines with the gold lead now. Still maintaining their start. More gold. In the gold lane. Paubos na rin po outer 30 shields pero hino-hold pa rin ang HomeBois. Meanwhile, Zorn though still maintaining vision as well. Yeah. So, in a way, kahit nakuha din ng HomeBois, yung lead is still with the Raiders. At naghahanap ng pwedeng basagin ang HomeBois sa gitna. Ayan, si Demon kahit umikot-ikot din, just making sure na meron siyang vision din. At pwede din yan takutin. Itong si Warlord doon sa magandang hila dito, din ni Aqua. Nice activating reset. the Black Shoes. Yep, na-force nga doon ng ang Black Shoes. So,
Dito natin nakikita on how Ako wants to... Oh, may nasipa, may nasipa. Way of the Dragon May hila. straight into... Ayan! Mabigyan na naman! Ay. Ayan, siya naman. Si Emma naman daw. Yun ang ano. Si Emma naman daw. Yun yung latigo na dapat... Ang latigo! Dapat hindi mo dapat makuha. Napakadelikado talaga nun. Ultimate na binuhusan lang ni Eman right onto the perfect red carpet na Grabe yung ginawa ano ni Light. no? Grabe yung Bennett's Rage ni Eman no? Parang kalahati pa yung buhay ni Zorn doon. Nadali ka. Pero look at Light, nakakatakot din ngayon itong si Chibi. Medyo mas, siya ay very, very scary. Yeah, hinold na rin yung position. Pero ayun, napakahapdi. Grabe naman talaga. Ay, hindi kaya tiisin si Kuya Eman dito sa banda. Warlord with a beautiful black shoes. Hinhabol pa rin ni Demon Kai dito. Vroom, vroom, vroom. Aqua on the flow. Ghostbusters para lang takutin. And of course, si Chibi nakipagsayawan sa shotgun ni Eman. Ito, ang shotgun ni Eman. Hindi mo ba alam yung kanta? Ano ba yan, Kuya? Ibibigay natin, Rakat, yung link. Yung link, bigyan mo lang. Link mo kasi. Ibibigay natin yung link. QR code mo kasi yung kanta. Ibibigay Hindi natin yan aware eh. Ibibigay natin yung link ng rap battle. Yun ang tinatawag naming shotgun ni... Na-cancel. Shotgun ni Eman. Magre-recall na sana si Eman. Teka lang, nakaramdam ako. Shotgun muna, shotgun. Nagulat ako, naka-shotgun siya actually. Hindi nag-sage ka. Hindi ko akalain magsha-shotgun siya doon. Pero napakagandang pwestuhan. Actually, hindi nga masyadong fancy movements eh. Hindi. Talagang tumayo lang siya eh. Hindi, parang in a way na nakita na nung kinancel na, the only thing na naisip niya kailangan ko mag-switch. Kasi kung hindi nila switch yung kagad, kulang sa damage din eh. Kulang talaga yun. Kung naka-Nibiru yun, lugi siya dun. Ayan si Demon Kite though, playing around. And Warlord, siya muna ang makakuha dito lang. Siya ang makakuha muna dito ng Turtle. Pero magandang save naman mula kay Aqua with, of course, the Netherrealm. Dalawang turtle lang nga nakuha ng HomeBois. Medyo nagkulang doon sa pag-take ng objective, but still RSG still looking for a way to maintain their gold lead on 1.2. In a way, kailangan nila bumasag as they have entered the mid-game. Eman! Tatlo, hinahabol. Oy, may kick! Isang magandang flickeran. Medyo na-delay doon si Eman. Wala siya ng information doon sa mapa. Kakarating lang ni Light. Medyo na late si Kuya Light. Yun muna, kaibantay mo dito sa baba. So, meanwhile, RSG is looking for a way to push forward with the push up top. So, ang ginagawa lang ni Sor dito, ang ganda binibigay nila vision. For isang hit na lang yung Toro na to. At dito na nga nakuha ang gitnang depensa ng RSG Philippines. Meanwhile, ang pinakaunang nabasag dito na sakit. So mas ma-open. Ni Warlord? Yeah, si Nats muntik na rin si Nats. Pero si Zorn mo, akala ko. Okay, good vision mula dito kay Zorn. Nakuha niya kung nasaan ang mga miyembro dito ng RSG na nakot muna ng Cell Demon Kite Light. Pero aware kasi din sila HomeBois na wala pa talagang bawas yan hanggat dumadating sila Eman. Pero may call, may nagkod sila There's kaagad. the call. Oh my goodness, that's gonna be sebat na sebat, literal, doon sa Gedli. That's gonna be a Terizla going down. And nasa taas pa rin naman, tahimik lang na nag-farm si Kuya Rizel. Yeah, and slowly, napupunta sa HomeBois ang konting bahagya ng gold lead. Meanwhile, apat na engage. 2v4! Oh! May appearance na nga. Ay! Naku po, parang ilang bala lang ang dinali nung siklod na yun. Apat. Apat na bala lang yun. Four-man engage up top. Warlord pwedeng maipit dito. May black shoes available. Pwedeng ma-force out pero hindi pa niya bibitawan. Yeah, bantay sarado na din si Kuya Light dito sa kanyang mga miyembro tulad nila Eman at nila Aqua. Just making sure na walang maiisahan dito. And there you go! With the flicker divine judgment na timiya na! Naku, galit na po si Aqua ay si Eman. Naku po! Kaya daw kasi HomeBois high blood yung kalaban. Kaya kailangan mag-recall ka lang mag-recall sa kalaban. Na ano tuloy na nahila ng divine judgment ni Light. Ginusto mo yan eh. Ay, patayan germs. Mula dito kay Seban. And nasasag naman si Warlord at si Chibi. Hinahanap si Eman. There you go. The Netherrealm. Making sure you're alive. Sebat down na naman. Ito na nga, inahabol nga si Warlord. Tatlo ang gusto kumuha sa kanya. Nag-reset pa. Pero that's a double kill for Nats. At may libreng Lord para sa RSG Philippines. May Eman nakabantay pa rin sa taas. Nakabantay. Ang ganda ng control ngayon ng RSG Philippines. Meanwhile si Storm may immortality. Pero nakita na nga niya si Chibi. Pero back away muna, nakuha na ng objective. Finally, RSG getting the first Lord. There you go. At habang tumatagal naman, syempre, gumaganda ang itemization nitong si Rizel na naiiwan din sa kusina. Sandalian lamang, sabi ni Nats, meron naman akong Paquito para ma-take down itong Claude na ito. So, hopefully, meron namang sagot mamaya si Kuya Nats, no? Kasi, yun yung threat ng HomeBois. Kanina pa nilalagaan.
Oh yeah, and kung aalagaan nila and make sure na in the end, especially na napapunta na rin sa late game, kailangan yung winning condition nila mas solid, also with the damage item. Ayun na, si Demon Kite. It's the ghost May signal. conceal. Pasok na din naman, napakaganda. Si Sipat, nakuha niya ng maganda. Ayun na si Chibi. sa likod. Sa likod. Nice save mula dito kay Ako, pero parang hindi yata sapat. Napakahapdi na talaga ng damage ng Joy na ito at habang nasa likod naman, ito matrabaho. Itong sila Nats at sila Demon Kite, pero looks like wala na ang damage dealers nila. Ako and Demon Kite are gonna be left here alone in the map with the Lord. Doon sa baba, iniwan ng HomeBois yung Lord. Chibi with the ambush. Nahati mismo doon ng RSG Philippines. Na-hold nila si Eman. Na-Way of the Dragon si Eman sa likod. Hinold din mismo ni Zorn na hindi makapagbigay ng extra knock-up and also burst. So, naiwan lang si Light tsaka si Nats. Wala silang choice but protektahan din sana si Eman. Pero yun yung naging casualty. Hinati din mismo ni Chibi. Hindi rin nila nahuli ka agad eh. Noon, to be fair, mahirap talaga. I mean, full-on Netherrealm na nga yung ginamit. Diba? And tumagos pa rin si Chibi. Ganun na nakakatakot ngayon. Itong Joy niya na meron ding Feather of Heaven. Yeah, and... tama ba? I think it's Queen's Wing. Was that Queen's Wing? Hindi ko napansin. Yeah, balikan natin. Basta yun! Balikan natin yung replay. Ito yung nangyari kanina. Ang ganda ng pagka-intercept dito ni Chibi. Si Emma nang naunang naging target dahil na-force na dito yung Red Didiinan eh. Doon mismo yung way na parang doon lang mababali mismo yung team fighting capability ng RSG Philippines. At sa likod, nung nahuli na kaagad mismo ni Zorn, si Nats hindi na pinakawalan. Kasi that could end up a different way kung hindi na nahuli kaagad si Nats. Hindi talaga pwedeng iwanan si Eman, men. Kailangan at least dalawa nakabantay lagi kay Eman habang tumatrabaho sila Nats and Demon Kite. Kasi pag nasalisihan kayo, si Eman, kahit sabihin mong may flicker yan, kahit fed yan, mabibigyan at mabibigyan ng isang Joy eh. Lalo may kasama pang may kasama pa na Lilia. Nako, pag na-FF pa ni Zorn yan, katapusan talaga. Pero so far, so good. At the very least, quits pa rin tayo sa gold. At si Rizel, ang pinakamadaming na farm kasama si Nats. And isa pa yung hope natin, di ba? Si Nats. Oh yeah, of course, si Nats with AXP lane. Iba yung nagagawa din ng push. Kasi kanina, tinamay mo sa baba, hindi pa rin nawawalan doon ng push. Kaya ngayon, napabalik nila din mismo si Claude, si Rizel sa base. Dahil ang ginagawa ni Nats kanina is purely clearing the waves. Dahil yun yung magiging answer nila. Dahil meron din silang Beatrix in the end. Just in case magkaroon naman pagkukulan in the clearing. So dito pa lang, they have more control. And mas na-occupy nila yung plano ng HomeBois. Ayan na nga ba ang sinasabi ko, kuya. Kuya Usapan Rizel. pa lang natin eh. Kakasabi lang eh. Blood Wings. Blood Wings yun. Highest magic power yung Blood Wings. Wala eh, malabo na ang mata ng kuya mo eh. Eto na, magsisimula na mga kaibigan ng RSG Raid with almost -1 kasi lumayo naman ng malayo. Etong si Nats. Naku, it's a 4v5 yata dito, Warlord, kuya OS6. Good force out with that black shoes, pero si Demon Kite medyo malayo pa din para makakuha ng retribution though. Good hold for HomeBois. Oh, the retribution! It's gonna be Rizel with the clear though, as they do get the Lord. And now, si Warlord, medyo hapdi na din, activating the Divine Glaives. It's the push, it's the PvP happening for RSG, pero hindi yata sapat. Tore muna ang gagawin nilang kapalit noong Lord na yon. Yeah, masyado malayo din because just now, Demon Kite just reached level 15. Hindi rin siya makalapit to use retribution. Ang ganda na naging hold ng HomeBois. Just by having a great amount of defense on the front line. Kasi kung nakaabot talaga dun mismo, kahit naikutan mo lang ni Demon Kite ng konti, pwede sana manako. Pero he was also aware na pwede siya maging casualty. Kulang pa din kasi. So, ayaw nilang mapunta yung sobrang kalamangan sa HomeBois na dahil kailangan pa nila mag-defense. Grabe, hapdi na nito. Activated na yung mga Malefic Roar tsaka yung Divine Glaive. Yeah. Chibi tsaka Rizel, scary na yan. Maximum damage output na. Ika nga nila. Ayun, naghahanap na ng targets pero looks like ang mauuna pa yata ay mababagsak ang front line dito ng HomeBois. Eman is still alive. It's -2. Make it -3. Naku po, biglang bumaliktad ang storya. Ang ganda sana ng knock-up pero doon mismo, sa tamang pagkakataon, sa pagbitawan ng NetherRealm, sa pag-hold lahat ng pwedeng mahuli din ni Light, doon nakaroon nagbawi. Doon nagkaroon ng bawi yung RSG Philippines. Naku po! Naku, nagpupush na rin. May hila pa. Mayroon pang hila yung si Kuya Light. Hindi ka pwedeng basta-bastang lumapit, Kuya Chibi. And here we go. Ayan na, suppress. Hindi na nakagalaw. At yun na, tuloy-tuloy na yatang mangingibabaw. Ang RSG Philippines isn't endable with a clear from Rizel. Looks like you're gonna go down. Open ang base. Wala pa kaso walang minions. Open ang base. Walang minions. It's an official wipeout. Pero looks like makakabalik na ang mga miyembro ng HomeBois.
Philippines. Ayun lang. Yung tamang recall mismo ng Minions, nagkulang din ng extra amount of push. Kasi kung bumabad ito ng RG Philippines, pwede din silang makuha. So, still a good way to retreat back. Pero still open na rin yung base para sa kanila. Ay! Napakaganda! From the downtown, ito si Eman, and they're gonna go, titiisin na lang nila, 1-0 muna! RSG Philippines with a 1-0 laban sa HomeBois. At ang Raiders, ang unang nanaig sa ating best of 3. And yung mga high fives and mga Raiders, they're really happy with the result. Napakabilis na naging turnaround doon. Muntik na din sila mapush. The Lord was with the side of HomeBois. At kung saan sana na nakakuha sa tatlong magandang knock-up and setup, hindi din. Nakatulong na nga din yung Lord sa pag-knock-up eh. Oo, mission. Basta overall mission success. Okay na. Yung part na hindi nila binitawan kaagad yung Netherrealm, ang ganda na naging suppression din ni Light doon. Aqua super underrated, especially on that defense dun sa baba, sa bandang base ng RSG. At kita mo naman, biglang nabaliktad how the turns have tabled. Yung kwento na yon. Akalain mo nga naman. So let's see kung ano masabi ng ating tropa peeps na si Athena dun sa laban na yon. Wow, yun talaga yung isa sa naging reaction namin, Biden is ni Raptor. Kasi imagine, that was just a split moment decision that turned the tables around. Diba? For RSG Philippines getting that game number 1. But this is a best of 3 series, so may chance pa makabawi if ever man dito ang HomeBois. But definitely RSG Philippines showing us that it wouldn't be an easy feat for them. Kasi simulan muna natin yan onto breaking down onto what happened onto the game number 1. They're fighting for that spot and pinatunayan lang nila even onto the draft na there were certain adjustments and as well as yung inay out nila sa isa't isa sa mga prior series or matches na nilaruan nila dito sa MPLI 2020. So unahin natin for the side of RSG Philippines that Paramis Prayo pick. That was a very beautiful pick or strategy, especially for Coach Teo laban dito sa HomeBois. Ang HomeBois naman on the other hand, syempre nakakuha pa rin naman sila na magagandang comfort picks even for Rizal with his Claude, and hindi natin ma-deny yung damage and as well as yung wall or capability niya to farm even though he was continuously hunted down even by Nats from the back lanes. Yung last pick show though for the side dito ng HomeBois is definitely something remarkable sana na makukuha nila yung mga squishy heroes and as well as yung mga very viable targets such as Eman, which is our MVP for game number 1. The KDF 829 and kill participation or team participation of 89%. Definitely nakapag-lock item na siya dito with an extra physical penetration as well with a Malefic Roar. And imagine, naka-rose gold pa siya dito. Nakita kasi natin na isa rin talaga siya sa ina-eye out. On the early phases of the game, mamaya sa ating MVP highlights, mapapansin or mapapanood din natin yung naging outplay niya. Especially na akala nung lahat mahuhuli na siya. Pero, syempre, that's Emma that we're talking about. What a sought after top goal leaners here in the Philippines. And looking back dito sa early phase, mapapansin natin na maganda sana yung naging initiation din nila Zorn and as well as Chibi. Pero ang problem kasi doon, napapakawalan lang si Nats with his Pakito. Bukod sa makunat, masakit pa siya. And he's able to jump onto the backlines. And this specific instance, ito yung sinasabi kong na-outplay pa ni Eman si Chibi. And take note, that's a solo kill. Hindi pa nga umabot doon si Demon Kite. And Eman still prevailed. Nagawa niya pa rin depensa ng sarili niya at mas napabuti pa to for RSG Philippines. Up until dito sa first ever Lord Dance, mapapansin natin maganda sana yung positioning dito ng RSG Philippines pero hindi sila tinatantanan dito so far ng HomeBois, and they actually managed to get that first Lord. But the next problem is, eto medyo nagkagulo-gulo na nga lang sila. Yes, we have the idea that Nats will try to reach the backlines over and over again. Pero the moment na makakita ng window dito, ang HomeBois na, andito na si Natsel, let's give it our all. And napansin dito ng mga casters natin, hindi na nila pinalagpas yung opportunity. And speaking of opportunity, HomeBois actually has the chance to close off this round. But they were a little bit too greedy na nga lang din sa pag-push off nila onto the top lane of RSG Philippines, knowing na meron pang Netherrealm si Aqua. And so far, no, looking at the KD of Aqua as well, 2-0-11. Underrated, he's one of the unsung hero for this round at that finishing
Renner's apathy paves the way for them to get this game number 1 laban sa HomeBois. HomeBois definitely did their best to try and defend, prolong things up against dito sa RSG Philippines. And kanina binabanggit mo nga na ang RSG Philippines, there were slight hiccups na nga lang din. Pero still, mapapansin natin na most of the kills will go to the side. That's 19-8 on the kill score. Looking on the goal difference naman, around 5K yung naging goal lead dito for the side of RSG Philippines, well established. Pero dito tayo magkakatalo onto getting turtles and as well as yung ibang objectives. Nakakasabay ng konti dito yung HomeBois and as well as dun nga sa turtle take. But what happened was that si Nats talaga din, ang ganda ng mga panglilikod niya dito onto HomeBois and as well as yung specific pick-off kasi na meron si Light. Isa sa pinaka-early or maaga nilang pinuruan ni Saxter si Zorn, na si Zorn yung inaasahan din sana natin na magiging main initiator for HomeBois. We get the idea and we get that Zorn is trying to reach or even na nga lang din si Eman, but pag naunahan kasi siya dito ni Light, which is over and over again na ginawa nila, nakita natin na medyo nag-falter down yung tinatry na opensa ng HomeBois. You have the Tarisla, yes, but after that, what's next? Without Zorn, with the Chu, medyo hindi pa ganun kabuo yung magiging ultimate offense nila laban sa RSG Philippines. And looking at the post-game, mapapansin din natin dito na si Tarisla or si Sepat here, multiple deaths yung na-acquire niya for this round kasi nga naman isa rin talaga siya sa ini-eliminate na threat agad ng RSG Philippines. Diba nakita natin yung prevention dito ng RSG Philippines sa magkaroon ng magandang set yung HomeBois, although we noticed some 1 to 2 instances na gawa yon ng HomeBois and after that, medyo nag-scatter around the map dito ng RSG Philippines. They tried to prevent na makakuha na magandang play muli ni si Zorn. And even dito si Warlord nahirapan na with the Lilia. May kalikutan dito si Warlord, especially with the black shoes. But what really caused the headache as well is Nats as well. Babalik ulit tayo sa main point natin na talaga namang ginagawa yung best niya na ma-poke out agad din yung kanyang ultimate beat ni Warlord. And aside from that, the rich guy and the carry is both Eman or MVP for this match na nakita natin na nag-shine through talaga. And most of the stats as well ay nagsaside here. Even with the titles, all siding with RSG Philippines, the Raiders are alive and they're kicking out HomeBois na nga ba dito sa series na to. But still, this is a best of 3 series so may chance pa makabawi yung HomeBois if ever man. And even on the draft, there will be an adjustment, I'm sure of that, especially na nakita nga nila yung capability dito ni Aqua with the Paramis. Beautiful plays, beautiful timing. Especially na akala nung iba it was over na kayang i-push off na ng HomeBois yung base ng RSG Philippines. That was a very crucial moment na na-activate yung NetherRealm. It's not over till it's over talaga. Even looking at the goal difference over time, there was a slight blue that nakikita natin dito sa graph natin. Pero after that, binawi muli ng RSG Philippines onto their side. And pinatunayan lang nila na the dream is still alive. 3 Philippine teams pa rin ang buhay here on the MPLI 2023. Pero syempre, marami pa tayong masasaksihan on the game number 2. And I know you're excited ka naman. Let's throw it over to our casters. Maraming salamat, Athena, sa ating analysis. And that is RSG Philippines taking the win. At sa unang serye, syempre, Pilipinas pa rin ang nakatayo. Syempre. Yes, Pilipinas pa rin ang naiwan. Pero ngayon, tingnan natin kung paano makakabawi ang HomeBois dahil ang iba na yung naging priority nila dito for this game. Oh, syempre. Sabi nga natin gusto ko lang i-highlight yung yung analysis ng ating mga nanonood. Oh, sige. Na sabi ni Midnight, ang tapang kasi na yun. Nakita ko lang according to Midnight, medyo scary yung Cho pick into a Kaja. Pinag-uusapan na natin kanina. Kung pipiliin mo yung Cho, ganun talaga yung confidence mo. Tama nga yung observation din ng mga player na manonood natin. Yun yung first day high confidence na parang, sige game, Cho ko na to. Cho ko na to. Pero technically, or like in-game language speaking, parang, di ba ang hirap? Tagilid, Tagilid talaga. Hindi aminin naman natin yun. Kasi kanina may mga moments, nakaisang sipa. Yeah, pero hindi consistent Yeah, ang hirap din kasi maging consistent. Kung lahat umabot na ng level 4, either hihilahin ka na lang ni Light, yayakapin ka na lang niya. Ang dali para kay Light. Yun na lang yung mangyayari.
And the joy was okay, pero hindi ka nagban ng kadya, di ba? Mga ganong bagay lang naman. Anyway, binabati ko ang ating mga tropang casters noon din. Miss ko na kayo. And syempre, ating mga tropa views dyan, please guys, download nyo na ang One Esports app. Stay on top of the trending news and exclusives dito lang sa One Esports. Download na sa Google Play and Samsung Galaxy Store para updated naman kayo sa mga ganap natin dito sa MPLI. Ang sarap mang basa sa One Esports, na totoo lang. And you can also join their community sa oneesports.gg/community. Yan, may QR code na nga para madali ang buhay nyo. Scan mo na or i-type mo oneesports.gg/community. Community! Sila kahit may community din, pero napakalupit na mga ganito kasi mga discussion. Meron akong community. Wala mo siya. Meron ba? Nandun ako kasama ko Discord. Nandun ako. Kaya kung gusto nyo, meron kayong mga gusto makalala, madami gusto pag-usapan, gusto nyo update sa lahat ng news sa MPL at sa One Esports, go ahead and join the community ng One Esports community. Tama. Kasi naman, pag walang community, ikaw lang yun. Pag walang community, ikaw lang yun. Mag-isa ka lang eh. Mas maganda pag may community. Yeah, community dahil merong unity. Sige. Yes! Sige na nga, OSX! At nandito na, RSG Philippines. Sa ating mga screens at nakafocus ngayon ang ating camera sa ating mga players dito sa Pilipinas. Tagilechi talaga. Pero okay lang yun. Basta ang RSG, masaya sila. Si Coach Teo talaga, ayan o, paborito ng camera. And I would say na he's doing a very good job na, alam mo yung, hindi yung kanina, talaga, talaga yun eh. Basta over. Alam niyo na yun, hindi ko na kailangan paliwanag, kitang-kita naman sa ebidensya eh. Oo nga eh, pero tama ka din kasi. So, yung focus, Ano? Nakatuloy ako. Ano ba ang focus? Ano yung magiging focus ngayon ng HomeBois? Kasi kanina, they wanted to push something in their own flavor para mapunta sa kanilang favor. Kaso technically talaga, it won't actually work. Pwede maging Kufra, pwede maging Franco. Yun lang talaga yung possible way. So, kung babalikan din natin yung mga naging choices din nila, ito, pull up muna tayo sa ating draft na naging tracker natin sa HomeBois. So, gumagamit din sila mostly na Angela that was banned out in the first game. Yung Grok, Kadita, Iksha. So, there's a lot of possible answers. You know, even Minotaur, na lagi din nirespeto against HomeBois. So, it's a big factor once yung choices ng, yung choice ni Sorn, pwede ma-disable. Actually, yung pinaka punto doon, aside from kay Sorn, is yung kay Rizel talaga. Kita mo nung hindi niya nahawakan yung Bruno niya, ang laki ng pagkakaiba sa HomeBois. Isagutin nyo agad yun. Nung Claude, parang kiliti moments eh. Alam mo yun? Nirespeto din kasi ng RSG. The moment na nagsimula talaga yung drafting ng game number 1, they really know already kung sino tatargetin. Yes. And that's a sign of a good drafter. Yung last pick nila, mapapawalang no choice sila, yung mga last 2 picks. Pag feeling mo ipit na ipit sila, that means maganda yung ginawa ng draft ng kabila. Completely. The mind tricks, even by just in this draft alone, magaling na yung direction din ng RSG towards HomeBois. So let's see how will they prioritize this once again. Kasi if minsan, either pinaprior nila din yung Baksha, kaso nung na-ban out nga yung cadet na wala din sa picture dahil binan out din yung Martis, so tinanggal mo na lang yung sustain. So if, ito kasi yung mga gusto ni HomeBois, minsan na napupunta to sa mga Terizla, Dairoth, yung mga XP lane. Tapos, even yung naging favorite nila mostly is yung Martis. Martis, pwede din, no? Pero yung mga, na yan, secondary na lang yun pag no choice ka na talaga, feeling ko. At this point, you still want to prioritize your gold laner, no? And sa ngayon, hindi naman masyado na-ban out yung mga hero tulad nila Frederin so far. Na-open sila Baksha din. Maybe you can go to that so that you can better protect si Rizel, especially pag na-ban out yung favorite picks niya. No? Yeah, kaya na-ban out din kasi si Brody. So, naging option lang either... Brody, no. Yung naging option lang sa kanya was... Claude or Brody. Either nag-irita siya kaso medyo mas yun, no? Medyo challenging. Iksha was ang ganda rin naging ban nila on the second phase ng RSG with the Iksha. Either you're left with 1-1, Brody, Claude, or naban din yata eh. O diba pati 1-1 nawala. So, yung Beatrix syempre, matic na yun. Actually, nakuha na rin ni Eman. So,
Tama ka. Yun yung no choice na Nagulat talaga. ako kay Beatrix sa totoo lang. Akala ko hindi. It's very underused, pero as you can see, if you get it in the right moment, gana. Tignan mo, camera So ka far- agad kay Eman. Sabi niya, Rockard, pag shotgun ni Eman, matik Beatrix kahit anong mangyari. Gumana. And nakita natin yung, the rare, the legendary shotgun ni Eman dun sa game na yun. So I'm very impressed. I wonder kung makita ulit natin. Pero right now, I'm sure na mabibigyan nyo ng mas malupit na respeto mula ng HomeBois. Yep, kanina nag-prior sila sa Faramis. Now, pwede rin ma-open ng Joy. Pwede pa rin ulit. Yeah, pwede rin nila gamitin ulit. Ma-open nga din yung sometimes the priority on the Valentina or the Arlot. Depende din. Pero since Guinevere is out, either they would actually prioritize Baksha. Oh! Baksha. It's a Baksha. So, Alright. With this kind of route, mas magiging sustainable yung kanilang early games, mas mabilis makakuha ng camp. So if HomeBois here would actually have a way to start their drafting first. So since the Baksha na open, since Martis nga naman, it was a good pickup kaagad ng RSG Philippines. So for HomeBois, they might be either left with favorite talaga nila yung Martis eh. Pero Yung Martis Joy, feeling ko pwede sila mag-Joy ulit. Joy to the world. Yeah. Sige, okay lang yan. Okay ako sa Joy, and I would say Valentina in case mag-Faramis din tong RSG. Yep. Which I think pwede din lang agawin kung sakali. I think the Faramis being very pivotal. Faramis Joy, Faramis It's Valentina. game-changing, man. Oh, tama. It's the joy and the when So meron though. tayong Joy. So 1-1. Ayan, para hindi na daw maubusan ng hero si Rizel. Kunin ko na ngayon. Kunin mo natin, okay lang yan. Faramis babagsak ni Aqua. Ngumiti sa kagad eh. Coach, kailangan ko na ata kunin. Para hindi tayo magkulang. Binaban ako, coach eh. So nung di nila kinuha yung Valentina, you're right about the Faramis. So they have sustained, two of the great sustains, especially Kadya kaya? Let's go! Ganda. Hindi, perfect kasi talaga eh. Perfect talaga. I like it. Okay, since ako na lang yung Kadya, sana wag na lang ulit. Pwedeng wag na lang yung Cho. Pwedeng wag ka nang maasim eh. Wag na lang, Hindi mo wag na lang kailangan talaga talaga yung eh. Cho. I-Valentina mo na siguro, no? Valentina still Wag na kayong magpatumpik-tumpik option, pa. Pwede Valentina for the mid lane. Gumagamit din sila ng Lilia. Terizla still open. Yung Lilia kanina, sakto lang eh. Sakto lang. Pero kung gusto nila, pwede sila mag-XP. Gusto nila eh. Pwede nga. So, Terizla. Pero hindi ko pala talaga eh. Alam yung naging surprise ngayon, yung mid lane Grok. Yung ginawa nila kanina. Pwede So, din. Yung trip mo. pero Lilia pa rin sila. talaga. Ano ba yun? Okay lang. Hindi, kanina, in fairness naman, hindi sobrang big impact, pero consistent yung damage output nila nung may Lilia sila. So at least, all throughout the game, from early, mid to late, meron silang sumasabog na bawas. So, I guess, that's why you also pick Lilia talaga. Kasi, may mga teams na parang kinakapos ng damage, no? Bandang gitna ng laro, ganun. Oh yeah. So kung meron kang ganong klaseng calculation, dapat sumalo. So kung ang gusto nila i-shorten down ng marksman ng RSG Philippines dahil inunahan na kaagad ni Rizel. Teka, check na natin ulit. Kung ang pwede pang option. Pwede nga bumalik ulit sa Beatrix. Bakit hindi? Pwede mag-Beatrix nga ulit. So, lalambotso ng gamit ngayon ng... Good bundle with the Phobius dahil ang daming kang dash. Ang daming sidestep na pwedeng gawin ng HomeBois. So ayaw nilang kunin yun kasi madami pang pwedeng gawing XP or pwedeng kumuha ng XP ng RSG. They can even take the Phobius for themselves. So medyo nirespeto na rin yung fact na pwedeng ma-shutdown yung kanilang comp. Kahit yung tatlo agad, pwede ma-activate ka agad yun. Kaya nga, inisip ko kung Yuzhong lalabas ba dito sa matchup na to kasi maganda din yun siguro for HomeBois panggulo. Ganun. Kasi so far, pag na-focusan yung mga squishy heroes na to, tagilechi. So, kung ang alam mo, Alakart, pwede. Kung Yuzhong ang pag-uusapan, tapos dahil mas magiging backline, ang magiging defense ng RSG mostly like sa early game. Kaso mas nuts yata, Benedetta, ganun. Mas gusto nila yung mga flashy, mas action Jackson gusto nila yung gusto nila yung parang, gusto nila yung mga either naiiwasan siya, nakapag-split po siya, nakakuha siya ng mga magandang yung mga namamicro niya. Namamicro. So, kasama na rin si Mr. Khalid sa listahan ng HomeBois kasi nga EXP nga. Khalid. Yep. Yeah, tama. EXP na nga yung nagiging target nila dito. So, for RSG Philippines, they would actually just let the Cho be open.
Kaya naman tayo sa show na yun eh. Feeling ko, pinagbabawal na technique ngayon yan eh. Kasi kung... Pag sobrang asim mo na lang na nun eh. Either mag-throw sila, mag-rock, or... I think rock is okay. It's just Minotaur okay. is out, yeah. Welcome to my... Kaso pinag-uusapan pa lang natin. Sorry. Okay. Ayan It's a no. Okay, so Sorry, alam na friend. ni na Coach Tay. Alam na ng Alam RSG. naman ni Coach Tay. Wag na. Into Glock is Wag na yung Glock. O Glock. Yung Glock na fina-force na lang. Si Glock na. Si Glock. Si Glock na. Si Glock na. Wag na. Fina-force nila ngayon si Sor na maging simpleng tao. Yung baka mame, no choice na naman siya. Pero dapat hindi yun dapat yung maging answer. Ito. So, right now, hinahanap ng HomeBois is XP laner nila and of course, their roamer. Roam options, Kufra is also kind of viable, pero hindi pa rin talaga. Edith is a good So, roam. Edith, That's a yeah, good fair roam. enough. That's a good roam. Fair enough. It can win you yung lanes. Pwede ka makapanalo ng lanes with a roam mula sa isang Edith. So, it's actually really good. Yeah, so a lot of knock-ups, a lot of onwards. So I think this is still a good answer with the Edith. So naging aware din yung HomeBois sa possible na, okay, wag na muna yung Chong ngayon, maybe some other time. So pero ngayon RSG Philippines now will secure their marksman. Oh, ang XP to, XP. Tas gold. Ayan. Wait, Iksha is open good. ha? Iksha's Open na good. Iksha? Iksha's very, very, very good. Eman, alam mo na. I like Pwede, the Iksha ha? here. Pwede na Eman. Although, syempre, magkakaroon ka ng problema pag naiwan ka sa Either ano. Beatrix. Ayan na yung Sige Bea. okay na. Sige, Long Rangers. Maintain tayo sa shotgun. Maintain tayo sa style. Maintain din tayo sa Pakito. Ang dami natin sinabi, hindi naman sila nagpalit ng lineup. Yun na yun din naman ang ginamit nila eh. Naging analytical pa tayo. Dami nating sinabi eh. Napangiti siya tuloy. Sabi ko sa'yo, it's the same thing eh. Sabi ni Alam Sorn, mo talaga eh. it's the same thing. XP. It's the same thing, coach. Ano maganda mapalit? Ito, Bene, pwede ka mag-Bene siguro dito or medyo mas makunat na XP. Pero parang Benedetta eh. Arlot, Benedetta, Arlot. Dairoth. Dairoth parang tagilechi tayo. Mahihila yun eh. Bene, baka risky din kasi, again, because of the Kaja pick, may mga picks na hindi mo magugustuhan eh. May Terizla. Yuzhong, Terizla. Yuzhong, Terizla. Oh, pwede mga ganun. Either Yuzhong, Terizla, Arlot Ben. Fred. Interesting. Wait. Is this XP or Jungle Fred? Okay, never mind. Ayan na nga. Wait. So, it is gonna be a okay. Jungle Fred rin. Jungle Tapos, Fred. Okay. XP lane, XP Joy. It's been a while, bro. So, ito yung Joy na merong Vengeance. Oh, yeah. In case you guys forgot, kasi lahat ng Joy ngayon nag-jungle. Halos. Pero si Joy, kahit saan mo ilagay, minsan Kahit naman saan masakit talaga yan. Pwede nga mid eh. Counter po talaga eh. Depende na lang sa team eh. Sila actually nakadepende sa kanila eh. Talaga eh. Bakit hindi? Inanap pa natin yung Defaris. Dami natin sinabi. Lumalim pa tayo Pwedeng ganito, pwedeng ganyan. Hindi! Same lang. So here we go for game number 2, mga kaibigan. What is your prediction? Sabihan nyo naman kami dyan sa comment section as we load up into what is possibly the last game for the series. Match point, Pilipinas. Sino nga abante? Sino nga abante bukas para makalaban ang AP Bren? At bukas natin matutungayan ng Grand Finals ng MPLI 2023. Makabawi ba ang Team Malaysia? Or didiretso na ba ng RSG Philippines? Yung maganda, pag may kadya sa ano, sagutan mo ng mga maayos na sagot tulad ng isang ano, yan. Tulad ng malupit. Bantay sarado rin kaagad Malupit yung ano, na yung edit, HomeBois. diba? Yung tatlo kaagad yung umikot kay ano eh. Matik. Teka lang. Paano muna? Kailangan ko muna ng konting munang bantay dito. Kasi ito yung naging advantage lang with the Baksha. On its own, mas mabilis yung mga pag-clear. And with the rotation na ginagawa ngayon ng HomeBois, kita mo, how are they maintaining control dito mismo sa river and sa elbow? Spotted si Aqua. Hindi pa dapat lumalim si Aqua. Kasi with this kind of scenario ginagawa ng HomeBois, they're really trying to possibly think of securing a first blood right away kung ganito ka bilis yung ikot nila. So, ito na yun. So, what is going to be the biggest weakness of this lineup, tingin mo? Sa RSG. RSG. Tingin mo, si Eman ba talaga? Eman, Kasi 1-1 yung kalaban niya. Well, mahirap yan. In terms of laning, yes, medyo may hirapan siya sa galawan. Mostly on the mic. Kaya nga nakikita natin mostly nagiging
si Light naging present even on just by Eman side. Dahil ito yung magiging problema. Once yung 1-1, ma-activate nila mas maaga. Pag magiging nakalipad. problema. Pag nakalipad. Pero that's why we notice, yung focus talaga ng HomeBois is to always activate the marksman. Kaya ayun, laban ka agad. Sobrang lalim naman agad ng pasok doon ni Kuya Chibi. Bumagsak naman ngayon ang kanyang appraiser strat. Muntik ka si Sorn, no? Muntik ka nang mamatay sa minions. Naku, baka maringo Muntik kang mamatay sa jungle. Ayan na nga ba sinasabi ko, Kuya Sorn? Masyado ka kasing matipid. Gumalaw ka muna. At nabigyan ng first blood nitong si Light. Iniisip ko na yung Ring of Order. Available naman yung inuuna flicker. kasi talaga. Imagine mo kung nagtipin na lang siya agad. Hindi na siya pinapito dyan. Masasayang. Buti ngayon hindi nga siya nagtipi nun. Pero nakabandi ka agad yung HomeBois sa turtle na to. Ay, magandang aggression to 4v4. mula dito sa HomeBois. Magandang pasok dito, of course. Activated na ang Netherrealm Nuts. Makakatakas pa naman for the meantime. Sebat, do magandang chase na ginagawa niya. Si Nuts! Gumagalaw! Oh my goodness gracious! Si Sword na naman ang magkakaproblema dito. The turtle still goes over to HomeBois. Okay. Na-secure pa rin na HomeBois sa objective pero munti ka na doon si Nats. The micro play pero di pa rin tapos. Pwede ma-sandwich na lang. Na-sandwich na yata si Kuya Chibi. Ay, nako po, si Sepat. Nasa Gedlin, kinakabahan yata ka dito. Sexy. May konting kabay, no? Ramdam mo yung galaw ni Sepat nung parang hindi siya sure. Teka, nandito ba talaga si Nats? Nung nawala na si Nats dun sa bush. Sa bush? Nag-disengage siya agad eh. Si Nats yung micro niya dun. Inactivate niya yung shield ng Pakito. Galing. The timing. Commending Nats on that move. Still surviving that possible takedown. Wala pa rin casualty sa RSG. So HomeBois now, kailangan i-maintain yung mismong abawi na ginagawa. Binabawi nila sa laning, especially for the gold lane. At the very least, yung HomeBois nakakuha pa naman ng objective because of the risk na ginagawa nila. Ang problema lang, yung risk nila, yung buhay mismo ng mga naiwan sa mapa. Yeah, ano din eh. So, with that kind of problems sinasabi mo, Rockhart, so kailangan din makakuha ng magandang vision si Sorn. Vision, yep. Vision ni Sorn as well as vision din ni Warlord. So, we're looking at the focus and the rotation ng HomeBois is just the gold lane. Kailangan nilang extra damage now dahil sa threat ng Netherrealm at yung mismong pick-off or pwedeng maging hila ni Light. So, possibly, their focus is hindi dapat ma-take down or makuha ng kill si Rizel. That's why ang focus nila is just completely with the 1-1. Hindi nila binibitawan yung era na to. The 1-1, syempre. Si Sorn might as well tumambay na lang dito just to make sure na may konting threat na mapupunta kay Eman kung sakaling mag-overstep man siya. Which is ngayon, ang RSG naman, sabi nila, go na go, G na G. Bigyan natin to. Gusto nila makipaglaban. Ayan, binigyan nga ng laban. Napakagandang hila mula kay Light. And it's a -1-1. Kasi na-1 sila. Rizel out of position. Malayo din mismo si Sorn para makuha ng mismong reinforcement na an open turtle for RSG to take. Meanwhile, lalaban pa rin ng HomeBois though. Oh boy. May retribution. Ako po. It's a 4v5. It's a 4v5. The damage is real. Chibi going down. Pero ito pa rin si Kuya Sebat. Demon Kite na secure ang turtle with the retribution and looks like naiisa-isa na ang ating mga HomeBois mula sa Malaysia. Nag-iisa na nga dito ang kanilang pagkakataon but di mo na mag-back down ng RSG Philippines. Rizel nanggagaling dun sa orange pero gusto pa rin nila makahold dito sa mid lane. Ayaw nila bitawan. RSG Philippines will back away. Konting restore muna dito ng buhay. Holding still their lead. 3.3K as of now. Push muna sa baba si Nats. Malinis itong mga baho ang RSG ngayon. Kuya OSX, what do you think? What do you think? Parang nakaka-amoy ka ba? Importante, basta magsimula ka. Dapat kung magsimula ka talaga ng game, dapat kalmado ka lang talaga. Kalmado. Tama yun. Trabaho muna. Uy, grabe naman yung yung peel ni Nuts. Oh. Si Sepat mapapauwi sa base. Slowly will try to recall back and heal. Pero kita mo si Nuts, hindi siya pinapauwi. Doon pa lang sa mismo nagka-cutlane din. Tapos nabigyan ng solo dun sa baba. Hindi kinaya ng bilis ni cameraman. Yung kill sa baba. Nitong si Kuya Nuts, tinipiyan po. Hindi ko nakita. Tinitingnan ko pa lang tinitingnan ko lang sa minimap. Hindi binibitawan Nuts. Inikutan na dun sa kabila. Ayaw mo Hindi talaga eh. Yun ang ngayon pa, yun yung pagkakataon. So seize the moment ngayon ng RSG Philippines. Ang taas na kaagad ng gold lead of 4.2K. Dahan-dahan nila sinisira yung mga depensa. Mid lane na lang naiwan for the first tier turret. Pwestuhan mo lang kay Light and Ewan. Nagiging solusyon ng RSG Philippines para makaspot na pwedeng i-take down sa kampo ng HomeBois. Dakaja difference talaga to no? Pag parang may mamali lang ng pwestuhan, tapos talaga.
boxing ay pwede matapos. Wala pa rin na nakakuha sa RSG Philippines, still maintaining 0 deaths. Oracle Pests now for Nats, makakasustain na rin, mas magiging mataas yung regen. Kung paano na-utilize kayo ng shield ni Paquito on that passive, ganun na ganun. Mas mapapatagal pa rin niya yung laban. Madami siyang pwedeng micro-hit. As now, he is completely maintaining the XP lane. Daming gold yan. Yup. Diba? Ang daming gamit niya si Nats din. Nasa-set up na din ang maayos ang Turtle para kay Demon Kite. So may vision and control din sila. So they're leaving HomeBois to answer more of the problems from mid lane. At hindi sila ipapa-contest at all. Wala. At Demon Kite, freely secure this Turtle para sa RSG Philippines. Hindi makalapit, mamen. And just like that, another turtle buff going over to RSG Philippines. Kita niyo naman, talagang malinis all around the map si Sepat. Si Nats walang katakot-takot, no? Lumalaro talaga sa ilalim ng Tore. Kina-cut lane na lang. Nandun na nga lang nasa tower lang talaga yung Joy. Pero may hila mo lang kay Light, Naku po! Parang nahila yata palabas pero okay lang. Still a kill para dito sa RSG. And Nats sumasayaw dito sa Gedli. Pwede bang lumipat si Rizel? I don't think bibigyan siya ng opportunity. Speaking of opportunity, ang mid lane ang pwede maging target niya ng RSG para mangbasag muna ng base. Now has the game entered in mid-game, mas magiging open ngayon ang kampo din ni Fredrin. Wala bang flicker onward tong si Soren? Feeling ko nag-flicker onward na lang sana to or something. Pero minsan... Kaso may save din kasi si Aqua, no? Dahil nga sa threat ng frontline, yung threat ng frontline ng RSG Philippines, kailangan... wait lang. Tama yung calculation talaga ni Soren to pull that flicker onward. Ang hirap din kasi minsan i-pull off yun eh. Mahirap din pag... Tapos, depende kung gaano kabilis pa yung trigger finger ng kalaban mo, sa activation ng Netherrealm, di ba? Yeah. Talaga naman. Pero, ang problema dito sa HomeBois ngayon, puro react na lang, men. It's not a good sign. That's not looking good. Sepat, pwede pa rin. Kinabahan. Nag-recall pa lang ha. Nats. Ay, sayang. Sinek lang. Kinabahan ako doon. Muntik na eh. Ako din eh. Kung ako doon, mapapagalaw din ako doon. Para Sepat. Ay, naku, nag-flicker, tas nahila. What a timing! At yan si Eman, madadali ba? Pero nice save na naman mula kay Aqua on the flow. Magandang damage mula dito sa dance netong join na ito. Pero looks like it's gonna be Demon Kite still surviving. What? Nakalipad si Rizel. What? Si Demon Kite buhay pa rin! Ang Junat! Ay, nabigyan! At naubo! Si Sepat lang ang naiwan. Wala pa rin nakuha sa team ng RSG Philippines at dito pa rin makikita kung gaano kagaling ang pagkuha din at paglapag ng Netherrealm. Kahit si Demon Kite nabuhay pa rin. Beautiful ML talaga! What the heck? RSG Philippines, kinukuha na lahat ng pwedeng makuha na resources ng HomeBois. Sorn just by looking at the bush vision. Si Sepat nakabantay din dito ha. Sepat getting ready. Can't do anything. Wala. Huwag muna mag-overcommit. Tama ka dun. Huwag kang mag-overcommit muna. Dahil walang magaganap. Hindi ka Jungle Joy, huwag mong kakalimutan. Huwag muna. Delikate na. Hindi ka Jungle, XP ka. Kung titingnan mo yung oras natin 9:50, yung gold, sumasabay din mismo. Yung gold ng RSG Philippines. That's a sign, bro. Lagpas ng, abot na ng 10K yung gold lead. Ayan, 10K na. At 10 minutes, sakto. 1,000 gold per minute. Sync na sync. Yup, this is not looking good for HomeBois. No kill, no trade, no possible translation. Nothing. Oh, may hila kay Light! Ito now, si Soren, my goodness! Did you see that, Kuya OSX? Tunaw, Chi. Hindi makakapag-set up ngayon ang HomeBois. Ako, nasa base na rin. Oy, si Nats, di na iwanan si Sepat. Habol! Ano pa eh, may spin move pa eh. Tinapos na. Tinapos na ni Kuya Nats. Nagalit na si Nats. May conceal mula kay Light. Gusto pang humila. Hindi pa ata na kontento. Gusto pang humila pero back away muna. Wala minions. Nice snipe. Coming from Eman, of course. Napaatras itong si Rizel. Now si Chibi at si Warlord ngayon going for the clear. Trying to make sure na hindi mahawakan ang kanilang tore. At ngayon sila ay aabante muna for the meantime. At least nakuha nila ang kanilang na-clear nila, rather, ang mga minions. Yup, nakapag-clear din sa baba si Nats. And that is slowly just the problems of HomeBois. Defend, base defense, damage na kailangan ibigay sa RSG Philippines, Holy Crystal and Divine Glaive present for Sepat, but to check on Rizel, Gross Sunshine and Demon Hunter's Sword against a BOD Malefic Roar and Has Claws against Eman. So if damage is concerned, mas lamang ngayon si Eman, especially with the momentum. So 2 deaths onto this 1-1, kailangan din masupplement ng damage.
ng mismong Lilia, but as of this point, it's just completely mana and cooldown. So medyo kulang talaga. Either they will still wait, push for more time, but for this, the advantage is with RC. Step at backline though. Oy, papasok si Zorn. There you go. Nice save na naman mula kay Aqua. Wala na namang nagawa, mga kaibigan. Why pa rin? And that's at -2 agad para doon sa HomeBois. Nice. Man, sobrang consistent ni Aqua sa game na to. Mapapansin mo ba? Parang alam na alam niya na magagaling yung kalaban. Aqua on the flow. Parang tubig. Dumadaloy na parang tubig. Hindi mapipigilan. 30 seconds for the Lord. Players gold. Lahat ay nasa RSG. Si Light lang. Andun sa baba. Basically, parang na-enable. Itong sila Eman at itong sila ano eh. Tinan mo. Sila Nats. Kahit anong gawin nila, save sila eh. Light on 13 assists. Yan yung mga best wingman natin. The best wingman? Yan yung mga best wingman. Ayan. The expert wingman. Ay, Ryzel! Out of the position. Grabe, that's entertainment! Grabe talaga. Walang marksman, ba't nandun si Ryzel? Far off the map, hila malaki. Ay! Dun, dun. Dun, 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 dun. Dun, 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 Ito na ba? dun, 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 dun. Ay! At hindi na natin At yun na nga. pwedeng i-deny kung paano naging dominating ang simula ng Raiders. The lead, the gold lead, the kill score, the advantage ay nasa Raiders. Will this be a successful raid? Slowly closing in the base. Ryzel na lang naiwan. Sheepy na lang naiwan to defend. Wind of Nature Minions na! pushing. Ayan na! Mabibigyan na ang Frederick XP nyo! Ang Frederick Jungle nyo, rather. Oh my God, munti ka na. Si Ryzel at sila Warlord kumakapit pa. Dalilia, advantage naman yan. Pwede kang mag-base clear ng magdamagan. Grabe naman sa magdamagan. Oo naman eh. Hindi, pag sa late game kasi, pag high level na, yung Lilia, yung cooldown ng Bloom, halos ano na eh. Pwede mo na, parang normal attack na. Kahit ulit-ulitin mo na lang. Tama ka naman. Kahit na hindi na reset yung stacks ng ulti, pero yung cooldown niya sobrang clean na. Yeah, wave clear. Kaya you can clear all day. Kahit pa ulit-ulit. I do this all day. Yeah. Can do this all day, all night. Pero damage still. Tinan mo, Emma, no? Ba't all day? All day lang. Ayan na. Okay. See this clear that they're getting from the Lilia. Kahit na pumalpak na lahat na, bulilyaso na lahat ng plano, basta buhay yung Lilia, Ayan na. kaya nila. Ayan na mga depensa. tipis. Online na ngayon ng Raiders. Yan. 20-0. Oy. Completely a dominating game. A dominating start. Malinis. Is base na lang ang naiiwan sa Disiplina HomeBois. talaga. Eto, Kuya OSX, pag ganyan yung estado ng mapa, ayusin mo, wag ka na lang magkakamali. Literal na tatapusin mo na lang yan. Tignan natin. Lanes pushing, may Lord sa gitna. Nag-conceal ang HomeBois. Looking for a way to strike, pero may knock-up mula kay Zorn though. And but, ano ba? Ano magagawa niyan? Laban sa napakalupit na Death of Friend nitong si Aqua, nasa likod pa. Etong si Kuya Sepatero, mawawala din siya. Pinagsak na ni Chibi, ang Appraiser's Rat. And here we go, si Kuya Nats. They still have the minions. They still have the firepower. And looks like just like that, Pilipinas na lang ang naiwan sa MPLI. Victory for RSG. A perfect raid. A successful game. At ang Raiders ang nanaeg. Itaasin ang bansang Pilipinas. Dahil tayo na lang ang naiwan sa Indonesia. Welcome to MPL Philippines Season 12.5. Talaga nagkatotoo na, mga kaibigan. It is only Philippine teams remaining in MPLI 2023. What a perfect game for RSG Philippines. No deaths. Lahat completely worked in their favor. Ayan ha? Wala pa namatay doon? Wala. Namatay doon. Wala nga. Tignan mo, ito-double check niya. Ito-double check niya tina mamaya. Alam ko wala eh. Beautiful. Double check natin. Wala talaga. Sabi sa'yo eh. Oh my G! And there you have it, folks. Just like that, the Philippine domination continues dito sa MPLI. And of course, a show of sportsmanship. Kahit pinagtitipihan sa mukha magdamag. Neto, HomeBois. RSG Philippines, AP Bren, and Echo. Ang tatlong team natin ang nanaigat na iwan sa MPLI 2023 with this.
we can still need to count in at i-acknowledge ang HomeBois na nirepresent ang Malaysia na naging lason din ng tournament na ito. They went as far as they could go with what they had and they showed us na kayang-kaya pa rin namang umariba ng mga teams mula sa Malaysia. Balik na natin sa Indonesia. Kamusta dyan ang celebration, MPLI? HomeBois ends their journey in MPLI as the top 4. However, they are still the second last region to go home. Mereka adalah region kedua terakhir yang pulang. Dan dengan demikian, Filipina top 3 semua tim. Namun, mereka membawa nama besar Malaysia dan sampai pada titik ini dengan sangat luar biasa. Inilah dia, tim HomeBois dari Malaysia. And with that, let us give HomeBois the final bow on the MPLI 2023 stage. Boys, in 3, 2, 1. Thank you very much. We all know you guys did your best. And, you know, Malaysia did really, really well. And if I'm not mistaken, this is the highest achievement Malaysia ever had in MPLI. Ya, dan kita semua tahu betul bahwa mereka sudah memberikan yang terbaik. Dan ini adalah achievement terbaik mereka sepanjang MLI. Jadi kita melihat bahwa mereka step up. Namun ada tim yang begitu menggelora, begitu luar biasa. Dan mereka menggemparkan panggung di lower bracket ini dengan 2-0. A clean sweep. Not only a 2-0 clean sweep, that last game was a what, 24-0 if I'm not mistaken? Or possibly even more. Give it up for RSGPH, our official top 3 team in MPLI 2023. Yeah, everyone is so hyped up. Mereka semuanya bersemangat banget. But guys, how did you guys manage to make it 2-0? I thought it's gonna be 2-1, especially for the game 1. Dito, sa talo kasi namin sa Bren, dami naming natutunan. Tsaka, mas pinagbutihan talaga namin na talunin yung mga natitira pa sa lower bracket. Alright, so he said their loss against Bren, they really learned a lot of things which motivated them to beat whoever it is in the lower bracket, which means they're getting ready for that match against AP Bren. Oh, begitu mengerikan ya. Setelah kekalahan mereka, mereka belajar banyak. Dan setelah itu mereka hanya siap untuk melawan siapapun. Dari pelajaran itu, hasil yang mereka hasilkan begitu mengerikan. Bros, I'm getting scared of RGBH Wait, now. you're getting scared of them? Yeah. I have a question. Demon Kite, ano na, nakascore ka na kalaban ng HomeBois Parang in-expect ko mas magandang laban kasi gawa ka ng malakas na team kasi. All right, I asked him how is he feeling because he finally managed to win a game against HomeBois and he said he actually expected more because he knows that HomeBois is a very strong contender, a very strong opponent. Ya, dan mereka melihat kalau HomeBois itu lawan yang sangat kuat. But what you guys have this match that maybe you prepare more or you have more with the HomeBois? What is the difference in this stage? Siguro yung gigil kasi halos lahat ng team nun gigil po sa kanila. Parang gustong-gusto silang talon. So I'm pretty sure you heard the word gigil just now from Echo. Gigil is gram. So just like Echo against AP Bren, they are also very, very much gram with HomeBois because as we all know, HomeBois is the underdog of MPLI. So everybody wants to beat either AP Bren or HomeBois and they just met HomeBois. So that's what they did. They won because of the gram, you know? Geram? Yeah, geram. Emosi? Emosi. Geram is like... Membawa gemas. I don't know what it is in bahasa Indo. Oke, mereka sepertinya terbawa juga dari perasaan ingin membuktikan diri dengan ingin melawan siapapun karena biasanya orang-orang kalau menyebut tim adalah HomeBois atau AP Bren, tapi mereka juga ingin menunjukkan kemampuan dari tim RSGPH. Alright guys, last question. Maybe second to the last question. Anong pakiramdam na ang MPLI 2023 top 3 puro mga Pinoy? Ano masasabi nyo doon? Para sa akin po masaya kasi page versus page po ulit. Like, yung ibang past tournaments po sila. Indo versus page, tatapat
okay po sa akin. All right, so I asked For my him, country rin. what does he have to say? Because now, top 3 teams are all from the Philippines. How are they feeling? And he said he's so much happier because usually in international tournaments, it's going to be a Indo versus Philippine Grand Finals. And they all prefer a Philippine versus Philippine Grand Finals. Isn't it gonna be hard because you guys can reach each other? Or how do you manage? Or what is the biggest challenge that all Filipinos on the top 3? Di ba kayo mahihirapan? Kasi puro Pinoy ang maglalaban? Or masaya na kayo kung sino mananalo kasi basta dala-dala yung flag ng Philippines? Mahirap kasi parang alam na lang namin yung laro ng isa't isa. So parang madali nang basahin. Unlike sa Indonesia, parang ibang meta, ganun, tsaka ibang galaw. Gusto rin namin Indo makalaban kasi na tinalo nila kami sa Snapdragon. Kaso wala natatalo agad sila. Okay, so actually, he prefers to meet with an Indonesian team because he said that, like what you mentioned, they're from the same region, so they know how they play, they know their strats, and so if they were to meet up with an Indonesian team, they would be able to give a surprise factor. Oh, jadi ketika ditanya gimana ini semuanya Philippines rupanya sebenarnya kalau di final lawan Indonesia mungkin mereka bisa memberikan banyak kejutan dibandingkan dengan Philippines sesama region yang tentunya mereka lebih hatam satu sama lain, mereka lebih tahu satu sama lain. Namun apa daya sekarang top 3 adalah tim Philippines. Last word from RSGPH. Do you have anything to say to your fans all around the world that is watching you right now here that you are on the top 3 of MPLI? Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa amin. Tsaka dito. Good luck sa lahat ng natitirang, lahat ng team na maglalaro sa semifinals and grand final. All right, he said good luck to all the teams that will be playing in the semifinals and in the grand finals, as well as thank you to everybody who has been supporting their journey here in MPLI. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mendukung mereka sampai titik ini. Perjalanan mereka tentu masih berlanjut dan tentu saja mereka menginginkan yang terbaik untuk semuanya esok hari. Lower bracket final and grand final. All right, it's been a long day. So, with this 2-0 match, let us show it over to the casters to find out what RSGPH did right to secure that 2-0 game. Casters, take it away. You know what they did right? You see this phone, they don't do that. What? The recall. They don't do the TPs? The recall, the TP. That's why, Miss Rose. Yes. Yun na nangyari. 25-0. Wow. Parang grabe pag sinabi mong ganun, no? Ako, I still can't believe it. Ako din eh. Like, wala namatay. I think highlight lang yon sa consistency ni Kuya Aqua din. And the positioning of everyone in RSG Philippines, diba? Yeah, very impressive. Muli po isang karangalan na makapaglingkod sa inyo para sa MPLI 2023. Sana nag-enjoy po kayo. Sa muli po natin pagkikita, ako po si OSX, ako din si Rockhart. At mamaya-maya... Ito si Rockhart? At ito si Rockhart. Okay. Ikaw, kung ano naririnig ko. Guys, muli ba kayo magbabalik? Athena, i-breakdown mo na yung nangyari sa laban. Good luck. Good luck talaga. Yung sabi ni Sorndo that he's the next Filipino Slayer met the King Slayers, RSG Philippines, climbing on to the ranks with the top 3 secured ng Philippines. And this time around, nakita na nga natin na pinanarayan lang na Pinas pa rin ang malakas. Ngayon, on to the game number 3 na nakita natin, or game number 2 rather, closing it up with a 2-0 sweep, RSG Philippines. We have our MVP Light with Iskaja, a 1-0-18 KDA. And imagine, that was a 25-0 kill score game. He was untouchable, pero siya ang laging nag-hold back ng mga members and nanghahatak ng mga members ng HomeBois. Looking at the game highlights, mapapansin natin yung numerous attempts naman dito ng HomeBois to try and equate the score or try and contest big objectives laban dito kala Demon Kite, but they were just on fire. And especially dito kay Aqua, onto the second time around, getting the Faramis onto RSG Philippines was a very beautiful pick. And as well as ilang
team fights yung talagang na-eliminate niya yung risk factor na may mamatay sa kanila. Sobrang clutch lagi ng Netherrealm niya. And definitely dito, yung specific moment na napawow tayo kasi lumipad na dito si Ryzo with a crossbow tank. Nakaligtas si Demon Kite and that enabled Nats and even Eman to totally soar off dito yung mga members ng HomeBois. Up until this specific instance, mapapansin natin na nagkaroon na agad ng established 10k gold lead yung RC Philippines. Masasabi mo lang, HomeBois, wait lang. Kailangan nila mag-back down muna, panandalian, try and look at the bigger picture here, pero hindi sila hinahayaan doon ng RC Philippines na basta mag-back down. Time and time again, sila laging may initiate ng fights and as well as numerous attempts of even Rizal here na makapag-split push man lang na ma-relieve yung tension or stress sa ibang lanes is napipigilan din dito ni Nats. That's a 3-0-7 ending kill score. And dito yung bilang na natin, magkakaroon ba ng death sa side ng RC Philippines? But no, in-end pa nila with a double kill for Eman and Aqua, closing off the series with a 25-0 dito sa pinakahuling araw pa ng playoffs, the day number 2, which ended with a 14 minutes and 56 seconds, almost 15-minute game for the Philippines laban sa HomeBois, the last Malaysian team standing, na ngayon puro Pilipinas na maglalaban-laban para sa titulo. Looking at the post-game stats, look at that goal. That's 53,000 laban sa 35,000 lamang na hawak dito ng HomeBois. And even with the sweep onto the turrets, that is 9 turrets destroyed ng RC Philippines, which means control nila yung mapa and as well as na-control nila on where to punish HomeBois. Numerous attempts dito, even for Zorn with his edit, na magkaroon na maganda sana mga Earthshatter even onward as a prevent then not only ni Aqua but also ni Light. Lagi rin siyang nauunahan dito as well as sa positioning, doon talaga medyo nadadali yung HomeBois. Warlord with his Lilia, hindi siya masyado makapwesto ng maayos kasi nga naman nandyan pa rin yung Makunats na talaga namang nanggugulo talaga. Nats Entertainment giving us that very entertaining game which ended with quite a victory for RC Philippines and even on to the kill score, KDAs. That's a perfect deathless RC Philippines right now. Sobrang linis nung naging galaw nila ngayon laban sa HomeBois. And to be fair, no, mapapansin din naman natin yung attempt din dito ni Sepat and even Chibi na maka-catch up para ma-enable nila si Ryzen na makahabol man lang against Eman. But that didn't happen kasi si Ryzen nahihirapan din ng gusto. Hindi nakapag-snowball, hindi nakapag-scale up dito isang 1-1. And as we all know, even the Fredren here didn't get the space that he needs to try and contest big objectives laban dito sa RC Philippines. And looking at the titles here right now, all of the monikers is going to the side of RC Philippines. Demon Kite with 84% kill participation right now. Habang for the side of HomeBois, dun sila medyo nag-falter down kasi hindi sila tinantanan talaga dito literally ng RC Philippines. And this might be a revenge then for Demon Kite kasi as we all remember, on the MPL Malaysia, HomeBois din na naglaglag sa kanya doon. But remember, this time around, diba, bilog ang mundo. Diba, parang gulong lang yan. Minsan nasa baba, pero ngayon nasa taas. Ang RC Philippines. At pinatunayan lang nila na kayang-kaya nilang sumabay even onto the international stage. And happy smiles on their faces clearly said na parang ito na yun. Papatunayan lang nila na they are still here fighting for their lives, rising above all the challenges that life throws at them. Even with his members, kanina nakita nga natin na sobrang lively, sobrang gaan na naging vibes nila. Whilst onto this game, talagang nag-reflect yon. Even their mood, their tempo, all sided by RC Philippines, hawak na hawak nila dito yung buong laro onto game number 2, sweeping off HomeBois off their feet. Meanwhile, syempre, good game, well played pa rin naman sa HomeBois. Still a good run. Pinakita pa rin nila yung napakagandang playstyle and as well as mechanics nila here on the MPLI 2023. And it was an honor to cast your games as well. But still, it's going to be the top 3 Philippine teams na ating mapapanood bukas. Ito yung sinasabi ng ating mga casters, it's going to be MPL S12.5. Diba? Kasi ito, on the international stage, sila muli ang magsasama-sama at maglalaban-laban. Nakita naman natin yung mga ibang
mga flavor na nahiain, mga heroes na nailabas dito sa MPLI. This might be a sneak peek na nga lang din sa M5 kasi nakakita rin tayo ng mga quite surprising picks and switching off ng mga roles sa mga players or heroes na ating nakasanayan. Nandiyan na nga lang din even yung Guinevere na nag-shine through and even yung kanina nga yung lumabas muli, nagpakilala muli. Although hindi gumana pero the possibility is endless na nga lang din. Napakarami nating nakita na mga bago at pwede rin nating i-apply onto RG or sa mga classic, sa mga naglalaro dyan. And of course, yung nakaka-LSS at talaga namang nakakasayaw din. Nagka-create naman yung dance craze with the Hello Panda song as well. Na kanina pa even backstage, guys. Alam kong kayo, pati kayong mga nanonood, na-LSS na kayo. And sa mga nanonood even on YouTube and TikTok, guys, I know na masaya din ang mga kapwa nating Pilipino. Lahat tayo matutulog na may ngiti sa mga labi. Kasi, biruin mo, nakita nyo, di ba? 3 Filipino teams po maglalaban-laban tomorrow. At lahat ng yan, syempre, masasaksihan natin live here. Lahat po ng bumubuo, syempre, na MPLI and as well as ng iba pa. Good game well played pa rin sa Blacklist International for showing us their best. And of course, nakita rin natin Echo, EP Bren, and RG Philippines trying their best to raise our flag, to raise the morale of our fellow Filipinos. At nakita rin natin na hanggang ngayon talaga, this is a start, this is a strong era for the Philippines. And right now, sa pagbabalik natin onto our host, makikita rin natin ano pa nga bang dapat nating abangan for tomorrow's matches. Tim berjuang dari 6 tim menjadi 3 tim saja. We end our playoffs, technically. Second day of our playoffs from 16 teams in this MPLI. And we are down to the final 3. And they are all from the same region, which is the Philippines. Palangkas. Pinas lang talagang malakas. I can definitely say that they have dominated this MPLI. And guys, the top 3 teams, super duper unexpected for it to all be Philippines. Yes, ini semuanya juga pasti tidak menyangka bahwa 3 tim yang benar-benar super power dari Philippines. Kita punya EP Bren, Echo, dan juga RSGP8. Dan buat kalian yang penasaran seperti apa perjalanan dari tim-tim yang sudah berjuang, let's check out how the bracket is going, Rose. Yes, all right. So, for the games tomorrow, I'm actually really excited because we are gonna be seeing, oh, there we go. We will be seeing RSG Philippines and AP Bren. And the winner of that match will be meeting Echo in the grand finals. Oh, it's gonna be a long day for the lower bracket because they have to play 2 times in a row. Yes. Best of 3 and then best of 5 series. Yes. Now, honestly, it's like a sigh of relief that they are only playing a best of 5 in the grand finals because the more games, the more chances the other team gets. Yeah, that's quite right. But unfortunately, HomeBois, the only one from Malaysia and the other region except Philippines is down. Sayang sekali dari Malaysia harus tertunduk dengan 2-0. Banyak sekali yang tentu saja lagi bersedih nih kayaknya ya di kolom komentar. Yes, I agree. So, for the first match of our lower bracket finals tomorrow, RSG Philippines will be going up against AP Bren at 3 p.m. Indonesia time, which means they will be live on 4 p.m. in Malaysia, Philippines, and Singapore. And our grand finals will start at 6:30 Indonesia time, which means 7:30 p.m. in Malaysia, Singapore, and the Philippines. Ya, jadi catat jamnya. Pasang di alarm kalian, jam 3 akan dimulai dari lower bracket final dan dilanjutkan dengan jam 6:30 untuk grand final. Jadi Budi Clara Monster juga Rose akan mengundang kalian semua langsung kemari tentu saja di Basketball Hall GBK. Kita akan menyaksikan siapakah yang akan mengangkat piala dari MPLI 2023. This MPLI has been breaking history after histories. For the first time ever, there will be no Indonesian teams in contend for the trophy. But for the first time ever as well, 3 Filipino teams will be fighting for that grand champion title. Yes, they're so powerhouse, mereka sangat kuat dan mari kita menjadi saksi bersama-sama akan seperti apa perjalanan untuk final day esok hari.
So unfortunately, we would have to end our day 2 here. However, let us know on the social media and in the comments down below who you think will be the grand champion. Will it be AP Bren, Echo, or will it be RSG Philippines? Yap, siapakah yang menurut kalian akan mendapatkan kemenangan, yang akan menjadi juara di MPLI 2023? Tulis di kolom komentar. Siapa dari 3 tim Philippines ini? Tapi the one that I know, the Filipinos will win. Yeah, I agree. Yes. No matter what, we will win somehow. Yeah, Philippines will win. Oke, tapi terima kasih semuanya tentunya yang sudah datang kemari dan juga yang sudah stay tune bersama kami di hari yang kedua di MPLI 2023. Yes, thank you to everybody tuning in today. And on behalf of One Esports, the production, and our partners, thank you to our official partners, Meiji and Omni by FWD. Supporting partner, Samsung, PBSI, Wonderful Indonesia, and MRT Jakarta. Supporting radio partners, Prambors, and the support of Moonton Games. This is Clara Mongstar. And this is Rose, signing off. We shall see you tomorrow. MPLI 2023, rise above!